distinguished former IAS officer, began his in 1962. Throughout his service, he made significant contributions. Good morning, ladies and gentlemen. May I request you all to kindly settle down? We are starting the program at 9 a.m. sharp. May I request the ladies and gentlemen who are at the breakfast, kindly join into the auditorium. We are starting the program in Hello, dot check. 5 minutes. Just check. Hello. Check. రమేష్ చెప్తూ ఉంటుంది ఒకటి. Hello, this is Ramesh. పీకేం అవ్వదన్నా. చెక్. హలో చెక్. అన్న ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా. Hello. Hello. Good morning, everyone. Please be seated. We'll start the program in next 2 minutes. So shall we start? Request all the dignitaries to please be seated, and whoever are in the breakfast section, please come down here and please be seated in your respective places.
నాకు ఓకే ఇలా పెట్టుకుంటాను నేనే మ్యూట్ చేస్తాను. Namaste. Good morning to all the respected guests and dignitaries. I am Sushmita Lakakula, founder of Cloud Tailor and a proud IKon startup from Hyderabad. Ladies and gentlemen, it's my great honor to open the IKon 1000 Leaders Summit, bringing together visionary leaders and innovators. IKon is much more than an event, it's a movement. Join us as we redefine the boundaries of what's possible when we come together. What makes this special is that we are also celebrating the 9th anniversary of IKon, as it is a pleasure to have the company of the great minds today. Today, we have gathered to push our limits, challenge our assumptions, and unleash our inherent potential. We are grateful for the presence of each one of you here today. Your participation has strengthened our ties that connect us, makes us who we are. Let today be a reminder of the limitless potential we can achieve when we come together as a community, fueling innovation, fostering partnerships, and embracing the challenges that lie ahead. I wish to once again thank you for being here today. We call upon each one of us to reflect on who we truly are and how we can be more of each of us when we come together. It's now my pleasure to invite our young talents to take the stage for the beautiful prayer song.
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढभूत्वाय खण्डमस्ताय पूजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि कृतन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गीतचरिताय गायकवराय गायकादीनविग्रहाय गङ्गाचलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरवाणीसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि कृतन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि What a mesmerizing performance. Hats off. Thank you for the lovely prayer song. Thank you. So I now request Mrs. Kamakshi Madam Garu, IRS, former Principal Chief Commissioner, Income Tax, to please come on to the dais. As we begin this auspicious occasion, I welcome on stage Mrs. Nandita Chennam Chetty Garu, Kanakadurga Sitala Garu, Dr. Ramani Jekka Garu, Mrs. A. Padmavati Garu, Mrs. Karishma Yadam Reddy Garu, Ushasri Peddisetti Garu, Vijay Swati Garu, Harita Sirigiri Garu, Aruna Das Garu, Dasari Kanakadurga Garu for the ceremonial lighting of the lamp. And Parvati Kolipara Garu.
I now request Kamakshi Madam Garu to present the mementos to the kids. Beti Bhavana, Beti Bhavana, Arna Sri Kamaraju, Beti Ananya, Ashrita Pandrangi, Kolipara Harshita, Vadalapu Devanshi Charvi, Kavya Padmasri Dasari, MG Rashmi, Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Please join me in welcoming Himavali Naidu Garu, who will continue the proceedings for the day. Thank you. Ladies and gentlemen, good morning everyone. Myself Himavali Chalikonda. I'm founder of DevOps Technologies. Thank you all for being here at IKon 1000 Leaders Summit in a beautiful Hyderabad city. We are about to dive into a truly inspiring segments. We are delighted to take a moment to extend our hearty gratitude to the guest who joined us virtually today, Sri Ramachikkala Garu, former CIO, Chief Technology Officer, Walmart, USA. He is a distinguished technology leader with strong background in digital transformation and innovation. He played pivotal role in enhancing Walmart's technology strategy and infrastructure. Known for his leadership and vision, Ramesh Garu has significantly influenced the retail sector and continued to be a thought leader in technology space. I request Mr. Chikkala Garu to say a few words. Thank you. Himavali, can you hear me? Yes, sir, please. Okay, thank you. Yeah, thanks, Himavali, for your very generous introduction. As a return favor, I know that you live in United Kingdom, so I'll make sure that, I don't know if IPS Ranganath Garu is there, but I'll make sure, your houses never gets demolished in United Kingdom, because I hear that Hydra is in a global spirit across the country, across the world. So I'll return that favor to you, Himavali Garu. I just want to have some fun with you anyway. The topic says blessings from USA. K.N. Kumar Garu, as you know, I'm a young 25-year-old guy with a lot of energy and actually need blessings from India and from all the other 999 leaders, which is such a great event to be having.
IKon 1000 Leaders event exemplifies the unity of our community. What a great event to have, and congratulations to Kumar Garu and the team. By the way, K. Kumar Garu, can you also, along with the blessings I need from India, since it's a hot topic, I also need a Tirupati Laddu too, with pure ghee, along with the blessings from India. Because, also, by the way, I have some breaking news for all the audience sitting over there. I don't know if you all know that, our former president of the United States, Donald Trump, loves to enjoy controversy. So he demanded that he participate in the controversy of Tirupati Laddu too. So when you all, just don't mind, ship a couple of laddus, one to me and to President Trump too, as he enjoys getting into the controversy. So I thought, we'll be part of the festivities of all the fun you all are having with these activities. Anyway, since getting to a little more serious note, since I have only a few minutes, let me try to add some value by sharing my leadership lessons of my 3 decades career in retail in US, leading 1.2 lakh people at Walmart across 26 countries, and integrating to IKon vision and purpose. I'm extremely passionate about leadership principles. I hope you all can see the slide over there, but I'll try to walk through a few points and see how it means to the IKon vision and purpose. The first is integrity or honesty, which is very near and dear to my heart. We all have limited time on earth, from birth to grave. To me, definition of integrity is a lot more than a textbook dictionary of being honest. It's all about being transparent, selfless agenda, which we absolutely need in our community. Others come before you with the purest of minds, and we need that in our community, absolutely. Someone asked me the other day, if someone is 99.9% integrity, is that good? What would you all say in the audience? Is 99.9% integrity good? I hope you all are saying it's not. 99.9% is equal to 0. Integrity is a binary, 1 or a 0. You're as strong as your weakest link. So, live a life of high integrity or honesty, and it's a non-optional. It'll come back and haunt you if you take a shortcut. The second leadership trait I like to talk about quickly is caring and compassion. Humanity is core of our value system. Humanity may not be material wealth, but goes deep into your heart, and that is leadership. Ask what you can do for the community, and not what the community can do for you. If I may repeat, ask what you can do for the community, and not what the community can do for you. Help and support people, our community and people in need at the mandal level, through the IKon networking that Kumar Garu has initiated. I really like that initiative of taking IKon to the mandal and the town level. That's what we need in our community. This will give us the utmost happiness and health. When me and a group of us conducted 1,100 cataract surgeries with over 20 eye camps to the most needy poor people last year with Dr. Chandrasekhar Sankaratri Garu, it touched our hearts. It touched our hearts. That's what humanity means. Third leadership trait I like to mention is consistency. That is absolutely needed in our community. Absolutely needed in our community. We need consistency of being a leader 24 hours a day, 7 days a week. When you're at work, community event, or with your family, good leaders are always consistent all the time. Let me give you an example. Once while I was at Walmart, I wrote an article on the art of listening. One of the IT Indian ladies printed the document and showed it to my wife and said, it talks a lot about listening, doesn't really listen at home. And then my wife and kids rebelled and said, that's not really true. You're not really a consistent guy. You talk the good game at work, but you need to be consistent every time. So you always make mistakes, but I made a lot of them. The most important piece is be consistent all the time. The fourth one is authenticity. Be genuine and sincere, ladies and gentlemen.
People judge you based on your behaviors and actions. And behaviors and actions are extremely important, day in and day out, and not on talk. Talk is cheap. 1,000 IKon leaders with authenticity, 1,000 IKon leaders with authenticity can cause a revolution in our community, can cause a huge, tailwind in our community and show the power of Kabu community. If we, the 1,000 of us, can come together, be unified in an authentic manner, we'll be able to move Himalayas, we'll be able to move mountains. That's the need of the hour, having a unified, having a unification in an authentic manner. Ladies and gentlemen, put your personal agendas aside and pledge to serve the community with utmost sincerity. That's what we need. I'd like to engage the audience now. Though I'm connected virtually, I want the audience to do one thing for me. I don't know, Himavali, if you have a microphone with you. I'd like to engage the audience a little bit. Please indulge with me. I would like for each one of you to raise your right hand. Can you all see me? Can you all indulge with me and raise your right hand for a second, please? All right, I can see the audience raising their right hand. Keep it like that. Keep it. Don't get it down. I want you all to keep the right hand raised. And I want each of you to repeat after me. I'll go through 5 set of words, and I want each one of you to repeat after me. First, we, the 1,000 IKon leaders, repeat. We, the 1,000 IKon leaders, will serve the community. Will serve the community To the best of our ability. To the best of our ability. And uplift our community. And uplift our community. And we will always be unified 100% of the time. And we'll always be unified 100% of the time. Thank you, ladies and gentlemen, for indulging in this, because I really wanted you to just have a little bit of engagement and indulge with all of you. But in all true spirit, having that unification is extremely important. Words are cheap, but we need to show it in actions. The fifth leadership trait I want to quickly mention is self-confidence and discipline. We as a community need to be confident. We are smart and hardworking people. We deserve a lot more credit in the whole environment across the globe. Self-confidence, good communication, and marching together in unison like other communities to a common vision and purpose. To a common vision and purpose of IKon will get us to our destination, whether it's a political empowerment or having billionaires in our community. That's what is important. Last is operational excellence. I tell people, you get 1 point for a vision and a strategy, 1 point for talking or giving a good speech, but 8 points for executing your strategy and a plan. IKon has come a long way. Now there's a clear vision and a strategy to take it to the mandal level. We need to execute together. And that's the way I always judge people, is based on their actions, not on their talk. So, ladies and gentlemen, please, work together and let's, take IKon to the next level. IKon has come a long way in 9 years. So much to do in the next 10 years and take the vision of K.M. Kumar Garu and the rest of the team forward in a very concerted manner. I look forward to supporting various activities IKon has started and making a community flag flying high and high and high. At the end, it's all about good leadership. Thank you for giving me the opportunity to join virtually. I'm so excited for this whole 1,000 leaders IKon meet. And next time, I'll try my best to be there in person. Thank you all, ladies and gentlemen, for listening to me. Thank you, Ram. Thank you, Chikkala Garu. Thank you for your invaluable insights on leadership that greatly inspired all of us. Thank you for joining us. Ladies and gentlemen, and going to the next segment, it's my pleasure to introduce another remarkable leader from USA, Sri Prasad Sammeti Garu, founder, chairman, APTA, American Progressive Telugu Association. Mr. Sammeti has been instrumental in fostering and uplifting
the community member since 2008 across United States. Today he will be sharing few words through his video bite. Hello, good morning. My name is Prasad Sameta. I'm the founder, chairman for American Progressive Theatre Association. We also call it APTA. And I'm also feeling happy to see people like Jagadish Setti and Rahul Granavaru. See very successful business people from India participating in this meeting under the great leadership of Mr. K.N. Kumar, Chakrapani, Dr. Vijay Kumar, and the sweet Prasanna. They have been really relentlessly working to make this happen and make this happen successfully. All the success in this regard. I wish all of you good deliberations, and I wish the meeting comes out with successful resolutions and good laid out path for the upcoming entrepreneurs. And to some extent, other aspects like women empowerment, next gen empowerment, and also trying to do something for the contemporary brothers and sisters, some facilities to lead their life happily. So I thank you for all this particular opportunity, and I wish wonderful success in your deliberations today. Thank you. Thank you, Shri Prasad Garu, for your wishes. And moving to next episode of the event, I kindly invite Shri Vijay Balram Garu, former colonel, with his welcome address. Thank you. Thank you, Himavalli. Ladies and gentlemen, I am Colonel Vijay Balram, an Army veteran, and on behalf of IKon Corporate Services, it's my honor to welcome you all to this wonderful IKon 1000 Leaders Global Summit. Today, we gather as a community of visionaries, innovators, and change makers, united by our dedication to the growth, unity, and well-being of community. On this momentous occasion, I once again wholeheartedly welcome you all to the summit. I especially welcome Shri M. Gopal Krishna Garu, our esteemed community elder and legend, whose remarkable contributions to our community continue to inspire all of us. Along with him, I would also like to welcome all the community legends, Shri Gara Sriramurthy Garu, Shri Mendu Rammohan Garu, Shri Papareddy Auja Garu, Justice Bhavani Prasad, Shri Ragam Kishore Garu, Shri Raut Kankaya Garu, Dr. Simadri Chandrasekhar, and all the award winners to this August gathering. I would also like to recognize Dr. B.V. Naidu, Dr. C.S. Rao, Chairman, IKon Corporate Services LLP, Shri Rammohan Garu, IAS, Shri Mangababu Garu, IRS retired, and Dr. Bala Srinivas Patel for their invaluable contributions. I want to take a moment to recognize Dr. Bondada Raghavendra Rao Garu, Professor Rajkumar, and Dr. Arja Shrikant. Ladies and gentlemen, we are privileged to have delegates amongst us today here, the delegates from APTA, Atmiya, and MANA, that is Munnur Kapo Association of North America, alongside representatives from far-flung places like Karnataka, particularly Bengaluru, Raichur, Chennai, Palghat, Pondicherry, Odisha, Maharashtra, Vijayawada, Guntur, Rayalaseema, Europe, and all the way from Uganda. Your presence enriches our discussions and strengthens our network. A special acknowledgement goes to the delegates who served in the armed forces. Your dedications inspires all of us. I would also like to recognize all the other leaders for the paucity of time, whose names I'll not be able to take, for their invaluable contributions, along with all the leaders representing 65 verticals of IKon from the diverse field. It is worth noting that IKon was founded by Dr. Arja Shrikant in 2015 and has grown
Yeah, he deserves a rich applause. Ladies and gentlemen, big applause for Dr. Ajay Srikanth and the IKon. May the IKon continue to grow. And IKon has grown manifold since then, now encompassing as many as 65 different verticals that form groups within our community based on chosen fields of work. IKon, built on the pillars of social harmony, education, and economic attainment. Today's program is designed to evoke our forgotten past, enhancing awareness and realigning our community. Ladies and gentlemen, in today's program, we have designed the program in such a manner that our forgotten past is once again evoked with a hope to enhance the awareness about the forgotten past and realign our community. Towards this, a carefully curated program for the day is in place. During the program, we'll also honor our community legends and promising icons who have been identified as potential leaders. Throughout the day, we'll engage in panel discussions, launch a community song and anthem, unveil books on our community's history, and share inspiring success stories facilitated by IKon. We'll also discuss pressing issues facing our community and explore effective responses as leaders. The panel discussions would include discussions in the community. Together we can collaborate, innovate, and building large solutions that enhances the lives of vulnerable sections of the society. A word of caution, ladies and gentlemen, do not miss the historic photograph we have scheduled just before the lunch, wherein all 1,000 chosen leaders will be captured in a single frame in the photograph, and this photograph would find a special place in our community history. Each one of you are a vital member of this community, bringing something special to the table. You are the listeners, the doers, and believers in potential. Your work may not always be easy, but the impact you make is profound and lasting, and that is what this summit aims at. As we unite today, let us reaffirm our commitment to building a community where everyone can succeed, every voice is heard, and all feel a sense of belongingness. In closing, I express my heartfelt gratitude to you all for your unwavering dedication and making it here despite your own pressing professional and other personal commitments. Your leadership is invaluable, shaping a brighter future for all of us. Thank you for being here today, for the incredible work you do every day. Together, we can continue to create a positive change and build a stronger, more vibrant community for generations to come. Ladies and gentlemen, have a pleasant day ahead, enriched with full of networking, connecting with your extended family. Thank you. Jai Hind. Now I call upon Shri Pawan Vadalapu for the further proceedings. Good morning to one and all. A warm welcome to all the attendees of the IKon 1000 Leaders Global Summit. I am Pawan Vadalapu, IT Senior Program Manager at IRA IT Solutions, and it's my privilege to introduce our esteemed leader, Sri Venkaiah Naidu Bandaru Garu. BV Naidu Garu. Sir is going to present address on the theme of Viksit Bharat, Emergence of India as Developed Nations by 2047. Sri B.V. Naidu, Chairman of Karnataka Digital Economy Mission, is a distinguished leader in the field of technology landscape, renowned for his leadership and contributions to the digital economy. As the Chairman of Karnataka Digital Economy Mission, he has played a vital role in driving Karnataka's transformation into a digital hub. Sri B.V. Naidu, a seasoned professional with over 35 years of experience, has successfully transformed from government services to entrepreneurship and venture capitalist. Despite his private sector ventures, he continues to actively support government initiatives in various capacities.
To tell about B.V. Naidu Garu, there is a huge list, but few of his awards and recognitions I am going to give out. Karnataka Rajotsava Award 2022, NASCOM Pioneer Person of the IT Industry 2015, Spirit of TI. So for his contributions to the industry, NASCOM Pioneer Person of the and Spirit of TI are the key and success for his. Sir, now I request you to please come on to the dais and give your address presentation. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. While I was walking into this hall, my energy levels were going up, because this is the first time I saw, IKon kind of an event where 1,000 leaders are assembled and starting the overall program right on schedule, which rarely happens in Hyderabad, And it's nothing less than any corporate event. So I congratulate all the IKon leaders, Arja Srikant Garu, KN Kumar Garu, Mangababu Garu, and all the leaders here who have made it possible to have such a wonderful, assembly of the gathering. The last few weeks back, I happened to be in Atmiya National Conference. I think Venkat Erubandi and Vijay Ramisetti are here. They did a fantastic, wonderful community conference in Dallas, and with a primary focus, how do we enable all the community leaders to be economically forward? And that is with a single mission I think Atmiya is working on. This is the first time I saw so many our entrepreneurs in US getting together in such a larger way. So with that, what I thought is, as we have seen this, the country for last 30, 40 years in our own careers, but what is stored in the next 25 years is more for the youngsters. I wanted to use this platform to motivate the young, our entrepreneurs from our community, because I always feel that we as an elders, we did our job and we need to step back, and the youngsters has to take the next lead and taking this, the overall industry forward. So with that, I wanted to just give a glimpse what has been happening in India in terms of our economy, what is stored for you as we move on. The next slide, please. We know that last, after our independence, we have grown. Our GDP has grown 100 times, reaching 3.5, 3.7 trillion. And 500x rise into the per capita income. We reached around $2,300, and the exports have grown to 600. What is most, interesting part is we became the 5th largest economy in the world. Few years back, we never thought that we will become. It's not just that. Next 3 years, I think by 2030, we are going to become the 3rd largest economy in the world. Not just that, 2047, we will become the 2nd largest economy in the world. So when we are becoming 3rd largest and 2nd largest economy in the world, are we not become the developed nation? And this is the nation that has a huge opportunity for all of you. I'll be a little short, I think only 10 minutes are there. The next slide, please. And by 2047, all the government of India and all the state governments are working together to create what we call the 2nd largest economy. By 2047, our economy is going to be $32 trillion. Huge. And our per capita income is likely to increase 10x to 20,000. Our manufacturing GDP 15x to 6.2 trillion. And the services GDP to 13x to 20 trillion. So when the economy is providing such a large opportunity, don't you think that all our young entrepreneurs should play a role in that? Yes, right? Yeah. So how many of you believe that, we as a country can become the developed nation by 2047? Can you all raise the hand?
And all of you need to play some role in that growth. And that is I like the way that Ms. Ramesh Garu taken the pledge of all of us, telling that we are the people that we need to build the nation. And as the nation progresses, our community leaders has to grow. That is this process of, IKon. The next slide. So here, one thing that really helped the country, and we are, as a country, we are all respected. We became a digitally savvy country, 1.3 billion people have the unique ID. Not many countries has, and 51 countries are following on this. And we are number 2 in terms of the mobile phone users, and fintech adoption, phenomenal, is number 1 in the world. All of us are managing these UPI transactions, right? The UPI does a 14 billion transactions in 1 month, amounting to $250 billion. If you combine the US, Europe, Korea, that volumes are not there. This is the power of India. That is the power of India that has such a large adoption. And in the digital economy itself, by next year, it is going to be $1 trillion. Whether it's electronics or an IT or startups together are going to create a $1 trillion economy. And that is because we have our internet penetration is going to be $1.3 billion population by 2030. And our data cost is one of the lowest. And we have the youngest population in the world. These are all the key strengths. And I always tell this to the people who left our country. Now you people left the country 20 years back. The whole action is in our country. Actually, when I traveled to the US, I always felt that there are a lot more opportunities in India for entrepreneurs than what you find in US elsewhere. The only thing in US is they have an access to the capital, which we do not have. So we need to make sure that how do you marry the access to the capital in US to the entrepreneurial opportunities in India. Next, please. So I'll just be a little short here. Our software industry has grown $265 billion. When I went to Bangalore, there was only $10 million, 13 companies. Now, Bangalore itself does around $95 billion software export from maybe 4,000 plus companies. I saw the whole journey. And now, IT industry employs around 5.5 million people. And GCCs, Global Capability Centers, there are 1,140 capability centers are there. And this is a huge opportunity, still growing, still growing, still growing. Every one of you IT professional here has something to pick up from here. The next one. Next slide, please. Yeah, the electronic system design. Nowadays, you open the paper, they talk about the semiconductor, electronics, and huge investment commitment from the Prime Minister. And this is the reason was, in the name of IT, we missed out on the electronics bus. Now we are capturing. But in our community, I should tell you, our community has great leaders in the semiconductor design. I think Pradeep Vajram is not here. Madan is here, Madan Lalugu. And we also have the Sudhakar Palisetti. And we have Srinivas Chinnimilli. These are all the leaders created a wonderful semicon system design companies, and they became wealthy. They became wealthy and they became millionaires, and also created too many millionaires around their thing. Can I have some water, please? So that way, this electronics provides a huge opportunity, and in a short span, the Apple produces around 15% of their phones manufactured in India. And this volume is going to be 30% in next 2 to 3 years. Flextronics, Foxconn, all these guys are here. All these guys needs a lot of system design support companies. And I'm telling you, if you are an electronics engineer, you are a semicon guy, there is a huge opportunity for you next few years. So if you want any kind of help in the entrepreneurship in the semiconductor industry, we have at least 7 great leaders who have been successful in that. Catch hold of them. Next, please. Our digital
public infrastructure, huge. When you walk into that airport, our airports are a lot better than the airports what you find in US and Europe. Our Digiyatra, fantastic. I told you about UPI, our, ONDC, all these digital infrastructure that is created. Now the whole country, in the G20, one of the major things that our country has been identified is all those countries said that our India should help and support those countries. That makes all of us pride, right? We struggled hard and industry has grown. Now the whole world is looking upon India so that our entrepreneurs can make huge impact in that. Now the DPI infrastructure has been created in 25 other countries. Adopted, the digital infrastructure is being adopted. Next, please. So our talent is obviously very high. I will not spend much time. Next. Startup. Nowadays there's nobody. Earlier days, maybe 10 years back, if a guy is employed in Microsoft, he used to get married. If he's employed by startup, the guys never used to look at him. Now things have changed. Now people are getting much better alliances if the guy is in startups. Because startups is only the reason why a guy can become a millionaire in less than 5 to 6 years. There are many, many examples. We became the third largest startup economy in the world. We have around 68,000 startups in the country and 9,700 investors, the angel investors are there. And the unicorns, there are 115 unicorns are there. When you look at the GDP versus unicorn, again, India is number one, and we are leading on that. And following that, there are 112 unicorns are there who are likely to become unicorn in next 1 or 2 years. And the huge funding is no more as $147 billion raised by these startups. And all these guys created a $390 billion valuation. And then our stock market is doing very well. As you all know that, our Bandada is a fantastic, successful example. Likewise, there is a company, Moschip, our Venkatasimhadri, drove that. It's a magic hand, and that has become a 40 crore company is getting a market cap of 4,000 crores. Nowhere in the world it is happening. There's a company called Keynes, EMS company. It's a 180 crore EBITDA company, and it is a 32,000 crore market cap. Nowhere in the world it is happening. Because of this, now the companies from US, they're shifting their ownership to the India. This is the first time the venture capitalists are telling that if you have an ownership in US, you move that here, we'll take you to the IPO because your multiples will be much, much higher than the multiples what you find in NASDAQ or NYSE. So that is the power of Indian public markets, right? Next, please. These are all emerging sectors. All young guys needs to look at Gen AI, emerging tech sectors like the artificial intelligence, drones, defense tech, tied to star. And we have a lot of companies coming from the tier 2, tier 3, Vizag and probably Kakinada and Mysore, Hubli, Mangalore. These are all the companies are becoming a lot more successful than the startups that are there in the major cities. Next slide, please. So what we all need to think, number one, we have become very successful. Actually, I'm really admired in the US. There are 20,000 our diaspora services companies have created an association called IT Sir, 20,000 or 25,000. And they are the real power. And these are the people going to the White House and negotiating what the Indian professionals need. And this is the first time the leaders like Venkat, Vijay, Om Naka, and all these people are driving this IT serve, and they're becoming powerful. The only message I'm giving them is, now the things are more opportunities here. You build the right bridges with India so that you move from the IT services to the little products and SaaS side so that your valuations will go up. The companies are created for two reasons. Number one, to create as a lifestyle company. Number two is to create a value.
My advice to all the young entrepreneurs is create a company to create the value, not the lifestyle. 5, 6 years you create 800, 900 crores, you move on. Previous slide, please. Cross-border innovation and entrepreneurship. You need to create a right bridge between the US and India and invest in Indian startup ecosystem. This is doing great. You don't lose the money. A leverage an Indian growth story in some form or the other. And as I told, Indian stock markets are the rocking, and it will continue to rock for next 20 years. Next, please. What we need, there are few things which we still missing. One is the political transformation. I think something probably would happen next few years. I think, Pawan Kalyan is trying to do something, and let's hope something would happen on that. Our quality of the urban infrastructure is not to that extent, not that good. Our road network has improved, but we need to make sure that our quality of the urban infrastructure, if at all our young fellows are leaving the country, they're leaving more for that reason, not for anything else. Otherwise, everything is there in our country. Rural empowerment. Our rural economy is growing. The growth of the rural economy is much, much higher than the urban economy. And the buying power in rural sector has improved a lot. I think there is a huge to learn from that. And third, last, I think Ramesh has mentioned, compliance and governance and transparency. Maintain the utmost compliance, utmost transparency, utmost governance when you create your enterprises. There is a little bit lack of this in Hyderabad. I do keep seeing these companies in Hyderabad and Bangalore, but in Hyderabad, a little bit of compliance related stuff is there. That is the reason I always tell, Satyam kind of story has happened in Hyderabad. Even though such a large industry is in Bangalore, we are never seen such a story in Bangalore. The reason is the respect to the compliance, respect to the transparency, respect to the governance is very, very high. If you maintain that, you will be successful. If not today, tomorrow, day after. And there is as I said, the huge future is for you. And next 20 years is an opportunity for all the young guys. Yesterday I was traveling with Madan. Madan is such a 40 years guy. He made his first exit and he wanted to do a few more exits, So definitely you are going to have that, Likewise, Venkat, 3 exits he did in US. I'm telling you, your next exit has to be in India, not in US. I told Vijay also, you are done enough in US, try and do something in India. With this, gentlemen, thank you very much for giving this opportunity. I congratulate the IKon team once again for organizing such a wonderful, fantastic, very professional event. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, IKon, which has begun in 2015, has grown many-fold, making a significant impact within our community. As on date, there are 65 different verticals where it has brought different professionals under a common platform and realigning them. Now, may I request Shri K. N. Kumar, former Commissioner, Meghalaya Farmers Empowerment Commission, to come on the stage and please provide us with a recap of what IKon has done till date and what is the vision for future. Shri K. N. Kumar, IAS retired. A very good morning to all of you, ladies and gentlemen. So on this beautiful September morning, let me begin by expressing how privileged I feel to be standing in front of you. Literally the creme de la creme of our community.
is sitting in front of me, and I really feel grateful to the cosmos for giving me an opportunity like this to be with you this morning. We gathered today to celebrate 9 years of IKon. I believe this to be a transformational event in the history of the community because I do not have any recent memory of such a large number of thought leaders gathering at one place to discuss about the past, the present, and the future of our community. IKon was founded on September 16, 2015 by Dr. Arja Shrikant and Shri Mendu Chakrapani at Delhi as a virtual group. So it's 9 years since, and when this was started, we all gathered and we were discussing how to move forward and all. But we felt that, we were like, we were navigating some small, very small, tiny little boat in a very big community ocean. There were very few takers to whatever we were saying, but there were many, many waves, which were very debilitating for us. Nevertheless, we stayed the course. Today, we have, which I was mentioning, 65 verticals and about 20,000 individuals connected to the IKon's operations and activities. I cannot call them as members because IKon is not a structured body. It's not a registered society. There are no members, there are no positions, there are no membership fees, no officials, and no paraphernalia of any kind. Actually, there are no cravings also of any kind. You know what I mean. All that we have is a team of dedicated volunteers. They love their community and they work tirelessly without expecting anything in return. And it will be my privilege to introduce them to you in a while from now. For your information, this event is entirely crowd-funded, like all other events that we organize. We don't have any major corpus with us. Whatever little we have, we only run our offices. But whenever we want to organize any major event, we throw the problem to the community and the community responds. So that is the model with which we are functioning. So we will never have enough money to do anything more than what we are currently doing. So we survive from event to event. That is how we work. And for this event, more than 200 generous IKons have contributed an amount of 38 lakh rupees, 51,872 rupees, 36 paise. Now, I'll tell you why I count every paisa here. Because we are an organization of financial prudence. We have no celebrities. We don't call them because they're expensive. There are no shawls, no garlands also, and no extravagance of any kind. And that's a deliberate policy. We try to save money. Out of every event, we save some money, small money, and that money, every saved rupee, goes to a mutual fund. And we generate some income out of it, and that we plow it back to the events. This is how we work here. See, I don't want to sound sanctimonious, as if
others are not doing what we're doing. That's not the intention. At the risk of sounding sanctimonious, let me say this for sure, that we value financial discipline more and integrity more than anything else. That is the highest value which we carry in the IKon. Now the brass tacks. Now these things are away out of table, so let me talk about the brass tacks. What is this IKon all about? What are its tangibles? What are its intangibles? At its base functional level, IKon connects people. We form virtual groups. That is how we start. Then we start organizing. Once the critical mass comes in any one particular vertical, we organize flesh and blood physical meetings. We shake hands. We commit to support each other. There is no obligation that one should support. There is no right to demand any support. But it happens voluntarily. It happens all the time. I keep observing 65 verticals, almost on a daily basis, till sometimes there are messages that come at 3 a.m. in the morning. But there is always someone who is responding. So this feeling of the community, that fraternity, if I may use that expression, binds all of us. That is why you're all here today. Otherwise, why would you be here in the first place? If you are here, it means that but still, we have tried to institutionalize that feeling. And institutionalizing a feeling is a bit daunting because there are many such organizations which have come up on the basis of this feeling but have not survived. Most Sanghalu which we have, they are very small in terms of their thinking, or they are not able to perform beyond their capabilities, which are very, very narrow. But since our model is pretty stoic in the sense that we have no feelings. We are driven just by the equanimity of an organization. So our model is, don't worry, don't hurry, it happens. When it happens, it will happen. So it took 9 years for us to wherever we have reached. In fact, I am a student of agriculture. Allow me to draw a symbolism from agriculture. I was just sharing it with one of the professors here. Any tree, any plant that you see is simultaneously doing two opposite things. The root system is going along with the gravity, it's going down. And the visible plant is growing upwards, defying the gravity. So we use that expression that a plant is both gravitropic and phototropic. Gravitropic is when it is seeking gravity, the root system, which is invisible. And there is phototropic, which is seeking the sunlight and growing upwards. Now this is very interesting point. When somebody asks, what exactly is this IKon doing? I'll say we are gravitropic organization. We are not visible except when we want. Otherwise we are not visible. And we seek light, all right, but we don't seek limelight. So there is a big difference between seeking light, which is phototropic, and seeking limelight, which is a matter of selfish desire. We don't have such cravings in IKon at all. You understand what I mean? Now that brings me to that very important question. Many people ask me, who are you focusing on? I'm only answering these questions because it's more like an FAQ for you. Who are you focusing on? It's a very important question that requires an answer to all of you. Clearly, very clearly, and I have no hesitation in saying this, that this organization is meant for the intelligentsia. We are not craving for any attention from the masses. We are not lured by power politics, nor are we bewitched by glamour.
So we do not mind being seen as deviants from the conventional narratives which seem to be overwhelming our community. So I know I'm a bit, probably I'm not really going overboard on this, I don't want to. But if I don't clarify this, this question keeps on coming to us because people want us to be aligned to this, to that, etc. We don't want to be aligned. We are absolutely clear about it. Now, here, all that we are sure about is community's larger good is more important than being aligned to any one thing. So here, without getting distracted by the noises that seem to circulate around us as a community, we maintain a handshaking distance with the first space of politics, and the second space of glamour world, the film world. And if both these spaces are out of our way, what is left for us is the third space that consists of intellectuals, professors, doctors, lawyers, chartered accountants, bankers. We have industrialists, and we have a series of wealth generators, and we are actually addressing that space, and that I call as the third space. IKon is for the third space. IKon is not interested in the first or the second space. Whoever is interested in that, they are free to go there. We have no issues. We have healthy relationships with everyone, but we are absolutely clear about what we want to be. And a feeling for the community seems to be all pervasive in this third space. This is something which I have noticed, and my heart warms up whenever I see that there are millions of people who are in that third space who don't have any platform to express themselves. So IKon is going to serve as a platform for those people in the third space who want a place for expression. That's the idea. So IKon will be like this only forever. Now that I have laid down the basic canvas for IKon, let me briefly touch upon this journey. We have mobilized our community through verticals, and we have been organizing events after events. In the last 3 years, in fact, when it started peaking, we have organized 33 events. And each of these events gathered anything up to 300 to 400 people. We kept on talking about what we stand for, and they kept on connecting with their own respective verticals. And finally, I don't know really how many people we have actually dealt with at the end of the day, but it will be easily in thousands. Now, we have also formed two organizations which are structured. We are unstructured, but we organize people such that they can establish structured organizations. One of them is the Spirit of Vizag Society. This society has acquired such a big name in just 2 years by organizing the handloom sari walks. Year after year they have done. They have organized a trade fair exclusively for the community at Vizag, and now they have become a big name in Visakhapatnam in just about 2 years' time. It's basically conceptual clarity and wonderful leadership that has been provided by a team that has been created at Vizag. Likewise, we have also started an organization, an LLP, by the name IKon Corporate Services LLP. And that organization, 38 of us came together, contributed 5 lakh rupees each, and then that's about 2 crore corpus, slightly less than that. And that organization is generating income on a monthly basis. With that money, we are organizing these events. So IKon Corporate Services LLP is the next thing. So we don't have to seek any major funding support from anyone. We don't have any major sponsors for that simple reason. Now, I'll come to the most important part of this event. The community is confronted by some long pending issues that need resolution. Now, this is a very important part of
my whatever I wanted to say. So I want full concentration to this, because this is going to be the crux on which entire day's events are going to hinge on. We are a deeply fractured community. You must have heard about bifurcation, trifurcation, quadrifurcation, pentafurcation. And you know, we are hexafurcated community. Hexa means 6. Telaga Kapu, Balija, Wantari, Turpu Kapu, and finally. Now, I just cannot understand, does it make any sense for any one community to be hexafurcated? Once again, I am repeating, the Telaga Kapu, Balija, Wantari, Turpu Kapu, Munnur Kapu, 6. Our origins are the same. We all started as Balijas from Karnataka. The place from where we started our journey is a place called Aihole. And the empire, Vijayanagara Empire, was ours. And when the last emperor, Aliyar Ayalu, was killed by a gang of 4 Muslim kingdoms, 1565, 23rd January 1565. After that, we have never recovered. Afraid of the assaults by the Muslims, our people have run away from Hampi, Aihole, and all those places, as far as Orissa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, in various places. And because of that reason, we have gone to new geographies. So because of going to new geographies, we had to identify new identities. And somehow we have started rebuilding our lives once again. But one thing we have forgotten is that we were all one people at some point of time in history. And now we have started acquiring new identities, and we have started believing that we are new people altogether. How can geography overrule genetics? Is it possible? No matter where we live, we are still the same people. Genetics is the same. But we have missed that logic. And now we have started calling ourselves as different from others. That is nonsense. It's complete absurdity. We have to break that. The time has come for that. And today is the day when we will have to take a resolution. And you will ask me, what is the solution for this? Simple. Let us change the nomenclature. Let us call ourselves Mahabalijas. And why? There is a reason for that. Our origins are there. Our size is there. Our width is there. We are 4 crore people if you call ourselves as Mahabalijas. And you know what? There are only 36 countries in this world with a population of more than 4 crores. That means we are a country by ourselves. And how difficult it is to manage a country? Very complex. So that's the reason why we are not able to come together. I think we have to get this deep-rooted social understanding of our history so that we will get a certain Telugulo avagahan. Okkasari avagahan vaste, we all will start behaving like Mahabalijas. And we will be speaking on this particular theme the whole day. This is the most important thing. And I just want to say something else. Countries, if they have to run, they have to have constitutions. And if there is no constitution, no country, no democracy can run. Likewise, a country of 4 crore people, how will it run without a constitution? There must be some regulatory code. To bring us all in the framework of a particular regulatory code, we thought it fit to come up with a code. It's called Mahabalija Code. And our people from Andhra Pradesh, from Telangana, from Maharashtra, from Orissa, from Karnataka, from Tamil Nadu, from Kerala, they all have come here today. And we have prepared a code. We have translated into Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia. And all these 6
books will be released today. And all these representatives are here with us today, and they will slowly be surfacing one by one. The second concern that I have is with respect to the grinding poverty that we have. This is very important that I must mention this, because once we started getting involved with the mandals, then we have realized that the situation at the ground level is far worse than what we think it is. So there are young people who want to study but cannot study because parents are daily wage laborers. There are young entrepreneurs who have brilliant ideas, but they cannot go forward because they don't have mentoring support, they don't have resources. These things are like everywhere we go, we hear these things. So we have to work on this aspect also. We cannot be passive bystanders to 50% of the population being below the poverty line. These figures could be wrong. It can be 40%, it can be 60%, it doesn't matter. But half of our community is not as good as the other half of the community. And we cannot keep watching from a distance. They are our people. They are suffering. And if we don't stand up for them, what are we here for in the community? Why do we call ourselves as a community at all? If we don't really care for those people who are starving or who are not able to express themselves because of these hardships. Now, this is the bottom line. We have to do something for those people. That's the second point. Educational attainments as well as economic attainments. But the third concern that I seek personally is to address this desperate shortage of young leaders in our community who have intellectual integrity, moral integrity, as well as financial integrity. Where are these leaders? Who is spotting them? Who is grooming them? Who is building them so that they will start working for the community over the next 4, 5, 6 generations? Nobody is actually looking at this as a problem. And I want to do that through the IKon. IKon wants to now, I will sum up this by saying only 3 things. Number 1, we want social homogenization, and we will work very seriously for this. Entire theme of IKon will be based on this over the next 5 years or so. Second, we want that educational and economic attainments must be given to our people no matter where they are. At which states they belong, it doesn't really matter to us. Third, we look for creating new leadership in the community so that they take charge of the community in times to come. Now, so what is the wish list? How do you want to go about it? This is one question, a right question to ask. The first, I want to establish an IKon school of leadership. People between 25 to 40 years of age who have a certain aspiration. And when I say leadership, I don't mean political leadership at all. We don't really care for it. I always say this. Politics is like the tail of the dog. The dog has to decide to wag the tail. The tail does not decide whether to wag the dog or not. It doesn't work. Tail cannot decide. It's the dog that decides to wag the tail or not. Community is the king here. Politics is by the way. So therefore, we have to prepare leaders in the community so that they can take opportunities as they come in the politics side or wherever. And politics has nothing to do with leadership. Leadership is completely a different ball game altogether. Now, this is one. The second, there is so much of litigation within the community. There is so much of petty quarreling, bickering that is taking place in the community that requires to be broken. So we want to create a council of elders to take grievance or dispute resolution to them, and then thereafter, without going to the courts, they should be able to sort that out. Most of our disputes being very, very petty, egocentric, so they can be very easily solved by elders who can give a sane word to them, and immediately things will start falling in line. So this Mahabalija Dispute Resolution Council is another idea that I want to work on. This is only wish list. There are no commitments here. This is something which I think we all should begin.
First, let us start at Hyderabad centrally because we have people. Then we can start going to other places also so that these petty quarrels don't go up to the courts. We should be able to solve them. And the third thing is we want to publish documents relating to our history so that we restore our pride, lost pride. And we also create documentation with respect to promoting young entrepreneurship in our community. So this is the third step that we have decided that we should take. Then the fourth one, again, let me once again put this caveat here. This is only a wish list. These are not yet decisions. And once we all sit and then discuss what is practical, what is feasible, we will keep doing them one by one. Fourth one is, this is again, a bit bold, out of turn, but I have to say this. We have completed 9 years. We are organizing a meet with 1,000 leaders. So next year we will be completing 10 years. That's a decade of IKon. Do you think we should organize an event with 10,000 people? If whoever agrees with this, if you can just give me a little hint. My God. So you're on the right track then. Okay, thank you very much for that affirmation. And we will see what we can do. Next September, we will have an event with 10,000 people, 10,000 leaders. And we will work earnestly to build those leaders in the next full year for that. And now, I've already mentioned about the regulatory code. I will just, one person asked me a very interesting question. He asked me, how long do you think it will take before you complete this transformation? This is the question he asked me. I have told him something. There was a French philosopher by the name Voltaire. Some of you must have heard about him. French philosopher, he disliked the French monarchy so much, he hated it so much that he argued throughout his life for a change from monarchy to a democracy. So he kept arguing. He spoke, he wrote, but nothing happened. He died in 1777. The French Revolution took place in 1789. So 12 years after he died, his words have started making a difference to the people's minds. And if you ask me, how long will it take before this transformation is complete? I will give you the example of Voltaire. You know what I mean. One doesn't have to see the fruit of one's labor. One doesn't have to see. If the community gets the benefit, IKon is just a journey. There is no destination. It's a process. And process will invariably, a good process will invariably lead to a good product. I'm absolutely clear about that. So we are only working on the process, unmindful of what's going to happen later. I think that is what Bhagavad Gita also has told us, isn't it? We don't have to really think about what's going to happen later. We will do it today, whatever is the right thing. And whatever happens next is none of your business. You may not be around even to see also. It doesn't matter. It doesn't really matter. No, so anyway, on behalf of IKon, I want to conclude by saying thank you very much, gentlemen and ladies. I am so grateful to you that you have taken the trouble. You have come from so far. Some of them actually from Uganda. We have a gentleman by the name Mr. Mohan Rao. He called me. He just landed. He's going to be here. And then he's returning tonight. Back to Uganda. I mean, what kind of feeling can make a man spend so much of his time, energy and resources in order to be here, just to show his face to the community and to let them know that I'm here for you. That's all. That is what fraternity is all about. And Jonathan Swift, a British essayist, I'm sorry, not British, he's Irish, I think. He had said something very interesting. Vision is nothing but seeing the unseen. Vision is nothing
but seeing the unseen. IKon has seen something. IKon has seen something. And IKon is sharing whatever it has seen with you now. And we believe that if you see what we see, the whole community will see the same thing in a while from now. So you are my critical mass. You are my leaders. You are our everything for the IKon, through whom we want to leverage the whole community. It is just a question of time, and the transformation that I wanted, we all wanted from IKon side, is going to happen. I think it is just a question of 5 years. Things will fundamentally change in our community. And I close with this assurance to you that we are fierce, very fierce patriots. We care for our community as much as we care for our country. We will do nothing which will cost the country because it is good for the community. Country first, community next, and we are the last. So this is the message with which we are, this is the philosophy with which we are conducting IKon's activities. Gentlemen, once again, thank you very much for your time and patiently listening to me. I told you some of my best people are my volunteers. So I just wanted just 5 minutes of your time to show them. They are all very, very important people for me. So let me begin with my nervous system that is called Mendu Chakrapani. Where is my nervous system? I hope I'm not brain dead here. Yeah, he's here. Come. Come this way. I have this favorite joke. If you don't know him, you're not a kapu. Okay, and if he doesn't know you, you don't exist. So therefore, he is my fusion bomb. You know fusion? Like, I say he is my fusion bomb. You know fusion, hydrogen? You understand? Unlike fission, which is nuclear, this is a... So he is fusing. The energy generated by hydrogen bomb is much more than the energy generated by fission. You know? So he is, for him, there is no limit. Actually, he is mad. So seriously, he is madness personified. But I am method. So between the two of us, we have a method to this madness. So this is how we work. So without him, actually nothing happens in IKon. So he is one of the finest human beings that I have come across. Thank you very much, Mendu Chakrapani, for whatever. Yeah, he cannot think in terms of negative at all. And Colonel Vijay? Colonel Vijay is an army veteran, and he fought for the country, and he just took voluntary retirement. Now he is fighting for the community. He is a disciplined soldier, and I wanted him to be convening this organizing committee for the simple reason that he will bring discipline, not just to the IKon, but also to the whole community. Thank you very much, Colonel Vijay. I don't think for the last 2 weeks he slept. Dr. Vijay Kumar Chennamchetty. Yeah. Dr. Vijay Kumar is a leading pulmonologist of the country. He works for the Apollo hospitals and a thoroughbred professional and a thoroughbred community activist. And he is one of our finest doctors. He takes care of us all right, but we take care of him more. Because we know in the event of a problem, he is the one single point contact for us in Apollo. Anything relating to Apollo, he takes care of us beautifully. Thank you very much, Dr. Vijay. Srimati Kankadurga garu. See, you must have remembered that when I gave you the accounts, I even mentioned the paise. 36 paise also I mentioned deliberately, because she keeps track of every paisa here. She retired as AGM in Syndicate Bank, and she is the Chief Executive Officer of our IKon Corporate Services.
And she is absolutely frugal to the point of fault. Thank you very much, Kanakdurga madam. Now, Dasir Chandrasekhar garu. Dasir Chandrasekhar. Okka step mundiki inshallah. Yeah, thank you very much. See, if I have to have a brain, I would rather take his. This man is endowed with such a sharp mind that, at times it's frightening that this man has been able to think so much, about a seemingly ordinary problem sometimes, which is very complex, but he's able to figure that out. This kind of a mind I have very rarely come across. And he's one of our finest people who's driven by logic all the time. And he gives us the strength to continue our operations with his rather sharp mind, as well as physically he's so available all the time. His energy levels are like mind-boggling. Thank you very much. Parvati garu. Amma, thank you. A scientist, an entrepreneur, and she runs a company which is almost 100 crores. Okay, and she is she heads our cultural activities, and she does a wonderful job of that. And then, in fact, the child who led the morning prayer happens to be her daughter. Thank you very much. Dr. Andalam Seta. Amma. A live wire, a bundle of energy, very difficult to restrain, but terrific worker. So there is so much of energy. Sometimes I wonder, and you tell her something at about 8:30, 9 o'clock in the evening. By 9:30 or 10 o'clock, it's already there back in your system. And that kind of hard work, is something which is amazing. And she's a doctorate, and she is also a principal of Thames College of Business, isn't it? Can I say that? Yeah. So she teaches business ethics there. So IKon is filled with people who speak about ethics and who also perform ethics, who also do ethics. I mean, we're all ethical people actually here. Thank you very much. Parthasarathi Karingila. So one of our sophisticated people, and he's vice president in Cyber City. And because they are volunteering, at times it's very difficult to get their time because they also have their principal businesses and all that. They work a lot there also. And they're all very highly placed people. He's the vice president of a company called Cyber City. He is senior vice president of Cyber City real estate, company. He's very highly placed and very sophisticated mind he has. Thank you very much. And he helps us in the awards. He's the chairman of the awards committee. So he's the one who has, who has decided who deserves what. Sridhar Bedi? Sridhar. He's into cold storage, but he's a very warm person. So affectionate. And his mind is like encyclopedia. Anybody about whom you want to know something, first I just call him, Sridhar, do you know about this particular person? Then he will give me the life story of that person. That's a kind of a guy. And he has played a wonderful role in building us all together in the entire southern region. Thank you very much, Sridhar, for that. Shrikant, Allah is energy expert and a climate change expert. He works on climate change. He is trying to change the climate of our community also now. And he consults with 5 companies, especially about solar energy and wind energy and all that. He's a very brilliant man and very highly focused on the energy policy of our country. And he keeps writing and he keeps in regular contact with people at highly placed locations. Thank you very much. Sudhir? Some of you must have done the app, registration by app. And we have launched that app last year. And now it's been fine-tuned.
And this our IKon app has been developed by Sudhir. And it is still going through its process of refinement. So by, I think, the next 2-3 weeks or months, this will become fully established for all of us, so that this will become the data storehouse or warehouse or whatever it is for the entire community. It can take lakhs and lakhs of people's data, which will be useful for us at various points of time in the community. Thank you very much, Sudhir, for that. Yeah. Sushmita Lida? Oh, okay. Rudra? Rudra is an IIM graduate. In fact, I should not be introducing him alone. Is Sushmita around? Okay. Sushmita, can you just come up, please? I have to introduce both of them together because it's a tag team of wife and husband. And if I am wearing this coat today, it's because of their grace. And some of you also, I can see that you're also wearing that coat. They run a company called the Cloud Tailor together. And Sushmita is the owner, or you are the owner? Who is the owner? Okay. You know what I mean. You understand. So whoever be the owner, both of them are classmates. They were classmates in the IIM. Who proposed whom? Always, yeah. Okay. Sorry for asking you that question, but I think it's important for all of us to know. Yeah, okay, good. So Rudra and Sushmita are a wonderful team of icons who have helped us at a very, very critical times. And we have introduced this concept of, wearing a particular uniform, partly because of the confidence that they have given to us. Thank you very much, both of you, for the wonderful work. Suman? Suman, if you want to know what is Excel, he is excellent. He runs Excel like a child's play, like Rubik's Cube or something like that. They keep on playing like that. Very, very fast, so fast. This is how this guy is. And he is available for anything, and he can do anything. That's a kind of very, very few organizations will have somebody like him, who is available for anything, anytime, and he can do anything. That's the kind of people. He is one of those kinds. Thank you very much, Suman, for all the time you gave. Am I missing someone? Ravinder and Hari? Hari is there? Gurram, Hari is there? Pavan. Pavan is the baby of our IKon. He just joined us a couple of a month ago or something like that. So slowly he's trying to understand the complexities and the nuances of our community. And see, just arrange some space for Bundada, please. Yeah. Somshekar, step, and Ashok, come forward. Venkat, come forward. Harigaru, come forward. Shekhar, I'll call you. Ravinder. Our team, again, they are like the factotums who actually are there everywhere, and they help us in achieving all that we want to achieve. Shekhar is the one who has handled our cultural thing. After this, you will be listening to a very powerful song. Culturally, one of the finest songs that I have heard in the recent times. That is written by Balla Vijay Kumar Garu. Remember the man who wrote the song called Sittarala Siripadu song in Ala Vaikuntapuramlo. So he is the one whom we have engaged, and he is an icon, incidentally, to write this song called Mahabalija Jala Kula Jaladhi. That's a song, and you will be listening to that. It's a very powerful song. And have I missed anybody? So Shekhar is the one who mobilized the whole thing for us. He has identified Balla Vijay Kumar Garu, connected him on the community terms, and Vijay Kumar Garu is a celebrity by himself, but somehow he has slowly been indoctrinated into the community activities. Now once his brain has been sufficiently infected by us, so he started volunteering to
the community, and then he has given us his best. Some one of the finest songs that I've heard in the recent times is this song. You must listen to it with great attention. Thank you very much, all the team. Did I miss anything? Himavalli. Himavalli, you have already seen her, and yeah. So these two people also have helped us out. If you are getting your breakfast or your lunch or your dinner, it's because of this man. And if you are not getting it, you know whom to contact. So thank you very much, Himavalli. You have already introduced yourself. They're all wonderful people. They're all very well placed in their own professions, but still they have the love for the community so much. For the last 3 to 4 weeks, I don't think they have really taken any serious rest. They have really contributed for the successful completion of this event. I'm grateful to all of you for listening patiently. These are the people with whom things happen. Thank you very much. కొంచెం సార్ అందరినీ పొగిడేసరికి ఫ్లాటరీ ఈజ్ ఫుడ్ ఆఫ్ ఫూల్స్ అంటారు. వీఆర్ ఆన్ క్లౌడ్ 9. కొంచెం ఏమైనా తప్పులు చేస్తే క్షమించండి. ఐఎమ్ డాక్టర్ Anna Lamisetti. It's my privilege to make one of the most important announcements today. That's going to be the theme song Mahabalija release announcement కోసం నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. I deem it my privilege to make an announcement about our theme song that's going to be a historic moment for the years to come. As K.N. Kumar sir rightly said, community is an emotion. And to capture the same community theme song and anthem song became clear. Who better to capture that song than Sri Vijay Kumar Ballagaru, who has written that song, Sitarala Sirapadu for Alavaikunthapuram. అక్కడ వాళ్ళకి కోట్లు కురిపించారు. ఇక్కడ మన కోట్ల జనాల్ని ఒక గొడుగు కింద తీసుకురావడానికి ఈ పాట డెఫినెట్లీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది సాంగ్ ఫర్ అవర్ కాపు కమ్యూనిటీ. Sri Vijay Kumar Ballagaru, I request you to come on to the dais. Oh, sorry. I also invite. Oh. Just explain me. Sure. Please join me in welcoming him. I request Sri Shekhar Padala garu, Srimati Parvati Kollipara garu to onto the dais. I request Dr. C.S. Rao garu, Founder Chairman, Quadgen Wireless Solutions Private Limited and Chairman IKon Corporate Services LLP to launch the song. Request Shekhar Padala garu to take the proceedings further. Power supply lo chinna interruption undanta, chinna antarayaniki. Ee lopu I just want to ask you, how is your Josh? You have to say hi sir with a high pitch. How is your Josh? How is your Josh? How is your Josh? Colonel Vijay Balyam garni compliment cheyadam kosam I took this. Thank you so very much. Keep your spirits high. We are going to launch the song in 2 minutes. హ్యాపీ మార్నింగ్ ఆల్ ఐకాన్స్ మై డియర్ ఫ్యామిలీ. అంటే మనకి కొద్దిగా 1 minute పవర్ సప్లై ప్రాబ్లం వచ్చింది. 1 minute టైం తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ లోపల అంటే దీని గురించి మేము మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ పాటల పుట్టుక వెనుక ఈ 1000 లీటర్స్ మీట్ ఉద్యమ రథసారథి శ్రీ K.N. కుమార్ గారి ఎన్నో ఏళ్ల మేధోమదనం దాగి ఉంది. వేరువేరు పేర్లతో వివిధ ప్రాంతాల్లో వేరువేరు నదుల్లో పారుతున్న మన జాతి నేపథ్యం ఒకటేనని,
అవన్నీ ఈ మహాబలిజ జలధిలో అంతర్భాగమని ఆయన ఎప్పటి నుంచో బలంగా చెబుతున్నారు మనకి. సో మనమంతా చేయి కలిపితే మన గెలుపు ఖాయమని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. సో ఆ మాటలనే స్ఫూర్తిగా శ్రీ బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు రాసి స్వరపరిచిన గీతాలు ఇకపై తరతరాలు కాపు, తెలగ, ఒంటరి, తూర్పు కాపు, మున్నూరు కాపు, మహాబలిజ జాతి జనాల నోళ్ల మీద నర్తించబోతున్నాయి. మీ అందరి సమక్షంలో ఈ పాటల ఆవిష్కరణ జరుగుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ పాటల రూపకల్పనలో పాల్గొన్న అందరికీ, ముఖ్యంగా పార్వతీ కొల్లిపేర్ల గారు, మన బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు, కేఎన్ కుమార్ గారి సారథ్యంలో ఆయన ఎన్నో రాత్రులు డిస్కస్ చేసి సాంగ్ కంటెంట్ గురించి ఆయన, అలాగే మెండు చక్రపాణి గారు ఈ పాటల రూపకల్పనలో ఆయన చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సో దీని మీద కంటిన్యూస్గా 1 month డే అండ్ నైట్ కష్టపడడం వల్ల ఈ పాటలు వచ్చినాయి. సో ఇక మీద ఇవి మన అందరి నోళ్ళల్లో, మన అందరి సెల్ ఫోన్ రింగ్ టోన్లుగా ఈ కమ్యూనిటీ మహాబలిజ సాంగ్ చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. అలాగే మనకి ఇన్స్పిరేషనల్ మోటివేషనల్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది, అది ఈవినింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సాంగ్ కూడా ఈ 2 కూడా ఇప్పుడు అంకితం చేయబోతున్నాం. ఈ సాంగ్స్ మనకి ఎప్పటికీ లైవ్లీ ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ పాట ఆత్మ ఐకాన్ది, అక్షరాలు మాత్రమే నావి. ఆత్మ వెనక ఉండే ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా కేఎన్ కుమార్ గారు అందజేసినవి నేను తీసుకొని రాయటం జరిగింది. మన బలిజ చరిత్ర, కాపు చరిత్ర, వీటన్నిటికి సంబంధించిన కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చిన తర్వాత సరిపోతున్నా. ఓకే, తర్వాత బలిజ కోడ్ అనువాదం కూడా నాకే ఇవ్వడం మూలన, తెలుగు అనువాదం నేను చేయడం మూలన మరికొన్ని విషయాలు నాకు కాపు, బలిజ, తెలగ, ఒంటరి, తూర్పు కాపు, మున్నూరు కాపు ఈ వ్యవహారాలు చాలా అంశాలు నాకు తెలిసాయి. వాటిని పట్టుకొని మొట్టమొదట లాస్ట్ 1 year బట్టి సార్ అడుగుతున్నారు, కానీ ఎవరైనా గట్టిగా అడిగితేనే ఏదైనా రాయటం. కాబట్టి ఆయన చివరిలో ఈ 15 రోజులు చాలా కష్టపడి చాలా విషయాలు నాకు ఇవ్వటం, దానివలన ఈ మహాబలిజ సాంగు రాయడం అయింది. అయితే మహాబలిజ పాడటం కూడా ఏంటంటే ఒక యాంథమ్ పాడినట్టు పాడితే, ఒక ప్రేయర్ సాంగ్ లాగా లేకపోతే అలా పాడితే బాగుంటుందని. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి, కాపు, తూర్పు కాపు, మున్నూరు కాపు, తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి, మహాబలిజ కుల జలధి, ఓ మహాబలిజ కుల జలధి. ఈ రకంగా పాడితేనే అది బాగుంటుంది. అందుకు ఎవరైనా ఎక్కడ పాడినా కొంచెం మన వాయిస్ కన్నా ఎక్కువ పాడితే బాగుంటుందని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు. మీ చాలా కష్టపడి మా అద్భుతమైన సాహిత్యం మన కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు ఈ సాంగ్ రూపంలో. నో సాంగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ మేడం బై సిఎస్ రావు గారు, మన ఐకాన్ చైర్మన్ సిఎస్ రావు గారు సాంగ్ లాంచ్ చేయబోతున్నారు. ప్లే చేస్తున్నారు మొబైల్ నుంచే అసాన్ ప్లీజ్. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి.
కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలి జకుల జలధి ఓ మహాబలి జకుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలి జకుల జలధి హో మహాబలి జకుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలి జకుల జలధి మహాబలి జకుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓ మహాబలిజ కుల జలధి Ladies and gentlemen, I think that deserves a massive standing ovation. Standing ovation for a community song. Thank you so much. Please be seated. Ladies and gentlemen, as being discussed the day through, we are almost 4 crores in numbers, and we have considerable numbers, not only in Andhra, Telangana, but we also have considerable numbers in the other states, especially South Indian states like Karnataka and Tamil Nadu. Now it's time for us to delve into the social status of our community in the other states. And who else is more suited to speak on this topic other than Shri P. Ram Mohan Rao Garu, IAS retired, former Chief Secretary, Tamil Nadu,
who's kindly consented to deliver a keynote address of today's program on the topic, Unleashing a New Energy, Realigning the Community Across 7 States as Mahabalija. I read the topic again, Unleashing a New Energy, Realigning the Community Across 7 States as Mahabalija. Now may I request Shri P. Ram Mohan Rao Garu, IAS retired, former Chief Secretary, Tamil Nadu, to kindly come onto the stage and deliver the keynote address for all of us. I think I'm okay. ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ నా నమస్కారాలు. I'll be tracing the origins of Balija community in South India. Dear brothers and sisters, I'll be speaking on something peculiarly different, which will be a heart-to-heart talk. Many of you may wonder, what is that? Bear with me for 15 minutes. Let me begin by congratulating the key organizers of this 1000 Leaders Meet today in Hyderabad. We all know the amount of efforts put in by Sri IKon Kumar Garu, Vendu Chakrapani Garu. Should also congratulate the other players such as Arja Srikanth and others. Many years of their hard work, persistence and perseverance has culminated into this global meet. Many stalwarts are in the audience. My greetings to all of you. This is a very big achievement. Particularly, the song is fantastic. Congratulations, Mr. Vijay Kumar. This is also the time for us to remember the sacrifices and work done by several known and unknown copper leaders who did yeoman service to our community since independence. Among the senior most people available here, we have Mudisetti Gopal Krishna Garu, IAS here. I don't want to name others, but people are here, I'm saying that. We are not touching the leaders from political side, since this is purely a social organization. I'll be highlighting on the issues of integration, unity, and progress of our community. Before that, I'm questioning myself, who are we? What's our background? Why this burning urge and surge to come up in life? What happened to us as a community for a period of time? Many of the youngsters here may not know the story. Let me go back, which already Ken Kumar mentioned a little bit. Our community consists broadly of Kapu, Balija and Teluga subgroups, which can be broadly categorized as warriors, merchants, merchant warriors, manufacturers, and land-owning people. Under Balija banner, there are many divisions such as Sept Balija, Gazul Balija, Musugu Balija. You may not know these names at all, they are there. Kshatriya Balija, Rajamandri Balija, Gandavaram Balija, Pasupuleti Balija, Perika Balija, Gavara Balija, Vadugars, and Banajikas. These subdivisions can be found all over South India, including Orissa and Maharashtra. Though some of the castes, such as the Setti Balijas in northern Sarkars,
Krishna Balijas, Dasar Balijas, etc. are not part of Greater Balija community. They are different, though they carry the Balija suffix. We live in all these southern states, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Pondicherry, Kerala, Odisha, Maharashtra. But I am speaking, people know we are more than the conservative estimate, according to my estimation, is more than 3.5 crores in South India, south of Vindhyas. Whatever I am going to speak is based on evidence. Before that, I don't know where is Kumar, K.N. Kumar. Let me congratulate Kumar Garu for coming out with the Balija code, now renamed as Mahabalija code. Let me trace this code to the 11th century inscriptions in Karnataka. I will quote 3 inscriptions in the years dated 1054, 1094 and 150 AD. Our code was then called Veerabalinja Dharma. This many of you, no historian has brought this out. We have dug out. What is our background? Where is this code coming in? I will read some of the sentences written in that code, which is widely prevalent from 9th century to 15th century in the South India. Very, very important words those people, our people have written 1,000 years ago. Be it well, famed throughout the world, having acquired 500 Veerasasanas, adorned with clusters of many good qualities such as truth, purity, right conduct, prudence, and modesty, protectors of Veerabalinja Dharma, distinguished by the flag with a holy hill, their breasts embraced by the Lakshmi of unfailing energy, great in the earth through bravery, born in the race of Vasudeva, Kandali, and Mulabhadra, obtainers of a boon from the goddess Bhagavati, possessors of 32 nadus, 18 cities, 64 yogapitas, and 64 Gatika sthanas at the 4 points of the canvas. Supreme Lords of Ayavalupura, that is what K.N. Kumar Garu said. We trace our origins to a place called Aihole, otherwise called Ayavol. They are much giving and forgetting it, protectors of those who come for shelter, brothers to the wives of others, trees of plenty to their dependents, trading in many countries by land routes and water routes, penetrating to the regions of the 6 continents. This is written in 1054 AD. It is available in the records, in the inscriptions. And then another epigraph, inscription dated 150 AD, and the continuation narration in the stone dated 1054. These 2 continued inscriptions talk about the worship of Gauri Devi and building the temple in 1054 AD and repairing the same in 1150 AD, renaming the god from Abhinava Somaswara Deva to Gavareswara by Veerabalinja Settis. The followers of this temple are called Gavarabalijas, who are prevalent in Tamil Nadu, who are large numbers in Tamil Nadu, almost as equal to our communities in Andhra Pradesh. And they did extensive trade and commerce during the Chola and Pandya regimes in the 11th and 12th centuries. Many inscriptions in Karnataka and Tamil Nadu
talk about the donations of these leading cities to Jain temples. Another inscription, people may be saying, who are the Telagas? Where it is coming from? We are able to dig out an inscription. All are found in Karnataka. In the year 1207, it registers a gift of land and house sites by the Prabhus of Kandagale to the temple of Telageswara, constructed by Telaga Balijas of Ayatottam. Further gifts to the deity comprising levies on oil mills, shares in the articles, were made by the 500 lords of Ayavol. Here, there 1000 years ago, there are 500 lords. They have a dharma called Veera Balinja Dharma. Today, we have 1000 leaders with great Balija code, which is going to be unveiled. We have this Veera Balinja Dharma should be followed by all the merchant guilds consisting of these communities. Perhaps the most important medieval merchant guilds were the Ainur Varu, the 500 lords of Ayavol. Why I am tracing, why this great Balija code? We had a code. That's what I am trying to impress this gathering. Because many of the present stories you know, but you do not know. Many of you do not know, because none of the historians written so far have not brought out where we are. They all say Tanjavur kings are some obscure Balijas. This is what is written in history by the so-called historians of the 19th and 20th century. Tanjavur kings, they come from some obscure Balijas. How can a king can be from an obscure Balija community? That is how it is written. Between the 9th and 14th century, the Ayavol guild dominated the trade of the Deccan and Southeast Asia. The 500 setup protected the mercantile towns under special charters from the Chola kings, financed irrigation works, construction temples, fed the Brahmins, and lent money to kings. Rulers did their best to accommodate their guilds. They were acting like a state within this state. Balijas, Banajigas, or Gavaras, along with Velalas of Tamil Nadu, were the heads of the military organizations of the Chola kings. This is nobody has brought in, but it is written in some inscriptions. Taken note by Louis Rice of Mysore Kingdom. There comes then, in the Arab records, it was highlighted. There was a clan in South India called Balanjas, who are the suicidal courtiers for the kings. This is a history of some nature. I will tell you some other history of the coastal Andhra above Krishna River. Very interesting story. You must all, this is all recorded. I am not telling anything which is not there in stone inscriptions. Dear friends, during the Chalukya Chola dynasties in Andhra Pradesh, the Balijas, Telagas, and Gavarais and Kapus were appointed as head inspectors and Karanams in coastal villages of Andhra Pradesh. It seems there was a solar eclipse in October 1144, that is 1144 AD, that the Orissa Gajapati, then ruling the northern Sarkars, had performed necessary ceremonial ablutions in Krishna River. When to him appeared his Brahmin Prime Minister called Goparazu Ramanna, asking for a gift. In a solar eclipse, kings used to give gifts. The king, as a gift, gave him 7 hours of time, during which time he might exercise unfettered power over the royal dominions. What he did,
Goparaja seized the opportunity and appointed Niyogi Brahmins as Karanams with a number of rights on the lands by removing Balijas. By removing all the Balijas from Vijayanagaram to Krishna and posted Brahmins as Karanams and headmen. The 7 years ended before he had completed the task. Thus there remained only a few villages in Nellore district where the many Karanams are not Brahmins. There is another inscription written in 1145 which says, the Vedic Brahmins opposed this adjustment, but still the Prime Minister prevailed. The inscription in Divi Taluk, a stone inscription in Divi Taluk standing on the westernmost point of island of Divi, shows the exact names of Balija Gavarai accountants removed at that point of time from the villages. All the names were found. Dr. Bernal says he was able to verify it somewhere in 1820s. But due to Divi cyclone, I went for the search of that stone. I could not find. In Divi cyclone, the inscriptions went under the sands. Even now, some inscriptions in Divi Taluk indicate the power exercised by the Balijas in Divi Taluk. Why I am saying all these things? It is not that the urge, why you wanted to come up, why you wanted to see, what is the situation today, why are we like this, what happened to us? It happened over a period of time. Then you come to Madras Presidency. There were famous Balijas in Madras as chief merchants. There is a person called Malaya. Dutch records in 1608 says Malaya owned the Kadalur port. In 1643, the Raja of Sriranga, the heir of Aliya Ramarayulu, he dismisses Damirla Venkatappa Velama and appoints Malaya in the present Channapatnam, and he got the order of charter for the Madras city, and they were the chief merchants of Madras city, and his brother Sheshadri Nayak was again the chief merchant of Madras city. But again the Brahmins along with the local British administrator removed this guy. So this is happening over a period of time. Then where is this Desai Pattam is coming? There is one person called Kante Narayana Desai who wrote Balijagula Charitra in 1395. And he wrote about it. Who are these Desais? In later times, when northern part of Madras Presidency came under the dominion of Muslims of Bijapur, another office was created called Desai with powers over all these caste matters of the Sudras. They belonged only to Telugu Balija caste. This is how the Desai Pattam has come into being. Then comes, are you guys Balijas are kings? Who told you you are kings? Who told you you ruled South India? I will tell you who. The Balij Nayaks ruled South India with their capitals in Penugonda, Chandragiri, Hampi, and in Tamil Nadu, Sinji, Tiruchirappalli, Madurai from 1500 to 1745, 245 years. And how many of us know it? The Nayaks ruled most of the present Tamil Nadu, having capitals at Sinji, Tiruchi and Madurai from 1530 to 1745. And why the 1500 and 1530? That is Krishnadevaraya's time. Krishnadevaraya's father, Narasimha ruled from 1500 to 1509. Krishnadevaraya comes in 1509. Then
Krishnadevaraya comes from Chittoor district. Nagamanayaka comes from Guntur district. They are Gonugunta Balijas. The Achyuta Devaraya, who succeeded Krishnadevaraya, crowned Viswanatha Naidu of Garikapati family of Balija caste near Gonugunta as the king of Pandya country in 1530. Viswanatha Nayaka is the son of Adapam Chinna Nagamanayaka, who was the chief of the royal treasury. Krishnadevaraya royal treasury is the chief. And the famous Rani Mangamma, you will all heard. Who is Mangamma? She was the queen of Madurai. The famous Rani Mangamma, who ruled Madurai, is a Balija princess from Chandragiri. And then comes Tanjavur. Sevappa was given Tanjavur kingdom as a bridal gift by Achyutaraya, who was then king of Vijayanagara, because Sevappa married the sister of Achyutaraya's wife. That is why Tanjavur is given to him by Achyutaraya. If Achyutaraya was not a Balija king, how will he give his sister-in-law to some unknown obscure Balija? He won't give. And who are the son-in-laws of Krishnadevaraya? The son-in-laws of Krishnadevaraya is Ramaraya and Tirumal Raya. He is called Aliya Ramaraya, means Aliya in Karnataka means Alludu. Alludu is called Aliya in Karnataka. And then their heirs continued till 1700s. If the Vijayanagara kings are not Balijas, how Krishnadevaraya will give daughters to somebody who are Balijas? How a Tanjavur kingdom can be given to Sevappa Nayaka by his brother? This is undisputed fact. Dear friends, we have 1000 years of history behind us. Do not forget it. Kindly let me know any other community in South India having such a checkered history behind. No one. I assert and I challenge for a debate, historically, with facts. We traveled 7 seas 1000 years ago. We had a code that is now coming after 1000 years. This is the continuity. This is the urge. That is what K.R. Kumar told. The DNA is running across everybody. How come a family name in Anantapur will have some city and somebody in Vijayanagaram will have city? How come somebody will have possibility in Andhra Pradesh, in Vellore district and have possibility in Krishna district or elsewhere? How Tota? They are all family names, same Gotram, same family names, same origins. Do not forget. The onslaught of Tallikota war has made us, they killed thousands of Balija soldiers, Telugu Nayaks, under the Tallikota war. That is the final blow to us. But today, our numbers, since independence, it gradually came down. Our numbers in police, judiciary, bureaucracy have been coming down very, very drastically. And our Judge Bhavan Prasad Garu is here. You know, the judges in the lower courts and higher courts, they have come down very heavily. Because we do not have the political power. We did not have the economic power. And we don't have any power. Till very recently. For the last 30 years, things started changing in our community. We have come down from big merchants to petty traders, from landlords to agricultural laborers, from SPs to constables, from collectors to clerks. Earlier, Kumar was telling 50%. My assessment is approximately 40% of our people across all these 7 states, or 40% of them are above or around
poverty line. This is the problem. That is why the attraction, people go. There is an urge, oka daham. రాజకీయంగా మనం ముందుకు పోవాలనేటువంటి దాహంలో these poor people are working. In a democracy setup like ours, where particularly in Andhra Pradesh, caste makes lot of difference. We need to break that. How do you break it? It's a big question mark. I want these people, at least 50, 60 of you, should enter politics when you become stronger, economically stronger. And in 2029, he is given 5 years. I think keeping the 2029 in mind, Kumar, I don't think so, but still I will say that. People here, at least 50 of you should enter the assembly, wherever they are. And we will work for that. We will work for that. It's not that we don't want to work. IKon, they have a code, no deviation. But there are other things we can do. And what is the way forward? He is talking about we should bring all the subcategories, the subliminal link, integrity, integration. What we have to do, all these 6 or 7 thousands of subgroups are there. If you read the caste and tribes of Edgar Thurston, you will find Balija names in 100 places. But we have to, they are not there, they are subjugated into various major groups. As a community, we have to integrate. I will tell you what is integration. How do you do that? Has anybody done it? If you see Deva Gowda, he consolidated Gowda community in Mandya region. He became Prime Minister. His son is a Union Minister today. What he did? 26, 30, this is MLAs. He over a period of time, he brought all the Gowdas in Mandya region under his fold. Then comes the Nadars, who are below the scheduled caste. When Kamaraj was a child, the moment Kamaraj entered into politics, today the Nadars dominate the trade and manufacture. Many businesses in Tamil Nadu. They are only 5%, but they dominate the trade. The other communities, our E.V. Ramasamy Nayakar, he worked for the backward communities in Tamil Nadu. Today, 69% of reservation is for the backwards and SC/STs. Then latest example is the PMK. This 1 year community, which is almost par with Balija communities in us. He is able to do it. He brought in reservation within reservation for his own community. Of course, Supreme Court has struck it down, but he got most backward classes categorization for 1 year. 1 years are also like us. There are 7 communities in 1 year. He brought all Pallis, Padayaj, 1 year under one banner called 1 year. Today, without 1 year, there is no politics in Tamil Nadu. There is another classic example in Tamil Nadu. Why I am bringing Tamil Nadu means I have been there for the last 40 years. I know everything that has been happening. There is a community called Tevas. You heard about Sasikala, OPS, these kind of people today. But there are 3 communities like us. Kallars, Maravars, Piramalai Kallars. Piramalai Kallars were categorized as the criminal tribes by the British. There is one person just before independence called Muthuramalinga Theva. He brought all the elders from all these communities, conducted meetings like this. For 30 years, he conducted the meetings and brought them under one category called Mukkuluttor. That means Mudukulal Vakate. He created a banner called Mukkuluttor, and they dominate the trade. And OPS, Sasikala belong to that category. So what is the key for integrating different communities with different categories of names
different regions, integration is the key. Kumar has used some other word, I am using the integration. Then unity. Different people follow different routes, political routes. But this forum should strive to bring cohesion, some kind of a bond, bringing all these people with us. We should create a powerful lobby. We should create the dog, not the tail, as said. This kind of need not be IKon, anybody. We should create a powerful lobby which decides the course of action. Then comes, how do you progress? He has said. Many people are going to say that. We should work towards economic and social development of our people. We should promote industries, set up coaching, training, skill development centers. We should have a strong legal wing. We should go all out to support the women empowerment. Our women play a very critical role. And fortunately, we have 7 acres of land. Me and with some of our friends got in Hyderabad. We have to develop that as an international cultural hub. We should all work towards that goal. We should also bring small and big copper associations under one fold, either it's IKon or, he says, it is intelligentsia. This has to lead. This 1,000 has to lead. The 1,000 has to lead 10,000. 10,000 has to lead 10 lakhs. 10 lakhs have to lead 4 crores. This is the idea. And then we should also consider doing some memorials to our elders. Like, we have to remember Kanniganti Hanumantu in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh. A similar man was there from our community called Virupakshi Gopala Naikar, who was also executed by the British. We should remember our kings, Krishna Devaraya, Vishwanath Naidu, Tirumala Naik, Sevappa Naik. We should also remember Kurmi Venkatred Naidu, the first CM from our community under the British. We should also take inspiration from E.V. Ramaswamy Naikar, who fought against social justice. And there is one person called Varadarajan Naidu in Tamil Nadu, who was a great freedom fighter, who named Tamil Nadu. But nobody recognizes. We should also recognize, bring out the publications of Pagadala Narasimha Naidu. He wrote a book called Balizavamsa Puranam in 1895 in Tamil and translated into Telugu in 1896. And then Kante Narayana Desai, who wrote Balijakula Charitra. The list is endless. Friends, our initiatives may fail, but we should never hesitate to take the initiatives. This is the greatest initiative the IKon group has taken. We should congratulate them once again. We should also take the support of and guidance of elders of our community. He was mentioning a dispute resolution. And also we should stop doing hate messaging against our own people doing community work. The bad habit we had. We should stop that. Discipline is the key. You may ask, you all retired guys, there are so many retired people here. How can you do politics, political empowerment? For which Plutarch, the Greek philosopher, says, there is nothing that prevents older people from benefiting the public by means of their experience, gifts such as speech, judgment, frankness, and wisdom of mind. We are here, retired but active, kicking. Advanced age. Gopalakrishna garu is here, 82 1962 IAS. 1962 IAS. He is still running the Copper Educational Trust. He is 84, 85. Must be that. We should take, because they can do the wisdom of their mind. Advanced age does not deprive us our ability to serve. In fact, it augments our ability to lead and practice
politics. Politics, I mean, this is also politics. I also believe that we should not suffer injustice. The world is worth fighting for, as Ernest Hemingway says. In other words, I must say, for me, I had a lot of luck. I wish there is some way to pass on what I have learnt. That is why I am there for everybody, for every time, for the welfare of our community. The last, of course, is not the least, is our king-size egos and inflated pride. Many times it is overplayed. We should overcome the biggest hurdles for us to progress. These two things: unnecessary ego and false pride. We should get it out. Many political leaders and social leaders, you all know, talk Balijas and Kapus badly because they have bad habits, foul tongue, wrong attitude. They should change. We should tell the world that we are patient, we are tactical, we collaborate, we cooperate. See the results. This is now, when we were studying 50 years ago, there is nobody we should go ahead, find out. There used to be some paper advertisement here and there, Kapu students can apply. You apply, no reply. Apply, no reply. They may not have the funds. Nothing happened. We should change our attitudes because the political world is very cold, it's very cruel. I know. We must understand that. As a Kapu community, today we are calling it as Mahabalija community, has got nothing to lose. I am telling you, you have got nothing to lose. If we are united, we succeed. All of you will see after 5 years, 10 years, 20 years, there is a resurgence. ఈ దాహం పైకి రావాలనేటువంటి ఆగ్రహం, ఈ ఉక్రోషం లోపల ఎంతో కడుపులో ఎంతో మంట ఉంది. ప్రతి వాడికి, ఈ కులంలో పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళకి ఈ 7 రాష్ట్రాల్లో ఈ మంట ఉంది. ఈ మంటను ఎలా పెంచాలి, ఈ మంట వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాన్ని తీసుకురావాలంటే we have to work together. Today the resurgence, the zeal I found here is amazing zeal, fantastic. ఒకటిగా పోవాలి, ఒకటిగా గుంపుగా, ఒకే గుంపుగా మనం ముందుకు పోవాలనేది నా ఆశయం. ఆయన మహాబలిజీ గౌడ్ గురించి చెప్పారు. అంటే మనం ఏ కులాన్ని ఇక్కడ చెప్పొద్దు, ఆయన కూడా ఊరికి చిన్న మెన్షన్. దేర్ ఇస్ ఎ బుక్ కాల్డ్ కమ్మ చరిత్ర, రిటన్ బై బాబయ్య చౌదరి ఇన్ 1395. You go to any Kamma house, I challenge. You go to any Kamma house, you may be anybody. That Kamma Charitra is widely put up there. One must see that I belong to Kamma. This is Babai Chaudhari's book, 1395. So I am not saying that, but still some small words. And B.V. Naidu Garu has given a fantastic, I think he is here, the fantastic opportunities available to us. We should use that. We should combine our forces with Apta and Atmiya in US. I have been there. We should also use the GEM portal, the government e-marketplace, participate in all the tenders, collaborate, take MOUs from our community people, participate in governmental bids, take this support. This is what I want to tell brothers and sisters. Our time has come. Use it. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the engaging and insightful keynote address. Your perspective truly enriched our understanding of the topic. Okay, ladies and gentlemen, the community song has received a rousing reception. On the popular demand,
we have no option to but play it again. So may I request the AV team to play the community song again, please. మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి Wow, that was absolutely spine-chilling. Ladies and gentlemen, big round of applause once again for our community song. Thank you so much. I would once again like to thank Shri P. Ramohan Rao Garu for a very insightful and engaging keynote address. Sir, taking this idea forward, we now have a panel discussion on the topic, realigning the community across 7 states, a way forward. The topic, realigning the community across 7 states, a way forward. For this, I call upon the stage legendary Shri M. Gopal Krishna Garu,
who has a deep and diverse knowledge on the same. Ladies and gentlemen, big hand for the legendary Shri Muddamseti Gopal Krishna Garu, IAS, former chairman, Rural Electrification Corporation, New Delhi. He would be the moderating the panel discussion. Now I would like to call upon the panelists for the same. Shri P. Ram Mohan Rao Garu, IAS. Shri Chillagattu Srikanth Garu. Shri Shashi Kumar, ITS, retired from Tamil Nadu. Shri Ananta Padmanabhan from Tamil Nadu. Dr. Jagannath Jodidar from Karnataka. Dr. Shekhar Subhaya from Karnataka. Shri Arun Tilak from Kerala. Dr. Kola Premeshwar Rao from Odisha. Shri Nagesh Tula from Odisha. Shri Raut Kankaya from Telangana. Dr. Bala Srinivas Patel from Telangana. Dr. Lakshmipati, Pondicherry. Shri A.V. Ranganath, IPS, of course representing Telangana and from Andhra also. Dr. Devendra from Maharashtra. Mr. Tota Devender from Maharashtra. Ladies and gentlemen, if you see, our community is being represented in all the states. It's going to be a very insightful discussion. I think one more chair. No, there's a box. అది పడిపోద్దండి అది. ఓకే ఇట్స్ ఓకే నా. చేతులాగండి పట్టుకోండి. A big hand for the panelists, ladies and gentlemen. I request legendary Gopal Krishnan Garu to continue the proceedings. Thank you, sir. At the outset, let me once again welcome all the members who are assembled here in response to the IKon's request for participating in an excellent function which traces our roots very correctly pointed out by Shri P.S. Ramohan Rao Garu, and we have to carry forward that legacy. And what is important in that process is to have a discussion with our representatives from the 7 states which have been actually listed. If you were to ask me, it is not 7 states, but we have crossed the 7 seas and we are available all over the world. So that is what I think is very important. And how do we link the thread of unity amongst all of them is the main question that we have to ask ourselves. I am particularly happy that we have got amidst us
Sri Ram Mohan Rao Garu, who has given a very inspiring address. Just a few minutes ago, Sri Chilagattu Srikant, who has written a book on the history of the Balijas, which has been widely published. We also have with us Sri Sasikumar from the ITS, Ananta Padmanabhan from Tamil Nadu. We have also with us Dr. Jagannath Jodidar from Karnataka. I do not know whether we have to call him Karnataka only because he is also very often in Andhra. So, Karnataka Andhra, like what we normally used to say in respect of Sri Krishna Deva Rayulu, is something which is also in a other way also applicable to Jagannath Jodidar. Dr. Shekhar Subbaya. We have Sri Arun Tilak from Kerala. We have Dr. Kola Premeshwar Rao. We have Sri Nagesh Tula from Orissa. Sri Rautu Kanakaya. Sri Bala Srinivas Patel from Telangana. Dr. Lakshmipati from Pondicherry. Sri A.V. Ranganath, IPS. Recently is making waves with Hydra. So all of us welcome these panelists. And I would like to actually say that the theme is realigning the community across 7 states. What is the way forward? I would like every one of them to say what they have to say, but I may have to restrict the time given to each one of them because we have a very long agenda and lunch is also waiting. So we would like to actually limit it to maximum of 5 minutes. But if someone can actually say it even much better in a precise manner, Mr. Tota Devender from Maharashtra is also here. Yeah, he is here. So we will actually, I would have liked to start with Mr. Ram Mohan Rao, but after his speech, I do not know whether he will actually take that much time because what he had to say, he has very forcefully put it across to all of us. So we begin with actually Sri Ram Mohan Rao Garu. He was formerly the Chief Secretary of Tamil Nadu. He has done assiduous work in actually uplifting our community in Tamil Nadu state, and he has made a very thorough study of the origins of our community and the various castes in which we are found. With these few words, I will request Sri Ram Mohan Rao Garu to address us. Thank you, sir. I think I will better give opportunity to others. In between I will intervene. I think I will do that. So now I will actually appreciate his magnanimous gesture of not utilizing the opportunity and giving others the opportunity. Now I would request Sri Srikant to actually address us. He is a very inspiring speaker. He is an author, and therefore I will have to specially caution him to not take too much time and therefore actually try to limit it to 5 minutes. Sri Srikant. సభా సరస్వతికి ఈనాటి సభాస్థలికి విచ్చేసినటువంటి నా రక్తం పంచుకు పుట్టినటువంటి అన్నదమ్ములకి అక్క చెల్లెళ్ళకి మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు చేస్తున్నాడు. భీముడు భోజనానికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఇంతే తినాలి ఇంత తినకూడదు అంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ మైకును చూస్తే నాకు సుత్తి గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి అది గుర్తు రాకుండా నాకు ఇచ్చినటువంటి 5 నిమిషాల సమయం లోపు మాత్రమే మాట్లాడదామని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆదిలోనే మత సామరస్యానికి ఆటపట్టైన ఆనిబిసెంట్ దివ్యజ్ఞానానికి విద్యాకేంద్రమై రవీంద్ర కవీంద్రుని రసమయ కళల నుంచి జాలువారిన జాతీయ గీతాన్ని జాతికి అందించిన పవిత్ర స్థానమై అలరించే మనోజ్ఞ ప్రకృతి తనకు తానై వరించి వలచి వచ్చి
సాంస్కృతిక మర్యాదలకే పర్యాయపదంగా ప్రభవించినటువంటి మర్యాద రామన్న పట్టణం అనే మదనపల్లె నుండి విచ్చేసిన చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ శతదా సహస్రదా విచ్చేసినటువంటి సోదర సోదరీమణులందరికీ శిరసు వంచి మరొక మారు స్వాగత సుమాంజలులు తెలియజేస్తున్నాడు. 1913లో 2024లో ఉన్నాం. 1913లో ఒక మహాసభ, తెలగ బలిజ కుల మహాసభ నిర్వహించాలని కృష్ణా తీరాన బందరులో చలికొండ నారాయణ స్వామి, అర్రా కృష్ణారావు అనే ఇద్దరు ప్రయత్నం మొదలు పెడితే 1923 నాటికి లక్షలాది మందితో వాళ్ళు తెలగ బలిజ మహాసభ నిర్వహించి వాళ్ళొక నినాదం ఇచ్చారు. ఆ నినాదం ఏమిటంటే, సంఘమంతయు కదిలిన గాని వ్యక్తులు వృద్ధి నొందరు. వ్యక్తులు కాదు, సంఘమంతా కదిలితేనే ఈ జాతి ఔన్నత్యాన్ని చాటిన వాళ్ళమవుతామని చెప్పిన తర్వాత సంఘమంతయు కదిలిన కానీ వ్యక్తులు వృద్ధి నొందరు. ఈవేళ సంఘమంతా కదిలి వచ్చింది ఇక్కడికి. ఇక్కడున్నటువంటి ఒక్కొక్క వ్యక్తి వ్యవస్థీకృతంగా మారి తమ తమ రంగాల్ని అమితంగా విశేషంగా ప్రభావితం చేసినటువంటి విశిష్ట వ్యక్తులుగా అవతరించి ఆయా రంగాల్ని మాత్రమే కాకుండా మిగతా అన్ని రంగాల్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తున్నటువంటి వారిని, ఇంతమందిని ఇక్కడ ఒక వేదిక మీదకి ఐకాన్ కేవలం 2.5 సంవత్సరాల కాలంలో తీసుకొచ్చిందంటే అది కులం యొక్క సంఘీభావాన్ని, సమైక్యతని తెలియజేస్తుంది. అందుకు గట్టిగా ఒక్కసారి హర్షధ్వానాలతో, జై జయధ్వానాలతో అస్తు శుభమస్తు విజయోస్తు అంటూ మనల్ని గుర్తించుకోవాలి, గౌరవించుకోవాలి. రామ్మోహన్ రావు గారి ఉపన్యాసానికి కొనసాగింపు అని మాత్రమే కాకపోతే 17వ శతాబ్దం నాటికి రాయదుర్గం, చంద్రగిరి, కేలడి, కిట్టూరు, శ్రీరంగపట్టణం, మధుర, తంజావూరు వీళ్ళందరూ 17వ శతాబ్దంలో బలిజ మహాసభ నిర్వహించుకున్నారు. మధుర, తంజావూరు నాయకరాజులు కావచ్చు, కేలడి కావచ్చు, కిట్టూరు కావచ్చు, చెంజి కావచ్చు, రాయదుర్గం, శ్రీరంగం వీళ్ళందరూ కలిసి నిర్వహించుకున్నటువంటి ఆ బలిజ మహానాడు ఎటువంటి బలిజ మహానాడు అంటే ప్రపంచ దేశాలతో, అప్పటికి 17వ శతాబ్దం నాటికి ప్రపంచ దేశాలతో వ్యాపారాలు చేస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 56 దేశాలతో వ్యాపారం చేసి 500 వీర బలిజ శాసనాల్ని ప్రతిష్ఠించినటువంటి ఏకైక జాతి ఈ మానవ జాతి పరిణామ క్రమంలో ఏదైనా ఉందంటే అది కేవలం బలిజ కులం మాత్రమే. వీర బలిజ సమయ ధర్మ ప్రతిపాలకులను, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలను కాపాడువారును, అరవీర భయంకరులను అని ప్రతి శాసనం మొదలవుతుంది. ఈ 500 శాసనాలలో ఒక చరిత్రకారుడిగా 156 శాసనాలను సాధించడం జరిగింది. మిగతా 344 శాసనాల కోసం ప్రయాస పరిశోధన కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే ఈ పరిణామ క్రమంలో, ఈ ప్రయాణంలో, సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఇక్కడ ఒకరికొకరు పరిచయం చేసుకుంటూ ఒకరి దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మరొకరి దగ్గర ఉన్నటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇంకొకరికి ఇచ్చిపుచ్చుకుంటూ ఈ క్రమంలో మీకు కంటే నారాయణ దేశాయ్ గారి బలిజ కుల చరిత్రలో ఆయన చేసినటువంటి ఒక్క చిన్న తప్పిదం వల్ల కొన్ని దశాబ్దాల పాటు చరిత్రకారులు అయోమయానికి గురి కావాల్సి వచ్చింది. ఈ అయోమయానికి గురయ్యి మనది కాని చరిత్రని మన చరిత్ర అనుకొని ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చింది. మన చరిత్రలోకి ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చేటప్పటికి ఎంతోమంది మహనీయులు, ఎంతోమంది మహామహనీయులు, మహానుభావులు భారతదేశ చరిత్రలే బలిజల చరిత్ర, బలిజల చరిత్రే భారతదేశ చరిత్ర అని తెలుసుకునేటటువంటి విధంగా, మన హృదయం గర్వంతో ఉప్పొంగేటటువంటి విధంగా భారతదేశ చరిత్ర మొత్తం మనం ఆక్రమించుకున్నాం. రకరకాల పేర్లతో పిలువబడ్డాం, రకరకాల తెగలుగా విడిపోయాం. మరీ ముఖ్యంగా బలిజల్లో ఉన్నటువంటి శాఖలు, గోనుగుర బలిజలు, గండవర బలిజలు, ముత్యాల బలిజలు, పగడాల బలిజలు, రత్నాల బలిజలు, ఇట్లా ఈ బలిజల్లో ఉన్నటువంటి శాఖలు, వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి కట్టుబాటు ఎంత గొప్ప కట్టుబాటు అంటే, చాలామంది ఇక్కడ గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కోరంగి ప్రాంతం గురించి నేను చెప్పి మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దాం. ఎందుకంటే పుస్తకావిష్కరణ సమయంలో కూడా నాకు 5 నిమిషాల అవకాశం దొరుకుతుంది కాబట్టి. ఈ కోరంగిలో సర్ అర్ధన్ కాటన్ రావడానికి 11 సంవత్సరాల ముందే అక్కడ ఒక నౌకా పరిశ్రమ ఉండేది, నౌకలు ఉండేవి, ప్రపంచ దేశాలతో అక్కడి నుంచి వ్యాపారాలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు 401 కుటుంబాల వాళ్ళు, బలిజ కుటుంబాల వాళ్ళని మన పరిశోధనలో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో, కోరంగి సైక్లోన్ ఏదైతే ఉందో, ఆ నౌకా పరిశ్రమ ధ్వంసమైన తర్వాత, బాగా వినండి, ఆ నౌకా పరిశ్రమ ధ్వంసమైన తర్వాత బ్రిటన్లో పండగ చేసుకున్నారు బ్రిటిషర్స్. ఎందుకంటే బ్రిటన్లో కూడా ఆనాటికి అంత గొప్ప నౌకా పరిశ్రమ లేదు. అప్పటికి భారతదేశంలో కాకినాడ సమీపంలో ఉన్న కోరంగిలో అటువంటి ఒక నౌకా పరిశ్రమను స్థాపించినటువంటి కులం ఏదైనా ఉందంటే అది మన బలిజ కులం మాత్రమే. మరొకసారి సవినయంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ 401 ఇంటి పేర్లు సేకరించిన తర్వాత ఈ 400 ఇంటి పేర్లు 30, 40 అలా కనిపిస్తూ వచ్చాయి. ఈ 30, 40 ఒకసారి పరిశోధిస్తే ఏమైందంటే
ఈ 30 ఇంటి పేర్ల వాళ్ళు ఒక వ్యాపారం చేసేవారు. పునుగు జవ్వాది, సుగంధ ద్రవ్యాలు, కర్పూరం ఇటువంటిది. ఇంకొకరు ధాన్యానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారం చేసేవారు. వీరు చేసేటటువంటి వ్యాపారంలో జోలికి వీళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు చేసేటటువంటి వ్యాపారాల జోలికి వీళ్ళు వెళ్ళే కాదు. అటువంటి యొక్క కుల కట్టుబాటుతో నియమాలతో, నిష్టలతో, నిబంధనలతో, మరీ ముఖ్యంగా బత్తిస ఆయుధ ప్రవీణులు అని పిలిచేవాళ్ళు బలిజల్ని. అంటే 32 బత్తిస అంటే 32 ఆయుధాలని అవలీలగా అలవోకగా ప్రయోగించగలిగిన జాతి ఈ ప్రపంచ పరిణామ క్రమంలో, ప్రపంచ చరిత్రలో ఏ జాతి అయినా ఉందంటే అది కేవలం బలిజ జాతి మాత్రమే. 32 ఆయుధాలను ప్రయోగిస్తారు. 32 ఆయుధాలు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పరిపాలన చేసే నాటికి 32 ఆయుధాలు ఉన్నాయి. ఈ 32 ఆయుధాలని ప్రయోగించగలిగినటువంటి జాతి బలిజ జాతి మాత్రమే. అలవోకగా అవలీలగా ప్రయోగించగలిగిన జాతి. కులాంతర వివాహాలు చేసుకోనటువంటి జాతి. ఎందుకంటే కులాంతరం చేసుకుంటే తమకు అనువంశికంగా వస్తున్నటువంటి జన్యుపరమైనటువంటి ఆ వీరత్వం ఎక్కడైనా ఆ తర్వాత సంతతిలో లేకుండా పోతుందేమో అని కులాంతరం కూడా చేసుకునేటువంటి ఒక జాతి బలిజ జాతి. ఇలా మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే నిమిషాలు కాదు గంటలు మాట్లాడుకోవచ్చు. మిగతా సోదరీమణులు అందరూ వచ్చారు, వాళ్ళందరికీ అవకాశం ఇవ్వాలి. కాబట్టి మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి మీకు శిరస్సు వంచి అభివాదం చేస్తూ, శ్రీకాంత్ గారు చెప్పిన ఇంకొక మ్యాటరు బందరు పోర్ట్. ఇలాగే డేట్ కరెక్ట్గా నాకు ఇప్పుడు గుర్తులేదు, 1690లోనో 1700లోనో బందర్ పోర్టు కంప్లీట్గా పెరికి బలిజ కమ్యూనిటీ కంట్రోల్లో ఉండేది. పెరికి బలిజలు అంటే ఏంటంటే కార్గో ట్రాన్స్పోర్టర్స్. పెరికి వేరు, పెరికి బలిజ వేరు. అందువల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ పెరికి బలిజ కమ్యూనిటీ జమీందారులుగా ఉండేవాళ్ళు కృష్ణా గోదావరి జిల్లాల్లో. ఎప్పుడైతే బందర్ పోర్ట్ సైక్లోన్ గురయ్యి 50,000 మంది మన వాళ్ళు చనిపోయారు. ఇట్స్ ఎ రికార్డెడ్ హిస్టరీ, చాలామందికి తెలియదు. కాకినాడ పోర్ట్ ఎలా మునిగిపోయిందో బందర్ పోర్ట్లో ఉండేటువంటి మన వ్యాపారాలన్నీ అందుకని మీకు ఆ ఏరియాలో ఉండేవాళ్ళు ఇళ్ల పేర్లన్నీ బండి ఉంటుంది. బండి ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆ పెరికి బలిజ కమ్యూనిటీ ఒక స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ కార్గో ట్రాన్స్పోర్ట్, పెరికేట్లు ఎత్తువారు. అందువల్ల కాకినాడ మాత్రమే కాకుండా మనకు జరిగిన ఇంకొక నష్టం ఏంటంటే బందర్ పోర్ట్ సంపూర్ణంగా మునిగిపోయి దాదాపు 50,000 కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోయినాయి. ఈ ఫ్యాక్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం, ఇంకేం లేదు. కోరింగపట్నం నుంచి బర్మాకు, అండమాన్కు వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ కూడా అక్కడ కోరింగులు అని పిలుస్తారన్నమాట. తెలుగువారని పిలవరన్నమాట, కోరింగులు అని. అంటే కోరింగ రేవు నుంచి అక్కడికి వలస వెళ్ళిన వారు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ మాటలో చెప్తారన్నమాట. The next person is Shri Shashi Kumar. I would request him to talk. Dear members of the extended Greater Balija family, I got associated with this organization or this social body only very recently, and since I live in Chennai, basically the task which is ahead of us is to how to integrate the community members living in Tamil Nadu and bring them under a single umbrella organization. What comes to my mind is a bit of science. In science they will say that there are 3 types of matter. One is crystal. Crystal is something which has both external geometry and internal atomic structure. Crystalline is something which will have only external geometry and may not have an properly defined internal atomic structure. And amorphous is a type of substance which does not have both external geometry as well as internal atomic structure. So in this limited period in which I am associated with IKon,
what I understand then about our community in Tamil Nadu is there are a lot of small our caste organization called Sangams, which exist in many places of Tamil Nadu, but it is again in a very amorphous state without a properly defined umbrella organization to unify them and make them get into larger roles than the traditional roles of marital service and things, marriage services and things like that. So basically we will try with the guidance of people like Ramon Rao sir, who has been doing good amount of work already in this field, to form something sort of an icon in Tamil Nadu and try to unify all these isolated sangams, which at present I believe is working towards very, very limited roles, and make them exposed to the potential larger roles that could be played if all these sangams are integrated into an umbrella organization like IKon Tamil Nadu. Let us all try our level best, and also let's hope for the best. Thank you. Thank you very much. Now I will request Sri Ananta Padmanabhan from Tamil Nadu. Good morning, all. Great to see such a great gathering. Congratulations to the entire organization team. And I will straight come into the subject because I have only 5 minutes. As Mr. Shashikumar sir and Dr. Ramohan Rao mentioned, we have Sangam formats. In that Sangams, lot of properties are there. Each Sangam head is like a powerful person with a lot of money and wealth. Like one Balija Sangam in Coimbatore, RS Puram, owns a Kalyana Mandapam. A square feet is around 30 lakhs. 1 square feet is around 30 lakhs, one Kalyana Mandapam. But it remains a subtle institution than progressive. The problem is the clout behind that, restricting them to go to the next level. There are a lot of issues there. When the property is involved, then the hold on that property is with a little group, and that little group doesn't allow the mass to come into the system. They are worried about some hijacking of the property by other institutions, so that they remain very, very small institutions. So they don't allow anybody to enter inside, or some control is there. Okay, what I have done in the last 3-4 years, I've been working with these Sangams for the last 10 years, along with Kerala team also. What I find is this small group putting together the heads of this group to make them understand, see, we need to set in larger objectives with the guidance of IKon. And I attended the last 100 leaders meet also. After that, I went back, I pulled them into the, I conducted almost 5-6 meetings with the heads of these Sangams, only the secretary and the head of these Sangams, and make them understand to set the need to set larger roles. To set that larger roles, I also work with them in all their objectives. You won't mind, I conducted 2 marriage this alliances programs just to tell them that no, I am with you. Just to spend time with them and understand, work with them like that. I attended one in Namakkal, and I continuously work with them in one in Palani. Every year that marriage alliances program takes place, I fund them, organize them, tell them that no, go to the next level like that. But again, the objective here is to set the leadership team from the bureaucratic side, industry side, that we need to build up that database. We need support from IKon, the larger group, the Greater Balija group, to give us the inputs of bureaucracy and the administrative system in Tamil Nadu. We are not able to access those people. Even I requested Mr. Shashikumar sir and Dr. Ramohan Rao also that let us create a meeting of this bureaucratic group and the industry group. Without that, we have little limitation. And at one point of time,
there is a need to convince these Sangam leaders and other people to come forward to align with this industry and bureaucratic team to make the larger scope of this institution. Sir, I need help from all your team, the larger IKon group, and Tamil Nadu, our leaders also. Mr. Sashikumar sir, we have met a couple of times and we discussed about it. I shared with him all the information, all the groundwork which I have done, and I can take his inputs also. I can work with Dr. Ramohan Rao also to establish this. With this assurance, having given this opportunity to be here, thank you so much. Thank you very much, Sri Ananta Padmanabhan Garu, for your good suggestions. I am sure IKon will certainly help you in whatever way, and you can always count on the sagely counsel of Sri Ramohan Rao. Thank you, sir. Thank you. Now I will like to call upon my good friend Dr. Jagannath Jodidar. He was one of the persons who helped us when a commission was set up under Dwaraknath to actually classify us as backward classes and to give us many concessions on education and employment. So I will be great pleasure in requesting Mr. Jodidar to talk to us. Thank you, sir. First, I need to thank K.N. Kumar sir, Raja Shrikant Garu and Mendu Garu for organizing such a wonderful event. First and foremost, I have to tell few things. మన బిడ్డలకి మన హిస్టరీ చెప్పాల్సిందే. మన ఇంట్లో మన పూర్వీకుల ఫోటో వేయాల్సిందే. ఆయన మా తాత కృష్ణదేవరాయలు మా తాత మన హిస్టరీ చెప్పాల్సిందే. ఈవెన్ ఐ వెంట్ త్రూ దిస్ పగడాల నరసింహనాయుడు గారిది బలిజ history. I studied that. You will trace the origins of Krishna Devaraya to Raja Vikramaditya of Ujjain. Even prior to that also, there are histories regarding us, North Indian communities, manlage undevallu. Again, K.N. Kumar sir was telling, and even Ram Mohan sir was telling about the war at Tallikota of 1565. After that, where our Samrajyam got disintegrated, the Bahamanis will burn Vijayanagar capital Hampi for 6 months. They will burn the city of Hampi for 6 months. Means they will destroy, and what is left over is Halu Hampi, means destroyed Hampi today. We have to visit that site. It's our place. And my mother used to tell one more history where a group from that, after the Bahamanis conquer the Vijayanagar capital, ఒక గ్రూప్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి వస్తుంది. ఆ గ్రూప్ వస్తా ఏమవుతుంది, ద బహమనీస్ విల్ బి ఫాలోయింగ్ దిస్ గ్రూప్, బట్ దే ఎన్కౌంటర్ ఎ రివర్, జయమంగళి నది. అక్కడేమవుతుంది, వెనక బహమనీస్ ఉండరు, ముందు పోతే జయమంగళి నదిలో మనోళ్ళంతా పడిపోవాల. అక్కడ ఒక ఆయన చెప్తాడంట, ఈ గ్రూప్లో ఎవరైనా పతివ్రత ఉంటే ఆ గంగమ్మ తల్లికి పూజ చేయండి అని. షీ విల్ ప్రే. అప్పుడు ఆ నది హరువు, మీన్స్ ద హైట్ ఆఫ్ ద వాటర్ విల్ రెడ్యూస్ అండ్ ఆల్ అవర్ పీపుల్ విల్ ఆ దడుము చేరుతారు, వేరే దడుము. మీన్స్ బలిజా అంటే ఒక క్వాలిటీ. అప్పటి నుంచి చెప్తా ఉంటారు బలిజా కోడ్. వెన్ సంబడి సీస్ ఆన్ ద రోడ్, వీడు బలిజోడ్రా అంటే చెప్పాలా. ఆ ఎథిక్స్, క్వాలిటీస్, ప్యూరిటీ, ఆనెస్టీ, దట్ ఈస్ బలిజా. మాట ఇస్తే ప్రాణమైనా ఇస్తాడు బలిజా అంటే. That is Balija. Anyway, I'll come to the things. While I was speaking to Gopal Krishna sir, he told, yes, I need to speak about Karnataka. అక్కడ నేను ద్వారకానాథ్ గారని బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ చైర్మన్ అయిండ్రి. ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఒక మాట అనేది, సమాజంలో ఉండే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక సొల్యూషన్ అంటే ఎడ్యుకేషన్, విద్య. సో కుమార్ సార్ చెప్తూ, మరి రామ్మోహన్ రావు సార్ చెప్తూ 40 to 60% మనలో ఉండేవాళ్ళు బీపీఎల్, బిలో పవర్టీ ఉండరు. వీఆర్ ద క్రీమ్. బట్ వాళ్ళ కోసం ఏమైనా చేయాలంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పి గవర్నమెంట్ అన్ని కమ్యూనిటీస్కి సౌలతులు ఇస్తుంది. సో ఇన్ కర్ణాటక యూ నేమ్ దిస్ కమ్యూనిటీ, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దిస్ ఆపర్చునిటీస్. సో మనకి వచ్చి 4% కేటగిరీలో పెట్టిండ్రి. అక్కడ
ప్రబలమైన వాళ్ళు ఉండ్రి. ప్రబలమైన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు రాజకీయంగా ప్రబలము, ఎకనామికలీ ప్రబలము. ఆయన ఆ సీట్లో కూర్చుంటే ఆయనకు కావాల్సిన వాళ్ళనే తన పక్క సీట్లో ఈల్ గివ్ ద ప్లేస్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఒక పోరాటం చేస్తే 2011లో మెనీ ఆఫ్ అస్ we went house to house, we took the pamphlets, we distributed pamphlets, and we encountered many people, our community brothers and sisters who are below average. So 2011లో ఆనాడు వేణుగోపాల్ గారు కేఆర్పురంలో ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తే, I have to tell you, more than 1 lakh our community gathered. On that dais, PC మోహన్ గారు, మా ఎంపీ గారు, యడ్యూరప్ప గారిని ఆ స్టేజ్కి తీసుకొని వచ్చి మన కమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా చెప్తే, యడ్యూరప్ప గారు 4% కేటగిరీ నుంచి 15% కేటగిరీ కేసరి. వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ యడ్యూరప్ప గారు. ఈరోజు చాలామంది డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, చాలామంది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్, చాలామంది అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్స్, సో మెనీ ఆర్ ఎవాల్వింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ కమ్యూనిటీ. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యడ్యూరప్ప గారు. ఆయన జట్లో PC మోహన్ గారు, మా ఎంపీ గారు ఉండిన వల్లే ఇవంతా జరిగిండేది. మేము కూడా చాలామంది మా స్టేట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్, నూక్ అండ్ కార్నర్ వీ హ్యావ్ గాన్. వీ హ్యావ్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ కమ్యూనిటీ బ్రెథెన్. సో వన్ థింగ్ ఈస్ టు we have to have every yearly one meeting like this. Yearly one, we have to have a meeting like this, so that all the southern states or even anywhere in the world, we have to interact and we have to know each other. Not only this, we have to tell the future generations that what our history is and what next we have to prosper. As Sir told, prosper in the sense in education and in economy. అండ్ బివి నాయుడు గారు అప్పుడే మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఒక వేదిక మీద నాకు కొంచెం టైం ఇచ్చిన దానికి మీ అందరికీ ఐ థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Mr. Jodidar, for all the good work that you are doing. జోడిదార్ చెప్పినట్లు తమిళనాడులో రెండు కేటగిరీస్ కింద మన కమ్యూనిటీ రిజర్వేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి గౌర అనేటువంటి కేటగిరీలో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్. ది గౌర బలిజాస్, దే కమ్ అండర్ ది గౌర category. There is another category called Odugar, that is Northerns. So the people, our community people in Tamil Nadu are getting the benefit of reservation under these two categories. But the problem is, they do not know, many of the people in the deep Tamil Nadu, they do not know. There is a massive community in Andhra Pradesh and Telangana. They need to be connected regionally, nationally and internationally, because though the children of those, our community, are really coming up in Tamil Nadu and Tamil Nadu. Here, situation in Andhra Pradesh is very pathetic. At least in Telangana, we have got some reservation for Munnur Kapus. For Andhra Pradesh, we have a serious problem. Our own community is coming up in Karnataka under some category. In Tamil Nadu, they are coming under category. In Telangana, they are coming under some category, but not in Andhra Pradesh. That is why that reservation movement and all come, and that was botched, whatever it is. It is very essential that the communities living in other parts of inside, even when I went to Dallas, I met one boy. He is an auditor from Anantapur. He doesn't know, he thinks Kapus are different, Balijas are different. He has no idea within Andhra Pradesh, that to Anantapur district. This is exactly we have to do, this Mahabalija Dharma. We have to take it. See, we are all one. Many people in the internal parts of the Andhra Pradesh and the rest of South India, they do not know that we are one. The DNA is the same, community is the same, Gotram is the same, family name is the same. This has to be taken up. Perhaps IKon is doing that. All of us in one way or other, we are handling that area, sir. This is just for the information of the audience.
The next speaker is Dr. Shekhar Subbaya garu. Due to time constraint. Yeah, I'll be short. I'm Dr. Shekhar Subbaya, representing from Karnataka. I think Dr. Jagannath has spoken much about what's happening in Karnataka. I'll cut it into two parts. How did we come together? We all doctors came together in 2023. Myself, Dr. Jagannath, Shobha Madam has come, she's there. Dr. Sri Hari, Madam, Sri Hari, Dr. Prashant. There's so many doctors, we joined together and formed a banner under IKon, and we started that movement, did a program and so on. We're trying to get involved with a busy schedule, but the profession is hitting us. That's one part. So I didn't know much about our community because I was overseas, unlike others, and we got involved. Slowly we are meeting people, trying to go to each district. What I've understood, I'm going to share with you in Karnataka. We are very strong in the border districts. It can be Chikbalapur, Kolar, Bellary. I think Satish has come from Bellary, and Raichur, so on. But in southern Karnataka, which is dominated by other communities, we are there, but we are not strong. We don't know each other. So each district, we have 60,000 people. It can be Mandya district, it can be Ramnagar. In Mysore, there are 1 lakh people. In Chamrajnagar, there are a significant number of people. You know Coorg? We have about 10 to 15,000 people in Coorg. And we are not connected. As sir said, they don't know about Kapus. They don't know about Ontiya or Telaga. And as we meet people, we are telling that everything is same. In Karnataka, Kapus means they call Gaudas, Okaligas, means farmers. That is the misinformation we have got. And myself, I didn't know that we have people in Kerala. Recently, when we got connected. So being educated, we didn't know much. From last 2 to 3 years, we can see a lot of information going on, meeting around people like this kind of summit, which is helping us a lot. Recently, when I educated the entire district of Ramnagar that we are 60,000 people, we are scattered, there are Kannada speaking people, they are vegetarians. So much of variations are there. So in this way, if we can educate people, that will be the greatest asset before doing something extra. And I request the organizers, if you can do this summit in different parts of South India, it can be a junction in Tirupati where Karnataka people, Tamil Nadu and Andhra people, if they can join more. And if we keep educating the intellectuals, training the trainers, so then we can spread the information. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Dr. Shekhar Subbaya, for excellent suggestions, which I am sure IKon will implement. Now I call upon Sri Arun Tilak from Kerala. Till now, we have not had much idea about Kerala, and we find that there are a large number of our people in Kerala. So I would request him to kindly explain. Thank you, sir. I'm Arun Tilak, representing the state of Kerala. I'm taking this opportunity to thank the organizing team for inviting me to this great event. There are nearly 5,000 Balija people in the state of Kerala. They are spread across different areas, but very few in numbers. We are facing some difficulties to unify people due to lack of awareness among the subcaste or subsects of our community. Some other points I wish to mention here is that lack of facilities dedicated for a community gathering. Most of our people are not aware, or even if they are aware, they won't approach or contribute their inputs. We are trying to tackle this by bridging the gap between community members by organizing community events and cultural events and celebrating festivals together. We are involved in activities like students' upbringing programs and mentorship. Here we are not as individuals, but as a collective force with a shared passion for a positive change, empowerment, and transformation. We are considering this platform as an opportunity to learn how a community collaboration should be and implement in our state with all of your support and blessings. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Arun Tilak.
I am sure a lot of new things will be happening there, and I hope you will convey our best greetings to all the people of our community in Kerala. Now I will call upon Dr. Kola Premeshwar Rao. Namaste. Myself, Dr. K. Premeshwar Rao from Orissa. In Orissa, we are known as Telega, not Baliji or Kapu. We have an organization, Nikhila Utkala Telega Sangha. We are registered under Societies Act since 25 years. Our organization is functioning to improve our community, to develop their education, health. We are organizing monthly meeting to each mandal. I am belongs to Berampur. Like that, there are 13 mandals at Puri, Bhubaneswar, Koraput. We are working with all together. Here, I am we are learning to our people to how they will save our mother tongue. We all are, our fathers are, we are from Orissa, but we know Telugu very well because of our parents. Our parents are interested to talk with us in Telugu. My education is Oriya, but I know Telugu. Nowadays, our young mas and we all are, our sons and daughters are, they are unable to talk Telugu. How we identify ourselves as a Telugu? All are using Amma. How much good word, but everyone is doing mom. అమ్మ నాన్న బోల్డ్ మనిషి చెప్పడం మర్చిపోయారు ఈ రోజుల్లో మైనర్ మిస్టేక్ ఈజ్ దేర్ బికాస్ ఫ్రమ్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఒరిస్సా ఐ విల్ ట్రై టు టాక్ ఇన్ తెలుగు అమ్మ నాన్న ఈరోజు మనకి ఎలాగ ప్రెషర్ పెట్టి మనకు నేర్పించారో మనం కూడా మన పిల్లలకి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అందరూ తెలుగు తెలుసుకోవాలి ఈ రోజుల్లో దాని మాట జరగడం లేదు మన కమ్యూనిటీ ఎంత పెద్దగా అవ్వచ్చు పెద్ద అవ్వాలి అంటే మన మదర్ టంగ్ పెద్ద అవ్వాలి వితౌట్ అవర్ మదర్ టంగ్ వీ కెనాట్ డెవలప్ చేయలేం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటే ఆ పిల్లలకు కూడా మమ్మీ డాడీ లేదంటే హౌ ఆర్ యూ అవే మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎలాగున్నావు బాబు అంటే కదా మన ఈ తెలుగు అబ్బాయి అని చెప్తాం మనం కానీ అది జరగడం లేదు నేను అందరికీ అది ఒకటే కోరుతాను అందరూ అన్నమాట మనం ఏ లెవెల్కి వెళ్ళినా పర్లేదు కానీ మన మదర్ టంగ్ మన ఇంట్లో యూజ్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఇంట్లోపు మన మదర్ టంగ్ యూజ్ అవుతే అది అన్నమాట మన సొసైటీకి మన కమ్యూనిటీకి దట్ విల్ బి గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ అస్ నెక్స్ట్ సంఘం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి ఈ రెండు కూడా ప్రతి ఒక్కరు పరిపాలించాలి సంఘం కరెక్ట్గా అందరూ చూడాలి అంటే తప్పకుండా ముందుకు వస్తుంది యూనిటీ ఉంటుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాం మనం డెవలప్ అయ్యే తర్వాత మన నెక్స్ట్ జీరో లెవెల్లో ఏంటి పొజిషన్ అది ఎవరము చూడడం లేదు గ్రౌండ్ లెవెల్లో బోల్డ్ మన్స్ ఇలిటరేట్ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం ఎలాగ అనుకుంటున్నాము 100 నుంచి 1000 అయింది 1000 నుంచి మల్టిప్లై విత్ 10,000 దట్ షుడ్ బి వన్ కెన్ లిటరేట్ వన్ దోజ్ హు ఆర్ అండర్ ద ప్రావర్టీ లైన్ అప్పుడే కానీ మనం ఎంతవరకు ఎడ్యుకేటెడ్ కాలేదు అంతవరకు మనం బయటకు రాలేం ఒరిస్సాలో వన్స్ అప్ అనే టైం దే ఆర్ అన్నమాట ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్లీ నౌ-ఏ-డేస్ we are getting political powers, we are getting administration powers,
our limited people are in good positions. So everything is possible if we will try one-to-one. That's my request. Everything can possible, but we will try our best, level best, for to literate first. లిటరేచర్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన అందరిది శుభ్రంగా జరుగుతాము, ఏం పర్వాలేదు. అండ్ తర్వాత మన దగ్గర ఎక్కడ కూడా మేము జాబ్ చేసినా, నేను ఒక యూనివర్సిటీలో రిజిస్టర్గా కూడా 3 రోజులు చేశాను, కానీ అక్కడ రావు సార్. దే బిలీవ్డ్ ఏ లాట్. మన కమ్యూనిటీ మీద ప్రజలకి వేరే వాళ్ళకి కూడా భయం ఉంది, నెక్స్ట్ రెస్పెక్ట్ కూడా ఉంది. దట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ అవర్ సెల్ఫ్. మనం అందుకనమాట బతికేసుకోవాలి. ఈరోజు ఒక తెలుగు ఆఫీసర్ ఎక్కడైనా చోట్ల ఒరిస్సాలో కూడా వాళ్ళు చాలా మర్యాదగా మాట్లాడతారండి. అది కూడా అనమాట. అందుకే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను, ఈ యూనిటీ పెంచాలి. ఇది కూడా నేషనల్ లెవెల్లో అందరితో అటాచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో మేము రన్నింగ్ చేస్తున్నాం, ఆంధ్రాలో వేరేగా ఉంది. ఇవన్నీకి నేషనల్ లెవెల్లో ఒక కోఆర్డినేషన్ బెల్ట్ అవుతే ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతారు, 1-to-1 హెల్ప్ అవుతారు. Thank you to all. Thank you very much for your suggestion that where there is no teaching arrangement in the mother tongue, the state government should actually come into this picture. When I was actually in the Assam government, I got actually Telugu school started, and we had a difficulty of getting teachers, but we managed to get teachers, and luckily at that time, the chief minister supported us. So that is why we have, wherever there are good groups, colonies of Telugu speaking people, we were able to do it. So this is something I think IKon could also take it up to write to the concerned state government. In Orissa, sir, only 2 to 3 schools are there for Telugu. Nowadays, that also will destroyed because of English medium schools. My cousin brother, I. Srinivas, is an IAS officer who worked in Orissa. Sir. Right? And a new person also has joined there. He is also from our Nowadays, sir, they are dominant. English medium schools are dominated everything. They denied for Ganesh Puja and Saraswati Puja. Thank you very much. Slips saying that you should close the session as quickly as possible. So we have got a few people more, and I would not like to deprive them of their opportunity except to request them to actually be limited in what they are saying. So now, Sri Rautu Kanakaya Garu. Just 1 minute each. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Yeah, Sri, our pattern senior leader, Gopala Krishna Garu and Ramohan Rao Garu. I congratulate all the IKon who they worked since a long time, last 5-7 years, to bring this into each and everybody who they are from 7 states, they are in the spreaded across the globe. Really wonderful job they made. For that, Balijalaki ఒక కోడ్ అంటే కేఎన్ కుమార్ గారు, రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పిన మార్నింగ్ పొద్దున సెషన్లో వెరీ క్లియర్లీ దే నోటెడ్, బలిజలకి దేశం ముఖ్యము, సంఘం నెక్స్ట్, తర్వాత మేము అని చెప్పేసి. నిజంగా ప్రతి బలిజ కూడా, ప్రతి కాపు అనుకోండి, మున్నూరు కాపు అనుకోండి, తూర్పు కాపు అనుకోండి, ఈరోజు మనం మహాబలిజలుగా ఈరోజు అనౌన్స్ అయిన ఈ డేట్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ మహాబలిజలుగా పిలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ మహాబలిజలకి ఒక నేచర్ ఏంటంటే, ఎవరైనా తమని నమ్మితే, ఎవరైనా ఏదైనా కానీ బాధ్యత అప్పచెప్పి తనల్ని నమ్మితే, తమ ఏంటిది అనేది కూడా చూసుకోకుండా వాళ్ళకు సాక్రిఫై చేసి వాళ్ళ వెనుక నిలబడే తత్వం బలిజలకు ఉంది. అది బలిజలకు ఒక్కరికే యూనిక్ నేచర్ ఇన్ ది గ్లోబ్ అని చెప్పేసి, అంటే ప్రపంచంలో ఎవరికైనా ఒకే ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉన్న మహత్తరమైన సమాజం పట్ల, దేశం పట్ల
గౌరవం కాపాడే తత్వం ఉన్నది అంటే అది బలిజలకు మాత్రమే ఉంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నేను ఈ మధ్యనే కర్ణాటకకి వెళ్ళిన పెద్దలు అక్కడ రాయచూరులో పెద్దలు పాపిరెడ్డి గారు ఎక్స్ఎమ్మెల్యే గారు ఈ సభలో ఉన్నారు. అక్కడ మున్నూరు కాపు సమాజం అనే పేరుతో గత 70 సంవత్సరాలుగా దే కండక్ట్స్ ఏ ఫెస్టివల్, ఎద్దుల పౌర్ణమి. చాలా గొప్పగా చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే అంత పెద్ద సమాజం అక్కడ. అంటే వాళ్ళకి ఈ సమాజం, బలిజ సమాజం మనకి ఇంత పెద్ద గౌరవం, ఇంత ఇది ఉంది అనేది వాళ్ళకి ఆ కనెక్షన్ ఉన్నప్పటికీ రాజకీయంగా మనలందరినీ, ఒకప్పుడు రాజ్యాలు ఏలిన ఈ బలిజ బిడ్డలని, రాజులుగా అధికారం చేసిన ఈ బిడ్డలని అసలు మీరు ఎలాంటి అభద్రతా భావములకు తోచేసారంటే, మీరు పాలకులు కాదు, మీరు సేవకులు మాత్రమే, మిమ్మల్ని ఓట్లకి మా యుద్ధానికి ఉపయోగించుకుంటామని చెప్పేసి అలాంటిది ఒక మైండ్ సెట్ చేసి పెట్టారు మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల్లో. కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మొన్ననే శుభ పరిణామం ఏంటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మధ్యలో లాస్ట్ ఎలక్షన్లలో జరిగిన శుభ పరిణామం ఏంటంటే, బలిజలు ఏదైతే తత్వం ఉందో వాళ్ళు నిలబడే తత్వం, వెనుక నిలబడే తత్వంతో ఈరోజు సమాజం కోసం, ఈరోజు ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం, ప్రజల కోసం, ప్రజలను కాపాడాలి, ఆ ప్రమాదం నుంచి బయటికి తేవాలనే ఒక తత్వంతో బలిజలు యొక్క వెనుకడుగు వేసి తన ఓర్చుకొని నేర్పుతోని ఈరోజు అధికారంలో ప్రజలకు అధికారాన్ని భాగస్వామ్యం చేయడంలో అది బలిజ బిడ్డలకే సాధ్యమైంది, బలిజలకే సాధ్యమైందని చెప్తూ, ఇక్కడ సమయం లేనందున నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, నేను ఇక్కడ పెద్దలు ఇచ్చింది నేర్చుకొని రేపటి ముందు తరాలకి వాళ్ళ భవిష్యత్తు నిర్మాణం కోసం పనిచేస్తా అని చెప్పేసి ఈ వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ప్రతి ఒక్కరూ మహాబలిజ జాతి నిర్మాతలు కావాలని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుతూ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీ కనకయ్య గారు. నౌ డాక్టర్ బాల శ్రీనివాస్ పటేల్. పెద్దలు గౌరవనీయ పూజ్యులు ముద్దిశెట్టి గోపాలకృష్ణ గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించిన సమస్త బలిజ కుటుంబ పెద్దలు, అలాగే వేదిక ముందున్న సమస్త బలిజ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారాలు. ఈ వ్యవస్థలో, ఈ సమాజంలో, ఈ దేశంలో గొప్పగా ప్రభావితం చేయగలిగిన జాతి ఏదైనా ఉందంటే అది తప్పకుండా సమస్త బలిజ జాతి మాత్రమే. అది ఎలా అంటే, దాదాపు 14వ శతాబ్దంలో విజయనగర సామ్రాజ్యం, ఈ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినప్పుడు అది 15వ శతాబ్దంలో ఏ విధంగా అంతిమంగా దశకు చేరికి ఉందో మనకు తెలుసు. తులువ వంశీయులైన శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఆనాటి కాలాన్ని, ఆనాటి వ్యవస్థని మళ్ళా రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అక్రాస్ ద 7 స్టేట్స్. ఎందుకు ఈ 7 స్టేట్స్ తీసుకున్నానని చెప్పి నేను గ్రహిస్తే, కర్ణాటక కావచ్చు, తమిళనాడు, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిస్సా, మహారాష్ట్ర, ఈ 7 రాష్ట్రాల్లో ఆనాడు విజయనగర సామ్రాజ్యం బలమైన సామ్రాజ్యంగా ఉండి ఈ దేశాన్ని శాసించే స్థితికి చేరుకున్నది. అలాంటి అలైన్మెంట్ని, అలాంటి వ్యవస్థని, అలాంటి సమాజాన్ని తిరిగి నేటి ఆధునిక సమాజంలో, నేటి ఆధునిక వ్యవస్థలో చొప్పించడానికి రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అక్రాస్ ద 7 స్టేట్స్ గో ఫార్వర్డ్ అని చెప్పేసి మన ఒక టాపిక్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా ముందుకు పోవడానికి జరుగుతున్న కృషిలో మన అందరం తప్పకుండా ముందుకు పోవాలి. ఆ విధంగా పోవడానికి ఐకాన్ అనేది తప్పకుండా మనం చూస్తున్నాం. ఐకాన్ అనేది ఏ విధంగా కొద్దిమంది పీపుల్తో స్టార్ట్ అయింది, 100, 1000 అయింది, 1000, 10,000 కావడానికి ఆస్కారం ఉంది. మనం మార్గరెట్ మీడ్ అనే ఒక కొటేషన్ మనం చూస్తుంటాం. నో డౌట్ that a small group of people, thoughtful or committed citizen can change the world. Indeed, it is the thing only that ever has. Like that, IKon has created the opportunity in India. అలాగే మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు అలాంటివే ఉన్నాయి. నేను ప్రత్యేకించి డాక్టర్ బాల శ్రీనివాస్ పటేల్, ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర మున్నూరు కాపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంక్షేమ సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్నాను. పెన్ మరియు ఐకాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని
ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా దాదాపు 56,000 మంది ఎంప్లాయీస్ తోటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫ్రమ్ అటెండెంట్ టు ఐఏఎస్ వరకు గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటూ కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఈ ఐకాన్లో ఉన్న ఆశయాలని పెన్లో ఉన్న ఆలోచనల్ని ఆకలింపు చేసుకొని ఈ యొక్క రాష్ట్రం మొత్తం కూడా తీసుకుపోతున్నాం. మరి దీన్ని ఈ 7 రాష్ట్రాలు ఏ విధంగా కొనసాగిస్తున్నామో ఇంతకుముందు సార్ చెప్పాడు. ఇద్దరితో ప్రారంభమైంది, ఆర్జా శ్రీకాంత్ గారు అలాగే మెండి చక్రపాణి గారు. నేడు దాదాపు భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు కొనసాగుతుంది. ఈ 7 రాష్ట్రాలు 29 రాష్ట్రాలు 7 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతోటి 37వ దేశంగా, అంటే 36 దేశాలు 4 కోట్ల జనాభా పైగా ఉన్నది. 4 కోట్ల పైగా ఉన్నదంటే 37వ దేశంగా అవతరించడానికి స్కోప్ ఉంది. ఓన్లీ మన సమస్త బలిజ కుటుంబానికి మాత్రమే. ఆ అవకాశాన్ని కొనసాగించడానికి మనందరికి కూడా తప్పకుండా ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి, ఒక అవేర్నెస్ ఉండాలి, తప్పనిసరిగా ఇన్క్లూజివ్నెస్ ఉండాలి. అలాగే మనందరం కూడా కమిట్మెంట్గా పనిచేస్తూ ఈ కులాన్ని, ఈ బలాన్ని మన దగ్గర కాదు సమస్త భారతదేశంతో పాటు యావత్ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేలా కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ చివరిగా ఒకటే మాట చెప్తున్నాను. నేను ఒక మాటతో ముగిస్తున్నాను. మన భారతదేశ చరిత్రలో ఏ రాజ్యం తీసుకున్నా, ఏ సామ్రాజ్యం తీసుకున్నా, ఎక్కడ తీసుకున్నా ఓన్లీ ఒక రాయల కుటుంబం మాత్రమే ఈ మనులు, మాణిక్యాలు, వజ్రాలు, ఆభరణాలు మొత్తం కూడా ఎలాంటి సెక్యూరిటీ లేకుండా రోడ్ల మీద రాసుల్లాగా పోసిన చరిత్ర ఓన్లీ రాయల వారిది. అలాంటి చరిత్ర మనం తిరిగి పునరుద్ఘాటన చేసుకోవాలంటే ఈ కాపు కాసే కుటుంబమైనా, ఈ వ్యవసాయం చేసే కుటుంబమైనా, ఈ దేశాన్ని రక్షించే కుటుంబమైనా అది కాపు జాతి తిరిగి రాయల వారి వంశాన్ని తిరిగి నిలబెట్టాలని కూడా ఈ కాపుకే సొంతం. కాబట్టి ఆ విధంగా ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి, ప్రత్యేకంగా కేఎన్ కుమార్ గారికి, మెండి చక్రపాణి గారికి, ఈ ఆర్గనైజేషన్ కనకదుర్గ గారికి, సమస్త బలిజ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Srinivas Patel. Now Dr. Lakshmipati from Pondicherry. Good afternoon. First of all, I thank to Ken Kumar Garu, Medu Chakrabarti and his team, entire team for regarding this IKon group, and Ramon Garu and other team of elders sitting in the. So first of all, I thank to all the members. So I am Dr. Lakshmipati from Pondicherry State. So అందరూ చెప్తున్నారు అంత బాగుంది చూసి, excellent work, excellent team work. But I was traveled from the year 1984. నైట్ సంఘంలో ట్రావెల్ చేస్తాను నేను పాండిచ్చేరి, మా నాయన వాళ్ళు. సో వీఆర్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, కంప్లీట్లీ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. మా ఇంట్లో అందరికీ మా తాత వాళ్ళు, నాయన వాళ్ళు, అమ్మ వాళ్ళు, చిన్నైన వాళ్ళు, పిన్నమ్మ వాళ్ళు, అత్త వాళ్ళు, చెల్ల వాళ్ళు, అక్క అందరూ కింద కూర్చుతో భోంచేవాళ్ళు. ఇంత బికాస్ మా ఇంట్లో చూసాక అరౌండ్ 500 square feet ఇల్లు, ఫుల్గా ఫొటోస్ కంప్లీట్గా మా తాత ఫొటోస్, మా తాత ఫొటోస్, అత్త ఫొటోస్ అందరూ పెట్టుంటారు. ఎందుకు మన పిల్లలకి వచ్చి జనరేషన్, వాట్ ఈస్ నాయుడుస్ గ్రూప్, వాట్ ఈస్ నాయుడు ఏం చేస్తారు అన్ని వాళ్ళకి పిల్లలకి తెలియాలి. స్టిల్ వీఆర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. రిగార్డింగ్ మై హౌస్ వీఆర్ నియర్లీ అరౌండ్ 10 servants. డైలీ అందరూ ఓటిగా అందరూ వీఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అన్నీ. స్టిల్ అందరూ ఈవెన్ దీపావళి అండ్ పొంగల్ అండ్ ఆల్, ఎవ్రీ బర్త్డే, all family get together, only all joint. Why I am considering only nowadays there is no joint family. See, గొప్పగా చెప్తాను, మా ఫ్యామిలీలో అందరూ జాయింట్లో ఉంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ స్పీక్ ఓన్లీ తెలుగు, ఓన్లీ నో తమిళ్, ఓన్లీ తెలుగు. మా తాత వాళ్ళు చెప్తారు, ఇఫ్ యూ స్పీక్ తెలుగు బీ హియర్, అదర్వైజ్ యూ గెట్ అవుట్. ఓన్లీ తెలుగు, ఓన్లీ స్టడీ, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ పేపర్, ఓన్లీ నో తమిళ్ పేపర్. See how to improve the knowledge. This is the way మా తాత వాళ్ళు మాకు అన్నీ నేర్పించినారు. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ దిస్ మై షేరింగ్ ద వర్డ్స్ ఫర్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much. I will have to call Sri A.V. Ranganath, but he must restrict himself to 1 minute because he is a very good speaker. So I wouldn't like actually that he takes on all of whatever he knows. I would request him to be very short and sweet. సభకు నమస్కారం. పెద్దలు గోపాలకృష్ణ గారు నాకు స్వల్ప వ్యవధి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇటువంటి వేదికల్లో నేను ముందు ఇక్కడ పెద్దలు మాజీ చీఫ్ జస్టిస్ మన పెద్దలు లక్ష్మణరావు గారు 92 ఏళ్ళు 93 ఏళ్ళు ఉంటాయి. అంత పెద్ద ఆయన
ఇబ్బంది పడుతూ ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాడంటే ఈ మీటింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం అంతా అర్థం చేసుకోవాలి. అట్లనే వీల్ చైర్లో ఇంకో పెద్ద ఆయన అక్కడ కనబడుతున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఇక్కడ బెంగళూరు నుంచి చాలామంది వచ్చారు, డాక్టర్స్ ఒరిస్సా నుంచి వచ్చారు, పాండిచేరి నుంచి వచ్చారు, రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. ఇది వచ్చారంటే కనుక ముందు ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా ఫస్ట్ పెద్దలు కేఎన్ కుమార్ గారు, అట్లనే మిత్రుడు చక్రపాణి, అండ్ దీన్ని ఆవిర్భావానికి నుంచి దీనికి ఉన్నటువంటి అర్జా శ్రీకాంత్ గారు, వీరందరికీ కూడా నేను తప్పకుండా సభాముఖంగా వాళ్ళ ముందు అభినందిస్తాను. అండ్ ఇటువంటి మీటింగ్స్ అంటే మనం అందరం రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అనేది దానికేం పెద్ద ఇది రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు. దానికి కావాల్సింది ఫండమెంటల్గా మనం తరచుగా కలవాలి. తరచుగా కలిస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా మనలో రియల్మెంటు లేకపోతే మనలో మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ అనేది ముందు వస్తుంది. అండ్ అట్లానే ఇందాక చూస్తున్నాను భాష కూడా పాండిచేరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు. నా పక్కన ఒరిస్సా నుంచి వచ్చినటువంటి పెద్దలు వారిని అడిగాను, మీ ఇంట్లో ఏ భాష మాట్లాడతారంటే మేమంతా తెలుగే మాట్లాడతామని అంటున్నారు. ఇక్కడికి వస్తేనే హైదరాబాద్కి వస్తేనే అంత ఇంట్లో పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుంటే చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయానని అన్నారు అన్నమాట. సో మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుంటే కనుక ఇన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అది ఇంకా మన అలైన్మెంట్ని ఇంకా లేకపోతే మన సంఘటితాన్ని ఇంకా దగ్గరగా చేస్తుందని నా భావన. ఎందుకంటే మన మాతృభాషను మించింది ఇంకేది లేదు. రైట్, ఈ సంఘటితం అయ్యే క్రమంలో వేరే వాడికి దూరం కాకూడదు. అంటే మనం కుల అభిమానం ఉండాలి అనేది కానీ కుల గజ్జి ఉండకూడదు ఎక్కడ కూడా. అది మనల్ని మనం ఏంటంటే దగ్గరయ్యే క్రమంలో మనం దగ్గరయ్యే క్రమంలో వేరే వాడికి దూరం అనేది అవ్వకూడదు. ఇందాక పాట వింటూ వచ్చాను యాక్చువల్గా. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఈ పాటని చాలా చక్కగా మన థీమ్ సాంగ్ చాలా అద్భుతంగా, అంటే మనకు ఐ థింక్ ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి కూడా హ్యాడ్ గూస్ బంప్స్, రైట్. మహాబలిజ కుల జలధి అంటే ఒక సముద్రం లాంటిది మహాబలిజ అనేది చెప్తూ, అంటే ఈ సముద్రంలో ఎవడి యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, ఎవడి దీంట్లో వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇందాక చెప్తున్నారు కర్ణాటకలో ఏది వెజిటేరియన్ తినేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకొంతమంది కర్ణాటకలో కాపు అంటే కనుక అక్కడ ఏది ఒక లీగాస్ అని అనుకుంటున్నారు. ఇంకొక దగ్గర అసలు వాళ్ళకి కులం అంటే కనుక ఇది ఏది తెలగ అనేదే అక్కడ ఏది బలిజ అనేటటువంటి దాన్ని ఒరిస్సాలు అనుకుంటున్నారు. అంటే ఇది మొత్తం ఒక సముద్రం లాంటిది. ఈ సముద్రంలో నేను గొప్ప నువ్వు తక్కువ అనే ఫీలింగ్లు వస్తాయి కనుక ఈ సముద్రం సరిగా మనకంటే ఏదేంటంటే ఎవరికి కూడా డివిజన్ అవుతుంది అన్నమాట. ముందు మనలో ఫస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ యాటిట్యూడ్స్, ఒకటి మీద నేను గొప్ప ఒకటి తక్కువ, లేకపోతే ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు గొప్ప ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు తక్కువ అనేది ఫస్ట్ అది మారాలి. అది మాని ఇది దీంట్లో ఓసీ అయి ఉండొచ్చు, బీసీ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకెవడైనా అయి ఉండొచ్చు, కానీ మనంతా ఒకటి అనేటటువంటి ఫీలింగ్ ముందు జనరేట్ చేయగలిగితే అప్పుడు తప్పకుండా మనం ఈ రియలైన్మెంట్ అన్నింటిని కూడా ఇంకా ముందు తీసుకెళ్తాం. అండ్ ఇంతే కాకుండా మనం ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇంటెలిజెన్షియాకే పరిమితం కాకూడదు. ఇది మనం మాట్లాడుకునే క్రమంలో ఇది కింద దాకా పర్కులేట్ అవ్వడానికి తీసుకెళ్ళడానికి తెలుగులో మాట్లాడటం, సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా ఇట్లాంటి 10 మందిలో తీసుకువెళ్ళగలిగితే కనుక నిజంగా రీచ్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళకి రీచ్ అయితే కనుక అప్పుడు రియలైన్మెంట్ అవుతుంది, అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. మనం 1000 మంది కలిస్తే కనుక అది అలైన్మెంట్ కాదు. ఇది ఓన్లీ సరే ఓకే ఒకళ్ళకొకళ్ళు మనకి ఏది రకరకాల అవసరాలు ఉంటాయి, కలుస్తుంటాం, ఎస్ నథింగ్ రాంగ్. ఎందుకంటే మనము నెట్వర్కింగ్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెట్వర్కింగ్తో పాటు కింద లెవెల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆల్సో ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకెళ్లాలంటే కనుక భాష ప్లేస్ ఎ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. అండ్ నాకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ సార్ ఒక 2 నిమిషాల్లో నేను ముగిస్తాను. రైట్, ఈ మీటింగ్స్ కూడా తరచుగా ఐఎమ్ గెటింగ్ స్లిప్ ఆఫ్టర్ స్లిప్ ఫ్రమ్ కేఎన్ కుమార్. మీటింగ్స్ కూడా హైదరాబాద్లో కాకుండా మనం తరచుగా వేరే ప్రాంతాల్లో కూడా అరేంజ్ చేస్తే కనుక బహుశా రియలైన్మెంట్ ఆఫ్ ఇది మన కమ్యూనిటీ అనేది కూడా దట్ ఆల్సో విల్ హ్యాపెన్. అండ్ ఇందాక నేను వస్తూ కూడా కేఎన్ కుమార్ సార్ యొక్క స్పీచ్ విన్నాను. మనం అందరికన్నా ముందు మన దేశం ముఖ్యం, మన సమాజం ముఖ్యం, మన కులం కాదు. కులం అనేది ఉండొచ్చు, అభిమానం ఉండొచ్చు, కానీ దేశం అనేది అన్నిటికన్నా ఇంకా ముఖ్యం అన్నమాట. సో దాన్ని విస్మరించి మన కుల ఇంట్రెస్ట్లు అనేది ఎప్పుడు కూడా ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ వీఆర్ అన్ ఇండియన్, సో బీ ఇండియన్ అండ్ లెటర్స్ మనం ముందు ఆ భావాన్ని లేకపోతే దాని యొక్క ఉన్నటువంటి మనం ఆ ఇమోషన్ని ఫస్ట్ అది మనకి ఇండియన్ అనే దాన్ని విస్మరించకుండా మనందరం కూడా మన చరిత్ర చెప్తూ ఇందాక చూస్తున్నాను. వీఆర్ ఆల్ కల్టివేటర్స్గా, అంటే వ్యవసాయంలో ఉన్నారు, ప్రొటెక్టర్స్, అందరూ రక్షకులుగా ఉన్నారు. నేను కూడా బై వర్చ్యూ ఆఫ్ మై ప్రొఫెషన్ బహుశా రక్షక వృత్తిలో ఉన్నాం. అది కూడా నేను ఆనందంగా భావిస్తాను. సో చాలామంది ఇక్కడ పెద్దలు సాంబశివరావు సారు వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మా ప్రొఫెషన్ నుంచి వచ్చిన వారే ఉన్నారు. బట్
ఇది ఈ రక్షకుడిగానే కాకుండా సమాజ రక్షకులుగా కూడా కమ్యూనిటీ అనేది ఉంది. కాబట్టి మనం ఏదైతే కనుక దీన్ని అందరూ కూడా నిస్వార్థంగా వారి వాళ్ళ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ని పక్కన పెట్టి 10 మంది హితం కోరేదే ఒక మహాబలిజ అనేటటువంటి ఒక సందేశం మనం చేర్చగలిగితే కనుక అది మనల్ని అందరిని ఇంకా సంఘటితం చేస్తుందని చెప్పి భావిస్తూ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలు గోపాలకృష్ణ గారికి మరోసారి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ సెలవు. Thank you very much, Ranganath. Now it is my pleasant duty to wind up the discussions. First and foremost, I'm sorry. Parmeshwar. Shri Tota Mahendra, please. From Maharashtra. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ వందనాలు. వేదిక ముందు కూర్చున్న నా బంధువులందరికీ వందనాలు. ఐఎమ్ నాట్ ఏ గుడ్ స్పీకర్, కానీ మీ అందరినీ చూసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలని ప్రేరేపణ కలిగింది. ఆల్రెడీ నేను చక్రపాణి గారికి చెప్పాను నేను మాట్లాడలేను అని. Myself, Tota Devendra, I born and brought up in Mumbai. My father 1947 కంటే ముందే, ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందే బాంబేలో సెటిల్ అయ్యాడు. నేను అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగాను. తెలుగు అంటే నాకు చాలా అభిమానం. అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళలో చాలా తక్కువ మంది నాలాగా తెలుగు మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే అందులో హిందీ, మరాఠీ అందులో మిక్సప్ ఉంటాయి అక్కడ. సో ఐఎమ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్లో నేను బిజినెస్ చేశాను. నేను 2 మాటలు ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటున్నానంటే మన కుటుంబం గురించి. నేను ఈ మధ్యలో పెన్ మీట్లో చేరాను. పెన్ మీట్ని ఒకసారి బాంబే కూడా ఇన్వైట్ చేసి అక్కడ ఒక మీట్ పెట్టించాను. బాంబేలో నేను డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో పనిచేశాను. లైక్ జైన్స్ వాళ్ళతో, ఇంకా డిఫరెంట్ వాళ్ళతో. వాళ్ళలో ఉన్న యూనిటీని చూసి మన వాళ్ళలో ఆ యూనిటీ, మన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎలా ఉంటాం మనము, మన వాళ్ళు ఏ స్థానంలో ఉన్నారు, అవన్నీ చూడడానికి మన వాళ్ళతో నేను ఏకం కావడానికి చాలా ప్రయత్నించాను. పెయిన్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ఒకటి దొరికి దాని ద్వారా నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తూ ఇక్కడి వరకు, ఈ ప్లాట్ఫామ్ వరకు చేరాను. నేను అక్కడ బాంబేలో చేసిన బిజినెస్లు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి అక్కడ. అందులో ప్రతిదీ డిఫరెంట్ కల్చర్ వాళ్ళే ఉన్నారు అక్కడ. కానీ వాళ్ళలో ఉన్న యూనిటీ, వాళ్ళు తప్పు చేసినా సరిదిద్దుకొని పోతారు వాళ్ళ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని. అదేదో మనలో కూడా రావాలి. మనం తప్పు చేసింది మన వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వద్దులే వీని వదిలేసి మనం వేరే వాళ్ళని తీసుకుందాంలే అనుకోకుండా మన వాళ్ళని ముందుకు తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. ఈ ఒక్క విషయం చెప్పడానికి నేను 2 నిమిషాలు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు సమయం ఇచ్చినందుకు. Thank you very much. We have all heard all the participants coming from different parts of the country talking to us about the need for unity and understanding one another better. One important thing I noticed is that among the participants, there is no woman. I would have been happier if there had been a lady also amongst the participants so that we could have heard from her the viewpoint of the other sex. Now, it is very important regarding marriage alliances that how do we actually integrate a community. Marriage is one of the important things by which communities are integrated. So I would like actually to see whether it will break down the barriers and ensure that people can look for brides or bridegrooms all over the 7 states. And all the people talking here, it raises one point. It is a multilingual society that we have got amongst ourselves. And therefore, it is better that each person amongst us learns more than one language so that it becomes easier to communicate with one another. This is one point which struck me. Another thing which is very important at this point of view, time is that if any community, any family has to come up, we have to believe in one thing.
and that is something which I would advocate again and again. Everyone should try to do his homework, put in hard work, put in smart work, put in teamwork, build a network, and let IKon be that network so that we can all come together. So this is a very, I will repeat it. What is important, mothers should tell children, do your homework, put in hard work, put in smart work, put in teamwork, build a network. So I think this is something which as a message we should carry forward to all the people who come across us. This is one very important thing. And I would like to actually compliment and congratulate IKon for getting so many people from the far corners of our country and also from abroad to come here, because I find here some friends from the US whom I had noticed. And therefore, I feel extremely happy that it is a world conference, and it is a conference which starts with 1,000, and it's easy to add zeros after it so that it becomes from 1,000 to a 10,000 to a lakh and more. So this is what we all express. And if there are 3.15 crores or 4 crores as per another estimate, at least we should be able to have 4 crores of actually people enrolled or aware of IKon and what it is trying to do and how we build bonds of friendship amongst us. So that, I think, is a very important point I would like to stress. I thank once again IKon for giving us this opportunity to express our views frankly and to say the difficulties that we have and how we can overcome them, because hum kamyab honge is what is very important, and we have to go forward with this message that we are all one and we will be together in all our struggles to see that we get a rightful place in this society, in India, and in the Committee of Nations. Thank you very much for this opportunity, Mr. K.N. Kumar. And K.N. Kumar is an ex-cadre mate of mine, and therefore I feel extremely happy that he has organized this wonderful thing, and I am so happy to see also other people here who are his batchmates, and among the ladies whom I thought were missing, I find that lone lady here. So thank you very much, all of you. Right. Sir, one this thing, shall I make a point, sir? One point I want to make it. Be short. Yeah, one second. All the people who, icons, who they are in the hall, next day onwards, it is better and it is must to make a song for their caller tune. That will be maybe a good thing. Thank you. Can the... Thank you so very much. Mahabalija Kulajalidi representatives andariki, a big round of applause. They have made us really proud that 7 states nunchi vachi. We are so rich in heritage, we are so rich in numbers, and manalni inspire chesinanduku. Thank you so very much. It's very really, I request all of you to stay back because there is one more very important announcement to make. And the first announcement that I had made was Mahabalija Kulajalidi Pata gurinchi. Ippudu inko manchi announcement. I'm really fortunate to talk about these 3 books. One is Mahabalija Smruti, Code in various languages, and then Manam Marichina Mana Charitra. Idi actually the third one is IKon Success Stories. Manam cheppinatluga manaki 3 strategic aims tho we have been going forward. One is social harmony, the second one is attainments, educational as well as entrepreneurial, and then the third one is leadership. ఈ మూడింటికి సంబంధించిన అనుసంధానించి రాసిన ఈ బుక్సే, because we know that we are rich in so many things, but the code of conduct is something that we have to set it right as a community, how we have to go forward, the do's and don'ts. అదే మన Mahabalija Smruti, and the same is translated into 7 languages. And the second one is Manam Marchina Mana Charitra. Manam sir 1395 lo Balija Charitra rasaru ani Ramohan Rao garu cheptunnappudu I heard it for the first time and I felt so good. And definitely for you all also, that may be for the first time. Anta rich heritage unna ఇది మనం మర్చిపోయాము, ఆ లెగసీని టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. దర్ ఇస్ అ బుక్ రిటన్ బై K.N. Kumar garu. And the third one is Success Stories. These days I have been pestering my kids.
ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవ్వండిరా అంటూ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని మన బొండాటి రాఘవేంద్ర గారు, ఎన్వి రావు గారిని, జగదీష్ గారిని ఇలా చెప్తూ ఉన్నాను. సో అలాంటి ఇన్స్పిరేషన్, వీఆర్ యాజ్ బిగ్ యాజ్ అవర్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ టు fill that aspirations. Amani Jaka, Sri Amani Pagdala has written a book on success stories along with Vijay Spandana. I request all three of them to come onto the dais and request K.N. Kumar Garu onto the dais. Shri K.N. Kumar Garu, Dr. Arja Srikanth Garu, former Special Secretary to Government of AP, Shri Mendi Chakrapani Garu, Additional GM IKon, Dr. Amani Jaka, Faculty Nikmar, request you to join onto the dais. You are really fortunate to have all that in your kit. Please, a book ni kit lo kaakunda bayatiki తీసుకెళ్ళి రోజు చదువుకోండి. మనం యాజ్ అ బలిజా కమ్యూనిటీ స్ట్రెంథెన్ అవ్వాలంటే అవి మనం ఇంబైబ్ చేసుకోవాల్సినవి. All the 3 books are kept in your kits. Thank you so much. అందరికీ ఇవ్వండి. కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు. తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, మున్నూరు కాపుగా Ladies and gentlemen, big hand for the release of Mahabalija Smriti, translated into all 7 languages. Manam Marichina Mana Charitra, written by none other than Shri K.N. Kumar, and IKon success stories, stories reflecting where IKon has played important role and IKons helping IKons, making a positive impact on lives. A big hand, ladies and gentlemen. I thank the esteemed panel. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we are fortunate to have Dr. Arja Srikanth, IRT has retired, former Special Secretary to Government of AP. Ladies and gentlemen, big hand to Dr. Arja Srikanth. I welcome you on the stage. He is the founder of IKon. He is the one who had a vision. He has seen what we have not seen. He's had the vision
and identified the need of a community and had the vision of the power of a community. Now, may I request him to kindly address us, please? And Dr. Ajay Srikanth has been specially flown in for this particular event. Now I request Dr. Ajay Srikanth to speak a few words. ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ శుభాశీస్సులు. 9 సంవత్సరాల 9 రోజుల క్రితం ఒక చిన్న నీటి బొట్టుగా మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ మహాప్రస్థానం ఈరోజు 1000 మంది లీడర్స్తో, రేపు 10,000 మంది లీడర్స్తో ముందడుగు వేస్తుంది అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. అప్పుడు నేను చక్రపాణి గారు ఎట్లా తీసుకురావాలి ఒక అఫీషియల్స్ అందరినీ ఒక తాటి మీదకని ఎన్నో రాత్రులు కష్టపడ్డాం. తర్వాత కేఎన్ కుమార్ గారు దాన్ని మరింత కన్సాలిడేట్ చేసి ఈరోజు ఈ రకంగా పెరగటానికి, అభివృద్ధి చెందటానికి ముఖ్యమైన కారకులు కేఎన్ కుమార్ గారు, చక్రపాణి గారు. ప్రతిసారి అదొక రకమైనటువంటి ఉద్వేగం. మేము ఎప్పుడు ముగ్గురు కలిసిన వారిని విష్ణు అంటాం మేము, ఎందుకంటే ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. మెండు చక్రపాణి బ్రహ్మ, అన్నిందరినీ తీసుకొస్తుంటే క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. నేను ఎప్పుడు డిస్ట్రక్షన్, అది కాదు ఇది కాదు, అట్లా కాదు ఇట్లా కాదు, ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దామని ప్రతి నిమిషం గొడవ పడుతూ ఉంటాం. ఏది ఏమైనా కూడా రెండోసారి మేము కలిసినప్పుడు, బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసినప్పుడు, కేఎన్ కుమార్ గారు మేము ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు, సార్ ఇది మనం అఫీషియల్స్కి కాదు, డిస్ట్రిక్ట్ వరకు, మండలాల వరకు, ప్రొఫెషనల్స్ వరకు తీసుకువెళ్ళాలని చాలా తర్జన పడ్డాం. ఇది అన్వీల్డింగ్ అయిపోతుందేమో, చాలా కష్టమవుతుందేమో అని ఆలోచన చేశాం. కానీ ఆ రోజు మేఘాలయ హౌస్లో అందరం కూర్చుని లేదు మనం చెయ్యాలి అనుకోవడం జరిగింది. వెంటనే మెండు చక్రపాణి గారు యాక్షన్లోకి దిగటం, ఇలాంటి 65 వర్టికల్స్ తయారు చేయటం, ఇది చాలా సామాన్యమైన విషయం కాదు, సాహసోపేతమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక క్రియేటర్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మేధావి. ఇంతమంది మేధావుల్ని ఒక తాటిపతికి తీసుకురావాలంటే చాలా సాహసోపేతమైనటువంటి సాహసం కావాలి. అది కేఎన్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటివరకు ఇది గతం. రేపు మేము జరగబోయేది ఏంటంటే, ఇప్పుడే మళ్ళీ డిస్కస్ చేసింది, ప్రతి వర్టికల్కి, ప్రతి ప్రొఫెషన్కి ఒక చాప్టర్ అనేది తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం. ఒక ప్రెసిడెంటు, ఒక వైస్ ప్రెసిడెంటు, లేదా ఒక ప్రెసిడెంటు, జనరల్ సెక్రటరీ, ఒక 4-5 మెంబర్స్ ఉండి ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్స్, డాక్టర్స్ వాళ్ళకి ఏం కావాలన్నది వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలి. లాయర్స్, రియల్ ఎస్టేటర్స్, సో అట్లా కోర్ గ్రూప్స్ అన్నిటికీను ఒక చాప్టర్స్ లాగా తయారు చేసి దీన్ని స్ట్రక్చరైజ్ చేయాలి అని ఇప్పుడే మేమందరం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బహుశా ఇది కార్యాచరణలోకి వస్తుంది. రాబోయే కాలంలో మరింత చక్కగా సమ్మిళితంగా ముందుకు వెళ్తామని ఆశిస్తున్నాము. ఏది ఏమైనా అడక్కపోతే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు. ఇది మన కజిన్స్ కమ్యూనిటీ. న్యాయబద్ధమైనటువంటి ఏ విషయమైనా నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎలాంటి వ్యక్తినైనా అడగాల్సిన బాధ్యత మీది. చేస్తారా చేయరా అన్నది ఆ చేయించుకోవాల్సిన వ్యక్తి యొక్క ఆ పరిస్థితుల ప్రకారం అతను చేస్తాడా చెంది ఆలోచించుకోవాలి. ఈ చిన్న ముగింపుతో మీ అందరి ఆశీస్సులు మరొకసారి కోరుకుంటూ, ఐకాన్ అనే ఈ సముద్రాన్ని మరింత ముందుకి చక్కగా ఉద్వేగంగా తీసుకెళ్తామని మనస్ఫూర్తిగా సభాపక్షంగా మా ముగ్గురు తరఫున తెలియజేసుకుంటూ నమస్కారం. Hello, I'm here to announce one more book. It will not take a long time, but the book has taken a lot of time to come, and మీ అందరి ముందుకి బుక్ రావడానికి మాత్రం చాలా టైం తీసుకుంటారు మన చిల్లగడ్డ శ్రీకాంత్ గారు. Release of the book Balija Kula Charitra, authored by Chillagadda Srikanth garu. I request Sri Rangisetti Mangamabu garu, IRS former Principal Chief Commissioner Customs and GST, to come onto the dais to do the honors. I request
యా సడన్గా పొడుగు పెరిగిపోయాను. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ ఎం గోపాలకృష్ణ గారు ఐఏఎస్ రిటైర్డ్, శ్రీ నండూరి సాంబశివరావు గారు ఐపీఎస్ ఫార్మర్ డీజీపీ ఏపీ, ఎయిర్ మార్షల్ బావిశెట్టి చంద్రశేఖర్ గారు. I request C.S. Rao Garu to come onto the dais. I request Shri B. Lakshmikantam Garu, IAS, retired member board of evaluation, National Institute of Geoinformatics Sciences Technology. I request all of them to come onto the dais and do the honors. I request Nanduri Sambasirao Garu also to come onto the dais. Request Vikurti Venkat Srinivasarao Garu to come onto the dais, please. సభకు నమస్కారం. All along, we watch from the morning till now what is the status of Balijas over a period of time, from where we started and now where we are. What is the status of Balija Kapu community status now? 500 years back, we disintegrated after the Vijayanagara dynasty. I feel ఏ దేశ చరిత్ర చూసినా ఏమున్నది గర్వకారణం, కాపు జాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం. ఎన్నో ఎన్నో ప్రయాసలు కోర్చి ఎంతో గొప్పగా బతికిన ఒక కులం ఈ రోజున డిజింటిగ్రేట్ అయిపోయి ఎక్కడో వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి. ఒక్కొక్క స్టేట్లో భాష మాట్లాడేవారే కొరవై ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దాని మీద మీమాంసతో ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒక కాపు కాయటానికి ఐకాన్ ముందుకొచ్చింది. ఈ ఐకాన్ గత 9 సంవత్సరాలుగా దే హ్యావ్ టేకెన్ లాట్ ఆఫ్ మెజర్స్ to integrate and realign all Kapus or Balijas in the South India as well as abroad. ఈ చరిత్ర మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకుందంటే, అసలు మనం ఏమిటో తెలుసుకుంటేనే మన మధ్య ఆ సౌభాతృత్వం, ఆ బ్రదర్హుడ్ విల్ కల్టివేట్. అందుకే చెల్లగట్టు శ్రీకాంత్ గారు ఒక గొప్ప ప్రయోగం, ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి వారు ఈ బుక్ తయారీలో చాలా చాలా ప్రయాస కోర్చి ఎన్నో శాసనాలు సాధించి చూసి వాటిలో నుంచి ఒక బుక్ తయారు చేశారు. ఇందులో బలిజల చరిత్రే కాకుండా ఇప్పుడున్న బలిజలు కాపుల్లో ఉన్న గొప్ప వాళ్ళందరి గురించి చరిత్రలు గ్రంథస్థం చేశారు. వాటిని ఇప్పుడు మనందరి ముందు ఇనాగరేట్ చేయబోతున్నారు మన పెద్దలు సిఎస్ రావు గారు, గోపాలకృష్ణ గారు, లక్ష్మీకాంతం గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీ శ్రీకాంత్ టు కమ్ అండ్ శ్రీకాంత్, యూ కెన్ కమ్. మీరు వస్తారా? లేదా మీరు రండి.
ప్లీజ్ సార్. Ladies and gentlemen, friends and family, good afternoon to all. First of all, thank you all. Why? For being here to witness the book release function, Balija Kula Charitra. We the human beings have the capacity to touch something which may be more right or less right. We flow into otherness. There is a fine line between too little and too much. Normally, we err on the right side, that is too much. This is the book. What is book? Big ocean of knowledge. B-O-O-K. Big ocean of knowledge. Books are the passports to the infinite world and also the time machines for the past and future. Books are not just a compilation of words. It is nothing but the gateway to 3 E's: entertainment, encouragement, enlightenment. And finally, this is nothing but a Balija community. Balija community is a Telugu-speaking mercantile community who spreads across the southern parts of the country. Balanjas, Bananjas, Balijiga, all these words have been derived from a Sanskrit word, Vanij. Sanskrit word is Vanij. What is Vanij? A trader. A trader. The term Balija has been derived from a Sanskrit word, Bali. What is Bali? A sacrifice. A sacrifice done during yajna rituals. What is Ja? Ja means bond. Balija means bond from sacrifice. So that is the true definition of Balija, bond from sacrifice. Millions saw the apple fall. Millions saw the apple fall. But Newton was the first one to ask why. That is K.N. Kumar Garu. A terrible, tremendous doer, dreamer, mentor, philosopher. A leader chooses harder rights rather than easier wrongs. Finally, I thank 3 A's, not Amar Akbar Antony. 3 A's. What are the 3 A's? Architect of today's program, audience, and finally, my friend, author. So author determines, decides, dictates everything. His attitude is phenomenal, unbeatable, inimitable, and impeccable. It is the attitude which is not the aptitude which will increase the altitude. So with these words, I thank one and all. Thank you very much. సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ లక్ష్మీకాంతం గారు మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీవంశ ప్రకాశిక, బలిజవంశ పురాణం, బలిజకుల చరిత్ర, బలిజ వర్ణ ధర్మానుక్రమణిక, బలిజకుల చరిత్ర, బలిజ వంశేతిహాసం, ఆంధ్రదేశము, బలిజలు, కడప జిల్లా బలిజలు, ఇంటి పేర్లు, ఇట్లా చరిత్ర వాహినిలో ఎన్నో గ్రంథాలు చారిత్రక ఆధారాల్ని ససాక్ష్యాలతో సుసంపన్నం చేస్తే ఆ వరవడిలో నా వరుస వచ్చే నాటికి 1990లో మిరియాల వెంకట్రావు గారి దగ్గరికి ఒక పిహెచ్డి స్కాలర్ వచ్చి, నేను పలానా అంశం మీద పిహెచ్డి చేస్తున్నాను, ఇది పూర్తయిన తర్వాత దీనిని పుస్తకావిష్కరణ చేయాలని కోరితే, అప్పుడే శాసనసభలోకి అడుగుపెట్టిన ఓ యువ ఎమ్మెల్యేని పిలిచి మిరియాల వెంకట్రావు గారు ఆ యువ ఎమ్మెల్యేకి ఆ బాధ్యత అప్పచెప్పారు. అది కడప జిల్లా బలిజలు ఇంటి పేర్లు, పిహెచ్డి థీసిస్ బై డాక్టర్ గుర్రంకొండ ప్రభాకర్ గారు ఫ్రమ్ కడప, మన శ్రీహరి కోటెల గారి వియ్యంకుడు ఆయన. ఆ యువ ఎమ్మెల్యే జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు గారు. ఎందుకు ఈ సంగతి ప్రస్తావించానంటే, కుల చరిత్రల ప్రస్తావన గురించి వచ్చిన ప్రతిసారి మిరియాల వెంకట్రావు గారి పేరును మనం స్మరించుకుని తీరాలి. జోహార్ మిరియాల వెంకట్రావు గారు, జోహార్ జోహార్. ఆయన కన్న కళ ఈవేళ ఇంతమంది ఇక్కడ ఈ వేదిక మీద ఇక్కడ మనం వ్యవస్థీకృతం అయ్యామంటే కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం మిరియాల వెంకట్రావు గారు కన్న కళ.
ఆ కళను సాకారం చేసే దిశలో 1972లో పెద్ద మనుషులు అనే ఒక తెలుగు జాతీయ పక్షపత్రికను వ్యవస్థాపించినటువంటి నన్ను కన్న నా తండ్రి చిల్లగట్టు సుదర్శనం గారు. నేను పుట్టేనాటికే పత్రిక ఉంది, ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉంది. ఆయన ఆంధ్రపత్రిక కరస్పాండెంటు. ఇట్లా కులం యొక్క మూలాలు తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదట 21 మంది జంటలకి సామూహిక వివాహాలు జరిగినటువంటి చరిత్ర చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లిలో మా తండ్రి గారు సుదర్శనం గారు చేశారు, మిర్యాల వెంకటరావు గారి నాయకత్వంలో. ఎందుకు ఈ విషయాలు ప్రస్తావించాను, ఎందుకు జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు గారి ప్రస్తావన వచ్చిందంటే, ఈ ప్రవాహంలో, ఈ ప్రయాణంలో, ఈ పరిశోధన వేగవంతమైన తర్వాత 2019 తర్వాత ఈ పరిశోధన కోవిడ్కు ముందు వేగవంతమైన తర్వాత నాకు వెన్నుదన్నుగా నిలిచినటువంటి సోదరుడు జక్కంపూడి రాజా ఇంద్రవందిత్. ఆ క్రమంలో నాకు దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య సిఎస్ రావు గారు, అట్లాగే బొండాడు రాఘవేంద్రరావు గారు, కేఎన్ కుమార్ గారు, మా బావగారు మెండు చక్రపాణి గారు, దేవుడిచ్చిన అక్కయ్య బత్తుల అరుణాదాస్ గారు, ఆలివ్ దొర్రాజు గారు ఇంకో దేవుడిచ్చిన అన్నయ్య, అట్లాగే వికృతి వెంకట శ్రీనివాసరావు గారు, మదన్ లోలు గారు దేవుడిచ్చిన తమ్ముడు డాక్టర్ చన్నంశెట్టి విజయ్ కుమార్ గారు, వీళ్ళందరూ అక్కడ చూస్తే అంబటి లక్ష్మణరావు గారు, గార శ్రీరామమూర్తి గారు, రావు సాహెబ్ వరదా శ్రీరాములు నాయుడు గారి మనవడు రాగం కిషోర్ గారు, ఇక్కడ చూస్తే డాక్టర్ రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు గారు, ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు. అక్కడ మా డాక్టరు బళ్ళాపురం అమర్నాథ్ గారు కూర్చున్నది ఇందాక. వారు ఎవరు బళ్ళాపురం అమర్నాథ్ గారు అంటే కృష్ణదేవరాయల వారి 15వ శతాబ్దం నుంచి అనువంశిక రాజవైద్యులుగా రాణించినటువంటి వైద్యులు అన్నమాట. మీ అందరి గురించి ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నాను, వీళ్ళందరి గురించి ఎందుకు నేను ప్రత్యేకించి ప్రస్తావిస్తున్నానంటే, ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి పేరు చెబితే ఆ ఇంటి పేరు గురించి నేను కొన్ని గంటల సేపు మాట్లాడగలను. ఆ ప్రాంతం గురించి, ఆ వృత్తుల గురించి, ఆ వ్యావృత్తుల గురించి ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడగలను. ఎందుకంటే అంతగా పరిశోధనలో మమేకమైపోయి దాదాపు 2 నెలలుగా ఈ ప్రింటింగు, ఈ డిటిపి డిజైనింగ్లో పడిపోయి, ఒకవైపు నా అర్ధాంగి రాధా, అట్లాగే మా అమ్మాయి వేదవర్షిని, వీళ్ళని కూడా ఎవరిని పట్టించుకోకుండా, ఎందుకంటే ఈ జాతి ఎంత బలమైనదో ప్రపంచానికి ఎలుగెత్తి మనం చాటి చెప్పాలంటే ఎవరో ఒకరు ఈ ప్రయాణంలో ముందుకు సాగాలి, ఎవరో ఒకరు కృషి చేయాలి, చేస్తూనే ఉండాలి. నిరంతరం ఈ కృషి కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే భావి తరాల వారికి మనదైనటువంటి చారిత్రక సంపదని, మనదైనటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాలని, మనదైనటువంటి ఆచార వ్యవహారాల్ని మనం భావి తరాలకు అందించకపోతే వారసత్వంగా ఆ జాతి మనుగడ కొనసాగించలేదు, మహోజ్వలంగా ప్రకాశించలేదు. కాబట్టి అలా మనుగడ కొనసాగాలన్నా, మహోజ్వలంగా ప్రకాశించాలన్నా చరిత్రకారులు, చరిత్ర పరిశోధకులు వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టగలిగిన వాళ్ళం మాత్రమే ఉన్నాము. ఈవేళ మీ కరకమలాల్లో మీరు అందుకోబోయేటటువంటి చరిత్ర గ్రంథానికి కొనసాగింపు ఉంటుంది. ఇది బాహుబలి 1 మాత్రమే. బాహుబలి 2 డిసెంబర్లో రిలీజ్ అవుతుంది. బాహుబలి 1 ఈవేళ తీసుకున్న వారికి బాహుబలి 2 కాంప్లిమెంటరీగా అందజేయబడుతుందని సవినయంగా తెలియజేస్తూ, ఈ ప్రయాణంలో నన్ను ఆశీర్వదించిన ప్రతి ఒక్కరికి శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్. Ladies and gentlemen, it's now time to celebrate. Celebrate by honoring our community legends, celebrating their years of their selfless service to the community. For conduct of the same, I now invite Mr. Parthasarathi Karingula for the same. సభాయ నమః. అందరికీ నమస్తే. నా పేరు పార్థసారథి కారింగుల. ఇందాక మన చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ గారు, అలాగే రామ్మోహన్ గారు, తమిళనాడు చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక గత పురాతన కాలంలో కోరంగి అని ఒక రేవు ఉండేది, మన హార్బర్ ఉండేది. అది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హార్బర్ అనేది. ఆ ప్రాంతాన్ని నుంచి వచ్చిన వారం కాబట్టి మా ఇంటి పేరు కారింగుల అయింది. ఒక చిన్న ఇది ఈ ప్రస్తావనలో నేను చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు మనమందరం ఈ నెక్స్ట్ 10 నిమిషాలు, బహుశా 10 నిమిషాలు కూడా మేము తీసుకోకపోవచ్చు, కానీ ఈరోజు జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో ఇది ఒక అత్యుత్తమైన ఘట్టం అని నేను ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ చెప్పగలను. కారణం ఏంటంటే కేఎన్ కుమార్ సార్, అలానే ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ అందరూ డిసైడ్ చేసినప్పుడు మనం మన కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి వారిని సత్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వారిలోంచి కొంతమందిని
మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అని చెప్పి ఒక కమిటీగా ఫామ్ చేశారు. ఒక కమిటీగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కమిటీలో మరి అది అదృష్టం అని చెప్పాలా లేకపోతే ఒక పెద్ద టాస్క్ ఇచ్చారని చెప్పాలో తెలియదు, కానీ అత్యంత కష్టమైనటువంటి ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు. దాంట్లో నేను, అలాగే నాతో పాటు పార్వతీ కొల్లిపర గారు, అలానే నా కొలీగ్ గారు దామిశెట్టి గారు అందరూ ఉన్నారు. ప్లస్ మేమందరం కలిపి అలానే ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ తరపున ఈ పేర్లు చూస్తున్నప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆర్డర్, ఎందుకంటే ఇలా ఇక్కడి నుంచి నేను చూస్తున్నప్పుడు ఈ ముందు ఉన్న 10 వరుసల అందరిలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అవార్డుకి పాత్రదారులే. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక రూపంలో అవార్డు ఇవ్వచ్చు. ఇంత కష్టతరమైనటువంటి కార్యక్రమం మా చేతికి ఇచ్చినప్పుడు అప్పుడు కేన్ అదే శరణ్ నుంచి వచ్చామంటాం కదా, సార్ మీరు రెస్క్యూ మాకు ఒక సరైన అవగాహన ఇవ్వండి, సరైన ఆలోచన ఇవ్వండి అన్నప్పుడు కేఎన్ కుమార్ సార్ అట్లానే ఉన్నటువంటి పెద్దలందరినీ ఇచ్చేసినప్పుడు పార్థసారథి గారు మీరు కొన్ని ప్రామాణికాలు తీసుకోండి, ఆ ప్రామాణికాలని అనుసరించి కొంతమందిని తప్పదు మనం ఫిల్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఒక దర్దాపుగా మేము 15-20 ప్రామాణికమైనటువంటి తీసుకొని అనేక రంగాల్లోంచి వారి జీవన సాఫల్యంకి సంబంధించి ఒక అవార్డు, అలాగే వయసు రీత్యా అలానే వారి జీవన గమనంలో కమ్యూనిటీ పరంగా కూడా వారు చేసినటువంటి సేవను, వారు వ్యక్తిగతంగా వారు ఎదిగినటువంటి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమందిని లెజెండరీస్గా గుర్తించడం జరిగింది. అలానే వీటితో పాటుగా వివిధ రంగాలను మేము తీసుకున్నాం. అందులో స్పోర్ట్స్, అకాడమిక్స్, కల్చర్, తర్వాత వైద్య రంగం, అనేక రంగాల్లో పారిశ్రామిక రంగం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా తీసుకుని వాటన్నిటిలో కూడా నిష్ణాతులైనటువంటి వాళ్ళని కొంతమందిని మేము ఇక్కడ ఈరోజు గుర్తించుకోవడానికి సన్నద్ధమయ్యామని చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉంది. అన్నిట్లో ముఖ్యంగా ముందుగా ఈ ముందు భాగంలో అంటే లంచ్కి భోజనానికి ముందు భాగంలో ఒక 2 అవార్డులు, ఒకటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్, 2 లెజెండరీస్ అవార్డ్, ఇంకొకటి ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ అని చెప్పేసి మనందరిలోనూ ఒకరిని, అంటే ఇది వయసుతో సంబంధం లేకుండా అలానే వారు చేసినటువంటి అనేక వ్యాపకాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒకరిని ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్గా కూడా గుర్తించడం జరిగింది. వీటన్నిటిలో భాగంగా ముందుగా లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కోసం నిమిత్తం అందరి తరపున మీరందరూ కూడా మీ కరతాళ ధ్వనులతోటి ఈ సమ్మతం తెలియచేయాలి. మనందరిలో కురువృద్ధులు సీనియర్ ఐఏఎస్గా మనకి సేవలు అందించినటువంటి శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారిని, ఐఏఎస్ గారిని లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ నిమిత్తం మేము ఇది చేయడం జరిగింది, గుర్తించడం జరిగింది. వారి నిమిత్తమై సైటేషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా శ్రీ కేఎన్ కుమార్ ఐఏఎస్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. Shri Muddussetti Gopalakrishna Garu, a distinguished former IAS officer, began his illustrious career in 1962. Throughout his service, he made significant contributions across Assam, Andhra Pradesh and the Government of India. Notably, he served as the founder and managing director of Godavari Fertilizers and Chemicals Limited. His roles included May I request Justice Bhavani Prasad Garu to come and honor Ministry of Mines Shri Gopalakrishna IAS Garu, culminating in his retirement as chairman of the Rural Electrification Corporation, holding the rank of Secretary to the Government of India. He was chairman Standing Conference of Public Enterprises, the apex body for 246 public sector undertakings under the Government of India. Post-retirement, Gopalakrishna Garu continued his influential work as chairman of APSFC, vice president of the National HRD Network, and member of various prestigious boards and committees. He earned numerous accolades, received Lifetime Achievement Award from HMA and National HRD Network, Dean Paul Appleby Award for Distinguished Services to Public Administration, and he was honorary member of FTCCI. His extensive experience also saw him engaged in international technology transfer and investment mobilization. Beyond his professional achievements, he remains actively involved in education and social work. He is managing trustee of Kapu Education Trust and was president of All India Telaga Kapu Balija Sangam. He did his AMP from Banff School of Management Canada, worked as director of IPE, and he has delivered over 1,200 lectures. Shri M. Gopalakrishna's legacy reflects his dedication and impactful leadership in both public service and corporate governance. Sir, yours is a story of scholarship, dignity, integrity, and selfless contribution to the country. IKon extends its deepest gratitude and admiration for the stoic equanimity, for being an everlasting role model for the next generation, and salutes your enduring spirit.
ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శ్రీ కేఎన్ కుమార్ గారిని శ్రీ గోపాలకృష్ణ సార్ గురించి 4 మాటలు చెప్పాలి. అదేవిధంగా తర్వాత కేఎన్ కుమార్ సార్ అలాగే జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్ గారు ఇద్దరు వెళ్ళి వారికి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Kindly be seated. So when it is time again, we will give our honors here. First of all, thank you very much for being patient with the session, and I'll just take about 2 minutes perhaps at the best. So we both belong to the same cadre, Assam and Meghalaya. So sir belonged to 1961 batch, and I was not born when he joined the service. So నా వరకు నాకు నేను ఆయనకి ఏకలవ్య శిష్యుడని నేను అనుకుంటాను. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటెగ్రిటీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ టు పబ్లిక్ సర్వీస్, ఐ థింక్ మా సర్వీస్లో, మా క్యాడర్లో, వాట్ ఎవర్ లిటిల్ దట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఆఫ్ మై లైఫ్, now I have retired from the civil services, so I can say with reasonable certainty that he is an unparalleled civil servant produced in our country. I can say this with great conviction. So I consider this and I deem it as an honor that I am being given this opportunity to read out the Lifetime Achievement Award for Shri Muthusetti Gopalakrishna Garu. Respected Shri Muthusetti Gopalakrishna Garu, throughout your life you demonstrated relentless perseverance in fostering fraternity and unity within the community. Your untiring and unwavering efforts to create countless opportunities for the growth and advancement of the community, particularly through education, skills and employment, are now matters of legend. Yours is a story of scholarship, dignity, integrity and selfless contribution to the country. Your legacy of positive impact and inspiring leadership is a testament to your extraordinary character and enduring devotion to the community. IKon extends its deepest gratitude and admiration for the stoic equanimity, for being an everlasting role model for the next generation, and salutes your enduring spirit. I request Honorable Justice Bhavani Prasad Garu to hand over the citation and a small gift of honor from our side. I think our community legend deserves a standing ovation for his lifetime achievement. Ladies and gentlemen, a big round of applause, please. Thank you so much, ladies and gentlemen. You can kindly please be seated. AV team, mic please.
ఇది ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి క్షణం. జీవితంలో అనేక సేవలు అందించినటువంటి గోపాలకృష్ణ సార్ గారిని సత్కరించుకోవడం జరిగింది. I express my humble appreciation of the continuous efforts being made on behalf of IKon by a colleague of mine in the Assam Meghalaya cadre, Sri K.N. Kumar. I knew his family from before and I maintained very good relations with his father, an advocate, Sri Manikyala Rao. I have known also our Judge Garu from a very long time, and I have known his family and the entire background also. Let me tell you only one thing. I don't want to take too much of your time or your patience. I want to just say two things. I am actually a student not of Telugu but of Sanskrit and English. Later on, I learned 7 languages. I can speak fluently in 7 languages, including a tribal language called Mizo. The reason is I was posted in Assam. I had to necessarily learn Assamese, I had to learn Bengali, I had to also learn Hindi, I had to learn also Tamil and other local languages. So I am more or less a linguist. More than that, I want to actually say one thing. When I was a very young kid, I believe when I was born, my mother used to tell me that I had born but with a very small head. Normally, children who are born have a big head in proportion to the body. But I had a smaller head. So she, as a mother, she thought, why is it this boy has got such a small head? What is going to happen? Is he going to be a dullard? Is he going to become something else? So she had that worry. And she started going to the Shiva temple in Rangoon. And then she actually asked, what is going to happen to my son? Shiva got angry and threw a spear at her leg. And she had a hurt there. Still she was not happy. So she actually started thinking, what's happening to my child? We were then staying in a big bungalow in Ballari, because Ballari is where I was born. And my grandfather was an eminent army doctor who later on became a Raja Yogi. He was actually buried in a samadhi and not actually as a cremation. So this is our family this thing. I believe she had a dream, and my mother had a foreseeing capacity. And she actually foresaw that Ganesha came into our bungalow, opened the door of our garage, put the car inside, took 3 pages, white pages, wrote elephant, elephant, elephant. So when the Ganesha figure was handed over to me, that was the scene I had in my mind, that God Ganesha's blessings has been on me. And it had been said, elephant, elephant, elephant. 3 words were there. This is part of the autobiography which I am writing, and also there Sri K.N. Kumar has contributed a great and helped me in actually finalizing the draft. So very soon it will be published, and later on maybe a Telugu translation also will come. Because I thought my struggle in life and how I came up and how important role my mother played in my development. If there is any guru for me, it is my mother. It was my mother who actually made me an IAS officer. She said, because my uncle is also an IAS officer, my maternal uncle. So she used to say, I have carried your maternal uncle on my waist, and I know how intelligent that chap is. My son is no less intelligent than him. So my son must also make it to the IAS. So that was actually the type of motivation that she gave me. So this is something which younger generation must also follow. And I would request mothers particularly to see that their children get this type of a motivation inside the home itself. This is a very, very important.
Now, I don't want to take too much of your time because it will be a repetition of my autobiography. What I want to say is, two Sanskrit verses have influenced me a great deal. One is taken from the Upanishad. What it says is, Yadeva vidyaya karoti shraddhaya Upanishada tadeva viryavattaram bhavati. What it means, Yadeva vidyaya karoti. That which is done with full knowledge, technical know-how, know why, know what, know where. That which is done with these things, Yadeva vidyaya karoti shraddhaya, with faith, consecration, devotion and dedication. This is what is Shraddhaya. Upanishada take into account internal circumstances, external circumstances. Upanishada tadeva, only that. Viryavattaram bhavati. Viryavat means actually excellent. Viryavattaram bhavati. That means it goes beyond excellence. So this is what is something I have always thought. Whatever I do, no person should find any fault with it. I am very happy to also say on this occasion, just yesterday, the editor in the printing press in Gyan Books in Delhi, she rang me up and I asked her, have you found any mistakes? You are the editor. She said, impeccable, sir, not a single mistake in English could I find in your draft. Why I feel happy is that I do not accept anything unless it has been pushed, actually sieve of intellect, sieve of reason, sieve of rationality. So this is a very, very important thing that we have to actually keep in. The second sloka, which is actually very greatly influenced and which I would like all young students to keep in mind, is very simple. It was actually first time recited 3000 years ago in the Takshashila University. And what it says is very simple. It exhorted all persons who actually came to receive the graduation, convocation graduation. Every student was called in the olden days to the Guru, and only in his ear it would be whispered. And what was whispered in the ear? It just said, Asma Bhava, be as strong as a rock in your determination. Asma Bhava, Parashu Bhava, in your intellect, be as sharp as a battle axe. And in the battle of life, whenever the occasion comes, use both your intellect and also your determination, and Hiranyastrani Bhava. These are the golden weapons the university hands over to you. So I want people here and our community particularly, that earlier we used to be people with good courage and good wielding of the arms. Today you need both the wielding of the mind and the welding of the brawn. Unless you are able to do these two things, the community cannot progress. And I have always been this thing because I was associated in the 1971 Bangladesh war as a civilian who actually organized the Mukti Bahini there. And I was also instrumental in actually many other things in Assam, but I do not want to recollect. I only wish to thank before this audience, and especially all of them from our community. Please carry the message of those two slokas to your children and let them also follow these two dictums so that they can all do well and they can excel in whatever they are doing. Because there are only three things. Excel yourself, not someone else. Excel yourself. Exceed the expectations and expand your horizon. These three E's should be what should govern our community. Thank you very much for this all. Thank you. Namaste. సభకు నమస్కారం. శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారి వాగ్ధాటిని, వారి వచన వైభవమే కాకుండా మనోవైభవాన్ని మనం ఇప్పుడు చూసాం. ఇప్పుడు నేను వారిని నర్సాపురం మా కళాశాల గోల్డెన్ జూబ్లీ 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంలో
వారిని ముఖ్య అతిథిగా నరసాపురం తీసుకెళ్ళాను. ఎందుకంటే వారి యొక్క సందేశాన్ని విద్యార్థులను వింటే వారికి భవిష్యత్తులో ఒక ఉత్తేజంగా ఉంటుందనేటువంటి కారణంతో వారిని తీసుకెళ్ళాక అక్కడ వారు ఇంగ్లీషు, తెలుగు, హిందీ, సంస్కృతం 4 భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడితే అది జరిగి 20 సంవత్సరాలు అయింది. ఇప్పటికీ కూడా మా కళాశాలకు వెళ్తే సార్ మీరు గోపాలకృష్ణ గారిని తీసుకొచ్చారు, ఆ స్పీచ్కి మా కృతజ్ఞతలు. వారికి డైరెక్ట్గా చెప్పలేరు కనుక నాకు చెప్తారు. అటువంటి మహోన్నత వ్యక్తి మన మధ్యలో ఉండడం, మనకి ముందుకు నడిపించడం మన సామాజిక వర్గానికి ఒక వరం అని మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ గోపాలకృష్ణ గారు లాంటి పెద్దల యొక్క సమక్షంలో మనం కలిసి ఈ సమస్యలు అన్నీ మాట్లాడుకోవడం, అలాగే గౌరవనీయులు అలహాబాద్ హైకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీ అంబటి లక్ష్మణరావు గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. లక్ష్మణరావు గారి జీవితంలో నీతి నిజాయితీలకు ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రాముఖ్యత, వారి చరిత్రను, వారి పేరును న్యాయ వ్యవస్థలో, భారతదేశ న్యాయ వ్యవస్థలో ఒక గుర్తింపు పొందిన ఒక పేరెన్నిక గన్న న్యాయమూర్తిగా ఆయన నిలిపి ఈ రోజుకి మా అందరి మనసులో ఉంచింది లక్ష్మణరావు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇందాక మన సామాజిక వర్గం నుంచి పెద్దలందరూ చెప్తున్నారు, మన ముందు లక్షణం, మన ప్రత్యేక లక్షణం, మన సామాజిక వర్గం యొక్క గుర్తింపు ఏమిటంటే నీతి నిజాయితీ. డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. వారి తండ్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మంత్రిగా అనేక సంవత్సరాలు చేశారు, రాజకీయం అనేక సంవత్సరాలు చేశారు. న్యాయవాదిగా ఆయన పేరెన్నిక కన్నా మనిషి కావడమే కాకుండా చేసిన ఆయన సుదీర్ఘ రాజకీయ జీవితంలో ఒక్క పైసా తప్పు చేశారని ఏ మనిషి, వ్యతిరేకమైన మనిషి కూడా ఏనాడు మాట్లాడలేదంటే మన సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులు, మన సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చిన అధికారులు, మన సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చిన పారిశ్రామికవేత్తలు నీతికి నిజాయితీకి విలువలకు కట్టుబడినటువంటి మనుషులుగా ఉండడం వల్లే ఇవాళ దేశ చరిత్రలో మనకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్నది. పొద్దున్నుంచి పెద్దలందరూ మనకు చెప్పారు. మరొక్కసారి ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరికీ విజ్ఞప్తి, మీ పిల్లలకు ఆ మంచిని నేర్పండి, ఆ విలువలను నేర్పండి. కాపు అంటే తలెత్తుకునేలా ఉండేలా చేయండి అని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత కేఎన్ కుమార్ అంటే, కే అంటే ఏమిటో, ఎన్ అంటే ఏమిటో ఇవాళ వరకు నాకు తెలియదు. ఈరోజు తెలిసింది. కే అంటే కాపు, ఎన్ అంటే నాయకుడు, కుమార్. కాపు నాయకుడు కుమార్కు ఇంత చక్కగా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ చక్రపాణిని అభినందించడం. ఎందుకంటే నా కళ్ళ ముందు పుట్టి పెరిగాడు చక్రపాణి తండ్రి మెండు సత్యనారాయణ గారు, వారి తాతగారు మెండు నాగయ్య గారు. అక్కడి నుంచి మా బంధుత్వం. అంటే చక్రపాణిని నేను ఆశీర్వదించను, అభినందించను, కానీ చక్రపాణి నా బంధువు అని చెప్పుకోవడానికి నేను గర్వపడతాను. ఇటువంటి అవకాశాన్ని నా చిన్న ఇది చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలకు నమస్కరిస్తూ సెలవు. ధన్యవాదములు గౌరవనీయులు జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్ గారికి. తదుపరి కార్యక్రమం లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ మనం సత్కరించుకున్నాం. ఇప్పుడు ఐకాన్ లెజెండ్స్ అని మనం కొంతమందిని, వీరు కూడా జీవిత సాఫల్యం, వారు వయసు రీత్యా అలానే వారు జీవితంలో వారు చేసినట్టు సాధించినటువంటి ఘన విజయాలని, వారి సమాజ సేవని, అలానే కమ్యూనిటీ పరంగా వారు చేసినటువంటి సేవలను అన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక నలుగురిని మనం ఈ పురస్కారానికి ఎంచుకోవడం జరిగింది. మొదటిగా నేను అనౌన్స్ చేస్తున్న పేరు గౌరవనీయులు, ప్రముఖ న్యాయవాదిగా వ్యవహరించి, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జడ్జిగా సేవలందించి, తర్వాత అలహాబాద్ హైకోర్టుకి చీఫ్ జస్టిస్గా వ్యవహరించినటువంటి గౌరవనీయులు జస్టిస్ అంబటి లక్ష్మణరావు గారు. వారి జీవితంలో ముక్కుసూటితనానికి, నిజాయితీకి, అలానే నిబద్ధతకు, ఇంగ్లీష్లో మనం అనుకుంటాం ఇంటిగ్రిటీ అంటాం, దానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఎవరు అంటే శ్రీ అంబటి లక్ష్మణరావు గారు.
వారిని దయచేసి అక్కడనే అవార్డు ఇవ్వాల్సిందిగా నేను గౌరవనీయులు శ్రీ కేఎన్ కుమార్ గారిని అలాగనే శ్రీ బివి రావు గారిని బివి నాయుడు గారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వారి సైటేషన్ చంద్రశేఖర్ గారు గౌరవనీయులు శ్రీ కేఎన్ కుమార్ గారిని శ్రీ అంబటి లక్ష్మణరావు గారికి సంబంధించి సైటేషన్ చదవాల్సిందిగా అందరి ముందు నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. In fact, my father was a lawyer in the High Court of Andhra Pradesh. And those were the days when we used to live in a place called Nallakunta. And Justice Lakshman Rao Garu was living at that point of time in Barkatpura, very close. So I used to hear a lot about Lakshman Rao Garu, and my father used to visit him during the evenings, one of those weekends or something like that. And he would speak so high of him. So I remembered that name without ever meeting the man for a long, long, long time. Finally, I made it a point to go in and see him about 6 months ago. Thanks to the connect that I had with his son, Dr. Ram Paparao Garu, who is a very well-established doctor. I'm sure some of you, most of you would be aware of it. So it's an honor for me to read out the citation for Dr. Shri Ambati Lakshman Rao Garu. So, shall I? Yeah. Respected Shri Ambati Lakshman Rao Garu, Sir, your journey as an advocate and the judge of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh exemplify unwavering commitment and integrity. You have consistently demonstrated impartiality and fairness, setting high standards of judicial excellence that resonate throughout our nation. Your active involvement in initiatives like Poll Watch and Jana Vijnana Vedika showcase your dedication to civic engagement and public awareness. As an expert in labor laws, your insights and judgments have paved the way for a just and equitable society. IKon is truly honored to recognize your exceptional legacy and present you with the IKon Legend Award. So we are grateful to you, sir, for sparing the time to come this far. He is 94 years old. And gentlemen and ladies, here is one legend who deserves a standing ovation. అక్కడే మైక్ ఉంది. కూర్చుంటారు అక్కడ మీరు
సభకు నమస్కారం. ఈ రోజున ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం వివిధ రాష్ట్రాల నుండి ఈ సామాజిక వర్గ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ అభివృద్ధి కృషి చేసేటువంటి వారిని ఇక్కడికి ఆహ్వానించి ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు ఐకాన్ నిర్వాహకులకి, ముఖ్యంగా కిరణ్ కుమార్, చక్రపాణి, వీళ్ళు ఎంతో కాలంగా కృషి చేసి ఇటువంటి సామాజిక స్పృహను పెంపొందించేటువంటి ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను వారిని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఇటువంటి సమయంలో నేను మన రాజ్యాంగాన్ని లిఖించి జాతికి అంకితం చేసినటువంటి ఆ రాజ్యాంగంలో మొట్టమొదటి మాటలు వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ దేశ ప్రజలమైనటువంటి మేము, ఆ మొట్టమొదటి వాక్యం ఆ రాజ్యాంగంలో వీ వాంట్ జస్టిస్, సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్, ఈ మొట్టమొదటి మాటలు 73 సంవత్సరాలు మనం రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిన తర్వాత దేశంలో ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ వ్యవస్థల్లో ఈ దేశ ప్రజలు కోరినటువంటి న్యాయం ఎంతవరకు సాధించగలిగాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనందరం ఇవాళ ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. కొన్ని సామాజిక వర్గాలు ఎన్నో బాధలకి లోనై ఎంతటి అర్హతలున్నా, ఎంతటి సామర్థ్యం ఉన్నా అనేక కారణాల వల్ల వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందటానికి వీల్లేనటువంటి పరిస్థితులు ఈనాడు ఈ దేశంలో మనం చూస్తున్నాం. సామాజిక న్యాయం కావాలని కోరినప్పుడు తప్పకుండా ప్రతి సామాజిక వర్గానికి న్యాయం జరగాలి. అది కొన్ని సామాజిక వర్గాలు అనేక కారణాల వల్ల
సాధించలేనటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ దేశంలో 73 సంవత్సరాలు మన రాజ్యాంగాన్ని జాతికి అంకితం చేసి 73 సంవత్సరాలు ఇంతవరకు ఏం సాధించలేకపోయాం. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ముఖ్యంగా రాజ్య పరిపాలనా బాధ్యతలు చేపట్టేటువంటి వారు ప్రజాప్రతినిధులుగా కానీ లేదు పాలనా యంత్రాంగాన్ని నడిపించేటువంటి వారుగా లేదు న్యాయ వ్యవస్థ కానీ వీరందరూ కూడా ఈ దేశ ప్రజలు కోరినటువంటి మొట్టమొదటి కోరిక రాజ్యాంగంలో మొదటి వాక్యం ఈ న్యాయం మాకు అందాలి. ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ న్యాయం అది ఎంతవరకు సాధించామనేది ఇవాళ మనందరం ఇటువంటి వేదికల ద్వారా ఒకసారి మననం చేసుకుని ఆ న్యాయాన్ని అన్ని సామాజిక వర్గాలకి అందేటట్టుగా కృషి చేసేటువంటి ప్రయత్నం 3 వ్యవస్థలు ప్రజాప్రతినిధుల చట్టసభలు కేంద్రంలో రాష్ట్రాల్లో, పాలనా యంత్రాంగం కేంద్రంలో రాష్ట్రాల్లో, న్యాయపాలిక కేంద్రంలో రాష్ట్రాల్లో ఈ న్యాయాన్ని అన్ని సామాజిక వర్గాలకి అందేటట్లుగా కృషి చేయాలని ఇటువంటి సమావేశాలు సభల్లో ఇంకా లోతుగా చర్చించుకొని ప్రజల్లో అవగాహన పెంచి న్యాయాన్ని చేకూర్చడానికి అన్ని వర్గాల వారికి ప్రయత్నం జరగాలని కోరుతూ ఈ వయసులో ఇటువంటి సమావేశంలో మాట్లాడేటువంటి ఈ సదవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి ఐకాన్ నిర్వాహకులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీరందరూ ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు మీ అందరినీ అభినందిస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మరొకసారి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. గౌరవనీయులు జస్టిస్ అంబట్ లక్ష్మణరావు గారిని మనం సత్కరించుకోవడం జరిగింది. సారు 2 విషయాలు మనకి ఉటంకించారు. మొదటిగా రాజ్యాంగాన్ని ఉటంకిస్తూ వారు చెప్పింది మనకి ఆర్థిక సామాజిక న్యాయం అందరికీ సమానంగా అందాలి. అలానే ఈరోజు మన ఈ మీటింగ్ని పురస్కరించుకుని వారు చెప్పింది నాకు ఇండైరెక్ట్గా అర్థమైంది ఏంటంటే మనం 3 రంగాల్లో ఎదగాలి. అది చట్టసభల్లో మన ప్రాధాన్యత ఉండాలి, 2 ప్రభుత్వ వ్యవస్థల్లో బ్యూరోక్రసీలో వీటన్నిటిలో కూడా మనం ఉండాలి, 3వది న్యాయ వ్యవస్థలో మనం ఉండాలి అని చెప్పినట్టుగా అర్థం చేసుకుని సార్ మేమందరం ఆ దిశగా ప్రయత్నం చేస్తామని తమరికి మనవి చేసుకుంటున్నామండి. తదుపరి కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి ఒక వెలుగు కిరణం మన పాపారెడ్డి గారు సారీ నేను వారిని తీసుకున్నాను, గారా శ్రీరామూర్తి గారు తీసుకున్నాను. కర్ణాటక ఆంధ్ర ప్రాంతం బోర్డర్ ప్రాంతం అయినటువంటి రాయచూరు నుంచి ఒక వెలుగు కిరణం బలిజల యొక్క అభివృద్ధికి కృషి చేసినటువంటి
శ్రీ పాపారెడ్డి ఔజా గారిని మనం ఇప్పుడు సత్కరించుకునేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. మనం ఐకాన్ లెజెండ్స్ తరపున వారిని మనం ఇప్పుడు సత్కరించుకుంటున్నాం. చంద్రశేఖర్ గారు మన పాపారెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి Sri Auja Papareddy Garu, an esteemed leader and cultural icon, born on March 6, 1943 in Raichur. He was elected as a legislator of the Raichur Assembly constituency and he devoted his entire life to service. His dedication and exemplary service to society and the community have left an indelible mark on the country's cultural and sporting roots. He organized the Munnooru Kapu Sanskritika Utsav for the last 23 years on the lines of Dasara Festival of Mysuru. Through the Raichur Habba, Sri Auja Papareddy Garu helped reaffirm the man-animal bonds of trust and affection. For his exceptional service, he is honoured with the National Unity Award, Best Sportsman Award, Best Municipal President Award, Slum Development Award and Wrestling Champion Award. The community is proud to have such a distinguished leader among us. His remarkable achievements continue to inspire and uplift and his legacy will be cherished for generations to come. Sir, it is with immense pride and respect that we honour you with the IKon Legend Award. గౌరవనీయులు రౌత్ కనకయ్య గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాం. వారి చేతుల మీదుగా మనం పాపారెడ్డి గారిని సత్కరించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం అందరం. శ్రీ ఔజా పాపారెడ్డి గారు, ఇట్ ఈస్ విత్ ఇమ్మెన్స్ ప్రైడ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ దట్ వీ ఆనర్ యూ విత్ ది ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డ్ సార్. యువర్ డెడికేషన్ అండ్ exemplary service to society and the community have left an indelible mark on the country's cultural and sporting roots by organizing the Munnooru Kapu Samskritika Utsav for the last 23 years on the lines of Dasara Festival of Mysuru. Through the Raichuru Habba, you have helped reaffirm the man-animal bonds of trust and affection. The community is proud to have such a distinguished leader among us. Your remarkable achievements continue to inspire and uplift us, and your legacy will be cherished for generations to come. Now I request Sri Raut Kanakaya Garu to honor Sri Papareddy Garu Auja. సభకు నమస్కారములు. కర్ణాటక నుండి వచ్చినంత మాము రైచూర్ నగరంలో సిటీ రైచూర్ నగరము మున్నూరు కాపు సమాజం 30 సవర్లు ఉంది. 30,000 పాపులేషన్ ఉంది. అక్కడ మాది ఉద్యోగం అంతా రైతులే, పంట పండించేదే. అదే మాదిరిగా మా మొదలుంటే మా తాత ముత్తాతలు వచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఒక 20 years నుండి కంప్లీట్ పరివర్తన అయింది. మా బెల్లం నర్సరెడ్డి అని మా తమ్ముడు, ఆయన మా సమాజ ప్రెసిడెంట్. ఆయన ప్యూర్లీ బిజినెస్ మనిషి. ఆయనతోనే ఇప్పుడు కంప్లీట్ మా సమాజం పరివర్తన అయింది. అందరూ ఎన్నో డిస్ప్యూట్లు ఉండేది. మామే అక్కడ న్యాయ పంచాయతీ చేసుకొని పంచాయతీ అంతా మా దగ్గరనే, పోలీస్ స్టేషన్కి పోయేది లేదు, కోర్టుకు పోయేది లేదు. ఐకమత్యంగా మామే పంచాయతీ చేసుకొని మా పరివర్తన చేస్తున్నాం. అట్లా పరివర్తన అయి ఈరోజు అన్ని రంగంలో, ఆర్థికంగా తీసుకోండి, రాజకీయంగా తీసుకోండి, మళ్ళా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోండి. ఎడ్యుకేషన్లో మా పిల్లలంతా ఒక 45 మంది అక్కడ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. లాయర్స్ ఒక 30 మంది లాయర్స్ ఉన్నారు. ఇంజనీర్స్ అంటే 300 మంది మోసం. అన్ని త్రూఅవుట్ అమెరికాలో ఉన్నారు, లండన్లో ఉన్నారు, కెనడా ఉన్నారు, జర్మనీ,
ఇవన్నీ ప్రాంతంలో మా పిల్లలు వర్క్ చేస్తున్నారు. ఎవరు ప్యూర్ రైతుగా చేనులో దున్నుతూ ఉండ్రి ఆ వాళ్ళ పిల్లలు ఈరోజు అక్కడ పాలెంలో పనిచేస్తున్నారు. ఇవల్ల ఎందుకంటే మాదొక ఐకమత్యంగా మా దగ్గర డిస్ప్యూట్ లేదు. అట్లా మొదలు మామామి జగడాలాడి అభివృద్ధి లేకుండే, ఎప్పుడు జగడాలు మాడినవి, యుద్ధం మానింది, శాంతి స్థాపన అయింది, అప్పుడు అభివృద్ధి చెందింది. ఇది మా తత్వము. ఎంతవరకు మా మంచిగా శాంతిపరంగా ఉంటామో అంత ఉంటే, ఎంత శాంతిపరంగా ఉంటామో అంత అభివృద్ధి ఎక్కువవుతుంది. ఈ తత్వం ప్రకారంగా పరిపాలన చేసి మా మున్నూరు కాపు సమాజము ఈరోజు రాయచూరు నగరం, ఈ రాయచూరు జిల్లాలో మున్నూరు కాపు అంటే భయపడతారు. ఐకమత్యం ఉంది. వాళ్ళు చూడండి, వాళ్ళు చూసి నేర్చుకోండి. ప్రతి ఒక్క సమాజం మమ్మల్ని చూస్తుంది. చూడు, మున్నూరు కాపు సమాజము 3 ఫంక్షన్ హాల్ కట్టినాము. 3 ఫంక్షన్ హాల్స్, 2 హై స్కూల్ ఉండేవి, 1 కాలేజీ నడుపుతున్నాము, బ్యాంకు నడుపుతా ఉన్నాము. మా సమాజం కోసమే ఒక బ్యాంకును ఉంది. 15 కోట్ల రూపాయలతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి మా సమాజానికి మంచి ఆర్థికంగా మనము ముందుకు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ పనులు చేస్తున్నాం. ఆ పని చేసేదానే మా సమాజం చాలా ముందుకు వచ్చింది. మీరు ఈరోజు ఇక్కడ పిలిచి మాకు ఈ సన్మానం చేసింది చాలా సంతోషమైంది. మీరు మాటలలో విన్నాం మనము, చాలా మంచి మాటలు. సమాజం అభివృద్ధి కావాలా, సమాజం అభివృద్ధి అయితేనే మన అభివృద్ధి. మన పెద్ద అభివృద్ధి చేసుకొని ఈరోజు టాటా బిర్లా పెద్దవాడు ఉండొచ్చు, వాళ్ళ సమాజం ఏమింది? ఏం లేదు. ఇక్కడ మన కర్ణాటకలో ఎంఎస్ జయరామ్ అని పెద్ద శ్రీమంతుడు, పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఉన్నవి. సమాజం అక్కడ బెంగళూరులో ఎవరు ఒక్కరికొక్కరు లేరు. 2-3 అసోసియేషన్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు తగాదలాడుతున్నారు. ఆ తగాదలు పోవాల. ఎంతవరకు తగాదలు ఉంటాయి అంతవరకు సమాజం అభివృద్ధి కాదు. సమాజం అభివృద్ధి అయితేనే ప్రతి ఒక్క మనిషికి లాభం చెప్తుంది. ఆ లాభము కొనాకన్న ఒక వానికి లాభం ఇస్తుంది. సమాజం పెరిగింది. యావ సమాజం అంటే మున్నూరు కాపు గౌరవం ఇస్తారు. ఆ పరిస్థితిగా సమాజాన్ని పెంచుతున్నాము. అదే మాదిరిగా మున్నూరు కాపు సమాజం ఏరవాక పున్నం నాడు పెద్ద ఫంక్షన్ చేస్తున్నాం. 50 లక్షలు ఖర్చు చేస్తున్నాం. ఆ ఫంక్షన్కి ప్రతి సంవత్సరము ఏమి మైసూరులో దసరా యావ మాదిరిగా అవుతుందో అదే రాయచూరులో దసరా చేస్తున్నాం. అన్ని కళాతండాలు, సంస్కృతి కార్యక్రమాలు వేరే వేరే దేశం నుండి వచ్చి, రాజ్యాల నుండి వచ్చి, ఎక్కడ పంజాబ్ నుండి వచ్చి, కాశ్మీర్ నుండి తెప్పిస్తున్నాం. అన్ని వాళ్ళ సంస్కృతి ఏమి, వాళ్ళ సంస్కృతి అవతర ఉంది అదని అది పరిచయం మనం చేస్తున్నాం. అంత పెద్ద కార్యక్రమము రాయచూరు నగరంలో చెప్తున్నాము. రాయచూరు మందిలో చూస్తారు. అట్లా కార్యక్రమాలు మున్నూరు కాపు సమాజం ఇస్తుంది. మాకు చాలా అభిమానం ఉంది. మంచి కార్యక్రమం ఇస్తున్నాం. రాయచూరులో మంచి పేరుంది. మీరు అక్కడ అడిగితే పేరు చెప్తారు, మున్నూరు కాపుల పెద్దగా ఉన్నారని. ఆ కారణంగా ఇక్కడ మాకు వచ్చి మీ మాటలు విని మాకు ఇంకింత జ్ఞానం వచ్చింది. ఇంకా మంచి పనులు చేయాల, ఇంకా మంచిగా పెద్దగా పోవాలని అభిప్రాయం వస్తుంది. మీ అందరికీ మా మనసుపూర్వకంగా అభినందన చెబుతూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. తదుపరి మన ఉత్తరాంధ్ర ఆశాకిరణం, అలానే కలిపినటువంటి ఆంధ్ర తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పత్రికా రంగంలో ఒక సంచలనమైనటువంటి శ్రీ గార శ్రీరామూర్తి గారిని ఇప్పుడు సత్కరించుకుంటున్నాం. శ్రీ రాగం కిషోర్ గారిని వారిని సత్కరించవలసిందిగా నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. Sri Gara Sriramurthy Garu, with nearly 50 years of experience, is a well-renowned journalist in Telugu journalism. He worked as an editor for Andhra Patrika, Andhra Prabha dailies. He published 5 anthologies of poetry, Nivuru, Nalgo Padam, Alalu, Budita Chetlapulu, Rangu Rangula Suryodayalu. And he has written thousands of daily editorials known for their unique style, expression and content. For his tremendous work, he received Tapi Dharmarao Award, Telugu Viswavidyalayam Kirti Puraskaram. He also toured Myanmar and Mauritius in the media team of Abdul Kalam, the then President of India. Sri Gara Sriramurthy Garu, your 5 decades of experience in Telugu journalism is a testament to your dedication and expertise. IKon honors your legacy and feels proud that it has the privilege to honor you with the IKon Legends Award. Sri Gara Sriramurthy Garu,
Sir, it is with immense pride and respect that we honor you with the IKon Legend Award. Your 5 decades of experience in Telugu journalism is a testament to your dedication and expertise. As an editor of prominent dailies, Andhra Patrika and Andhra Prabha, you have demonstrated exceptional skills and leadership. Your writings have been widely acclaimed for their unique style and insightful content, making you a respected voice in the domain of journalism. Your contributions to journalism are matters of legend and serve as a role model for aspiring journalists. IKon honors your legacy and feels proud that it has the privilege to honor you with the IKon Legends Award. I think, ladies and gentlemen, the legend deserves a standing ovation, please. A big round of applause. Thank you so much. Please be seated. నేను ఎక్కువగా ఈ మహాజనానికి మహాసభకు నమస్కారాలు. నేను ఎక్కువగా అజ్ఞాతాన్ని కోరుకుంటాను. అజ్ఞాతంగానే చేయగలిగే పని చేయడం, సమాజం మేలు కోరుకోవడం నా ఆశయాలు. అయితే మన మహంత్ వెంకట్రావు గారు నాకు మంచి మిత్రులు, మేధావి. ఆయన మాట కారణం లేక కేఎన్ మూర్తి గారు వారి కృషి గురించి తెలిసి రాగలిగాను. ఆరోగ్యం కూడా బాగాలేనప్పుడు ప్రపంచం జాతులుగా, మతాలుగా, కులాలుగా విడిపోయి పరస్పరం సంఘర్షిస్తూ రక్తపాతంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న రోజుల్లో కలుపునదే ధర్మం, విడదీయనది కాదు. విడదీసేది ఎప్పుడూ ధర్మం కాదు. అది మతం పేరిట కానీ, కులం పేరిట కానీ, దేని పేరిట కానీ మనుషుల్ని విడదీసేది అధర్మమే అవుతుంది కానీ ధర్మం కాదు. మేబీ యాన్షియట్, సనాతన, వాటెవర్ ఇట్ మే, ఎంత గొప్ప పేర్లు పెట్టినా మనుషులను విడదీసి ఒకళ్ళ చేత ఇంకొకళ్ళని చంపించి రాజకీయ దుష్ప్రయోజనాలను సాధించుకునేటటువంటి రీతి ధర్మం కాదు. అయితే దురదృష్టవశాత్తు అది దారుణంగా విజృంభిస్తున్న రోజుల్లో కలుసుకుందాం రండి అని పిలిచి ఇంతమందిని, ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన ఇన్ని ప్రాంతాల వారిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టిన ఈ ఐకాన్ నిర్వాహకులని నేను ఎంతైనా అభినందిస్తున్నాను. నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు. మూర్తి గారి గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియదు కాబట్టి, టైం లేదు కాబట్టి ఒక్క నిమిషంలో చెప్తాను. 2000 ఆ పీరియడ్లో బషీర్బాగ్ కాల్పులు జరిగాయి. అప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉంది. అది పడిపోతుందనే నమ్మకం ఎవరికి లేకుండేది. ఆ టైంలో గోరటి వెంకన్న నుంచి సాంస్కృతికంగా తల్లి కన్నీరు పెడుతుంది పాట వచ్చింది. అలాంటి పాట ఆల్రెడీ సాంస్కృతిక వీటిలోనే ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోయిందని అప్పుడు అనుకున్నారు. కానీ నిజానికి ఆ టైంలో వార్తాపత్రికలో అగ్నిగోళాలు విసిరే ఎడిటోరియల్స్ రాసిన వ్యక్తి గార శ్రీరామమూర్తి గారు. ఆ గ్రెనేడ్స్ లాగా పడి అవి పేలి ఆ గవర్నమెంట్ పడిపోతే అప్పుడు ఆ పత్రిక ఓనర్కి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇచ్చింది. ఈయనకేమీ దక్కలేదనుకోండి. ఈయన గొప్ప కవి కూడా. చిన్న కవిత ఈయన కెపాసిటీస్ చెప్పడానికి. శ్వాస
తేటినడుగు ఏ బొట్టు ఏ రంగు పువ్వదని, గాలినడుగు ఏ శ్వాస నిశ్వాసలే మనిషివని, నేలనడుగు ఏ చినుకు ఏ మబ్బుదని, పసిపాపనడుగు ఏ పాలు ఏ పొదుగు అని, గిన్నెనడుగు ఏ మెతుకు ఏ గింజదని, పశువునడుగు ఏ గరిక ఏ దుబ్బుదని, అశ్రువునడుగు ఏ కంటి నుండి జారిపడ్డావని, చెవులనడుగు ఏ రోదన ఏ వేదనదని, కాటినడుగు ఏ బూడిద ఏ కాయానిదని, కాటినడుగు ఏ బూడిద ఏ కాయానిదని. నిజం పేరుతో ఈయన చాలా కవితలు రాశారు, కవితల పుస్తకాలు. ధన్యవాదాలు మహంతి వెంకట్ గారు. తదుపరి మనం సన్మానించుకున్న వ్యక్తి మామూలు వ్యక్తి కాదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్లో ఈరోజు ఇండియాలో నెంబర్ 1 ర్యాంక్ ఉండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా టాప్ ర్యాంక్స్లో ఒక అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థగా మన పెద్దలు అంబటి లక్ష్మణరావు గారు జస్టిస్ చాలా గొప్ప సందేశాన్ని ఇచ్చారు. సామాజిక న్యాయం సాధించాల్సిన అవసరాన్ని ఇన్నేళ్ల స్వాతంత్రం అనుభవించిన తర్వాత ఈ దేశానికి ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆయనకి అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు. ధన్యవాదాలు సార్. భారతదేశంలో అత్యుత్తమ మేనేజ్మెంట్ సంస్థగా ఈరోజు ఏర్పడింది. అలాగనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఉత్తమటువంటి విద్యాసంస్థల్లో మొదటి స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి మన ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీ మెండు రామ్మోహన్ గారిని సత్కరించుకోగలుగుతున్నాం మనం ఇప్పుడు. శ్రీ మెండు రామ్మోహన్ రావు గారు, దయచేసి నేను డాక్టర్ సిఎస్ రావు గారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Dr. Mendu Rammohan Rao is a luminary in global business education. As Dean of the Indian School of Business, he propelled ISB into the global top 20, and under his leadership at IIM Bangalore, శ్రీమతి the institution మెండు రామ్మోహన్ రావు earned గారిని an కూడా award స్టేజ్ for మీదకి India. రావాల్సిందిగా A కోరుతున్నాను. trailblazer in academia, Professor Rao has been honored with a prestigious Fulkerson Prize, multiple Lifetime Achievement Awards, and numerous accolades for his outstanding contributions. With over 90 published articles and leadership roles across various prestigious committees, his influence extends beyond the classroom, shaping global business practices and future leaders. From advising SEBI to being a key figure in international business education, his impact is profound and far-reaching. Sir, your life story is replete with examples of unparalleled dedication to fostering business education and in setting benchmarks of excellence. You had been a great teacher, a brilliant academic administrator, a visionary par excellence, and a nation builder. For your remarkable achievements and enduring contributions, IKon is honored to present you with IKon Legend Award. Welcome Dr. Mendu Rammohan Rao garu and Mrs. Mendu Rammohan Rao garu. Respected Dr. Mendu Rammohan Rao garu, your distinguished academic background and exceptional leadership as a Dean Emeritus of the Indian School of Business have made a profound impact on education. Through your visionary work, you have inspired countless lives and advanced business education in India to new heights. Your life story is replete with examples of unparalleled dedication to fostering business education and in setting benchmark of excellence. You had been a great teacher, a brilliant academic administrator, a visionary, par excellence, and a nation builder, sir. For your remarkable achievements and enduring contributions, IKon is honored to present you with the IKon Legend Award. I request IKon, AIKON IKon CEO, Dr. C.S. Rao garu, to hand over the award.
Good afternoon to all of you. I'll be brief. I am, of course, deeply honored, deeply humbled by this award. I never expected this, because although an announcement was made earlier. I just want to say two things. I would call myself an accidental academic, in the sense I was moved into academics because I didn't like working in the corporate world. And I was in the US, and when we went to US, we were always thinking of coming back and work for 2 years and come back, but never, many of us did not come back, because you say next year, and then children grow up and then you don't come. But I think I must thank my wife, because she didn't like US, so she said we will go back. So he came back. He came back in 75. So that was a good thing I think I did in my life. I wanted to say, actually, I am what I am today because of my wife. But then I was concerned that I read an anecdote that one of the politicians went from Delhi, one of the better known colleges there. One of the politicians went and addressed them, and then he was asked to write in the book. He said, I am what I am because of this institute. So next week, the opposing politician went, opposing party politician, next week or next month, and he gave the talk. He was also asked to write. He read what it is. He said, why blame the institute for that? So I am afraid that if I say that, I blame my wife for it and so on. So. Okay. So I did not know my grandfather well, but I was very small when my grandfather died. My grandfather is Kurma Venkat Reddy Garu, who was the governor of in Chennai at that time, and he was also a minister, I think, first minister. I was very young when he died, so I don't recall his recall any actions with him or anything, but my mother always used to tell about her father, and knew something about him, and he has been a sort of a guiding light for all of us in the years. I'll close with some comments on what is happening in the academic field these days. Now, with all this artificial intelligence and machine learning and so on, it is, I think, going to change the way the teaching is going to be done, the way the jobs are going to be. So I think there will be dramatic changes in both in the pedagogy, teaching pedagogy, and also in terms of jobs. What exactly that will be is difficult to predict, but also how long it will take to predict. When I was a student at Carnegie Mellon University, I was one of the professors. At that time, artificial intelligence was coined, and one of the professors who then went on to win the Nobel Prize in economics, actually, Professor Simon, predicted chess will be a irrelevant game in 10 years and so on. But 8 years had gone, but chess didn't look like becoming an irrelevant game. So he said that if you are going to make a prediction far into the future, so if it comes true, they'll say you are a visionary. If it doesn't come true, they'll have forgotten anyway. So in that sense, I would say there are going to be dramatic changes in the teaching field. I think the days learning is going to be lifelong. We in the academic field think, but I'm not sure we do a good job of helping students to learn by themselves. Learning by yourself will become important, and it will be a lifelong learning. Let me close by saying once again, thank the organizers for giving me this award. I'm deeply appreciated and deeply humbled. Thank you very much. One message to the youth One advice they're saying to youth, I think you should be prepared to learn by yourself, and you are all tech savvy anyway. I think lots of changes are going to happen, but technically it is going to be there, but also communication skills and the ability to get along with each other is going to become very important. Now, in these days of, telemarketing and all these messages floating around and all that, there's a lot of misinformation, lots of things will be there. The ability to know which is true, which is correct, is going to be a big challenge. I think you should read a lot, get a lot of information, and sometimes you might have to decide for yourself which is right and wrong.
But in terms of job opportunities, you will have a lot of job opportunities, but the nature of jobs will be different. It will be much more technical savvy is very good, but also ability to communicate, ability to get along with people will become important. So I hope all of you don't forget, your education doesn't end with getting a degree. Lifelong education will be there, and you have to be lifelong learning. Thank you very much. Now we reach a stage in the first session, that is before lunch, the most important award. We are naming it as IKon, ICON, Icon of Icons. I will take 30 seconds to explain a little bit about this. It was very tough for us. There were many seniors, many stalwarts, legends by age, by experience, by qualifications, and then by their excellent work to the society. But then we were going through various parameters, then about 7 to 8 parameters that we have listed out. Among them, as an individual, how they impacted in their own life, business, financial growth, their contribution to the education, to the society, to create more employment to the community, like this, and their contribution to the social responsibility. All these things on various factors. We have listed out at least 15 factors, and then while reducing the people who are coming into that thing, we finally have decided one gentleman to make eligible for this award. He is none other than Dr. Bondada Raghavendra Rao Garu, who is the chairman of Bondada Engineering, and recently నా దేశం గర్విస్తోంది. మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి ప్రపంచ దేశాలకు విస్తరించిన ఆ యువకుడిని చూసి నా దేశం గర్విస్తోంది. నా దేశం గర్విస్తోంది. పేదరికంలో పుట్టిన వేల మందికి ఉద్యోగ ఉపాధినిచ్చి సాయం కోరే వారికి సేవ చేస్తున్న ఆ యువకుడిని చూసి నా దేశం గర్విస్తోంది. అవార్డులు, రివార్డులు, అందరి ఆదరాభిమానాలు జయించిన అతన్ని చూసి నా దేశం గర్విస్తోంది. అతనెవరో కాదు, మన డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేందర్ రావు. పేదరికం వెంటాడుతున్న, చదువులో రాణిస్తూ ప్రథమ స్థాయిలో నిలుస్తూ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసి ఆస్టర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో కేవలం సైట్ సూపర్వైజర్ గా ఉద్యోగం సంపాదించి తమ నైపుణ్యాలతో సిఓఓగా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా ఎదిగారు. ఎదుగుదలకు హద్దు అంబరమే కదా. పేదరికంలో పుట్టడం తప్పు కాదు, పేదవాడిగా పోవడం తప్పు అన్న ధీరూభాయ్ అంబానీ మాటలతో స్ఫూర్తి పొంది 2012 హైదరాబాద్లో ₹1 కోటి పెట్టుబడితో బొండాడా ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ను స్థాపించారు రాఘవేందర్ రావు గారు. టెలికాం రంగంలో సెల్ టవర్ల నిర్మాణం, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీతో సోలార్ రంగంలో అడుగుపెట్టి 500 మెగావాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేశారు. కరెంటు లేని గ్రామం నుండి వచ్చి దేశానికి విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి ఎదిగారు రాఘవేంద్రరావు గారు. గ్రీన్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్రొడక్ట్స్, చెట్ల సంరక్షణకి కలప వినియోగం స్థానంలో పలు రకాల ఉత్పత్తులను అందిస్తూ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించారు. 2023లో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నుండి పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ బొండాడా ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మారి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కేవలం ఒక్క రోజులోనే 112 రెట్ల ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ సాధించి ప్రస్తుత మార్కెట్ క్యాప్ 7,500 కోట్లకు చేరింది. 2012లో 7 కోట్ల టర్నోవర్తో ఆరంభమైన బొండాడా ఇంజనీరింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నేడు వేల మంది నిపుణులైన ఉద్యోగుల సంస్థగా ఎదగడానికి రాఘవేందర్రావు గారి మేధో సంపత్తి, శక్తి సామర్థ్యాలే కారణం అనటంలో సందేహమే లేదు. పూజించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులు మిన్న అన్న సూక్తి ప్రేరణగా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో కోవిడ్ టైంలో మెడికల్ కిట్స్ పంపిణీ, ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేషన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉచిత వైద్యం, పేద విద్యార్థులకు వితరణలు, మంచినీటి ప్లాంట్లు, పర్ర చివర పరిసర గ్రామాలకు
150 సోలార్ వీధి దీపాలు, వయనాడ్ విపత్తుకి 25 లక్షల విరాళం వంటి ఎన్నో సేవలను అందిస్తున్న రాఘవేంద్రరావు గారు తమ ఉదాత్తతతో శ్రీకాకుళానికి చెందిన భారత పారా బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి రూపాదేవిని దత్తత తీసుకున్నారు. బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారి సేవలు, నిబద్ధత, నైపుణ్యాలకు గౌరవంగా ఏపీ గవర్నర్ గోల్డ్ మెడల్ అవార్డ్, గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్ సర్టిఫికేషన్ వంటి ఎన్నో అత్యుత్తమ అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నారు. కాలిఫోర్నియా పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ నుండి గౌరవ డాక్టరేట్ ను పొందారు. హురున్ సంస్థ 2024 దేశ కుబేరుల జాబితాలో రాఘవేంద్రరావు గారిని 649వ స్థానంలో నిలిపారు. అభివృద్ధికి ఆకాశమే హద్దు అని క్షణక్షణాభివృద్ధి వైపు పరుగులు తీస్తూ భారతమాత కీర్తిని రెట్టింపు చేస్తున్న డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారిని చూసి దేశం గర్విస్తోంది. ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ సింహార్జీ చంద్రశేఖర్ గారిని శ్రీ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారికి అవార్డు ఇవ్వడానికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సార్ కూర్చోండి సార్. శ్రీ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారు, సార్, you stand as a shining example of entrepreneurial excellence, accomplishing extraordinary corporate growth in a short period. Your single-minded pursuit of generating wealth in a human way has left an indelible footprint on the business landscape of the country and impacted the community. Your commitment to the national and global concerns and your vision to provide business solutions to them is particularly laudable. You have laced your business with generosity and philanthropy, and you distinguish yourself as a leader with heart. You embody both success and compassion. For your outstanding achievements and lasting impact, IKon is proud to bestow you with the IKon of IKons Award 2024. Ladies and gentlemen, I think he deserves a real admiration and ovation, if it's okay for you, because I think he's going to be the first billionaire of our community. And that is going to happen, very far into future. I think in the next 6 months, he is going to become the billionaire of our community. Giving you the target. Thank you very much for that. Thank you, Dr. Bondad Raghavendra Garu. Thank you, Madam Neelima Garu. సభకు నమస్కారం అండి. లంచ్ టైం అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేసి లంచ్ చేద్దాము. అలాగే ఈ ఐకాన్ ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేసిన మన ఐకాన్ కోర్ టీం అండ్ కోర్ కమిటీ టీం వీళ్ళందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇంత పెద్ద అవార్డు ఇచ్చినందుకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సార్ కేఎన్ కుమార్ గారు, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మీటింగ్ you have been always giving me the target. I am sure that actually I will achieve that actually your wish that actually our community billionaires will come. That is not far away, sir. Actually again I am reiterating, that is not far away. We will reach to the billion dollar company. We will make the wealth for our own community as well as the others. I am very happy after success of our company IPO. I think from last 2-3 months, 3-4 months from both Telugu states, there are around 12 companies coming and meeting me that actually
how we can go to the public listing, how we can go to the wealth creation. So it is the sign of very happiness that actually we can take it forward and we can create the wealth. And I thank you with the humble and with the, it's an honor to me to entire IKon, and my family members Neelima and Pradeep is here, and my colleagues Satya and Uma are there, and every occasion they are trying to elevate me and entire my Bandada family. I thank you very much, and thank you. Thank you, sir. Good evening. Thank you very much, sir. Thank you all. The award session has ended. The first award session has ended in this first half. The next thing. Dear all Balija Bandhulu, let us all break for a group photo, which is going to be a great memory for all of us. After group photo, we all will be breaking for lunch after having thorough knowledgeable sessions. After lunch, let us all assemble after an hour. Ladies and gentlemen, now may I request you all to proceed towards the lawns, which is towards my right and then the far away place for a group photograph. Ladies and gentlemen, this photograph is going to be photographed with all 1,000 guys in a single frame, with each and every face will be recognized. That is the level we have gone. We have called a star photographer who is supposed to be an ambassador for Canon, international ambassador for Canon. And a small little request, please leave the first 3 rows for the senior citizens and elders. I'll request you all, please leave the first 3 rows for the senior citizens and the elders. Please proceed for the photograph, please. A gentle reminder, please leave the first 2 rows for the senior citizens and elders of the community. Kindly place yourself for the photograph.
కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలి జకుల జలధి హో హో మహాబలి జకుల జలధి శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలి జకుల జలధి మహాబలి జకుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలి దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలి జకుల జలధి మహాబలి జకుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలి జకుల జలధి ఓ మహాబలి జకుల జలధి
మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి
జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేను బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేను బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగిన ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగిన ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి
జలధి మహాబలి జకుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలి జకుల జలధి ఓహో మహాబలి జకుల జలధి బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలి జకుల జలధి హో హో మహాబలి జకుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలి జకుల జలధి మహాబలి జకుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగిన ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగిన ధీరోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి
జలధి మహాబలి చకుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలి చకుల జలధి ఓహో మహాబలి చకుల జలధి బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలి చకుల జలధి హో హో మహాబలి చకుల జలధి సూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర సూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలి చకుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 3 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 3 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలి దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలి చకుల జలధి మహాబలి చకుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దారి పరిధి మహాబలి చకుల జలధి మహాబలి చకుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలి చకుల జలధి ఓహో మహాబలి చకుల జలధి
రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి. హో హో మహాబలిజ కుల జలధి. మహావీరశూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు. మహావీరశూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు. అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు, అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు. పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు, పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు. మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి. ఓ మహాబలిజ కుల జలధి. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి. ఓ మహాబలిజ కుల జలధి. రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి. హో హో మహాబలిజ కుల జలధి.
జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓ మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓ మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి
దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి. మహాబలిజ కుల జలధి, హో మహాబలిజ కుల జలధి. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి. మహాబలిజ కుల జలధి, హో మహాబలిజ కుల జలధి. బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు. కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా, కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా. కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై, కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై. మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు. మహాబలిజ కుల జలధి, హో మహాబలిజ కుల జలధి. మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు, వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు. మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు, వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు. అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు, అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు. పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు, పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు. మానవాళికెప్పుడు Ladies and gentlemen, welcome back. May I all request you to settle down. We'll start the next session in 5 minutes, please. We'll all start the next session in 5 minutes. Please settle down and please continue to enjoy your community song. దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు. 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు, మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు. మహాబలిజ కుల జలధి, మహాబలిజ కుల జలధి. కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు
తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృద్ధిదారులు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావని కాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 3.1 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంతా దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి. Okay, ladies and gentlemen, kindly be seated. We are starting our next panel in a couple of minutes, please.
జలధి ఓ మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కళింగాన తూర్పు కాపు తీరా. Okay, ladies and gentlemen, kindly be seated, please. Okay, ladies and gentlemen, a hearty welcome back. How's the Josh? Oh, that's fantastic. And after the prized photograph, or like Dr. C.S. Rao puts it, fried photograph, you're all welcome back. Please relax in this comfortable AC environment. We'll go for our next panel discussion. Okay, may I request kindly settle down, please. Kindly settle down, please. Okay, entrepreneurship is the norm of the day, and entrepreneurship is much required. The kind of entrepreneurial spirit is required to be inculcated in our community. For this, ladies and gentlemen, there's no other better person as on date other than Venkat Yerubandi, founder Atmiya. Please join your hands in welcoming him. He was specially flown down all the way from US to attend our function. All yours, please. Hello, Andy. Slide, please. Madan Lolugu, where are you? Okay. So now I request Professor Rajkumar onto the stage, and Mr. Madan Lolugu and Dr. Rangaya Garu. He's not able to join us today. So Dr. Balaji Patel Kola and Dr. Rangisetti Jagadish Babu Garu and Dr. Satyanarayana Vaddi and Srinivas Sati is unable to join us due to ill health. Akula Chandrasekhar Garu, he got delayed. He has another appointment, so he's not joining. And Mr. Dharmender Varada and Dorraz Garu. So I request all the panelists to come on to the dais, please. Microphone on. Just a second. AV team, may I request for a handheld mic, please? Dorraz Garu, present. Dharmender Varada Garu, present. Akula Chandrasekhar, absent. Vaddi Satyanarayana Garu, present. Rangisetti Garu, present. Balaji Patel, present. And Madan Lolugu and Professor Rajkumar. Professor Rajkumar Garu. Yeah. And Kishore Yadam. Kishore Yadam, please. Sorry, Andy. మీ పేరు వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ సెట్ అయిపోయింది.
సో లంచ్ చేశారు అందరూ? లంచ్ భోజనం అయిందా? సో ఆకలి తీరిందా? ఓకే, నా మీకు ఒక ఆకలి తీరితే ఇంకొక ఆకలి కావాలి. అదేంటంటే జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అన్న తపన, ఆకలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ గోనా సాషియేట్ దట్ హంగర్ ఫర్ సక్సెస్, దట్ హంగర్ ఫర్ వెల్త్. సో the session is going to be Q&A. So each panelist will be asked a question and they have to answer the question within 2 minutes. And then after that, we'll move on to the next question. And that way, around 8 panelists, they'll get around 40 minutes. And then after that, we'll take Q&A from the audience. So meeru questions to ready ga undandi. And if you want to create wealth, and if you want to become an entrepreneur, and if you want to be like దిగ్గజాలు మన లెజెండ్స్లా అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక, let's listen to them. So let's start with Madan Lolugu. So Madan, మన కమ్యూనిటీలో అంటే I see that you are from the village of GMR. So GMR anangane, it's a brand. But people, entrepreneurs are elevated. Entrepreneurs are the heroes of every community. Unfortunately, except mana community. So we have to elevate entrepreneurs. So what do you think of entrepreneurship within the community? Hello, and maybe doors close chestara please. Music vastundi. Please go ahead. వెంకట్ గారు, నా పర్సెప్షన్ ఏంటంటే, సో ప్రాబబులీ బ్యూరోక్రాట్స్కి మంచి గ్లామర్ ఉంటుందండి. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్, ఇప్పుడు రంగనాథ్ గారు మేబీ హార్ట్ ఆఫ్ ద టౌన్, మంచి గ్లామర్ ఉంటుంది. ఫిల్మీ పీపుల్కి మంచి గ్లామర్ ఉంటుంది. ఎనీవే, ఊర్లో మన సర్పంచ్ కూడా మంచి గ్లామర్ ఉంటుంది. మా ఊర్లో జిఎంఆర్ గారు 10 బిలియన్ వెల్త్ క్రియేట్ చేశారు, కానీ మా ఊరు సర్పంచ్కి ఎక్కువ గ్లామర్ ఉంటుంది. సో దట్స్ ద అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే, మేబీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమాల నుంచి ఎంటర్ప్రీనర్స్ని, బిజినెస్ పీపుల్ని అప్పటి నుంచి వెళ్ళగానే చూపిస్తున్నారండి. సో దట్ పర్సెప్షన్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. సో ఇప్పుడు అదే మనం యూఎస్ వెళ్ళాం అనుకోండి, మేబీ అలాన్ మస్క్, జాసన్ వాంగ్, దే ఆర్ ద హీరోస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. బట్ మనకి ఇక్కడ హీరోస్ ఆఫ్ ద సొసైటీ మేబీ స్లోగా, ఇప్పుడు బొండాడా గారు, ఐ రియల్లీ సీ, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ లైక్ దిస్. సో అట్లీస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 1000 పీపుల్, వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాక ఖచ్చితంగా వాళ్ళ పిల్లలకి స్లోగా పర్సెప్షన్ చేంజ్ చేస్తారని ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ టుడే. ఐ బిలీవ్ దట్ యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన చెప్పినట్టు, హౌ మెనీ హియర్ ఆర్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్? హౌ మెనీ? థ్యాంక్ యూ. Quite a bit. Who wants to be an entrepreneur? Who wants to be an entrepreneur? Excellent, excellent. So meeranta future millionaires and future billionaires, and I think you have to pay attention to what they're saying. So next question to Balaji Kolagaru. Doctor, జీవితంలో ఒక ఇంజనీర్ అయితే చాలు, డాక్టర్ అయితే చాలు అని ఒక పేరెంట్స్ అందరూ చెప్తారు. సో యూ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్. సో వాట్ నెక్స్ట్? సో హౌ కెన్ డాక్టర్స్ బికమ్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్ విత్ ఇన్ ద మెడిసిన్ ఫీల్డ్? Venkat Garu, thank you so much for the question. We all have seen that during COVID, even temples were closed, but hospitals were running. So for humankind, hospitals are very important. And we all know that we have certain doubts about this hospital business, saying that they are unethical, they charge more and all that. But if a doctor becomes an entrepreneur, he maintains the hospital. I think that the sanctity of the hospital will be maintained. And we have to come out of that salary mind. As you said, like, being an engineer or a doctor and just go for a salary from 9 to 5. We have to come out of that, and we have to think what is the problem in the society, what is the solution for that. And then, as we already heard about it, hard work, network. If you combine both of them, you will become an entrepreneur.
Excellent, excellent. Thank you. So, how to become an entrepreneur చెప్పారు. So let's talk to Mr. Varada, Dharmender. How can someone become an entrepreneur? What are the qualities required to be an entrepreneur? గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ముందుగా మనకి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అంటే మనకు కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి? సో బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, దిస్ టర్మ్ is a French word which was coined in 1700s. But if you look at the recent times, 1950s, 60s nunche, from the time America started promoting their economy in a big way, so that's when we started hearing more about the entrepreneurs. And later on in 70s and 80s, with more and more business schools coming into vogue and trying to offer specialized courses about making entrepreneurs or entrepreneurial journey, this term has become more and more widely used. మనకి దీనికి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అంటే కావాల్సింది ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండా, ఆర్ ఫైనాన్షియల్ బేసా, ఆర్ డూ యూ నీడ్ టు బి ఎ టెక్నోక్రాట్? If you look at it, what is really needed is the mindset. It is the mindset that makes an entrepreneur. It is not a title like a doctor or something else. So even if you are a small business owner, if your mindset is towards becoming something different of the regular path, then it is the quality that you need to become an entrepreneur. To answer this little more, I would try to compare between a businessman and an entrepreneur. A businessman is somebody who runs an existing organization, runs an existing business. His focus is mainly the stability, growth within established parameters, and his aspiration is only the profits. And he works very much within the limited ambit of what he's been running. And you can take the examples of a franchisee owner of a business, or a person, somebody who inherited his parents' business and trying to continue that. And he tries to work within the limited market space that he has been doing. But if you look at an entrepreneur, he's somebody who creates businesses. He's someone who creates products. He's someone who creates services. And an entrepreneur, if you compare with the businessman, he takes managed risks, whereas an entrepreneur, he takes calculated risks. And he is a path breaker, and he looks at disruptive methods of doing businesses, and he creates newer markets, and he tries to create newer value addition aspects to the products or services that have been in vogue, and tries to come up with newer services, newer products, and newer markets. That way, the risks that he takes, the opportunities that he creates, all of these are all driven by not just his education, but all by his drive. And the drive is predominantly defined by the mindset he carries. Thank you. So, ladies and gentlemen, the people that wanted to be entrepreneurs, you got the answer. One secret sauce: mindset, growth mindset. The next one, Dorraj garu. So, ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఆంట్రప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఇమీడియట్గా మొత్తం అన్నీ వదిలేసి ఇమీడియట్గా జంప్ చేసేయమంటారా, కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేయమంటారా? వాట్ డూ యూ రికమెండ్? ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వినిపిస్తుందండి? వినిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు మీరు క్యాష్ బిజినెస్ చేస్తున్నారా అంటే క్రెడిట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారా అనేది డిసైడ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే 90% బిజినెస్ లాస్లో ఉన్నాయి వాటిని తీసుకుంటే అన్నీ కూడా క్రెడిట్ ఇచ్చిన బిజినెస్లే. కాబట్టి క్యాష్ బిజినెస్ చేయబోతున్నామా, క్రెడిట్ బిజినెస్ చేయబోతున్నామా అనేది డిసైడ్ చేసుకోండి. క్యాష్ బిజినెస్ ఆల్వేస్ గుడ్ అనమాట. ఓకే, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్లకు వెళ్ళకండి. గట్టిగా కొట్టండి బాబు. చాలామందికి అనుభవం ఉన్నట్టుంది, అందుకే గట్టిగా కొట్టారు. ఓకే, చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు, పర్లేదులేండి, అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, 90% పార్ట్నర్షిప్లు లాస్లో ఉంటాయండి. 10% ఉన్నాయి అంటే అది భగవంతుడి అనుగ్రహం వాళ్ళకి. కాబట్టి మ్యాక్సిమం మీరు ఉండి
మీరు చేయగలిగితే బిజినెస్లో దిగండి, అంతేగాని పక్కనోడు డబ్బులతో వ్యాపారం చేద్దాం లేకపోతే పక్కనోడు తెలివితేటలు మనం క్యాష్ చేసుకుందాం అంటే మాత్రం అది పొరపాటు. తప్పకుండా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్, ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే బిజినెస్లో దిగండి. ఒకవేళ మీకు లేదు, ఆ బిజినెస్లో 1 సంవత్సరం పాటు పనిచేయండి, యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీగా పనిచేయండి. పని చేస్తే ఆ బిజినెస్లో ఉన్న కష్ట నష్టాలు అర్థమవుతాయి. అంతేగాని ఎవరో ఏదో వ్యాపారం పెట్టేశారు కదా మనం కూడా అదే వ్యాపారం పెడితే అయిపోతుంది అనుకోవడం మాత్రం పొరపాటు. అండ్ మోర్ ఎవర్ స్కేలబిలిటీ అంటే మీరు చేసే బిజినెస్ మీ కాలనీకే పరిమితం అవుతుందా, మీ ఊరికే పరిమితం అవుతుందా, మీ జిల్లాకే పరిమితం అవుతుందా, మీ రాష్ట్రం అంతా విస్తరించవచ్చా, లేదు దేశమంతా విస్తరించవచ్చా, లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన ప్రోడక్ట్ వెళ్ళగలదా అనేది ఆలోచించుకోండి. స్కేలబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో. సో ఆ 3 పాయింట్లు మినిమం ఉండాలండి. మ్యాక్సిమం ఫైనల్గా ఏంటంటే మీరు గల్లాలో అంటే క్యాష్ బాక్స్లో కూర్చొని చేయగలిగితే వ్యాపారంలో దిగండి. అంతేగాని ఎవరో ఉండి చేస్తారు, మా బామ్మర్ది చేస్తాడు లేకపోతే ఇంకెవరో చేస్తాడు అనుకుంటే మాత్రం పొరపాటు. ఎంతోమంది వ్యాపారాలు మొదలుపెట్టి సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నానండి. సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఏదో ఒక రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసేస్తారు, ఎక్కడో నుంచి ఒక చెఫ్ని తీసుకొచ్చేస్తారు, వాడిని ఏదో బతిమాలుతారు, కూర్చోబెడతారు. ఆడ పక్క రెస్టారెంట్లో వాడు ఏదో గిన్నెలు కడుక్కునేవాడు ఉంటాడు, వాడు చెఫ్ అనుకొని తీసుకొచ్చేస్తారు. తీసుకొచ్చి వీడితో రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేసేస్తారు. 2 రోజులు 3 రోజులు నడుస్తుంది, 4 రోజులు నడుస్తుంది. తర్వాత వీడికి ఉద్యోగం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగం వెళ్తూ ఉంటాడు, వస్తూ ఉంటాడు. ఇట్లా కాదని చెప్పి ఊళ్ళోంచి బామ్మర్దిని తీసుకొస్తాడు. బామ్మర్ది ఊళ్ళో గాలికి తిరుగుతూ ఉంటాడు, వాడిని తీసుకొస్తాడు, ఈ వ్యాపారంలో పెడతాడు. వాడు 2 రోజులు కూర్చుంటాడు, 3 రోజులు కూర్చుంటాడు, 4వ రోజు వాడికి అవసరం అవుద్ది, ఒక 10 రూపాయలు తీస్తాడు. 3వ రోజు ఎల్లుండి పెట్టేద్దాంలే ఇంకో 100 తీస్తాడు. తర్వాత అది అలవాటుగా మారుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ చాలామంది తలకాయ ఊపుతున్నారండి. ఓకే, సో అలాంటివి చేయమాకండి. ఒకవేళ మీరు వ్యాపారం చేయదలుచుకుంటే మీ ఉద్యోగం మానేసి వ్యాపారం చేయండి. యు ఆర్ ద సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అంతే తప్పితే ఉద్యోగం చేస్తూ వ్యాపారం చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు చాలా ఫెయిల్యూర్ స్టోరీలు మేము వింటున్నాం. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ చెప్పగలుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఐ థింక్ చాలామంది కనెక్ట్ అయ్యారు. సో యూనో వెరీ గుడ్ పాయింట్స్ అండి. సో నెక్స్ట్ డాక్టర్ రంగిశెట్టి గారు, యు ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది పయనియర్స్ ఇన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ. సో ఇక్కడ అందరూ చెప్తున్నారు, some people have the desire to start a company. Some people are already entrepreneurs, but you have been an entrepreneur for many decades. And what are the effective habits of entrepreneurs? Effective habits, right? Yeah. Okay, first good afternoon to all of you, to all మహాబలజాస్. అండ్ మార్నింగ్ అంతా మనం హిస్టరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. మన హిస్టరీ చాలా బాగుంది, బట్ ఫైనల్గా అట్లీస్ట్ ఫైనాన్స్ ఫ్యూచర్ దగ్గరికి వచ్చాం. సో విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కమ్యూనిటీ. సో వాట్ ద క్వశ్చన్ అగైన్, వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి an entrepreneur? To be an entrepreneur, I think there are certain qualities that entrepreneurs should have it. Otherwise, they should not enter into a venture. First thing what I feel is education. If you want to be a businessman, it's a different situation. If you want to be an entrepreneur, you have to have the right education. And also you need to have entrepreneurial skills. Without those skills, it's very challenging. Even if you try to learn, it will help you to some extent, but there has to be inherent nature, inherent skill to be an entrepreneur. And the third thing is, what I feel is, I little bit disagree with Darababu Garu. There has to be an empowerment. Okay, without empowerment, what happens? You try to remain at Galla only, taking care of every days. But you need to go out of the Galla to the global level. For that, a single individual cannot do that. And if you want to really expand your businesses, and if you have the right people in the system, you need to empower them to be successful. And apart from that, one should have the ability to sacrifice. If you want to be successful, you need to
leave certain things and just focus on what you're doing. And always think about the others, the investors, partners. If you keep on saying I think that I will be very temporary. It will die within few years. And for a correction, I'm not there for decades. I'm just there for 15 years in this business. Thank you. సో రంగిశెట్టి గారు ఆంట్రప్రెన్యూర్ క్వాలిటీస్ చెప్తున్నారు కదా. ఆంట్రప్రెన్యూర్ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? ఆంట్రప్రెన్యూర్. సో చాలామంది ఇది ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సంస్కృతం. అంతఃప్రేరణ. సో అంతఃప్రేరణ అంటే మీలో ఫైర్ ఉంటే ద ఫైర్ ఇన్సైడ్ యువర్ బెల్లీ, అంతఃప్రేరణ అలా ఆంట్రప్రెన్యూర్. సో థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఒక్క ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ అండి సత్యనారాయణ గారు. మీరు యు ఆర్ ఇన్ దట్ ఫండ్ రైజింగ్ M&A స్పేస్లో ఉన్నారు. సో యూ సీ లాట్స్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్. సో వాట్ ఆర్ ది టిపికల్ క్వాలిటీస్ దట్ యూ సీ ఇన్ ఆంట్రప్రెన్యూర్స్? హూ విల్ సక్సీడ్ అంటే మీకు తెలిసిపోతుందా వీడు సక్సెస్ అవుతాడు అవ్వడు అనేది తెలుస్తుందా? ఎందుకంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ కన్సల్టింగ్, యు ఆర్ యాక్చువల్లీ అడ్వైజింగ్ దెమ్. అండ్ మన బొందాడ గారి IPO చేసింది మన సత్యనారాయణ గారు. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, లెట్ us hear from him. Sorry. Very good afternoon, everyone. Very, very good afternoon. మనం మార్నింగ్ నుంచి I think we were talking about, 1 second out of the subject. Yeah. We were talking about community. We were talking about fraternity, right? మనం అందరం కూడా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ కింద ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి I think 9 నుంచి 3 o'clock వరకు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. అండ్ మధ్యలో శ్రీ KN కుమార్ గారు ఒక వర్డ్ ఉపయోగించారు, ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ మోర్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ అని. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ ఐకాన్ ఏంటంటే వీ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ మోర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ స్టాటిస్టిక్స్, 5% of the richest people in the world, what are they? They are high-level, high-paid employees. And 8% of the richest people in the world are artists. 10% of the richest people in the world are athletes. And 26% of the richest people in the world are investors. And you know what is surprising? 51% of the richest people in the world are entrepreneurs. అందుకే ప్రతి మీటింగ్లో శ్రీ KN కుమార్ గారు ఐ కీప్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్, వీ నీడ్ మోర్ ఎంటర్ప్రెనర్స్. మన కమ్యూనిటీలో కావాల్సింది వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే వీ నీడ్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. మన దగ్గర తైలం ఉండి పైసలు ఉన్నట్లయితే పాలిటిక్స్ ఇట్ విల్ బి అండర్ అ ఫీట్. ఐమ్ రైట్? వీ నీడ్ పీపుల్ విత్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. సి ఐ బీన్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ బొందాడ రాఘవేంద్రరావు గారు, వై ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్, డాక్టర్ రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, బాలాజీ పటేల్ కానీ, ఓలేవదర్ రాజు గారు కానీ, వై దే మన డాక్టర్ NV రావు గారు కానీ, వై హావ్ దే బికమ్ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద బిజినెస్? ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దే హ్యావ్ ఎ క్లియర్ పర్పోజ్ అండ్ విజన్. ఆ కంపెనీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, దే నో ద పర్పోజ్ అండ్ విజన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ద మూమెంట్ ఐ సెడ్, సార్ రాఘవేంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, సార్ మనం ఖచ్చితంగా 100 crores చేయవలసిందే విత్ దర్ పర్పోజ్ అండ్ ప్యాషన్, వీల్ డూ ఇట్ సార్ అని చెప్పారు. సార్ ప్రతి ఎంటర్ప్రెనర్కి ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే దే నీడ్ టు బిల్డ్ టీమ్, ట్రస్ట్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్, విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ కోర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద బిజినెస్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ అంటే దే టేక్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్. దాట్స్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒకసారి లాస్ట్ 3-4 months నేను బొందాడ రాఘవేంద్ర గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్లో CFO గారు ఆపేశారు, ఒక్క 0.50 రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ దగ్గర. నాకు ఆ గ్లోబల్ CEO ఈజ్ కాలింగ్ మీ రెగ్యులర్లీ. సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సార్ ఎంత డిఫరెన్స్ అన్నారు, 0.5. సరే మనకు ఒక గల్లాపెట్లో ఒక బ్యాకప్ కింద ఉంటుంది కదా, వై డోంట్ యూ టేక్ దట్ రిస్క్ అని చెప్పన్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టేకింగ్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్స్. అండ్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దే ఆల్వేస్ వర్క్ ఆన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్. వాట్ నెక్స్ట్ అనేది. సో ఎవ్రీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు బీ సక్సెస్ఫుల్ దే నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, టేక్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫైనల్ ఇస్ ఫోకస్ ఆన్ ఎకనామిక్స్. అదేంటి ఫైనాన్స్ అని చెప్పకుండా ఎకనామిక్స్ అని చెప్తున్నాను. ఎకనామిక్స్ అంటే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎకనామిక్స్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫైనాన్స్, ఇట్స్ అబౌట్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్స్ అబౌట్ అకౌంటింగ్.
మన ఇల్లు ఎలాగైతే మేనేజ్ చేసుకుంటాం మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ సిస్టర్స్ అని, సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆన్ యూనిట్ ఎకనామిక్స్. ఎప్పుడన్నా డాక్టర్ రంగశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు మాట్లాడితే విల్ కంప్లీట్లీ గివ్ ఏ కంప్లీట్ యూనిట్ ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ హిస్ కంపెనీ. సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బీ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఆన్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ రంగశెట్టి గారు మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఆఫ్టర్ వాళ్ళిద్దరు అయిపోయిన తర్వాత మీకు వస్తుంది. హౌ టు మేనేజ్ పీపుల్ ఎఫెక్టివ్, హౌ టు ఎనేబుల్ పీపుల్, అది దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. యా. సో కిషోర్ గారు, యు ఆర్ ఏ సీరియల్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్. ఒక వెంచర్ కాదు, యూ స్టార్టెడ్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ సీక్రెట్? హౌ డూ యూ కీప్ గోయింగ్? ఓకే, అందరికీ నమస్కారం. సో ఆఫ్టర్ లంచ్ సారీ అండి, 2 minutes. ఓకే, సారీ, ఆఫ్టర్ లంచ్ నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అందరూ కొద్దిగా టైర్డ్గా ఉంటారేమో. ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఫర్ దట్. ఓకే, నేను చాలా వెంచర్ స్టార్ట్ చేశాను. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెంచర్, వాట్ యు సే, మనం ఏది అనుకుంటామో అది జరుగుతుంది, మనం ఏం చేయాలనుకుంటామో అది ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతుంది. సో మనం ఒక వెంచర్ కాదు, 2 వెంచర్లు కాదు, 3 వెంచర్లు, ఎన్నైనా మనం చేయొచ్చు. మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒకటి ప్యాషన్ ఉండాలి, రెండోది డెడికేషన్ ఉండాలి, మూడోది ఏంటంటే నమ్మకం ఉండాలి, నాలుగోది గోల్ సెట్టింగ్ ఉండాలి. గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఏ వెంచర్లో ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి, ఈ వెంచర్ నుంచి ఈ వెంచర్కి వెళ్ళాలా, ఈ వెంచర్లో వస్తే ఈ వెంచర్ ఏం చేయాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. సో నేను నా ఎర్లియర్ కంపెనీలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 17 వర్టికల్స్ని నేను చూశాను. 17 వర్టికల్స్ని ఐ హ్యావ్ ఫ్రేమ్ లైక్ ఈ వారంలో ఇలా చేయాలనేది ప్లాన్ చేసుకున్నాను. సో దట్స్ అ ప్లానింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెనర్ టు టచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంటిటీ. సో దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. Thank you. So Kishore Yadam, he was chosen as the world's best CEO in 22 kadandi. Yeah. So in a small business category. Next question andi, Professor garu, within the community, how do you foster entrepreneurship? 2 minutes. It's a wonderful question. Certainly, we have heard about the attributes needed for a person to be an entrepreneur and how to go about it. But let me answer this question, which is important, and how this society can institutionalize and foster entrepreneurship for the development of the society. Okay. Certainly, the community has built a platform for people to interact, cooperate, etc. It did a wonderful job. And certainly there is a wishful thinking in the IKon group that we need to have some billionaires coming up. Certainly, absolutely, with the community not having much of many billionaires, we should have some billionaires in the community, springing up in the community. More importantly, the rest of the community beyond IKon, until they become IKOnians or they are IKOnized, we have a large community which is present. And unless this community comes up economically, the community cannot be treated as economically improved or we are empowered. Okay? So institutionalization is important. When I go back to by around 22 to 25 years as the Dean of Academic Affairs at IIT Kharagpur, that was the time where the second surge of entrepreneurship has come up across the whole of the country. Therefore, suddenly there was a question about how to rise entrepreneurship. And naturally, there is a question that came up in our institute, the first of the premier institutions in the country, about how do we institutionalize entrepreneurship or do entrepreneurship development at the institute. So as Dean of Academic Affairs, I felt at that time
that there are a few things which are important. Every engineering student should made to know how to start a company, what entrepreneurship is, and what kind of skills are needed for one to be an effective and successful entrepreneur. This is in that direction we worked. We created a course at IIT Kharagpur, it is the first of its kind, where we started an elective with, okay, what is needed for an entrepreneur and what is entrepreneurship and what is a company, how to create a company and what skills are needed. And more than that, entrepreneurship is about some adventurous spirit to be developed within an individual. And then of course risk taking comes up when you have an entrepreneurship spirit. How to rise this amongst individuals and how to inspire them was on the cards. Certainly we started courses like this, small enterprises and valuation of them, that kind of a thing. A course was started, and as a part of the course we incorporated some lectures, motivational lectures from successful entrepreneurs and also unsuccessful, not so fortunate entrepreneurs, about how they made it and how they met a difficulty, if they have met a difficulty. 30 seconds, Andy. Yeah. 30 more seconds. Yeah, sure. So that's how we started. And then that apart, we used to conduct workshops, started funding opportunities, created seed funding opportunities within the institute, and the rest of the story is what we see most of the time. And the course we started is not like you get a grade, appear for an exam and get a grade, but it is on purpose and the students should learn about it. 300 students used to participate in every, take admission into a course, and we used to do that. At IKon we should do that. At IKon we should do that at district level and at mandal level, and without restriction. If somebody comes up and says that I would like to do this here in this particular town, we should be able to allow that. So with this kind of institutionalization of the culture of entrepreneurship, we can certainly make our community truly empowered. Thank you. Thank you. So if you need mentorship, you know who to approach. Professor Garu, I think he has already done that. Thank you, Andy. Next question, Madan, the following question will be to you. So, Rangisetti Garu, we heard one of your secrets is actually discipline, self-discipline. You have stuck to one business and you have succeeded. And you're also known for enabling people. So, koncham cheptara, explain chestara. Yeah, sure. Before going to answer that, regarding the entrepreneurship in the community, I'll just spend 30 seconds on that. And all of us know that our community is more of a first generation entrepreneurs. And that is a big challenge for us. Whereas the other communities, they are into second, third or fourth generation entrepreneurs. So, in order to really be there, I think there has to be a lot of change within the community. What I strongly recommend to IKon is maybe we should have an Institute of Entrepreneurship for the community or a skill development center for the community, and all the people with the domain knowledge to be segregated and to train the people with respect to that particular segment. And I think, that initiation, maybe K.N. Kumar Garu will initiate that. That is the need of our for us. In terms of success and enabling the people. Yeah, today at least I manage 5 different pharma companies. Each business is quite different than the other. And then apart from these 5, I am also indirectly into 2 other pharmaceutical companies where I am on the board. And
there are two different things one has to understand. How to manage the partners, how to manage the people. And if you look at the partners that I have, they are from different communities, and between 5 companies there could be 13, 14 partners, and I am the only one from our community, but I manage everything. And we have no issues, no boardroom discussions, arguments, one word, one decision. That's all happens. And then when it comes to the people, when we have to manage so many companies, what is the most important thing is empowerment to the right heads in the company. You need to trust the people. Of course, you may get cheated. You should be ready for that. So it's not that every time you find the right people, but you need to have the people with the right domain knowledge. So what I look at the people is, do they have the right domain knowledge? Can they work hard? Are they genuine? These are the qualities which I like it. And for rest of the things, I become part of their issue. If there is a problem, it's not their problem. I consider it as my problem. And that's why whoever joins with me at the higher level, I think it's very difficult for them to say goodbye to me. They really bound to me that well. That's what is most important. And that's also another reason, if you look at my company, especially Bio4, the parent company, we are in 15 years of operation, and today we are in the top 10 pharma companies in India in terms of filing the products to the US FDA. And if you look at the top 10 companies, we are the youngest, and all other companies were there for the generations, and being a first generation company, definitely it is a good successful story, and it is all about how you manage with the people. And if you feel that you can do everything, the company will die within a couple of years at the max. So I think, that's why I keep on stressing the discipline, domain knowledge, and then empowerment. These are the things we have to really trust upon to be successful. ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ అండి. సో మీకు బిజినెస్లో పార్ట్నర్ కావాలి అంటే కనుక రంగిశెట్టి గారితో మాట్లాడండి, వద్దనుకుంటే కనుక దొర్రాజు గారితో మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ అండి. తర్వాత బివి నాయుడు గారు, he actually presented in the morning the Vikasit Bharat. So India is going to be a super economic power in the next 20 years. So I was talking to Madan Lolugu, and he has some amazing ideas for new entrepreneurs. So electronics lo, Madan, for semicons or silicons or chips, whatever you call, within that industry, what can the youngsters do? నా ఎంటర్ప్రైనర్ జర్నీ అయితే ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ అవగానే నేను గూగుల్లో చూసింది హైయెస్ట్ పెయిడ్ శాలరీస్ ఎందులో చూశానండి. సో దెన్ ఐ ఫౌండ్ అవుట్ VLSI ఇంజనీర్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ పెయిడ్ ఇంజనీర్స్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఒక కంఫర్ట్ జోన్ శాలరీలోకి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ కన్విన్స్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అంటే ఇప్పుడంటే కొంచెం పర్లేదు సార్, స్టార్టప్స్ అంటే బివి నాయుడు గారు మార్నింగ్ చెప్పారు, ఇప్పుడు కొంచెం మ్యాచెస్ ఇస్తున్నారు. కానీ ఓ 15 ఏళ్ళ క్రితం స్టార్టప్ అన్నా ఏదైనా కంపెనీ పెడతామంటే ఫస్ట్ మనకు ఎంత ఆస్తున్నా కూడా ముందు అమ్మాయిని ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు. అట్లీస్ట్ ఆ మైండ్ సెట్ మారుతూ ఉంది ఇప్పుడు. సో అదర్ దెన్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఈజ్ ద ఎకానమీ 3.5 trillion నుంచి it's going to be like 35 trillion in another 10 to 15 years. Out of that, the exportsలో most of the stuff manufacturingలో after oil, maybe semiconductor is going to surpass oil's import as well as exports actually. Because if you see 150 crores populationలో ఇంకో 10-15 yearsలో I think probably we'll cross China also. సో ఈ 200 crores population నెక్స్ట్ 15 yearsలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే కనుక ఎనీ డివైస్ లైక్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ మొబైల్, ఎనీ డివైస్ చూసుకుంటే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ 50 to 60% మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లోకల్ అయ్యేటట్టు చూస్తున్నారు.
ద ఎకో సిస్టమ్, దానికి సంబంధించిన ప్రతి మొబైల్కి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఉంటుంది, పీసీబీ ఉంటుంది. అలా ఇఫ్ యూ నేమ్ ఎనీ సిస్టమ్, దానికి ఖచ్చితంగా దెర్ ఇస్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎకో సిస్టమ్. దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ స్కోప్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఫార్చునేట్లీ మన సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీలో నాయుడు గారు చెప్పినట్టు మార్నింగ్ చెప్పారు ఆయన, అట్లీస్ట్ ఒక డజన్ ఎగ్జిట్స్ మన ఐకాన్స్ ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నారు. ఫర్ నేమ్ సేక్ మా బాస్ ఉండేవారు ప్రదీప్ వజ్రం గారు, అలాగే రావు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, సుధాకర్ పల్శెట్టి గారు, మాస్టిప్ సుధాకర్ గారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక డజన్ పీపుల్ మోర్ దెన్ 100 crores ఎగ్జిట్ తీసుకున్నారు. తెలియకుండానే కనీసం ఒక 10,000 మంది ఇంజనీర్స్ని ఎస్పెషల్లీ ఇన్ సెమీకండక్టర్ మార్కెట్లోకి ఇన్ఫ్యూజ్ చేశారు. మేబీ 2 లక్షల జనాభాలో సెమీకండక్టర్లో 10,000 ఉన్నారండి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా తగులుతూ ఉంటారు నాకు. సో దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ స్కోప్ ఇన్ దిస్ స్పేస్. అంటే ఫార్ములా సార్ మీరు చెప్పినట్టు జగదీష్ గారు, ఐ థింక్ నేను చూసిన ఒక 100లో ఒక 2-3 చూశాను సార్. బట్ సెమీకండక్టర్లో ఫార్చునేట్గా ఏముందంటే ప్రతి 10 మందిలో 3 ఉంటాం. సో crowd attracts more crowd. So come and join more businesses into semiconductor. సో సిమిలర్గా ఇంకా నేనేమంటా అంటే ఈ 10 times ఎకానమీ గ్రోత్లో సో మోర్ స్పేస్ సర్వీసెస్ అనేది మోర్ స్పేస్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్రెడీ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్స్. చాలామంది మన సర్వీసెస్ సైడ్ ఎగ్జిట్స్ చాలామంది చేశారు. కెపెక్స్ బేస్డ్ అనేది మనకి కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ ఉంటాయండి. ఎందుకంటే బికాజ్ యాజ్ యూ లైక్లీ మెన్షన్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్. సో కెపెక్స్ బేస్డ్ కాకుండా నాలెడ్జ్ బేస్డ్ స్టార్టప్స్, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ సర్వీసెస్, నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్, దేర్ యూ డోంట్ నీడ్ కెపెక్స్. సో ఇందాకలే నేను ఒక అన్నతో మాట్లాడుతూ ఉన్నా చిన్న ఒక బిజినెస్ డిస్కషన్ గురించి. సో హీ నీడ్ సమ్ మేబీ 100 crores ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాల్సి వస్తుంది కెపెక్స్. సో బట్ ఫర్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఇఫ్ యూ కమ్ అప్ విత్ ఎకో సిస్టమ్ లైక్ వాట్ హీ మెన్షన్, సో ఒక 4-5 crores ఈ కెన్ ఈజీలీ సెటప్ ద సేమ్ 100 crores. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం వరల్డ్ అంతా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. బి నాయుడు గారు మార్నింగ్ చెప్పారు వెంకట్ గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ యూస్లో అనేసి ఇండియాలో పెట్టండి అని చెప్పి. సో అలాగే ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇండియా. అండ్ ఫార్చునేట్లీ 85% ఆఫ్ ద న్యూ బిలియనియర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ న్యూ. సో 100లో ఒక 15 people based on the waterfall mechanism, they are following the old generation well. But 85% of the wealth is created by the new generation entrepreneurs, new generation billionaires. సో మన ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే నేను ఇందాక చెప్పాను మార్నింగ్ నుంచి, లెట్స్ ప్రీచ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఇన్ అట్ హోమ్. అది మన ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అంటే మాకు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇందిరా 17 సార్లు చూశానండి. 17x20 నేను వెంకట గారు నేను అదే మాట్లాడుకున్నాం. 340 టికెట్లు తీస్తే నేను కాలేజీలో చాలా గొప్పగా చూశారు నన్ను అందరూ. సో ఆ స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు బొండాడ గారు లాంటి సక్సెస్ స్టోరీ, ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ఎవ్రీ కిచెన్, ఎవ్రీ డైనింగ్ రూమ్. దట్ సక్సెస్ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి ప్రీచ్ అట్ ఎవ్రీ హోమ్. సో దెన్ విత్ ఇన్ డెకేడ్ కుమార్ గారు ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు 100 లీటర్స్ కాస్త 10 billionaires, 100 billionaires అని. దాట్ విల్ ఓన్లీ పాసిబుల్ వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ రీచెస్ ఎట్ అవర్ డైనింగ్ రూమ్. దట్స్ మై పర్సెప్షన్. ఎక్సలెంట్. సో మీ పిల్లల్ని ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వైపు పుష్ చేయండి, ఎంకరేజ్ చేయండి, ట్రైన్ చేయండి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు డిస్కస్. సో యూ నీడ్ టు డిస్కస్ బిజినెస్ మ్యాటర్స్ అట్ హోమ్ విత్ కిడ్స్ ఎస్పెషలీ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ డిసిప్లిన్ కానీ ఇవన్నీ తెలియాలి. నాట్ టు బోస్ట్, మై హై స్కూల్ సన్ హీ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ. సో వీ ఎంకరేజ్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ విత్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ. సో కిషోర్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఐటీలో సో ఇప్పటివరకు మనము ఫార్మా చూసాము, సెమికాన్స్ చూసాము. ఐటీలో ఏ ఫీల్డ్స్ బాగున్నాయి? వాట్ నెక్స్ట్ 10 years, 20 years ఐటీ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? ఓకే, ఐటీలో మీకు తెలిసిందే ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది. సో ఏఐతో పాటు అడ్వాన్స్గా చాలా వస్తున్నాయి. ఈవెన్ మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఒకప్పుడు మనం ఒక సాంగ్ కొట్టాలన్నా మ్యూజిక్తో కొట్టేవాళ్ళం, మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడి దానికి సాంగ్ రైటర్ కానీ అన్నీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాట్ జీపీటీలో విత్ ఇన్ ఏ సెకండ్ వీ కెన్ రైట్ ద ఎంటైర్ సాంగ్. అండ్ దేర్ ఈస్ అగైన్ వన్ మోర్ ఏఐ హ్యాస్ కమ్ అప్ వేర్ యూ కెన్ రికార్డ్ ద సాంగ్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్. సో కంప్లీట్ పార్ట్ అయిపోతుంది. అలా ఈవెన్ రీసెంట్గా కూడా సాంగ్స్ కన్వర్ట్ చేశారు. సో ఏఐ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రూల్ ద వరల్డ్. అండ్ ఏఐకి అడ్వాన్స్గా ఇంకోటి వస్తుంది. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఈవెన్ ఇంకా సమ్ మోర్ టెక్నాలజీస్ కూడా వస్తున్నాయి. సో అలాంటి టెక్నాలజీస్ అన్నీ కూడా చాలా వరకు మనం వాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మెయిన్ ఈస్ ఏఐ. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రూల్.
That's what I can say. ఎక్సలెంట్. దొరరాజు గారు మీరేం చెప్తారా? ఓకే, ఏదో స్వీట్స్ కాదండి. ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెట్ అండి. డిజిటల్ మార్కెట్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మార్కెట్ షేర్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 2 పేపర్ల సర్క్యులేషన్ కలిపి ఒక 30 లక్షలు ఉంటే 50 లక్షల మంది ఫాలోయర్స్ ఉన్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు. అంటే ఈ 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పేపర్ మొత్తంలో ఇచ్చే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఒక 1%, 2% ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఇస్తే మన మెసేజ్ దాదాపు 50 లక్షల మందికి రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఫ్యూచర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉండదు, ప్రింట్ మీడియా ఉండదు, ఓన్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మన డిజిటల్ మీడియా ఉంటుందండి. అది మనం గమనించుకోవాలి. యా, ఆయన చెప్పింది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, ఎందుకంటే హీఈస్ ఎ మాస్టర్ అట్ పబ్లిసిటీ. అసలు ఈ జనరేషన్లో పబ్లిసిటీ, బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్, హీఈస్ ఎ మాస్టర్. ఆయన అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట, మీరు నాన్ ఐటీ నుంచి వచ్చి సోషల్ మీడియాని ఇంత బాగా యూజ్ చేయటం ఎప్పుడు చూడలేదు, ఎవరిని చూడలేదు. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి. యా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు ధర్మేందర్. యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇన్ టు ఐటీ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ అదర్ బిజినెసెస్, నాన్ ఐటీ బిజినెసెస్. సో మీరేమంటారు? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఫర్ ది యంగ్స్టర్స్? వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? Yeah, many speakers have mentioned about how to promote entrepreneurship. I would like to elaborate it a little bit before I speak specifically about real estate or some of these sectors. మనకి బేసికల్లీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కమ్యూనిటీలో ప్రమోట్ చేయడానికి of course రంగిశెట్టి జగదీష్ గారు చెప్పినట్టు many of us are aspiring to become the first generation entrepreneur. So first of all, what we need is the culture. So the culture of risk taking as well as the culture of innovation. రిస్క్ టేకింగ్ వచ్చేసరికి మన మార్నింగ్ చాలామంది మన గత చరిత్రలో విన్నాము హౌ ఫార్ మన కమ్యూనిటీ వర్ ది వారియర్స్ అండ్ వీ క్యాన్ సాక్రిఫైస్ అవర్ లైఫ్స్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అదర్స్ హూ వీ బిలీవ్. సో రిస్క్ టేకింగ్లో మనకి దెర్ ఆర్ నో సెకండ్ థాట్స్. అవర్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్ టు టేక్ రిస్క్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్నోవేషన్ ఫర్ విచ్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవెన్యూస్ and where organizations like IKon or many of the community organizations should play a pivotal role. Next is the ecosystem. ఈ ఇన్నోవేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కానీ, ఈ కాన్స్టెంట్గా ఈ రిస్క్ టేకింగ్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కానీ వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్, యాక్సెలరేటర్స్ అండ్ కోవర్కింగ్ స్పేసెస్. ఇలాంటి వాటి మీద సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మన ఈ గ్రూప్లో, ఈ 1000 లీటర్స్ గ్రూప్లో ఉన్నవాళ్ళు ఇఫ్ దే కెన్ కమ్ అప్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ దీస్ సెంటర్స్. మెనీ ఆఫ్ అస్ వీ బిలీవ్ వీ ఆర్ ఆల్రెడీ పేయింగ్ taxes. Whatever we earn, we pay to the government. And some of us believe in sharing our profits to whoever God we believe in. దేవుడికి మనం కొంత పర్సంటేజ్ మనం ఇవ్వాలని చాలామంది భావిస్తూ ఉంటాం. అలాగే మన కమ్యూనిటీకి కూడా కొంత పర్సంటేజ్ని మనం ఇయర్ మార్క్ చేసుకొని దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఈ ఫండ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఆ రూపంలో మన కమ్యూనిటీని మనం స్ట్రెంథెన్ చేస్తే కానీ ఫస్ట్ జనరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి సెకండ్ జనరేషన్కి, థర్డ్ జనరేషన్కి వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉండదు. థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అ ఫండింగ్. We need angel investors, we need venture capitalists, and we need crowdfunding agencies. We have some of the funding consultants here who have already helped some of our entrepreneurs within this hall, and a constant interaction with them and then supporting these consultants by the community-backed maybe it could be banks, cooperative societies, and funds that can be set up. And even these banks and all need not take the risk all by themselves. You can insure the loan accounts and then you need not worry about who you are financing or what would be the risk in financing. But unless we cover all the facets of entrepreneurship, we cannot expect the entrepreneurs to come up from our community. Then is the mentoring and networking. I believe we have been doing a lot of that mentoring and networking through IKon 100 liters or 1000 liters, APTA and other organizations. So networking is happening. We see 1000 leaders here, but each and every person to become a leader, you need to interact with at least 50 to 100 people. The larger the crowd, the larger is the opportunity for you to interact, network, and then identify
If you interact with 100 people here, you're sitting the whole day. Yeah, spend that whole day and to find opportunities to interact with others. Try to find somebody who could give you that mentoring or networking. And even for the mentoring, what I would like to request the leaders is to have virtual meetings industry-wise, like pharma nunchi Jagdish garu gani, real estate nunchi some of us gani, IT nunchi. We all can do that mentoring. See, one in 6 months or one in a year, kind of these kind of meetings will not take the entrepreneurs to far places. What we need is constant mentoring. Mentoring is required at regular intervals. So that needs to happen. Once in a month, industry-wise mentoring online sessions and conduct chese. Many people can come and participate in those mentoring sessions. Next is the policy making and regulation. Yeah, we have heard many successful entrepreneurs how Raghavendra Garu and CS Rao Garu telecom ni vache regulatory changes soti how far they have grown, and even pharmaceutical industry how much of regulatory framework lo work chesi vallu advance avagalugutunnaru, and now AI is opening up. So what are the new policies that are coming up? We have to look at everything, how these policies, new policies that are coming up and the legal regulatory framework can be used to our advantage to become an entrepreneur on our own. And then finally the education and training. There are a lot of courses from the business schools and short term to medium term, and I myself I've been in real estate business for almost a decade, but I had the opportunity to go to IIM Bangalore for a 5-week course stretched over a period of 5 months. That 5 weeks, what I learned was much more useful to me than what I learned in my CA course or all through in my real estate business or IT business. Just that 5 weeks course. So after attending those 5 weeks course, I made my elder son, who was an engineering student, to go for MBA for his master's instead of continuing again in engineering. Of course, I'm not saying anything against engineering though. But one, I feel to become an entrepreneur needs to know how to be a manager and learn from the management schools, which will be very, very useful. There are short-term to mid-term courses. So if organizations like IKon and industry leaders can take 1 or 2 steps forward during today's meeting as to how and what we can do to really create some entrepreneurs from among our community, instead of just only talking. Let us chalk out some plans and all of us come together to contribute towards that. I think that would really create a lot of hopes in the minds of many people here. Thank you. మీకు ఎలా ఉందో తెలియదు కానీ నాకైతే చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలని ఉంది, నేర్చుకోవాలని ఉంది. కాకపోతే మనకి ఆల్రెడీ వైట్ స్లిప్ ఇచ్చేశారు. వైట్ స్లిప్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు వైండ్ అప్. సో విల్ టేక్ యాక్చువల్లీ Q&A ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్. వెంకట్ గారు ఇక్కడ జగదీష్ని వాళ్ళు వైట్ స్లిప్ ఇచ్చారండి, పొద్దున్న 2 గంటలు లేట్ చేశారండి. మనం కూడా లేట్ చేస్తానికి మనకు కూడా హక్కు ఉంది. సో విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ Q&A ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్. ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ అండి, ఎవరైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో ఇన్ యాక్చువల్లీ 10 words యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఏ క్వశ్చన్. ఇఫ్ నాట్ ప్లీజ్ డోంట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ ఎ స్టేట్మెంట్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో యువర్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బీ విత్ ఇన్ 10 words ఆర్ 15 words మ్యాక్స్. సో ఎందుకంటే వీఆర్ హియర్ టు లిజన్ టు దెమ్, నాట్ టు ది అదర్ విజ్డమ్. సారీ, బట్ విల్ యాక్చువల్లీ పాస్ ఆన్ ద మైక్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మనము క్వశ్చన్ ఇద్దాము, కాకపోతే 15 secondsలో క్వశ్చన్ అయిపోవాలి, లేదంటే నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతామండి. ఎవరైతే అడుగుదాం అనుకుంటున్నారో ఒకసారి నిలబడితే లేకపోతే చేతులు లేపినా సరే, అట్లీస్ట్ వీ నో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్. యా, క్విక్ అండి. Yes, sir. Sir, you told that in future there will be no channels, media and all. Only influencers will rule the entire world. See, I'm an influencer from Vizag. I just want one best simple tip. How can I become a better influencer? I need one tip, sir. That's it. యా, సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో బెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అంటున్నారు కదా, సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ అని అడుగుతున్నారు ఆయన. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్కి రిలవెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని మనం ఎత్తుక్కోవాలండి. అంతేగాని ఫుడ్కి వచ్చేసి చీరలు అమ్మేవాళ్ళని లేకపోతే బంగారం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లను తీసుకురావద్దు. ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్కి
రిలేటెడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ 1 వాళ్ళకి ఇన్స్టా ఫాలోయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది మనకి ఎక్కువ ముఖ్యం. ఇన్స్టా ఫాలోయర్స్ ముఖ్యం. ఒకవేళ ఎఫ్బీ ఉంటే అది కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే యూట్యూబ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నా అది కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్స్టా అనేది మనకి ఎక్కువ ఉండాలి. వాళ్ళని మనం తీసుకొని ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఎంచుకుంటే బాగుంటుంది. అండ్ మోర్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ చెప్పడంలో ఓనర్కు ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ కానీ మిగతా వాళ్ళకు ఉండదు. కాబట్టి మీ సబ్జెక్టుని మీరు చెప్పుకోగలిగితే మంచిది. మీరు చెప్పుకోలేనప్పుడు ఒక ఫాలోయర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో చూసుకొని ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ రిలవెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా చెప్పించడం అనేది చాలా మంచిది. ఓనర్స్ ప్రమోట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్లీ నరేంద్ర రామ్ నంబుల హీ యాక్చువల్లీ అపియర్స్ ఇన్ ది యాడ్స్. ఎక్సలెంట్ స్ట్రాటజీ. సో బొందరెడ్డి గారు మీరు కూడా లలితా జ్యువెలర్స్ ఆయన ఎందుకు చెప్తాడంటే నా ప్రోడక్ట్ గురించి నా అంత బాగా ఇంకెవరు ఇంకా నిజాయితీగా ఇంత గర్వంగా ఎవరు చెప్పలేరు కాబట్టి నేనే ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తానన్నాడు. సో మ్యాక్సిమం అలా ట్రై చేద్దామండి. అలా కుదరపోతే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దగ్గరికి వెళ్దాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, కొంచెం నిలబడి అడిగితే వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్. యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ సార్, ఐఎమ్ రాజేంద్ర కొండశెట్టి ఫ్రమ్ విజయవాడ అండి. క్వశ్చన్ టు జగదీష్ సార్ అండి. జగదీష్ సార్, సిండికేటిజం అనేది మనం బిజినెస్లో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్లుగా అది ఎంకరేజ్ చేయొచ్చా? అట్లాగే హౌ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ విల్ హెల్ప్ ద అవర్ ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. క్వశ్చన్స్ బాగున్నాయి. 15 secondsలో అవగొట్టేస్తున్నారు. ఐ లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. చాలా మంది సిండికేషన్ అండి. Yes, that's very important and it's very much required. I think, the domain knowledge syndicates are the real growth promoters for the entrepreneurship. It is required. Thank you. Next question. I just wanted to know what is the attitude of our community here towards accepting failure. Entrepreneurship means failure also. Excellent question అండి. సో మీరు సక్సెస్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఫెయిల్ అయితే హౌ డు యూ యాక్సెప్ట్? ఎనీవన్? ఫెయిల్ ఫాస్ట్ అండి. ఫెయిల్ ఫాస్ట్. So let us take the Chandrayaan 2 mishap towards the end of the mission. Mr. Sivan, who was the chairman, was away from the press for some time. But he started coming to the front when he was there at IIT Bhubaneswar as the chief guest at the convocation. Then the one statement he made, failures are more important. We learn more by failures at ISRO than the successes. In the process, we turned out to be more and more successful, Ani. Therefore, failures are truly stepping stones for success, and failures should be accepted. I think in the entrepreneurs also, many of them tried a few alternatives before finally taking a decision, taking a call and going forward in some directions. Yeah. థ్యాంక్ యూ అండి. సార్, సారీ నో క్రాస్ డిస్కషన్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లేడీస్ నుంచి రావాలండి. తర్వాత మీరు రెడీగా ఉండాలి, ఎవరొకడు లేడీస్. మీ పర్స్పెక్టివ్ కావాలి. జగదీష్ గారు, మీకు ఒక క్వశ్చన్ అండి. పబ్లిక్ కంపెనీ వర్సెస్ ప్రైవేట్ కంపెనీ, అంటే మీరు చాలా సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీ ఎన్నాళ్ళు నడిపారు. సో వెన్ విల్ యూ గో పబ్లిక్, ఆర్ వాట్ ఆర్ ది ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు పబ్లిక్? A very interesting question. See, being a successful entrepreneur, one should know when to enter and when to exit and how to create a valuation. And otherwise, there is no meaning for what we are doing. See, today we are seeing the examples of Bandada. He did the right thing at the right time. Okay. But he felt that scale was good enough for him to be at the public, and he was successful. And each entrepreneur will have some vision and the passion to scale it up to certain level. In my case, if you ask me, yes, I can take all the 5 companies to the public and create a value. And there is no doubt about that. And every month at least 3 to 4 PEs, Satya knows very well, they come to us, what's next. But the thing is, I'm interested in, yes, if I go to the public,
what kind of evaluation I get it. And in our domain, easily multiples of 20, 25 is always there. And if you are IP based or research based, still the numbers are quite high. So as an entrepreneur, everyone should know the game very well, when to exit. Is it through a PE? Is it through a public? And if that is the case, yes, what are the multiples we are going to get it? And always taking an exit at some point is very important. So typically in our community or most of the people, what they do is when they start entrepreneurship, they try to dilute the equity at the early stages, which is a bad thing. When you try to dilute at the early stages, whatever the value you are creating, that is very difficult for the company to survive, you will end up with the failures. But if you have the right business plan, take it to the peak and then get a wonderful valuation. That's how I feel it. Thank you, Andy. We'll take maybe max 3 questions, Andy. Manaki ingoka second slip kuda vachesindi. Okay, sir. Okay. Yeah. మేము గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాం సార్ టీచర్స్గా. నేను స్టేట్ టీచర్స్ యూనియన్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. మెయిన్గా ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో ఉన్న మా పిల్లలు రేపొద్దు ఫ్యూచర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవడానికి మీరు మంచి మంచి లెజెండరీ పర్సనాలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మాకు కమ్యూనిటీ మీ నుంచి అడిగే పెట్టుబడి ఏమిటంటే, మీరు మీ సెక్టర్లో ఎక్కడైతే వ్యాక్యూమ్ ఉంది, మీరు ఆల్రెడీ ఒక పొజిషన్ రీచ్ అయ్యి ఉన్నారు, లేదా మీకు టైం లేకపోవచ్చు, లేదా సాటిస్ఫై అయ్యి ఉండొచ్చు, మీరు మాకు ఇచ్చే పెట్టుబడి ఏంటంటే మీ సలహాల్ని దేనికైతే ఎవరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సెగ్రిగేట్ చేసుకుని కింద ఉన్న వాళ్ళకి మీ సలహాల రూపంలో ఇస్తే తప్పనిసరిగా మీరు ఇచ్చే సలహాలే పెట్టుబడి ఉంచి ఎంటర్ప్రీనర్గా అవకాశం ఇవ్వడానికి సెగ్రిగేట్ చేసి ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఒక కౌంటర్గా ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay, thank you. I think maybe I'll take 30 seconds to address that. I think, we should set up next meeting of IKon just on entrepreneurship and young budding entrepreneurs, where all these people who has got lot of experience can mentor them, teach them or how to start the company and all. If required, I'll be happy to sponsor the entire event. Yeah. So 3 questions, Andy. Sir. 3 more questions. Okay. Answer. మీరు చెప్పిన దానికి ఆన్సర్ అంటే 3 రంగాల్లో బాగా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఫస్ట్ క్లోతింగ్లో బాగుంది, సెకండ్ వచ్చి ఎడ్యుకేషన్లో బాగుంది, థర్డ్ వచ్చేసి హాస్పిటల్ ఇండస్ట్రీలో బాగుందండి. ఇప్పుడు ఈ 3 కూడా హైయెస్ట్ నడుస్తున్న ఇండస్ట్రీస్ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. నో క్రాస్ క్వశ్చనింగ్ అండి. లేడీ మీరు చెప్పండి ఒకసారి. హలో, చెప్పండి. మీ అందరిని యాజ్ అ బడ్డింగ్ జనరేషన్ మీ అందరినీ చూస్తే చాలా 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 ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది. బట్ యాజ్ ద బడ్డింగ్ జనరేషన్ మీరు వాట్ విల్ యూ గివ్ ద అడ్వైస్ ఆన్ హౌ టు బీ స్ట్రాంగ్? బికాస్ I am very sure that we are in a very wrong track, which is selfishness and greediness. So what are the more like suggestions or anything which we can do where selflessness and unity is more providence? Thank you. Yeah. Dr. Balaji. Hello. Yeah. So when you want to become an entrepreneur, you should be ready to take the risk. And entrepreneur is not a travel alone. It is always with with the knowledge people along with. So selfish anedi undali, but when you talk about entrepreneur, selfish anedi మీ organization గురించి ఉండాలి. It is not about you alone, but if you take entire organization and feel selfish and bring it up, I think you'll be successful. యా, థ్యాంక్ యూ అండి. మనకి చాలా సిగ్నల్స్ వస్తున్నాయి. వీళ్ళు మైక్ ఆల్మోస్ట్ కట్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చేసాము మనము. లాస్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాము, తర్వాత దే ఆర్ హియర్. మీకన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే కనుక అడగండి డైరెక్ట్గా. ఐ థింక్ దట్స్ ద బెస్ట్ వే టు గెట్ యువర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్డ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్. Sir, there is one startup event towards the end. I think we can park the questions for that. Yeah, there is a special event happening after the vote of thanks. We will have a very extended discussion on it. Please have patience. We can park all the questions for that session. Thank you. Sure. Yeah, last question అండి. సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. అసలు బిజినెస్ అంటే తెలియని ఫ్యామిలీస్లో పెరిగాం చాలామంది. అంటే ఈ కులంలోనే ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది చాలా తక్కువ. సో ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనేది తెలియని కులం, ఓన్లీ జాబ్స్.
సో ఇప్పుడు ఇవాళ మీ అందరిని చూసిన తర్వాత ఎస్ మనం కూడా ఎంటర్ప్రినర్ కావాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఏజ్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఆఫ్టర్ 45 కూడా మనం ఎంటర్ప్రినర్షిప్ అనే ఆలోచన చెయ్యొచ్చా? అట్ ద సేమ్ టైం దానికి ఒక అనుబంధంగా క్వశ్చను, చాలామంది రకరకాల ఫార్మాస్యూటికల్ కావచ్చు రకరకాల రంగాల్లో ఎదగాలని అనుకుంటున్నారు, కానీ మన కమ్యూనిటీకి వాళ్ళు టైం లేదంటున్నారు కానీ నాకు అర్థమైందండి. మీకు మీడియా కూడా లేదు. ఏ ఏజ్లో ఎంటర్ప్రినర్షిప్ చేయాలి అనేది మీ క్వశ్చన్. ఎంటర్ప్రినర్షిప్కి ఏజ్తో సంబంధం లేదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ జీల్ అండ్ ఎ ప్యాషన్ టు బీ ఎన్ ఎంటర్ప్రినర్. రీసెంట్గా ఒక కంపెనీ పబ్లిక్ వెళ్ళిందండి, ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ. ఆయన కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది at the age of 67 he started the company and that went to public, and right now the valuation of that company is 20,000 crores. Great. Okay, and he started at the age of 67 and the company by name AIKON Pharmaceuticals. Okay, so no discussion please. అందరూ అన్ని రంగాల్లో ఉన్నారు కానీ అంటే మనము పిఆర్పి ముందు నుంచి కూడా చూస్తున్నాము. సో కమ్యూనిటీకి ఒక మీడియా సెక్టర్ లేకపోవడం వల్ల ఒక ప్రధానమైన ఇప్పుడు సారీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి లేడీ. Yeah. I think we are overshooting అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. హలో, ఐఎమ్ అనుశ్రీ మెండు. నేను ఒక ఆథర్గా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఎలా ప్రమోట్ చేసుకోవాలి, ఏమైనా టిప్ ఇవ్వగలుగుతారా? ఆథర్ రైటర్, రచయిత. నాకు తెలుగు మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ రాయాలని. సో నన్ను నేను ప్రమోట్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా మీరు మేడం జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు మనం ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఇస్ నౌ ఇన్. సో బీ అన్ ఆథర్ అండ్ సెలెక్ట్ యువర్ ఫోటే, స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ మెడికల్ ఏమైనా తీసుకున్నారు. యూ వాంట్ గివ్ ద ఆన్సర్? ఓకే, యా థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకా నో మోర్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్. అండ్ ఇంకొకటి ఎవరో అడుగుతున్నారు, కమ్యూనిటీలో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ తక్కువ అని అంటున్నారు. అది యాక్చువల్లీ తప్పండి. ఎందుకంటే మన చాలా ఇంటి పేర్లలో శెట్టి అని ఉంటుంది. శెట్టి అంటే శ్రేష్ఠ, అంటే ట్రేడర్, ద బెస్ట్ ట్రేడర్. సో మన బలిజ కమ్యూనిటీలో ట్రేడర్స్ చాలామంది ఉన్నారు. మన వృత్తి యాక్చువల్లీ వ్యవసాయం ప్లస్ రక్షణ అండ్ వ్యాపారం. సో వాణిజ్య వ్యాపార రంగాల్లో బలిజలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. సో శెట్టి అని పేరు ఉంటే కనుక వాళ్ళు శ్రేష్ఠ, రెడ్డి అంటే కనుక వాళ్ళు రూలర్. సో ఇలా బట్ ఎనీవేస్ ఇవన్నీ మనము తర్వాత మాట్లాడదాము. మైక్ కట్ చేశారు కాబట్టి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద ప్యానలిస్ట్ టు స్టాండ్ అప్. అండ్ ladies and gentlemen, this is the think tank, this is the wisdom. Please give them a big round of applause. Thank you. మీకు ఎప్పుడన్నా కంపెనీ పెట్టాలి అనుకున్న కంపెనీలో ఏమైనా క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే ప్లీజ్ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్. థ్యాంక్ యూ అండి. A big hand, ladies and gentlemen. Thank you so much for that insightful panel discussion. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, now we have amongst us two promising icons who will be felicitated. For the proceedings, I call upon Mr. Parthasarathi Karingula. A very good evening, all of you. Once again, I'm over here to give a couple of awards for the most promising icons.
సో అవార్డ్స్లో భాగంగా మనం ఉదయం 3 రకాల అవార్డ్స్ ఇచ్చుకున్నాం. ఒకటి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్, రెండోది లెజెండ్స్కి ఇచ్చుకున్నాం, మూడోది ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్. ఇప్పుడేమో మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ఐకాన్ అనేటువంటి అవార్డు ఇస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు మనం రూపాదేవి పడాల గారు, మిస్ రూపాదేవి పడాల గారు, రీసెంట్గా వారి గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే. పారా ఒలింపిక్స్లో వారు సాధించినటువంటి ఘనత ఇదంతా. సో జగదీష్ బాబు గారు, రంగిశెట్టి గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాను రూపాదేవి గారికి అవార్డు ఇచ్చే నిమిత్తమై. రూపాదేవి గారిని తీసుకురావాలి. ఏవి? I request kindly don't crowd around the stage. I'll request you to settle down, please. And there's an award function going on. Sir, the front row. Kindly request not to crowd. Ladies and gentlemen, kindly settle down, please. Sir, kindly settle down, please. Continue. Welcome, Roopadevi garu. We are honored to have you over here. So may I request Jagdish sir to come over here. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి నన్ను ఇన్వైట్ చేసిన ఐకాన్ ఆర్గనైజేటర్, అలానే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు కేఎన్ కుమార్ గారికి, అలానే బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారికి నా నమస్కారములు. సో ఈరోజు నాకు ఇలా ఎలా అయింది అంటే, నేను ఇంటర్నేషనల్ వీల్ చైర్ పారా బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్. సో నాకు 2019లో నేను ప్రమాదవశాత్తు అనుకోకుండా నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ నుండి పడిపోవడం వల్ల నా లవర్ బాడీ ప్యారలైజ్ అయింది. సో ఇలా ప్యారలైజ్ అయిన తర్వాత కూడా మనం స్టార్టింగ్ నుండి ఓకే, ఇలా ఇంజురీ అయ్యి అది ఓకే, బట్ నార్మల్గా ఉండి సడన్గా మధ్యలో ఇలా అయ్యేసరికి అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా కష్టం. ఇలా అయిన తర్వాత కూడా స్టిల్ నేను ఇంకా ఉన్నాను అంటే సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు అచీవ్. సో ఏదో ఒకటి సాధించాలి అనే దాంతో సో ఈరోజు నేను 2028 ఒలింపిక్స్కి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో దానికై నాకు ఇక్కడ శ్రీ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారు సార్ నన్ను అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫర్ మై స్పోర్ట్స్ కెరీర్కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ అలానే నాకు ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేసి నాకు ఈరోజు ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన కేఎన్ కుమార్ గారికి నిజంగా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను. సో ఈరోజు ఇక్కడ ఈ అవార్డు తీసుకుంటున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సో దీస్ ఆర్ మై అచీవ్మెంట్స్, మై ఇంటర్నేషనల్ మెడల్స్. May we request standing ovation for Padala Rupa Devi garu, please.
Yesterday, I have made the formal agreement with Padala Rupa Devi. We are going to take care of her till she settles in her life. Entire his career, we are going to take care of her, and she will become my brand ambassadors also in future. Okay. All the best, Rupa Devi. Okay, thank you. ఈ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ పడాల రూపాదేవి గారు. అదే సమయంలో బొండాడ లక్ష్మీనారాయణ గారు వారిని అడాప్ట్ చేసుకొని ఫైనాన్షియల్ డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారు రూపాదేవి గారిని అడాప్ట్ చేసుకొని లైఫ్ లాంగ్ ఆవిడ సెటిల్ అయ్యే వరకు సపోర్ట్ చేస్తా అంటాం కూడా చాలా ముదావహం అన్నమాట. Now it's time. Now we have one more athlete, sports person, star sports person who is a national recognition over here. Sri Rankireddy Satvik Raj garu manto unnaru ippudu. వారిని సత్కరించవలసిందిగా మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ఐకాన్గా సత్కరించవలసిందిగా శ్రీ ధర్మేంద్ర వరద గారిని ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. సార్ తీసుకురండి, వెళ్ళండి రంకిరెడ్డి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇక్కడ రావడం. థ్యాంక్స్ టు ఐకాన్ పిలిచినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మై సెల్ఫ్ సాత్విక్, అమలాపురం నుంచి నేను బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ట్ చేశాను మా ఫాదర్ వల్ల. దెన్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ గోపిచంద్ అకాడమీ బ్యాక్ ఇన్ 2012. ఫ్రమ్ దెన్ బ్యాడ్మింటన్ అంటే చాలామందికి సింగిల్స్ ప్లేయర్స్ అనే తెలుసు, but I want to achieve in doubles. So from then నేను నా పార్ట్నర్ చిరాగ్ శెట్టి started playing. Then we became world number 1 badminton doubles, and recently we won gold medal in Asian Games. Then we lost very closely in Olympics. We lost in quarterfinals. So చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంతమంది ఇన్స్పిరేషనల్ పీపుల్ ముందు ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Satvik. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. రూపాదేవి పడాల గారిని సాత్విక్ గారిని చూసి చాలా ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని ఉంటారని నాకు తెలుసు. అండ్ థ్యాంక్స్ సో మచ్ సాత్విక్ ఫర్ ఎట్ అ షార్ట్ నోటీస్ వచ్చి మాతో టైం స్పెండ్ చేయగలిగినందుకు. మంచి భోజనం, ఆ తర్వాత మన రాక్ స్టార్ వెంకట్ ఏరుబండి గారి ప్యానల్ డిస్కషన్ తర్వాత మనకు ఒక చిన్న బ్రీదర్ కావాలి కదా. చిన్న బ్రీదర్, బట్ ఇట్ ఇస్ అ పవర్ ప్యాక్ బ్రీదర్. మన బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు హీ హాజ్ రిటన్ వన్ మోర్ సాంగ్, క్వైట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ వన్, చేయి చేయి కలుపు అంటూ. ఈ పాటని విని స్టెప్ వేయకుండా ఉండలేని వాళ్ళు ఎవరు లేరు. దానికి అందుకే ఒక నృత్య రూపకం రెడీ చేసి ఉంచారు. వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దాట్. ఐ ఇన్వైట్ శేఖర్ పడాల గారు, అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో ఇన్వైట్ శ్రీ బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు, మెండు చక్రపాణి గారు, పార్వతి కొల్లిపర్ గారు టు కమ్ టు ద డాన్స్ అండ్ డు ద నీడ్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. Good evening, my dear Mahabalija family. Hope you are all enjoyed food and all this program, entrepreneurship and harmonization of the community. Now I would like to tell about this song. మార్నింగ్ మీరు మహాబలిజ అనే సాంగ్ వినే ఉంటారు. అది నాకు తెలిసి అంటే చాలా మనకు ఒక థీమ్ సాంగ్. అది
ఇప్పుడు ఏంటంటే కమ్యూనిటీకి ఒక మోటివేషనల్ సాంగ్ ఉండాలని కేఎన్ కుమార్ గారు అడిగారు. సో దాని మీద కూడా మేము చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఓ మోటివేషనల్ సాంగ్ డిజైన్ చేసాం. అదేంటంటే కోట్లాది మహాబలిజ జనాలకి అవసరమైన ఓ స్ఫూర్తి గీతం, సంకల్ప గీతం ఇప్పుడు మనం వినబోతున్నది. దీన్ని కూడా బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు రాశారు. ఉదయం విడుదల చేసిన మహాబలిజ జలది గీతం బహుశా మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నచ్చిందా లేదా ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి ప్లీజ్. ఓకే, మ్యాక్సిమం నచ్చింది. సో ఇది ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాం మనం. మహాబలిజ జలది గీతం లాగే దీన్ని కూడా బల్లా విజయ్ కుమార్ గారు, మన కేఎన్ కుమార్ గారు మమ్మల్ని అంటే దాన్ని ఎలా ఉండాలి, ఆయన ఐడియాలజీ, ఆయన మాకు ఒక మెంటర్ లాగా దాన్ని ఆయన భావజాలం చెప్తుంటే మేము దాన్ని థాట్ ప్రాసెస్లో ఎన్నో టైమ్స్ అవర్స్ టుగెదర్ డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్ పూర్తిగా కేఎన్ కుమార్ గారి యొక్క మోటివేషన్తో రాయడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ కేఎన్ కుమార్ గారు. అండ్ గైడెన్స్లో చక్కగా నిమ్సి అనే చక్కని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేశారు. దీన్ని సినీ గాయకుడు కార్తికేయన్ మన 6 అడుగుల బుల్లెట్ సింగర్ పాడారు. ఈ గీతంలో ప్రతి చరణం కూడా మన మహాబలిజ జాతి ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదో బోధించేలా ఉంటాయి. ఇన్స్పైరింగ్ సాంగ్. ఈ పాట మన ప్రయాణంలో ఒక టార్చ్ లైట్లో ఉపయోగపడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ ద సాంగ్. కమన్ టు ద డెస్క్. ఇది నృత్య రూపకం కూడా కంపోజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది నృత్య రూపకంలో మన మెండు చక్రపాణి గారు, ఒకసారి వాళ్ళు ఎలా అవ్వని టీం. సో దీని వెనకాల కృషికి మళ్ళీ కేఎన్ కుమార్ గారు, మెండు చక్రపాణి గారు, విజయవాడ దామోదర్ గారితో మాట్లాడి దీన్ని నృత్య రూపకం ఇస్తే బాగుంటుంది అనుకుని దీన్ని ప్లాన్ చేసాం. యాక్చువల్లీ షార్ట్ నోటీస్ అయినా కానీ ఇది వీళ్ళంతవరకు మ్యాక్సిమం బాగానే కంపోజ్ చేశారు. ఒకసారి మీరు అందరూ దీన్ని విని. దామోదర్ అండ్ టీమ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ. సరే, ఈ సాంగ్ కూడా రిలీజ్ చేయవలసిందిగా ఒకసారి మన ఫోన్లో ఈ సాంగ్ చేయి కలుపుకుని. ఓకే సరే, మార్నింగ్ చేస్తాం కదా. సార్ చంద్రశేఖర్ గారు స్విచ్ ఆన్. కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు, అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు, హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు, ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు. ఓ కాపు తూరుపు కాపు, ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు, ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు, ఆపింకా కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు. మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు, చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు. తాగిలాలు మనకొద్దు, మోచేతి నీరు తాగే గుణమసలొద్దు. నిపుణులు నిష్ణాతులు మనలు పుల్లలు, ఒకరికొకరు తోడైతే శక్తికేవి ఎల్లలు. అట్టడుగు సోదరులకు ఆసరాగ నిలుద్దాం, బ్రతుకు బాట చూపించి సౌభాగ్యాన్నిద్దాం. ఓ కాపు తూరుపు కాపు, ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు, ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు, ఆపింకా పడిగాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు. మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు, చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు.
జీవితం మన సొత్తు సిరులను పుట్టిద్దాం పెంచుకొని మన పొత్తు వ్యక్తిత్వం మంటగలిపే అలవాట్లే విపత్తు వ్యసనాలను అని చెయ్యి తెలుస్తుంది మహత్తు విలువైన కాలమంత కానీ ఎగువాట విడుపు మెరుగైన వ్యాపకాలు నీ బ్రతుకులు నింపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింక పడిగాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు కానితనముంటే చేయి చాపె గుణమొచ్చు చేతన నీలో కలిగితే నీ చెయ్యి పైకొచ్చు ప్రతిభ మనలో ఉంది పటిమ పూటుగుంది కలసి కట్టుతనం పెరిగి పెను శక్తిగా మారుతుంది జాగు చెయ్యబోకు నీ జోరు తగ్గ నీకు చిక్కిన అవకాశాన్ని చేజారనివ్వకు కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింక పడిగాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింక పడిగాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు Yeah, I hope you are all enjoyed this song and this evening. సో మళ్ళీ మరొకసారి ఆఖరిసరిగా మన ఐకాన్ రథసారథి శ్రీ కేఎన్ కుమార్ గారికి, ఎందుకంటే మాకు ఈ మోటివేషనల్ ఐడియాలజీ మా వెనకాల వెంటపడి ఆయన ఇన్స్పైరింగ్ చేసి ఈ సాంగ్ బల్లా విజయ్ కుమార్ గారితో రాయడానికి కారకులైనందుకు ఆయనకి, బల్లా విజయ్ కుమార్ గారికి ఎలవెళ్ళ మన ఐకాన్ ఏ ఫంక్షన్ ఉన్నా ఏ ఈవెంట్కైనా ఆయన స్వచ్ఛందంగా వచ్చి సాంగ్ రాస్తున్నారు. సో ఆయనకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఈ సాంగ్ నిత్యరూపకానికి సహకరించిన మెండు చక్రపాణి గారికి, మన పార్వతి గారికి, వీళ్ళందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. A big hand for the scintillating performance, ladies and gentlemen. A small little announcement. One of the gentlemen is looking for one volunteer, Praveen Adbala. Wherever you are, kindly report to the dais. One of the bags is missing probably. Okay, ladies and gentlemen, one of the key indicators of any free society, is the Gender Empowerment Index. Gender Empowerment Index. While we navigated a patriarchal system, we have been patrilineal all throughout. Change is taking place. However, there is a need for the empowerment of women. We need to hear them. So, we are coming up with a scintillating panel discussion right now. For that, I'll request Dr. Channam Shetty Vijay Kumar on the dais. Please welcome him with a loud applause. Dr. Vijay Kumar is a leading pulmonologist in India. I call him into the dais, please.
ఏది ఇదా మీరు చూడండి. Very good evening, one and all. Indeed, Vijay Balram Anna నాకు Sorry for the interruption. Amongst us, please join your hands in welcoming none other than our own pride, very pride and most promising icon, Ambat Tirupati Raidu. Welcome on the stage. To facilitate, we identified him as one of the most promising icons. We expect a lot of promise. To felicitate him, we invite none other than a seasoned military soldier, Lieutenant General Kamala Ramchandra Rao, who has been Director General of the Army Artillery. Sir, Lieutenant General K.R. Rao, PVSM, AVSM, and that is Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Vishish Seva Medal. May I request General Rao on the stage and kindly facilitate Sri Ambat Tirupati Raidu. Let's give a big hand. I'll request Mr. Ambat Tirupati Raidu to say a few words, please. Good evening, one and all. I'm very, very honored to be here amongst such distinguished individuals. So when I say individuals, I really stress on that because that has been the story of our community for a very long time. So it's all been individuals. So let us all, because I come from a background of playing team sport, I know how collaboration and how unity amongst the individuals brings about so much success. So I won't take much of your time, but I thought it is really, really necessary because I've been in the ground as well, meeting people, I've been involved with politics as well. So what I have noticed is once our community, if we get our act together and, not actually competing amongst ourselves but collaborating amongst ourselves will really take us as a community and also everyone towards the path of progress and success, and I really mean it. And even today when I was hearing all the successful entrepreneurs on stage, one thing I really felt was what is the access that individuals or youngsters have to them. I mean, they have big companies, they have their boardrooms, but can a youngster walk in right away and take advice from them? So if you guys, if everybody becomes open in terms of helping,
I think that's one step towards progress. And because nights like this happen, evenings like this happen, but to achieve true progress, one has to be open. One has to be open to helping others in a way that has never been done before. And when it comes to me in terms of sport, if anybody needs help, I'm always there. And I think that should be the case with everybody here in this room, because everybody is successful in their own right. And as they said, when you are a first generational entrepreneur or a successful person, you have done it all on your own. That does not necessarily mean that the next generation has to suffer the same suffering that we have to achieve success. We have to make it easier for the next generation, and that has to come as a thought and as a practice. So we should not think that others also need to go through the grind. Of course they will go through the grind, but we have to make it easy for them. So I really I am honored and proud, and I congratulate KN Kumar sir and also my Baba Mendu Chakrapani garu, who has been doing this effort for the last 15-20 years in terms of getting the community together. So it's been a great exercise, and I'm sure it will bear fruits if everybody come together. Thanks. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ladies and gentlemen, amongst us we have one more pride who's been at the helm of the affairs, controlling the entire artillery firepower. Artillery is the entire firepower in a war. So here is a gentleman who was controlling it as a Director General, ex-Director General of Artillery from the Indian Army. Lieutenant General K.R. Rao happens to be one of our prides. Lieutenant General Kamul Ramchandra Rao, Param Visis Seva Medal, Ati Visis Seva Medal, and Visis Seva Medal, all these decorations awarded by President of India for the distinguished service. Please join your hands together. I'll request him to say a few words, please. Thank you, buddy. It's indeed a matter of great honor and pleasure. I have only 2-3 sentences to speak. First thing is, of course, as always, I say that armed forces is a great career. It's a very professional career, a political and a wonderful career. Second thing is that since the norm here today is of entrepreneurship, today in times of Atmanirbharta, I think there's a lot we can move ahead in defense forces too. There's a lot of activities which are taking place in the defense manufacturing industry, and if I can be of any assistance or guidance to anybody, I think I consider it as a great privilege. Andarki, anybody is free to contact me. I'll be more than willing to try and give you a piece of advice here and there for whatever is worth. Thank you all. మన కులం వాళ్ళందరూ ముందుకెళ్ళాలి. ఇన్నాళ్ళ నుంచి వెనకపడ్డాం, and I think it is time that we are moving ahead, and let's not stop here. We are grateful to all the organizers. God bless you all. Thank you. Thank you, sir. Now to continue with the series of panel discussions, I welcome Dr. Channam Sethi Vijay Kumar, again happens to be one of our prides, about the gender panel. Very, very good evening, my dear brothers, sisters, and family, extended family. Today, next 1 hour, the task is complex, I'm sure, but again, I assure I'll do my best in terms of justification of the task and responsibilities what have been rendered to me. Immense, profuse appreciations to the organizers, and sincerely thank the core team for giving me this opportunity, particularly Vijay Balramanna and KN Kumar Garu for this unique opportunity to moderate the women panel discussion. అన్న నవ్వుతున్నాడు అక్కడ, ఎందుకంటే విజయ్ కుమార్ చేయలేడేమో అని అనుకొని ఇచ్చాడు టాస్క్. ఎనీహో, ఇంకో 1 అవర్లో మనకు తెలుస్తుంది, ఓకే, వెదర్ అన్న విన్నా తమ్ముడు విన్నా అనేసి. బట్ దట్స్ ఓకే. బట్
jokes apart, we have a wonderful panel, various fraternities. We have academicians, advocates, and judges, media persons, and spiritualists, ilaga sports personalities, doctors, ilaga manaku wonderful panel unnaru ee roju. So these are all rock star women in their own respective fields. Without any further delay, I would call upon first my good friend Dr. Sudha Padmasree. Sudha, welcome. And Sudha is good friend of mine, renowned obstetrician and gynecologist hailing from Visakhapatnam, and she is mastermind behind the Vizag annual Sari event. Thank you, Dr. Sudha, for coming all the way from Vizag. Next, Kottu Sailaja garu. Sailaja garu is a wonderful human being, and she is judge. My lord, welcome. And by profession, and she hails from a first-class magistrate from Orissa, and her husband, Dr. T. Satyanarayana garu, belongs to undivided Andhra Pradesh. And welcome, ma'am. Welcome to the panel discussion. Next, Praveena Naidu garu. She is an impactpreneur, and she develops women entrepreneurs among the nation, particularly if it is particularly IKon, she adds more focus on these women, and she caters to more than 4,000 women. Another unique about Sanatana Dharma, Hindutva, వీటి గురించి మాట్లాడాలంటే ఈవిడ ఒక యూనిక్నెస్ ఏంటంటే షీ ఫౌండెడ్ గోమయ పుష్పం అనే ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. మన గోమాతల్ని రక్షించడానికి ఆవిడ విశిష్ట సేవ చేస్తున్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఏ హ్యూజ్ అప్లాస్. I would like to mention one thing. Gomaya Pushpa means, Gomaya means desi cow dung, Pushpam ante నిర్మాల్యం. మనం పువ్వులు దేవులకు వాడిన తర్వాత కవర్లో చుట్టి వాటర్ బాడీస్ని కంటామినేట్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కనుక అలా చేయకుండా రెడ్యూస్ ఎట్ ద సోర్స్. సో ఆ నిర్మాల్యం తీసుకొని గోమయంతో కలిపి ప్రోడక్ట్స్ చేయటం అనేది గోమయ పుష్పం ముఖ్య ఉద్దేశం. స్పెషల్లీ ఇది ఎకో సెక్రెడ్ ఇనిషియేటివ్ అనే ఛాలెంజ్ అనేసి గణనాథుల్ని 9 రోజులు పెడతారు కదండి. సో అక్కడ నిర్మాల్యం తీసుకొని ఆ నిర్మాల్యంతో గోమయం కలిపి చేసిన ప్రోడక్ట్. స్పెషల్లీ విజయ్ కుమార్ బిలాడ్ బ్రదర్ అండ్ ద డాక్టర్. సో హీ లైక్స్ కౌజ్ అ లాట్. ఎప్పుడు మేము వెళ్ళిన ఆవు గురించి నాతో ఎవరు డిస్కస్ చేస్తారో వాళ్ళే నాకు ఆప్తులు. సో ఆయన కూడా ఆవు గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతారు కనుక ఆయనకి ఇవాళ అది గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇది 9 రోజుల నవరాత్రుల్లో చేసింది మీకోసం అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ ఐ వుడ్ లవ్ టు వెల్కమ్ రోహిణి నాయుడు గారు. She is not there? Okay, I'm sorry. Then Padmavati garu, Flight Lieutenant retired Padmavati Appala garu, welcome andi. And she has been in the field of journalism for more than 1.5 decades. And after her stint in Air Force, she joined TV9 and persisting in TV9. That is the most important. Welcome, ma'am. And Ushasri garu, she is a sister of our Sudha Padmasree garu. Again, coming all the from Visakhapatnam. Thank you, Ushasri garu. She is currently director of Chikkala Naidu & Co., which is a railway contractor and realtor company. And she's a sports personality with national prominence and executive partner for Laksha Badminton Academy, Visakhapatnam.
which is one of the premier institutes to train badminton across Andhra Pradesh. Welcome, ma'am. And my good friend, Andal Amisetti Garu. She is currently an academician, proud icon, one of the very, very important, I can say, spine of today's event. Welcome, welcome Dr. Andal Amisetti Garu, currently working as a principal at Management Institutes, Thames College of Management. And I welcome Ammani Garu. Madam is Professor in Management Studies at NUCS, and she has been associated with IKon from almost inception in Hyderabad. Thank you, ma'am. Anita Naidu Garu, welcome andi. Wonderful human being, advocate by profession, and her passion is family counseling. And I welcome Rohini Naidu Garu. She is a passionate social entrepreneur, guest speaker, and women's rights advocate. She serves as a women convener for the Hyderabad Management Association and Women's Rights Director for the International Human Rights Organization. Welcome, ma'am. So, today, Vijay Balram Garu was briefly mentioning about Gender Empowerment Index అని చెప్తున్నారు. What is this Gender Empowerment Index? అంటే జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎంత ఉన్నాయి మన కమ్యూనిటీలో కానీ మన సొసైటీలో అనే ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇండియా అని చూసుకున్నట్లయితే ఫార్చునేట్లీ వీ లివ్ ఇన్ ఎ స్టేట్ యాజ్ పర్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ we stand number 4 or 5. That is, the first is always Kerala, then followed by Tamil Nadu, then followed by Karnataka, and then followed by AP and Telangana. So fortunately, we have reasonably good balance, and in next 40 minutes, we are going to identify what are the various obstacles that our community person are facing, women are facing, and identifying the solutions to that, and so that we will facilitate the enhanced participation of women for accelerated growth of our community. This is the concept of the panel discussion, and without wasting much time, can I ask Andal Amisetti Garu, what are the various inhibitions that women come across before joining the community networks and their solutions, ma'am? Actually, when I have started coming, it's like in the professors meet first time when I have come, and I have identified that this IKon is completely operated on a different level. Adi manam expose ayye varaku, it's not a kaapu kartika masam vanabhojanal laka kaadu anna oka community danloki రావాలి అన్న ఫీలింగ్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ కమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫీల్ ఇట్. ఆ ఇన్హిబిషన్ నుంచి రావాలి అండ్ బయటకు రావాలంటే దిస్ వాట్ ఐ ఫీల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఇట్ సెల్ఫ్ ద స్పౌస్ షుడ్ బి ఎంకరేజింగ్ విమెన్. లైక్ మనం ఎంత చేసినా పిల్లలకి భర్తకి మిగతా వాళ్ళందరికీ దే టేక్ ఆ సర్వీసెస్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. బట్ వెన్ యూ డూ ఇట్ ఫర్ యువర్ కమ్యూనిటీ సెల్ఫ్లెస్గా ఎంత చిన్నది కూడా చాలా ఎక్కువ ఎక్నాలెడ్జ్ చేస్తారు. యూ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ and it gives you a lot of happiness. So inhibition is how will I be receiving an inhibition ekkuva manalni aaputundi, but once you come out you will be out of that. That's what I feel. That's fantastic. అంటే అందరినీ ధైర్యంగా ఒక అడుగు ముందుకు వేయమంటున్నారు. వేస్తే మిగతాదంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఆ బ్యారియర్స్ బ్రేక్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రవీణ గారు, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు యాడ్? Yeah, the first thing is
అందరికీ మనల్ని పిలిస్తే తప్పితే మనం వెళ్ళలేమా, అసలు అక్కడ మనము అసలు అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతామా, అసలు అక్కడ మనం సూట్ అవుతామా అనే డౌట్లో ఉంటారు. ఇట్ కుడ్ బి కమ్యూనిటీ, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీవేర్. ఈ వాళ్ళు చూస్తే ఎంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని తీసుకొచ్చి ఉంటారు. సో ఈ పర్టికులర్ ఐకాన్ దానికి వాళ్ళు మేబీ అడాప్ట్ అవ్వలేకపోతారనో ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ స్టాపింగ్ దెమ్. సో ఇంట్లో ఆ ప్రిపరేషన్ చాలా అవసరం. సో దే కెన్ బి అంటిల్ అన్లెస్ దే ఇన్వాల్వ్ కమ్యూనిటీ, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎలా ముందు తీసుకొస్తాం. సో దట్స్ వాట్ ద థాట్ ప్రాసెస్ షుడ్ ఎవాల్వ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడుందంతా వాట్ ఏజ్ గ్రూప్ వీఆర్ ఇన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాం, అది ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే విమెన్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇంట్లో అది మంది కాదు అని కాకుండా మనము ఉండాలి, మనము కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కరిలో అది అవేకన్ చేయాలి. అంటే అది ఇంటి నుంచే మొదలవ్వాలి. వాళ్ళని స్లోగా, కొందరు అనొచ్చు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రాకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు, కానీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి మీరేం చేయగలుగుతారనేది ఆలోచించాలి. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్రవీణ గారు ఏమంటున్నారంటే, మన నానుడి ఏంటంటే ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అని అంటారనమాట. బట్ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ దీపం కూడా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మన అందరూ గుర్తించాలి. ఈ యొక్క ప్యానల్ డిస్కషన్ తర్వాత ఇఫ్ సమ్వన్ ఒక 10 మెంబర్ ఉమెన్ ముందుకొచ్చి మోర్ పార్టిసిపేషన్ జరిగిందంటే కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్లో, అంతకన్నా మేమందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏం లేదండి. అండ్ వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్ టు మై డియర్ ఫ్రెండ్ సుధా గారు. ఐ వాజ్ టోల్డ్, సుధా గారి గురించి చెప్పాను నేను, వెరీ బిజీ ఆబ్స్ట్రిషన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి మొత్తం మీకు తెలుసో తెలీదో, ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్కి ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అంటే మోస్ట్ ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్ విశాఖపట్నం. చాలామందికి తెలియదు. హైదరాబాద్ అనుకుంటుంటారు, లేకపోతే కోయంబత్తూరు అనుకుంటారు, లేకపోతే ముంబై అనుకుంటారు, కానీ కాదు. సో వైజాగ్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్ అనమాట. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ యూ కెన్ గెట్ ఫ్రమ్ సుధా పద్మశ్రీ. అండ్ వెరీ ట్రికీ క్వశ్చన్ సుధా. జనరలీ ఇండియన్ మైండ్ సెట్ ప్రకారం ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మాయికి పెళ్లి చేసి పంపించేద్దామా అనే ఉద్దేశంలో ఉంటారు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ప్రీవియస్లీ అయితే 18-20 ఇయర్స్ కంతా కూడా, ఇప్పుడైతే ప్రాబ్లీ 24-25 ఇయర్స్ కంటూ కూడా పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపించేస్తే చాలు అనేసి. మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? మీ విషయంలో కొంచెం ట్రికీ సిచ్యువేషన్, యూ గాట్ మ్యారీడ్ ఎర్లీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 16.5 అని విన్నాను నేను. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్? Yes. సో దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. ఇది ఎవరిని తప్పు పట్టడానికి కాదు, మంచి అని చెప్పడానికి కాదు. దే ఆర్ 2 ways, 2 sides ఆఫ్ అ కాయిన్ ఉన్నట్టు. ఒక అమ్మాయికి చిన్న వయసులో పెళ్లి చేయడం ఒకటి, దాని అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. చిన్న వయసు అంటే మరి 16 ఇయర్స్కి 17 ఇయర్స్కి కాదు. ఈవెన్ నవడేస్ మనం ఎవరు చూసినా కూడా 28-29 ఆ ఇయర్స్కే పెళ్లి చేస్తున్నారు. బట్ 23-24 ఇస్ యాక్చువల్లీ ద రైట్ ఏజ్ టు గెట్ మ్యారీడ్. నేను యాజ్ అ డాక్టర్ చెప్తున్నాను, నవడేస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, పీపుల్ కమింగ్ టు మై క్లినిక్ పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళకి చాలా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. పెళ్ళి అంటే వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను కర్నూలులో ఒక టాక్ ఇచ్చాను. ద ఎంటైర్ టాక్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, women greater than 35 years planning for children and becoming pregnant first time, it has increased 8 folds, ante 800% mata. If one person was requiring treatment, ఇప్పుడు almost 8 people are requiring treatment పిల్లలు పుట్టడం కోసం. So that is a very sad state. ఎర్లీ వయసులో పెళ్లి చేయడం వలన అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి. అండ్ సపోజ్ యూ ఆర్ యాక్చువల్లీ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దట్, సపోజ్ యూ మ్యారీ అ ఉమెన్ ఇస్ మోల్డబుల్. 23-24 years అయితే she's just finished her education, she's trying to go up in her career and all that. So చెప్పిన మాట వింటుంది. That is very important. That is how we parents bring up our children. It is always beautiful relationship if a woman listens to her husband. It is not a domination. That one quality you should tell your daughter. Husband మాట వినడం అది తప్పు కాదు యాక్చువల్లీ. It is a respect and it actually makes the relationship more beautiful. So what is happening is, as age is advancing, a woman becomes more and more financially independent, more and more career oriented. Nuventa nenanta anta stage vachi even the divorce rates are going up. I am not saying get a girl married at 16 or 17, but I will tell you my advantages. I was married at 16 and a half, almost just before I complete my 17, but I never regretted for it. The reason was I was in my inter first year.
I joined the MBBS, finished my MBBS, and every time my mother was a great support to me, did my MD gynecology, did my fellowship in IVF, and then I carried my life with 2 daughters, one born in MBBS first year and one born in MBBS third year. So that is not a problem. But what's the main advantage? I'll tell you my advantage. Nannu oka raatu darpoyina ante it has made me the strongest woman possible. How to multitask, how to bring about, అంటే ఇటు పక్క పిల్లలు చూసుకుంటూ ఎలా చదువుకోవాలి, వాళ్ళ హోంవర్క్స్ చేయించి నేను కూడా చదువుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ దే గ్రూ అప్ ఐఎమ్ సో కాన్ఫిడెంట్. ఇక్కడ కాదు, ప్రపంచంలో నన్ను ఎక్కడ వదిలేసినా కూడా నేను బతకగలను. అది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ యంగర్ ఏజ్లో నేను ఐ వాజ్ సబ్జెక్టెడ్ టు సో మచ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, but I could manage it and come out. But not many women can do it. So there are both advantages and disadvantages. But minimum education to a woman is a must. You should make sure the girl is educated, she can stand on her feet, and then you must get her married. This is my take on the view. So fantastic, Dr. Sudha. Really appreciate. So నన్ను కూడా చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చి అడుగుతుంటారనమాట. సో వాట్ ఈస్ దిస్, మా అమ్మాయిది MBBS అయిపోయింది, ఒక మంచి అబ్బాయిని చూసి పెళ్లి చేసేద్దామని అనుకుంటుంటారు. అంకుల్ అలా చేయొద్దండి, ప్లీజ్ లెట్ హర్ జాయిన్ హర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, లెట్ హర్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. వన్స్ షీ ఈస్ ఆన్ హర్ ఓన్ ఫీట్, దెన్ ఆ అమ్మాయి ఎంతో ఎంపవర్డ్గా ఉంటుంది. అప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది బెటర్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది యాజ్ ఆఫ్ కరెంట్ స్టాండర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ సుధా. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు శైలజ గారు, మై లార్డ్. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. సో ఇలాగా మనకు ఎన్నో రిలేషన్స్. మనం ఈరోజు ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్యాషన్ప్రెనర్స్, ఎంటర్ప్రెనర్స్, అకాడమిషియన్స్ మన ముందు కూర్చోన్నారంటే వీళ్ళ వెనకాల ఎంతో మంది కీ రోల్స్ ప్లే చేస్తుంటారు. మేడం, can you please explain? Thank you. Marital relations, yes, and then their impact on the society, on the society and then women. Thank you. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. I have the privilege of working in 3 states andi. I worked as a judicial magistrate in Orissa, and then I worked as a junior civil judge in Ummadi Andhra Pradesh, and now I retired as district judge in Telangana. సో వీళ్ళ వెనక కొంతమంది స్ఫూర్తి ఉంది. జనరల్లీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రభావం మన జీవితాంతం మన పైన ఉంటుంది. మా అమ్మగారు ఆ రోజుల్లో మెట్రికులేషన్ చదువుకున్నారు, క్రమశిక్షణ, సమయపాలన నేర్పించారు, మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పించారు కూడా. అదేవిధంగా నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కాస్త రాజకీయ పరిజ్ఞానం, బ్రాడ్ మైండెడ్ అప్రోచ్ కొంచెం అలవాటు చేసుకున్నాను. వీళ్ళిద్దరూ వలన నేను తర్వాత మా హస్బెండ్ హీ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ కనుక ఆయన ఒరిస్సా వచ్చే అవకాశం లేదు కనుక మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ రాసి పాస్ అయ్యి అక్కడ రిజైన్ చేసి రావడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినాక 1994లో మేము జాయిన్ అయ్యామండి. గురుదేవో భవ అని అన్నారు కదా. నౌ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ టు అనౌన్స్ a judge IKon was my guru. He is among you. You can know who is he. He is Justice Grandi Bhavani Prasad Garu. I got my training under him. He molded at least I think some half of our judiciary, 300 or 400 judges, and we learnt discipline from him. Oka judge elaga how to conduct ourselves on the dais, సోషల్ రిలేషన్స్ కనెక్షన్స్ ఉండకుండా చాలా అంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ వే ఎలా నేర్చుకున్నామంటే ఆయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాం. ఆయనతో పాటు ఇంకొక ఆయన కూడా పాత్రుడు గారు అని ఉండేవారు. హీ ఎక్స్పైర్డ్, హీ వాజ్ ఆల్సో ఏ జస్టిస్. ఈ విధంగా ఏంటంటే చాలామంది మా దీనిలో ప్రభావితం చేశారు జీవితంలో. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మన టాపిక్ community development. Community, how does it form? It comes from our family. Madam Sudha Garu, I again congratulate her for her achievement. పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నారు, మంచిగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతున్నారు,
మంచి జాబ్స్ చేస్తున్నారు, సాఫ్ట్వేర్ చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు జస్ట్ దే ఆర్ ఇట్స్ ఎ రిచువల్ లాగా, ఇట్ ఈస్ ఏ ఈ రోజులో ఏదో చేసుకోవాలి, కమాన్ లెట్ us సెలెక్ట్ ఎ గర్ల్ ఆర్ లెట్ us సెలెక్ట్ ఎ బాయ్ అని చేసేసుకొని ఆ తర్వాత ఎంత తొందరగా చేసుకుంటున్నారో, ఏమి సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నారో అంత తొందరగా కూడా విడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 2 crores ఉన్నారండి దాదాపు డైవర్సిస్ ఎంటైర్ కంట్రీలో 2%. అందులో మన కమ్యూనిటీది ఎంతమంది అంటే నేను అనుకుంటాను ఎక్కువే ఉంటారు మన కమ్యూనిటీలో కూడా. నేను ఏమంటానంటే ఈ యొక్క దీనికి తల్లిదండ్రులు, చుట్టుపక్కల ఉన్న బంధువులు, కమ్యూనిటీ వీళ్ళందరూ కూడా కారణం. పేషెన్స్ లేదు, అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. ఈ రెండు కావాలంటే లాస్ట్ టైం కూడా ఐకాన్ మీటింగ్లో ఐ సజెస్టెడ్ శ్రీ కేఎల్ఎన్ కుమార్ ఒక నోబుల్ ఐడియా మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ ద బాయ్, గర్ల్ అండ్ దేర్ పేరెంట్స్. పెళ్ళి అవుతే ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఇలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ మీరు ఎదుర్కోవాలి అని కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ పంపించాలి. అంతేగాని డిఫరెన్సెస్ వచ్చిన కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్ కాదు. లెట్ us స్టార్ట్ ఏ ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ ఫర్ బోత్ ద బ్రైడ్ అండ్ బ్రైడ్గ్రూమ్ అండ్ ద పేరెంట్స్. బికాస్ కుటుంబము మంచిగా ఉంటేనే కమ్యూనిటీ. వెన్ ద ఫ్యామిలీ ఈజ్ అన్హ్యాపీ, what can they do for the community? Just running after money is nothing. మీరు ఇందాక ఏమన్నారు గ్లామరస్ జాబ్స్ అని, బ్యూరోక్రాట్స్, జడ్జెస్. నో, మాది కూడా ఒక వైకుంఠపాళి లాంటిదే, గ్లామర్ అస్సలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ. కానీ ఏమిటంటే ఈ యొక్క సిచ్యుయేషన్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ జడ్జిగా నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంది. మన కమ్యూనిటీలో దగ్గరగా నిట్టెడ్గా ఉండాలి అంటే కుటుంబం వ్యవస్థ మంచిగా ఉండాలి. అసలు ఈ ప్రీ మెరిటల్ కౌన్సిలింగ్స్ దాకన్నా కూడా ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన పేరెంటింగ్ మంచిగా ఉంది అనుకోండి, అసలు ఆ కౌన్సిలింగ్ దాకా అవసరం కూడా రాదని అనిపిస్తుంది. నౌడేస్ పేరెంటింగ్కి ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. అందరూ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, లెట్ మై డాటర్ బీ హ్యాపీ, లెట్ మై సన్ బీ హ్యాపీ. హూ ఈజ్ హియరింగ్ ద పేరెంట్స్ నౌడేస్? అంతవరకే పేరెంట్స్, ఎంతవరకు కొంతవరకే. నౌ ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా, అంతా వాళ్ళ యొక్క అడ్వైజ్, వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలు వాళ్ళు గౌరవించుకుంటున్నారు. అంతేగాని పేరెంటింగ్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్వేస్. దే హ్యావ్ ప్రొవైడింగ్ ఎడ్యుకేషన్, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ టు ద చిల్డ్రన్. నో, దేర్ రోల్ ఈజ్ ఓవర్. బట్ థింగ్ ఈజ్ దే షుడ్ బి కౌన్సిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గర్ల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ థ్యాంక్స్ అలా. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని మనందరికీ తెలుసు. సో ఫ్యామిలీస్ అందరికీ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్. ఎంతమంది మీలో ఇంతవరకు యాన్యువల్ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకున్నారు? 3 members మాత్రం. 4, 5. అమ్మిశెట్టి గారు అబద్ధాలు చెప్పకూడదండి, ఆడపిల్లలు పుడతారండి. దట్స్ ఆన్ ఏ జోక్, రైట్. సో 50% మాత్రమే యాన్యువల్ చెకప్ చేయించుకుంటున్నారు. సో క్విక్లీ రోహిణి నాయుడు గారిని కెన్ ఐ ఆస్క్ రిగార్డింగ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫిజికల్ హెల్త్? అండ్ దెన్ మీరు గర్ల్ ఫౌండేషన్ పెట్టున్నారు. ఆ ఫౌండేషన్లో గర్ల్స్ హెల్త్ అంతా కూడా ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేస్తుంటారు? వాళ్ళ హెల్త్ మంచిగా ఉంటేనే వాళ్ళు మన కమ్యూనిటీ ఎంపవర్మెంట్ కూడా ఉపయోగపడతారు. First of all, good evening everybody, off the dais and on the dais also. Thank you for having me here. Well, I started this NGO, the Girl Foundation, 8 years ago. The story started when I met girls from disadvantaged families. So when I met them, I realized that they come from very, very, lesser privileged communities and families. వాళ్ళకి బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ గురించి మీరు అన్నారు. అది నేను బీయింగ్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్, ఐ థాట్ ఐ విల్ యాడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ ద కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ విచ్ ఆర్ ద లూప్ హోల్స్. బట్ దెన్ వీళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు తెలిసింది ఏంటి అంటే గర్ల్స్ అండ్ their mothers also do not have access towards their menstrual products. That's when my antenna, stood. That's when I thought I have to work on health sector for this lesser privileged girls. So these girls come from a family where the father drinks, he's a drunkard, and the mother goes to household chores, works in other homes to maintain their household.
So given that situation, these girls cannot, the mother cannot afford to get their menstrual supplies. So what they do is they use old clothes and then wash and then again use the same. So in that scenario, we cannot really talk about health checkups. Of course, we bring in gynacs, వాళ్ళతో మేము హెల్త్ చెకప్స్ చేపిస్తాం. కానీ వెన్ వీ అండర్స్టాండ్ బేసిక్ నీడ్స్ కూడా పిల్లలకి లేనప్పుడు ఇలాంటివి వాళ్ళకి అర్థం కావు నేను చెప్పినా సరే. సో గైనకాలజిస్ట్ని తెచ్చి నేను చెకప్ చేయించినా సరే బేసిక్ నీడ్స్ అంటే మనిషికి కావాల్సింది ఒక రూఫ్, ఫుడ్, గుడ్ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్. అవి కూడా లేని సిచ్యుయేషన్స్లో థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆర్ దర్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇన్ హైదరాబాద్, if we count. So that's when I thought we have to work on this. And when you asked, you know, my journey started like that when I met these young girls who come from very, very poor families. So we try to pull in gynacs. వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని మెడికల్ చెకప్స్ చేయిస్తూ ఉంటాము. డోనర్స్ తోటి వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా మంత్లీ సప్లైస్ పంపించేటట్టు, బయోడిగ్రేడబుల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ పంపించేటట్టు ఐఎమ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ దాట్. And that's when even my social enterprise also has come into the picture, health startup. So I, being an educationist and a motivational speaker, I thought I have to do something to the community because I understand the pain of a girl. When she's given the support, what all she can achieve. Girls are the pride of our nation, but unfortunately they are not given those basic amenities of life. So successfully today we have covered some thousands of girls and we have adopted girls, and we are supplying menstrual supplies to these girls and to their mothers also. So thank you. This has been my journey. Thank you so much. Thank you so much, Andy. And I just want to concentrate and focus on less concentrated task. Health చక్కగా మనం చూసుకోం. అలాంటిది మెంటల్ హెల్త్ గురించి వచ్చినామంటే అస్సలు పట్టించుకోం. లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, దట్ నార్మల్. కానీ ఈరోజు జనరేషన్లో ఏమైపోయిందంటే మేడం డైవర్స్ రేట్స్ గురించి మాట్లాడినారు. అలానే ద అదర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈజ్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ సూయిసైడల్ రేట్స్. మెంటల్ టెన్షన్, మెంటల్ డిప్రెషన్, దీన్ని తట్టుకోలేక స్టూడెంట్స్ నుండి పెద్ద వాళ్ళ వరకు కూడా సూయిసైడల్ రేట్స్ అనేది చాలా చాలా పెరిగిపోతున్నది. ఎప్పుడైతే ఈ సూయిసైడల్ రేట్స్ ఆర్ మెంటల్ టెన్షన్ని కరెక్ట్గా తగ్గించుకోగలమో, కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేయగలుగుతామో, మేనేజ్ చేయగలుగుతామో, అప్పుడే వాళ్ళు ఒక హెల్తీ ఉమెన్, కంప్లీట్ హెల్తీ ఉమెన్గా తయారవుతారు. ఐ వుడ్ లవ్ టు ఆస్క్ ఫస్ట్ డాక్టర్ అనితా నాయుడు గారు, ఫాలోడ్ బై సుధా పద్మశ్రీ. అనిత గారు, యువర్ కామెంట్స్. పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. నా ఆత్మ బంధువులందరికీ కూడా మరొకసారి నమస్కారం చెప్తున్నాను. నా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, నా డాటరు, సన్ను, ఈవెన్ మై హస్బెండ్ ఆల్సో 4 members ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అడ్వకేట్స్ పెటర్నిటీ సార్. మోర్ ఓవర్ డిప్రెషన్కి చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ఉమెన్కి అప్ అండ్ డౌన్స్ మెన్తో పోల్చుకుంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సార్. ఈవెన్ వర్క్ ప్లేస్లో ఎప్పుడైతే కొలీగ్స్ ఆర్ బాసెస్ ఆర్ అందరితో చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసుకుంటూ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు కూడా జాబ్ చేస్తేనే మన పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతున్న రోజులు ఇవి. ఇద్దరు వర్క్ చేయాల్సిన ప్లేసెస్ అనమాట. ఆ వర్క్ ప్లేస్లో ఫిజికల్ సెక్సువల్ అబ్యూస్ లాంటివి ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో చెప్పుకుంటే హస్బెండ్ ఏమంటారు, అత్తమామ ఏమంటారు, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫేస్ చేస్తున్నారండి. ఆ ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళల్లో వాళ్ళే మింగలేక కక్కలేక చాలా మెంటల్ డిప్రెషన్కి గురవుతున్నారు. మోర్ ఓవర్ అది ఒక్కసారిగా బర్స్ట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఒక్కసారిగా డిప్రెషన్కి, సూసైడల్ థాట్స్కి ఎవరికి చెప్పుకోవాలో అర్థం కాక చాలా చాలా సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్న, మెంటల్ డిప్రెషన్ వచ్చి ఆ జాబ్స్కి రిజైన్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చేసారండి. ఈవెన్ వాళ్ళకి ఉమెన్కి కూడా ఒక మంచి రైట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఒక రెస్పాన్సిబుల్, ఒక ప్రతి ఆఫీస్లో వాళ్ళకి ఒక బాక్స్ పెట్టి ఆ లెటర్స్ వేయండి, ఇట్లాంటివన్నీ ఎంత ఎంపవరింగ్ చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఇంకా చాలా ఎంపవరింగ్ చేసి వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ముందుందండి. ఈవెన్ మన ఉమెన్ ఐకాన్ తరపున మన కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఎక్కడున్నా కూడా
మేము ముందుండి మీకు ఈ రైట్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఈ విధంగా ఫైట్ చేయండి, మీరు జాబ్స్ ఎక్కడ మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని వాళ్ళకు ఒక మోరల్ సపోర్ట్ మనం అందరం నిలబడి మన ఐకాన్ ద్వారా వాళ్ళకి చాలా ధైర్యం ఇవ్వాలండి. ఈవెన్ మన డిప్రెషన్ విషయానికి వస్తే మనీషా కొయిరాల దగ్గర నుంచి సమంత కానీ దీపికా పదుకునే వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా ఇంత పెద్ద వాళ్ళే ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం అబ్యూజింగ్ సార్. ఈ రోజుల్లో అబ్యూజింగ్కి ఎవరు గురి కావట్లేదు, ప్రతి ఫీల్డ్లో ప్రతి రంగంలో ఇది ఉంది. కానీ మనం ఉమెన్ ఎంత ఎంపవర్ చేసుకుంటూ ఎడ్యుకేట్ చేసుకుంటూ వీళ్ళని ఈ యాంగిల్లో నుంచి మనం పక్కకు తప్పించాలి. ఇంకా మోర్ ఓవర్ మన ఫ్యామిలీ విషయానికి వస్తే ఉమెన్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అంతే ఎంపవరింగ్గా మన వాళ్ళని మన కమ్యూనిటీ ఉమెన్ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఒకటి ఉంది. ఈవెన్ మన కేఎన్ కుమార్ గారు ఎప్పుడు అంటారు, అమ్మ ఈగో క్లాషెస్ వలన మన కమ్యూనిటీ కూడా డైవర్స్ ఎక్కువ అయిపోయాయి ఈ మధ్యలో, ప్రీ మ్యారిటల్ చేద్దామా, వాళ్ళకు ఒక మంచి వింగ్ పెడతాము, ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ ఏర్పాటు చేయండి మీ అందరి ఇనిషియేషన్స్తో మేమందరం ముందుకు వస్తామని ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు. మన ఉమెన్ ఐకాన్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనం అందరం ఆ విధంగా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఫైట్ చేద్దాం సార్. ఇంకొక చిన్న మాట అండి, మనం కూడా మన ఉమెన్ని ఫైనాన్షియల్గాను అన్ని రంగాల్లో చాలా వృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం కూడా ఎక్కడ తగ్గేది లేదు. బిఫోర్ 1000 లీడర్స్ మీటింగ్, ఆఫ్టర్ 1000 లీడర్స్ మీటింగ్ లాగా మన మహాబలిజ మీటింగ్ తర్వాత మన ఉమెన్ చాలా ఎంపవర్ అయ్యారు. ఇంతకుముందు మనం చూసాం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్లో మన ఉమెన్ కూడా హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ ఉండేటట్టుగా మనం అందరం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. 1 minute to you. Yeah, you are audible. Okay. అసలు ఉమెన్ అసలు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి మానియా వచ్చింది, వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్లో అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలి. బికాజ్ వీ డోంట్ నో వెదర్ సైకలాజీ ఫంక్షనల్ కాంపనెంట్ ఉందా, లేకపోతే నిజంగా వాళ్ళకి ఏమైనా మెడికల్ హెల్త్ వల్ల డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారా అన్నది ఫస్ట్ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్స్ అసలు మామూలుగా నోటీస్ చేస్తే యూ జస్ట్ వెన్ యూ థింక్ బ్యాక్, women who are very active, very physically active, when they work a lot, when they're occupied with several things, there is no question for depression. I hope you must have all noticed. ఎవరు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి ఎవరు ఈ సైకలాజికల్గా కిందకి వెళ్తున్నారంటే దోస్ ఉమెన్ హూ డోంట్ టేక్ ప్రాపర్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్, ఉమెన్ హూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్, హూ ఫీల్ దట్ ద ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ ద సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దెమ్. సో ఈ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్ అన్నది వీ షుడ్ కౌన్సిల్ ఆల్ ద ఉమెన్, టెల్ దెమ్ దట్ ఈచ్ ఉమెన్ ఇస్ యూనిక్ in her own way. Even see, if she's occupied with other hobbies, if she goes for a 1 hour of a regular exercise, all these can have a great deal on her health. So this is where I would suggest for all the women who are going into depression. Thank you Sudha for talking very crispy. And next very and most important factor is safety. ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే ఉమెన్ ధైర్యంగా సొసైటీలోకి వెళ్ళి పనిచేసి సేఫ్గా మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి రావడం అనేది చాలా కష్టమవుతున్నది అన్నట్టు అనిపిస్తున్నది. దీనికి ఉదాహరణే ఈ మధ్య జరిగిన వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అట్ ఆర్జీకర్ మెడికల్ కాలేజ్ కోల్కతా. సో అటువంటి సినారియోలు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఇండియా వైస్ ర్యాంకింగ్ కూడా ఇండియన్ ఈస్ ర్యాంకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ సేఫ్టీ ఈజ్ 125 in the that's the global ranking. That's very poor. So India was among the top 10 countries for political violence against women as per 2022 statistics. ఇటువంటి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. దీనికి సొల్యూషన్స్ ఏమంటారు పద్మావతి గారు? అందరికీ నమస్కారం. isn't it scary, the numbers? Numbers పక్కన పెడితే the women's safety is the priority. సమాజం ఒకరితో అవ్వలేదు కదా, ఆడా మగ అండ్ ద సొసైటీ. సో ఇఫ్ యూ ఫర్గెట్ అబౌట్ విమెన్ సేఫ్టీ, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ యాక్చువల్లీ. పిల్లలకి అకాడమిక్గా చాలా సపోర్ట్ ఇస్తాము, చదువుకోవడానికి చాలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తాము. ఈ మధ్య అంటే ఐ థ్యాంక్ మై ఫాదర్ బికాజ్ హీ అలౌడ్ మీ టు ఇన్ మై ఫ్యామిలీ to go for higher education and whatever freedom he has given. I joined Air Force for defense because of his encouragement. సో అట్లాంటప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ద ఫోర్మోస్ట్ ఇవ్వాల్సింది అమ్మాయికి కాన్ఫిడెన్స్. ఇంట్లో నువ్వు చేయగలవమ్మా, నీకు ధైర్యం ఉంది. సో అది మిస్ అవుతోంది ఎక్కడో.
మనం చాలా ప్యాంపరింగ్ చేస్తున్నాం ఇంట్లో. ఈ మధ్య సింగిల్ చైల్డ్ అయిపోయింది. లేకపోతే ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉంటారు, అబ్బాయి ఈజ్ ఎలివేటెడ్, అమ్మాయి ఈజ్ సప్రెస్డ్. అంటే మోస్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ లైక్ దాట్, బట్ జనరల్గా చూస్తే సో అక్కడ అంటే ఉమెన్ సేఫ్టీ అన్నది అంటే బయటికి వెళ్తే ఏమైపోతుందో అని ఒక భయం. అంటే అతి గారాభమో లేకపోతే ముద్దు మురిపమో కానీ అమ్మాయిని బయటికి పంపించడం దగ్గర మనం ఆగిపోతున్నాం. ఎందుకులే అమ్మాయి ఎందుకు. నా కేసులోనే ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై చైల్డ్హుడ్. వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ గర్ల్ ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ కరాటే నేర్చుకుందామని నేను మా ఇంట్లో అడిగితే మా అన్నయ్య ఎవ్రీ టైమ్ ఐ కోట్ హిమ్, హీ మస్ట్ బి యాంగ్రీ విత్ మీ. నీకెందుకు కరాటే, చేతులంతా రఫ్ అయిపోతాయి, వై డూ నీడ్. ఐ ఓన్లీ ఆన్సర్డ్ హిమ్ బ్యాక్ సేయింగ్ దట్ నాకే కావాలి, నీకెందుకు, నువ్వు ఎప్పుడు నా వెంట అంటే ఆయన అన్నాడు మేము ఉన్నాం కదా అనేసి నీ సేఫ్టీకి. ఐ సెడ్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ నాట్ విత్ మీ, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై సేఫ్టీ మై సెల్ఫ్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ karate, but it didn't continue to the belts and belts, but I got the confidence. I mean to say, విమెన్కి మనము అన్ని రకాల అకాడమిక్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము, ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము, అమ్మాయి చదువుతానంటే ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎవ్రీ ఫ్రీడమ్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. కానీ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ని మర్చిపోతున్నాం. అమ్మాయిని పంపిస్తాము కాలేజ్కి, మళ్ళీ ఎలా రావాలి, మధ్యలో ఎవరైనా పిల్లలు సెన్సిటివ్గా పెరిగిపోతున్నారు, బయటికి వెళ్తుంది ఎవరైనా కామెంట్స్ చేయగానే ఏడ్చుకుంటూ వచ్చేస్తుంది ఒక సెన్సిటివ్ అమ్మాయి అయితే. బాగా రఫ్ అండ్ టఫ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా పర్సెంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది, లైక్ సుధా అండ్ ఆల్ ద ప్యానల్ మెంబర్స్ హియర్, వీఆర్ సో బోల్డ్ ఇనఫ్. అండ్ అందుకని ఇంత దూరం వచ్చాం జీవితంలో. బట్ పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే చాలా సుకుమారంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు. ఏదైనా మాట అనగానే ముందు బిగుసుకుపోతారు. నేను ఐ కండక్టెడ్ ఇన్ TV9, థ్యాంక్స్ టు మై మేనేజ్మెంట్, ఇట్ గేవ్ మీ ద ఫ్రీడమ్ టు కండక్ట్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్లాసెస్ టు ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్. ఇన్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ ఐ కండక్టెడ్. బట్ ఆ మధ్యలో మళ్ళీ ఆ స్టేట్ బైఫికేషన్ అదంతా అజిటేషన్ వచ్చింది, సో ఇట్ స్టాప్, ద కాన్సెప్ట్ ఈ స్టాప్. బట్ ఎవ్రీ జిల్లాలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో నేను సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే సి ద గర్ల్ గోస్ బ్లాంక్ వెన్ ద అటాక్ ఈజ్ ఆన్, షీ ఈజ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ టు రివాల్ట్, ఎదురు తిరగలదు, బట్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. షీ డజంట్ నో వాట్ టు డూ. ఎవరైనా చేపట్టుకుంటే విదిలించగలదు. దట్ టెక్నిక్స్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లో మేము మా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ నేర్పిస్తారు. ఈవెన్ నా ముందర సుమోస్ తెలుసు కదా, సుమో వచ్చి నించున్నా కానీ నేను వాడిని పడేయగలను. బికాజ్ ఆ టెక్నిక్స్ అది టీచ్ చేయాలి. సో ఇలాంటి క్యాంప్స్ అంటే పిల్లలకి చిన్న ఏజ్ నుంచి ది కాన్సెప్ట్ బుర్రలోకి ఎక్కదు ఓవర్ నైట్. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ధైర్యం చెప్పే ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఉమెన్ ఈజ్ సేఫ్. మనం వెళ్ళి రా అమ్మా అని మనం చెప్పే ధైర్యం మనకు ఉంటుంది, వెళ్ళి క్షేమంగా రా తల్లి అనేసి. నువ్వు కాన్సెప్టే చెప్పవు, ఎప్పుడైనా ఎదురుగా ఎవరైనా వస్తే ఎలా తప్పించు. ఇట్స్ ఆల్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. నేను సెల్ఫ్ అఫెన్స్ అనట్లేదు, చంపేసి రా అమ్మ అనట్లేదు, తప్పించుకొని రా అమ్మ అంటున్నాను. సో ఇట్స్ ఆల్ సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. సో ఆ టెక్నిక్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఇచ్చేసి చిన్న చిన్న వాటికి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయిస్తే అమ్మాయిలు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా పెరుగుతారు. దేర్ ద క్రైమ్ రేట్ ఆల్సో ఫాల్స్ ఆటోమేటికల్లీ. అంటారు కదా చెట్టుకు నీళ్ళు పోస్తే పళ్ళు ఎట్లాగో వచ్చేస్తుంది. సో అమ్మాయిలు కాన్ఫిడెన్స్ నింపితే షీ విల్ గ్రో అండ్ బీ యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ. అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అగ్రెసివ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ హ్యాపెన్స్ డెఫినెట్లీ ఈజ్ మై ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ శైలజ గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ యాడ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ టు యాడ్? I totally agree with madam. But last but one thing, పేరెంట్స్ భయపడుతున్నారు అంటే చంటి పిల్ల 3 years అమ్మాయిని మనం ఆటోలో ఒక అమ్మాయిని పంపిస్తే బేబీ స్కూల్కి భయపడాలి, అలర్ట్గా ఉండాలి. అలర్ట్నెస్ మస్ట్ బి దేర్. ఎవరు స్కాన్ చేస్తున్నారు, కొందరు నిల్చుంటేనే స్కాన్ చేసేస్తారు, కొందరు ఎక్స్రేలు తీస్తారు. ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయాలి. దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రొఫెషన్స్ హూ డోంట్ హ్యావ్ వర్క్. మార్నింగ్ దే అటెండ్ ద వర్క్, ఈవినింగ్ దే leave the work. Meanwhile, they will be seeing the cell phones. Those people, they are influenced by these cell phones and the material contents in it. Many professions are there. They have that psychological defect and they go on and they become perverts and they attack the children. We can't get them trained children. Only thing is some bad touch and good touch or some preliminary things we can educate them, but everyone should be alert against a crime. Right. That's all. So next question is to Usha garu. So before adding anything else what Padmavati garu and Shailja garu has added, my question to you is, ma'am, you are a wonderful passionpreneur and successful
sports person. It is, I think, it's very, very easy to scale up the ladder and reach the number one position. But what are the mantras that you have practiced in your life so far which kept you at the number one position for so long? Greetings to one and all. See, scaling the ladder is not easy. It is quite tough. But staying there is more difficult. So to stay there, I always follow the 4D formula, which is determination, dedication, devotion, and most of all, discipline. Discipline is very, very important in anybody's life. Anybody's life. If you want to move forward, you have to move forward with discipline. And if it comes, I just want to give you an example of two sportsmen. Man Indian cricketers iddaru. If you take Sachin Tendulkar and Vinod Kambli, the only difference there was that discipline. Sachin Tendulkar went on to become the world number one. And where was Kambli? Only that it was the discipline that he did not follow that he couldn't make it further into cricket. So our discipline anadi prati manchi life lo chala important, and everybody needs to follow it to stay on the top. Thank you so much, Andy. Okay, and next question is to Andal Amisiti Garu and followed by Ammani Garu. Okay, Ammani Garu and then followed by Sudha Garu. So, you're all successful people, well settled in your professions. IKon మీకు ఏమి ఇచ్చింది, మీరు ఐకాన్కి ఏమి ఇచ్చారు క్లుప్తంగా. సో ఐకాన్తో మీ జర్నీ ఎలా ఉంది? Thanks, Andy. Thanks to Chakrapani Mendugaru. I'm here. 2022 nunchi I think I'm associated with IKon, and I've been a part and parcel of almost all the events of IKon. So definitely IKon anedi naaku oka manchi platform ichindi. I was never this outgoing. So that is one platform this is the platform which has given me that. And coming to what I did for IKon anedi, maybe directly I might not have done much, but one is the book which was launched in the morning. Apart from that, there are so many PhD scholars whom I have counseled who are from IKon, help them in their analysis or research or whatever it is. Apart from that, I've also shown them the opportunities. Okay, I'll just take this opportunity to just deviate a little, just 1 minute, not even 1 minute, 30 seconds, Vijay Kumar Garu. See, if you see the women participation here, it is very, very low. Maybe I just can say that the women in IKon groups is not even 2% or 3%. It is not even 2 digits. So what is the reason behind it? Because that was the actual topic for us. Maybe, see, the men over there, please encourage your women to be a part of this. Okay, there is a lot of hidden talent in the women at your home. Whether it is your spouses, whether it is your children or whoever it is. I was just overhearing one lady over here talking about how she has sacrificed her career. Okay, she said, after marriage, I was not able to do anything. How do I become an entrepreneur after my marriage? Okay, so that was, I felt so bad being in this platform. So many learned people, so many scholars, so many IAS entrepreneurs and all. So we need more of Karishmas, we need more of Parvati Kuliparas, or we need more of ladies of that sort in IKon. I hope all the men over here will take this home and please encourage your women to be a part of IKon. Thank you. In retrospect, Andy, my comments without Ammani Garu, I feel so proud because Kumaranna must agree. So whenever I come for IKon gatherings, I bring my spouse Nandita along with me, and then if at all any feasibility, my kid Moksha accompanies me. And That's wonderful, Nandita. Clap for you. thank you so much. And
The next question to Sudha, you want to add anything? Actually, IKon is one of the most wonderful platforms, and being here itself is a blessing. We get to know so many of our brothers, sisters, extended family in very high positions, and the community is always there at our time of crisis. I want to just quote an example. Recently, there's been a small problem in our hospital where a troublesome patient went to the community, this consumer court. So I didn't know what to do, but for 1 minute I thought, no, there must be some of our advocate brothers and sisters who can help me out. Immediately I called up Mendu Chakrapani garu and he was there, and then he gave me the contacts, and Rama Jogeshwar Rao garu of Vizag, he immediately helped me out. He told me the way how I should move. So these small things, they make a huge difference. Maybe whether I win or not, that's a different issue, but there is someone for us. Always, you take the medical professions, all the doctors are there. You take the legal profession, all the lawyers are there. You take the education profession, you have got all the professors, and all of them are placed so very high. They're always ready to help us. So that is the part of, the greatest part of this IKon organization. Now coming to how I am going to help the IKons. Probably, I'm trying my level best, but I know I have to do a lot more. In Vizag, we are regularly organizing women's gatherings. We are trying to unify all the IKon women together in Vizag. We organize small beach walks, small treks. Then we organize the sari walk. We have for this Dasha, we have a Garba get together. So small events, trying to get all the Vizag ladies together. This is what I am trying to do from my part. But definitely we'll do it at a much better, bigger scale next time onwards. Thank you so much. Beautifully said, Andy, Sudha garu. And you're all again stating well established in your own ways. So what do you expect your counterparts? Someone was mentioning very clearly, encourage the women at home to participate more in the IKon gatherings. What else you are looking forward that your partner or your son, your father want to do for your empowerment? Rohini garu first, followed by Anita garu. Can you repeat the question, please? No. What do you expect from your spouse, better half, or your father to do to you so that your empowerment is enhanced? Yeah, this is a tricky question actually. When it comes to meetings, when it comes to gatherings and talks, we all, come forward and speak so much about empowerment, women empowerment. But when it comes to reality, it strikes so hard. I see not many women are encouraged, especially in our community, because there is a lot of, male ego, sorry to use this word, but somehow, somewhere, they stop women. Nikendukle. Now you're comfortable. Everything is taken care of. Why should you do this? And ekkado aaptarandi. Adi nenu 100% kadu, 200% I have seen many families saying this to their women, and age is never a criteria to actually evolve or start something new in life. So I think it's the responsibility of men rather than women. You should take the initiative to push your wives and tell them you can do. That one word from the husband, from the partner, actually brings a lot of change in the mindset of the women. All that we need is just encouragement. The encouragement which we have got from our parents is not found in our in-laws' place. So unfortunate. So I request men to actually encourage your partners, and even sons to encourage mothers to, live their dreams, rather, I would say. You can always live your dreams at whatever age it might be. So, me nunchi ravali. This is my humble request. Thank you so much. I would put it in a different way. Why do we need encouragement? You're quite independent. You know how to take care of yourself. You have run a family. You're the center of pillar for running a family. Why you need encouragement? You should know what you should have to do, and then explain to them that this is what we are going to do. That is it. You don't need encouragement from somebody.
That's what I personally feel. Okay. No, all families are not the same, Andy. No, not that way. Ha. I'm saying the question that you put it is, how should your husband help you? How should your father help you? There's no necessity. You should plan your own, how you should come up is your own plan. And of course, you will inform them and then take, okay, just give. But you don't need what person. No, Andy, I'm so sorry, Sudha garu. ఊరుకోరండి ఊరుకోరు వాళ్ళు నీకెందుకులే అన్ని చూసుకుంటున్నాను కదా నీకెందుకు ఇంట్లో రోహిణి గారు let me conclude this. So what I can say, Ammani garu, please, one moment. See, this is a individual case by case scenario. Exactly. Entire family dynamics are different. So you have to take the situation and then deal accordingly. It's not, some places they have to give some initiation, some places, But okay, basically we should the be well woman motivated. itself, take that initiative, get probably if required in some situations, maybe, okay, convince the others and then move on. Yes, that's Okay. true. You should So, convince others. Vijay garu, next one important thing, one Anita garu, one moment. Only 1 second. No, already I got couple of white papers saying that, okay, just conclude. I'll come back to you, just a moment. So, most important thing in this era is money making. So, as a woman, Praveena garu has empowered close to around 4,000 women. So, can I have your inputs there, Praveena garu? Yeah. So Women and Vision Council for Entrepreneurship స్టార్ట్ చేసిందే విత్ వెరీ సింపుల్ విజన్. హోమ్ మేకర్స్ని హోమ్ ప్రెనర్స్ చేయడం, ఆంటర్ప్రెనర్స్ చేయడం. ఇంతకుముందు ప్యానల్ డిస్కషన్స్లో బిలినియర్స్ మిలియన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మీరు ఇక్కడున్నారు, నా విమెన్ ఇక్కడున్నారు, ఈ చెయ్యి అక్కడ అందుకోవడానికి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ నేను. సో ఐ నీడ్ టు ఎంపవర్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. వాళ్ళ ఆస్పైరింగ్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ అంటే హోమ్ మేకర్స్ కూడా చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే వాళ్ళు ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు, ఏం చెప్పాలో తెలీదు. సో వీ హ్యావ్ టు ఆ పర్సన్ నీడ్ టు హ్యావ్ అ పేషెన్స్ టు డిగ్ ఇన్ టు వాట్ దే రియలీ హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్. వాళ్ళేంటి ప్యాషనేట్ అబౌట్, వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు, వాళ్ళని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనే ఆలోచన రావాలి. కనుక అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎనీవే మన కమ్యూనిటీలోనే మై ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ దేర్. డెఫినెట్లీ మీరందరు టార్చ్ బేరర్స్. ఐఎమ్ థింకింగ్ విమెన్ ఆర్ వెరీ మినిమల్ హియర్, బట్ స్టిల్ నా వంతుగా నేను చేస్తాను. మీ వంతుగా ఒక 20 మంది విమెన్ని మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళని ఒక దగ్గర పోగు చేసి ఒక జూమ్ కాల్ అరేంజ్ చేయండి. మీరు అరేంజ్ చేయడం మీ వంతు అయితే వాళ్ళని ఎంటర్ప్రెనర్గా చేయడం నా వంతు. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. So I'd say that anything under sky can be an entrepreneurship that can be done by women. So వాళ్ళలోని కేపబిలిటీని బయటికి తీసుకురావడం మా వంతు. ఐ విల్ టేక్ 1 more minute. నా విమెన్ ఆంటర్ప్రెనర్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఆపర్చునిటీస్ వచ్చిన వాటిని గ్రాప్ చేసుకోవడం తెలియాలి. ఎల్ఎన్టీ మెట్రో రైల్లో మాకు 6 months 3 stations ఫ్రీ స్పేస్ ఇచ్చారు. మెట్రో బజార్ ప్రెస్ ఎడిషన్. ఒక విమెన్ సోప్స్ చేస్తుంది, తను అసలు ఏమీ స్టార్ట్ చేయలేదు, మినిమల్లో ఉంది. 15 days టైం ఉంది, నువ్వు చేస్తావా, నువ్వు చేయగలుగుతావంటే తను చేసింది ఇప్పుడు 3 stores పెట్టింది 2 yearsలో. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మనం చెప్పే వాళ్ళని కూడా అంతే గట్టిగా చేయగలుగుతాం. మన దగ్గర లేకపోతే పక్క నుంచి కొనుక్కొని వచ్చిన ఆ స్టాల్లో ఆ రోజు పెడతాం. ఒక్క మెట్టు ఎదగాలంటే ఫస్ట్ ఎక్కాలి, తర్వాత జరుగుతాయి. ఇంకొకటి నా విషయంలో నేను ఎవరు మా దగ్గర లేదు అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఎవరైనా మేమేమైనా డొనేట్ చేయడం కాదు, వాళ్ళను స్వయం సమృద్ధి ఎలా చేయాలనేది మనం నేర్పించగలుగుతాం. మన దగ్గరే ఎంటర్ప్రెనర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు రీసెల్లర్స్ అవుతారా, ఫ్రాంచైజీ మోడల్లోకి వెళ్తారా, ఇంకేదైనా చేస్తారా, వీ కెన్ ఈజీలీ మేక్ దట్. స్కిల్ డెవలప్ చేయగలుగుతామా? సో ఇట్ ఆల్ కెన్ బీ హ్యాపెన్. కాకపోతే ప్రతి ఒక్కరూ దానికి అడుగు వేయాలి. మీరు ఒక అడుగు వేస్తే మేము 10 అడుగులు వేస్తాం డెఫినెట్గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రవీణ గారు. సో సిన్సియర్లీ ఎక్స్ప్రెస్ మై congratulations and thanks for giving us valuable insights. Each one of you have done wonderful. Just to summarize, girl child education is very, very important. Very basics things like food, shelter has to be addressed, health has to be addressed. Discipline, moral values are very, very important. Whenever you are in trouble, just do not sit back. Just voice your opinion. Discuss with your friends and family. And as Padmavati Garu was mentioning, learn some self-defense mechanisms. Teach your colleagues, women, some self-defense mechanisms that in long run may definitely helpful. Help yourself and help the community
help in nation building. With this, I want to conclude this. Thank you so much, Usha Garu, Padmavati Garu, Pravina Garu, Sailaja Mylord, Sudha Garu, Ammani Garu, Andala Misiti Garu, Anita Garu, Rohini Garu. Thank you so much. Huge round of applause, please. Ladies and gentlemen, I think the girl part deserves a standing ovation. They are a real par. A big, huge round of applause and a huge round of applause for Dr. Vijay Channamsetti for successfully conducting it and conducting in an excellent manner. Thank you so much, all ladies. Thank you so much, Dr. Vijay. See, on behalf of all the panelists, I would like to thank Dr. Vijay. Vijay is a very, very busy doctor, but in spite of that, he has spent quite a lot of time doing the homework. And thank you so much, Vijay. Someone asked, I'm an author, నేనేం చెయ్యాలని అడిగారు. ఎవరో నాకు తెలియదు, అందుకే ఇక్కడ అడ్రస్ చేస్తున్నాను. Who is that asked for author? Maybe she has left. If someone of friend, please tell her. First మనం బ్రాండ్ అవ్వాలి, మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వాలి. మనం ఏ ఆథర్ మాట మనం వింటాము, ఏ ఆథర్ అయితే 10 సార్లు జ్ఞానాన్ని ఇస్తారో వాళ్ళ మాటే మనం వింటాం. కనుక ఫస్ట్ ఇన్స్టాగ్రాము, సోషల్ మీడియాలో మీరు యాక్టివ్గా జ్ఞానం ఇస్తూ వెళ్ళి మీరు ఒక బ్రాండ్ అవుతే దెన్ ఆథర్ కెన్ బి ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మా అందరికి కూడా ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ. ఈరోజు డాటర్స్ డే అండి, అందరికీ హ్యాపీ డాటర్స్ డే చెప్దాం మనం అందరం. హ్యాపీ డాటర్స్ డే అండి అందరికీ. లాస్ట్ టైం 100 IKon లీడర్స్ మీట్లో మేము డాక్టర్ కేఎన్ కుమార్ సార్ని అడిగాం, వై యూఆర్ నాట్ గివింగ్ అస్ అన్ ఆపర్చునిటీ సార్, వై ఆల్వేస్ ఓన్లీ మెన్ అని. సో సార్ ఆ మాట గుర్తుంచుకొని దిస్ టైమ్ హీ హాస్ మేడ్ ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద ఉమెన్ పార్టిసిపేట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you all ladies. Thank you for the gratitude. Ladies and gentlemen, let's continue to celebrate. Let's continue to celebrate our pride. Our community is full of achievers. To further celebrate by honoring them, I call upon Mr. Parthasarthi. For calling on the promising icons, recognizing them and felicitating them. A very good evening once again. Now we have reached the presentation ceremony session once again, but this is going to be the last one. We are going to now continue to honor the promising icons whom we have identified. Now I'll be announcing the next name. I request Professor Rajkumar sir to come on to the dais and present to the awardee. The most promising award goes to Dr. Balaji Patel Kola. So request Dr. Balaji Patel Kola garu to come on to the dais. Request KN Kumar sir, Mendu Chakrapani sir to come on to the dais and be present during this session.
Dr. Balaji Patel garu, famous for his contribution to the interventional medicine. ఏమని చెప్తారా? బాలాజీ నాకు మంచి ఫ్రెండ్ అండి, అండ్ వెరీ గుడ్ గైడ్ యాజ్ వెల్. హీ సీనియర్ కొలీగ్ టు మీ అట్ అపోలో. ఈయన యూనిక్నెస్ ఏంటంటే కత్తి పెట్టనివాడు, సర్జన్స్కి అవకాశం ఇవ్వకుండా హోల్ చేయకుండా ఈయన ఆపరేట్ చేస్తాడు. హీ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిస్ యునిక్ లేజర్ స్కిల్స్ ఫర్ వెరికోస్ వెయిన్స్. వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. Dr. Balaji Patel. Thank you, Dr. Vijay. But I would be more happy if you would have introduced me like my brother, Dr. Balaji. Thank you very much for this thing. I'm overwhelmed with gratitude and thankfulness. We have just spoken that we have to be entrepreneurs. So I was head of the department for Apollo for 15 years. I came out of Apollo, that comfort zone I have come out, and now I'm establishing my own hospital, first of its kind. It's interventional radiology hospital, which will say no surgery for any of your disease. So most of the patients will be afraid to undergo a blade for their diseases, and they prolong the disease. So we are going to comfort that without surgery, without putting a blade, through small pinhole, all the procedures will be done. And అందరూ అనుకుంటాం మనము ఇది రెడ్డి గారి హాస్పిటల్, ఇది వాళ్ళ హాస్పిటల్ అని. వీ విల్ ప్రౌడ్లీ సే దాట్ ఇది మన బలిజ హాస్పిటల్ అని చెప్పి చెప్తామని. వీ విల్ గెటింగ్ ఇట్ వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్. వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ హాస్పిటల్ ఇన్ జూబ్లీ హిల్స్. చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ ఆపోజిట్ వస్తుందండి. ప్లీజ్, ఐ విల్ ఇన్వైట్ యూ, ఈచ్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ కమ్ డౌన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And I should not forget my parents, because of whom I'm here. And as we know that, entrepreneur's journey is very hard. So I have my brother like my pillar, who will stand before me before anything comes. And he's helping me out to establish this hospital. And Kumar garu sir, so thank you. Manam entrepreneur ayye mundu mana community mana venuka undi ani. This is a token which is telling that my community is behind me. And not only that, it is also giving me a responsibility that I should take care of the community in future. Thank you so much. That's great to hear from you, Dr. Balaji Patel garu. Now the next gentleman who's most promising awardee over here today, Mr. Balla Vijay Kumar garu. We welcome Balla Vijay Kumar garu. And I also request Sri Bandar Nasimrao garu to come forward and give the award. Balla Vijay Kumar garu ivalu manam chusam. సో ఈరోజు మన స్టేజ్ మనందరినీ ఉరుతులగించి మన రోమాలు నిక్కపొడి చేసినటువంటి పాట రాసిన శ్రీ బల్ల విజయ్ కుమార్ గారు, యాజ్ ఏ గ్రాటిట్యూడ్ విల్ ప్లే దట్ సాంగ్ అగైన్. యా, అలవైకుంఠపురంలో లాస్ట్ సాంగ్ ఉంటుంది కదా, అది వారు రాస్తుంది అనమాట. దీప్తి గారి తర్వాత కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు,
అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు ప్రలోభాలు తాయిలాలు మనకొద్దు మోచేతి నీరు తాగే గుణమసలొద్దు నిపుణులు నిష్ణాతులు మనలో పుల్లలు ఒకరికొకరు తోడైతే శక్తికే వియల్లలు అట్టడుగు సోదరులకు ఆసరాగా నిలుద్దాం బ్రతుకు బాట చూపించి సౌభాగ్యాన్నిద్దాం ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు బలం మనసొత్తు సిరులను పుట్టిద్దాం పెంచుకొని మన పొత్తు వ్యక్తిత్వం మంట గలిపే అలవాట్లే విపత్తు వ్యసనాలను అని చెయ్యి తెలుస్తుంది మహత్తు విలువైన కాలమంత కానీ ఎదువాట విడుపు మెరుగైన వ్యాపకాలు నీ బ్రతుకులో నింపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు తనముంటే చేయి చాపే గుణమొచ్చు చేతన నీలో కలిగితే నీ చెయ్యి పైకొచ్చు ప్రతిభ మనలో ఉంది పటిమ పూటుగుంది కలసి కట్టుతనం పెరిగి పెను శక్తిగా మారుతుంది జాగు చెయ్యబోకు నీ చోరు తగ్గ నీకు చిక్కిన అవకాశాన్ని చేజారనివ్వకు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు సో నరాలలో ఉన్నటువంటి శక్తిని పొందించే ఇది పాట రాశారు సార్ మీకు ధన్యవాదాలు. ప్రజెంటేషన్ సెరమనీ లెట్ us కంటిన్యూ.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బళ్ళ విజయ్ కుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బండారు నరసింహారావు గారు. Next awardee, I am proud to announce, very recently you all might have noticed, she has won the silver medal, a bronze medal from the Para Olympics. Deepthi Jiwanji, she also been facilitated by the Prime Minister and recently by the Chief Minister of Telangana. She is none other than Miss Deepthi Jiwanji. May I request Usasri Petisetti garu to facilitate her as most promising icon. ఇక్కడ మంచి ఆనందకరమైన విషయం ఏంటంటే అవార్డు తీసుకుంటున్నవారు అవార్డు ఇస్తున్నవారు ఇద్దరు కూడా స్పోర్ట్స్ పర్సన్సే. ఉషశ్రీ పెద్దిశెట్టి గారు కూడా ఇంతకుముందు ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేశారు. మాస్టర్స్ బ్యాడ్మింటన్ దీంట్లో జాతీయ స్థాయిలో వారు రాణించారు. ఉషశ్రీ పెద్దిశెట్టి గారు మన దీప్తి జీవాంజీ గారికి అవార్డు ప్రదానం చేస్తున్నారు, మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ఐకాన్. హోల్ కంట్రీ ఈజ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మా. భారతదేశం మొత్తం గర్వించదగినటువంటి ప్రదర్శన చేశారు మీరు పారా ఒలింపిక్స్లో. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ. సో గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ డిగ్నిటరీస్. నా పేరు జీవాంజీ దీప్తి. సో నేను రీసెంట్గా జరిగిన పారా ఒలింపిక్స్లో 400 మీటర్స్ T20 కేటగిరీలో నేను బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించాను. సో నేను ఎంత కష్టపడ్డానో నాతో పాటు మా కోచెస్ మా పేరెంట్స్ అందరూ చాలా కష్టపడ్డారు కాబట్టి ఈరోజు నేను ఈ మెడల్ తీసుకురాగలిగాను. సో మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటిసారిగా నేనే మెడల్ తీసుకొచ్చాను. సో ఇంకా ఇది మన దేశానికి కూడా ఒక మెడల్ తీసుకొచ్చిందని నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మున్నూరు కాపు సంఘం వారికి థ్యాంక్స్. Ladies and gentlemen, sorry for barging in. There are 2 important announcements I have to make. The dinner has been catered for, so please don't worry. The dinner has been catered for. Please stay relaxed, stay here. The second thing, we schedule a startup clinic. It's going to start in next 5 minutes in the venue that's on my right side, that is outside. So all those people who are involved in startup clinic will request you to kindly move to the arena outside. Thank you so much, and over to Parthsarthi garu. Thank you. And next, one of the most important gentlemen, like Dorababu garu, వీరిని ఒక మంచి స్నేహితులుగా మేము పేర్కోవాలి. ఇక్కడ వైజాగ్లో మన ఐకాన్ తరపు నుంచి అత్యంత ఎలా చెప్పాలి అంటే అది మోస్ట్ యాక్టివ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. హీ పార్టిసిపేట్స్. వారికి ఏదైనా ఒక చిన్న కార్యక్రమం చెప్తే చాలు వైజాగ్ స్థాయిలో మనకి పూర్తిగా అవుతుంది. దొరబాబు గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. అలానే డాక్టర్ ఎన్వీరావు గారు సిఎండి మెట్రో క్యాంప్ గారిని విచ్చేసి వీరికి అవార్డు ఇవ్వాల్సిందిగా మనవి. మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ ఐకాన్ శ్రీ దొరబాబు గారు ఫ్రమ్ వైజాగ్. డాక్టర్ ఎన్వీరావు గారు మెట్రో క్యాంప్ నుంచి. నమస్తే. This man is one of the finest leaders of men, and very interestingly he organized
events for women. And 2 events, back to back actually, every year. The Handloom Saree Walk at Vizag. Danni Adbhutanga for the first time to commemorate the National Handlooms Day on the 7th of August, the previous year, he had organized that beautifully. It's about 8,000 women gathered in handloom dresses, saris, and they walked all along the Vishakhapatnam beach. And that entire thing was organized by the Spirit of Vizag Society, of which he is the president, the current president of that society. And as I told you in the morning, one of the businesses of IKon is to spot leaders, groom them, and take them to the next level. And he is one person whom I have personally identified as one of the finest people in our community who can go up to any extent provided we can handhold him. So I think he has a lot of popularity from Vishakhapatnam, as you can see. As I told you just now, he is the best man around, but all women gather around him. That's the best. So he's a wonderful leader of men, as I say, and I love you all. You know, you come over and then you take care of your boss. So Vishakhapatnam team of Spirit of Vizag Society, I mean that itself explains how popular he is as a leader, that all the people from Vishakhapatnam just spontaneously came up and they are onto the days. Thank you very much. A big applause. A big applause. In fact, he is one person who deserves richly a standing ovation. I must tell you this. Please take my word on this. You will hear more of him in times to come. Entire Vishakhapatnam team, I am proud of you. Thank you very much for whatever you have done for the state, for the handlooms, and also the trade fair that they had organized recently. You have done a phenomenal work. My compliments to all of you. Thank you very much. Garubabu garu. నాకు మొట్టమొదటిసారిగా చాలా అవార్డ్స్ తీసుకున్నాను చాలా స్టేజెస్ మీద, కానీ ఈ 1000 లీడర్స్ మీట్లో ఈ మహాబలిజ ఈ ఏదైతే ఈ కోడ్ ఏదైతే దేశవ్యాప్తంగా తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ సందర్భంగా, అదేవిధంగా మా మెంటర్ కానీ నా గురువు గారుగా భావించేటువంటి కేఎన్ కుమార్ గారు ఆయన యొక్క చేతుల మీదుగా, మన అంబీరావు గారి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డు తీసుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను చేసేటటువంటి ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఒక ఎఫర్ట్ తోటి ఏది సాధ్యం కాదు. ఇప్పుడు ఏదైతే టీం వర్క్ ఇది, దాంతోపాటు టీం వర్క్తో పాటు ఎప్పుడు కూడా ఒక మెంటర్ కూడా ఉండాలి. ఏదైనా చెయ్యాలి అని అంటే కానీ ఐడియాలజీ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకటి కేఎన్ కుమార్ గారి గురించి చెప్పవలసింది ఏంటంటే, ఈ శారీ వర్క్ అన్నటువంటిది కొంతమంది డైరెక్ట్ చెప్పడానికి మాకు కమ్మవారి చేతుల్లో ఉండేది ఒక ఆర్గనైజేషన్. ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేసేవారు. అది మేము మొదటిసారిగా వాళ్ళతో కొలాబరేషన్తో చేద్దామని చెప్పేసి మొదటిసారిగా ట్రై చేస్తే లేదు, మొత్తం అంతా కూడా లీడర్షిప్ ఇవ్వమన్నారు, ఫైనాన్స్ కూడా మమ్మల్ని పెట్టమన్నారు. మా ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచే సార్ చెప్పారు, మీరు డైరెక్ట్ మీరు చేయగలరు, మీరు చెయ్యండి, మీ వెనకాల నేను ఉంటాను, మీరేమీ ఆధారపడిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్తే, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే వాళ్ళు వేసిన ఎస్టిమేషన్ ఎవరినో తీసుకొచ్చారు మొదటిసారిగా. వాళ్ళు ఎంత అంటే 1.5 crores 2 crores ఎస్టిమేషన్ ఇస్తే, కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము 14 లక్షల నుంచి 15 లక్షల లోపల సుమారు వైజాగ్ మొత్తం మీద 10,000 మంది ఉమెన్తో ఒక శారీ వాక్ అంటే వైజాగ్ ఇప్పటికి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. స్పిరిట్ ఆఫ్ వైజాగ్ సొసైటీ అంటే ఎవరున్నారు, ఎవరు చేస్తున్నారు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దృష్టికి కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దృష్టికి తీసుకెళ్ళగలిగేటటువంటి శక్తి ఒక మేధావి ఆలోచిస్తే దానికి ఏదో దాని ఠాగూర్ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంటుంది,
కేఎన్ కుమార్ గారిని ఈరోజు మనం అంటాం. ఇందాక విజయ్ కుమార్ గారి సాంగ్లో కూడా చూసాం, ఎవరి దగ్గర దేహి అన్నటువంటి పడిగాపులు కాసేటటువంటి మనస్తత్వం విన్నాడు. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు మనం చేసేటటువంటి నాయకులందరూ చేసేది అదే. ఇప్పటికీ కూడా ఎవరున్నా కూడా అధికారం అంతా కూడా ఒకరిద్దరి చేతుల్లోనే ఉంటుంది తప్ప ఆడ ముందు మన దగ్గర చెప్తూ ఉంటాను. నేను చాలామందిని చూశాను, ఎమ్మెల్యేలని మినిస్టర్లని వెళ్తూ ఉంటాను. వాళ్ళు చెప్తేది ఏంటంటే లోపలికి వెళ్ళి చెప్పేది ఏమి ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. బయట నుంచి మనకి వీళ్ళు చెప్పి ప్రగల్భాలని ఏదో చేసేస్తాడనుకున్నా లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన దగ్గర సార్ అసలు మన సమస్య చెప్తాడో లేదో కూడా తెలియదు. ఇందాక ఆ సాంగ్లోని ఆ థీమ్ అంతా అదే, పడిగాపులు కాదు, ఏ రోజు దేహి అనడం కాదు, మనకంటూ ఒక రోజు వస్తుంది. అది ఆ రోజు అది కేఎన్ కుమార్ గారి వల్లనే అది ఈరోజు సాధ్యం అవ్వచ్చా లేదంటే 10 సంవత్సరాల తర్వాత అన్నటువంటిది ఒక కేఎన్ కుమార్ గారి వల్లే సాధ్యం అవుతుంది. అది సాధ్యం అయ్యేటట్లు కూడా చూపిస్తామన్నటువంటిది. ఎందుకంటే చిన్న ఉదాహరణ, మీరు ఇందాక ఉదయం చాలా కొంతమంది ఎక్కడ నన్ను 1000 మంది నుంచి 10,000 మందికి చేయగలం అని. 1000 మంది అన్నది నెక్స్ట్ ఇయర్ 10,000 మెంబర్స్ ఈజీగా మనం చేయొచ్చు. ఎందుకనంటే ఉదయం 5:30 6 మధ్య సుమారు 10,000 మంది మహిళల్ని ఒక్క కేఎన్ కుమార్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఐడియాతోటే వాక్ 3 కిలోమీటర్లు నడిపించగలిగేటటువంటి శక్తి ఏ విధమైనటువంటి ఆర్గనైజేషన్కి అనుభవం లేనటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేయగలిగినప్పుడు, కేవలం సుమారు 10 సంవత్సరాల ఆర్గనైజేషన్ ఇంతమంది అనుభవించాలు ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా 10,000 మందితో నెక్స్ట్ ఇయర్ నిర్వహిస్తాం. అంతేకాకుండా మనది అల్టిమేట్ ఏమైనటువంటి ఏదైతే మనం ఆశిస్తున్నామో, ఏదైతే తల్లికోట ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు మహాబలిజనాడు, దీంట్లో మనం ఏదైతే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు హరిరామరాయల అనంతరం ఏదైతే మన కీర్తి ప్రతిష్టలను కోల్పోయామో అదే కీర్తి ప్రతిష్టల్ని కేవలం ఇంకొక 5 సంవత్సరాల లేదా 10 సంవత్సరాల్లోనే అది కేఎన్ కుమార్ గారి మార్గదర్శకత్వంలో పొందాలని ఆశిస్తూ, నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ, అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నం టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎటువంటిది ఆశించరు. డైరెక్ట్గా ఏదైనా మనం చెప్తే ఏదైనా ముందుకొచ్చి చేసేటటువంటి నా సోదరులకు కానీ అలాగే నా సోదరిమణులు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలిసి నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ వేదికను అలంకరించినట్టు పెద్దలందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. That's the power of Dorababu garu. We all have witnessed. Now, the next awardee, Brother Edla Ravi Patel. సో చిన్న వయసులో మంచి అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. అడ్వకేట్గా అనేక విజయాలు సాధిస్తూ వారు మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వీరిని హర్ష విజయ్ గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ విశ్వమేఘా అగ్రిటెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారిని అవార్డు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎడ్ల రవి పటేల్. AGP in the High Court of Hyderabad, Telangana. So very promising guy. Edla Ravi, congratulations. Good evening everybody. నేను ఎడ్ల రవి కుమార్ పటేల్, నేను హైకోర్టు న్యాయవాది. నా యొక్క కమ్యూనిటీ సేవలు గుర్తించి నాకు ఇచ్చిన అవార్డుకి గ్లోబల్ ఐకాన్ టీం అందరికీ, అలానే కేఎన్ కుమార్ గారికి, మెండు చక్రపాణి గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Edla Ravi Patel. Now, we request Sri Karri Dharmaraj garu, the next awardee, to come forward and take the award from Sri Kiran Chitla garu. దయచేసి తమరు వచ్చి విచ్చేసి కర్రి ధర్మరాజు గారికి అవార్డు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. శ్రీ విశ్వ IIT అకాడమీ ద్వారా, అంటే నేను మొదట్లో ఈరోజు ఉదయం చెప్పిన విధంగా వివిధ రంగాల్లో
నిష్ణాతులైన వారు, అలాగే సమాజానికి సేవ చేస్తున్నవారు, కమ్యూనిటీకి సేవ చేస్తున్న వారందరినీ కూడా గుర్తించి ఈరోజు ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది. శ్రీ కరి ధర్మరాజు గారు శ్రీ విశ్వ ఐఐటి అకాడమీని మెడికల్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేసి అనేక మందికి స్ఫూర్తిదాతగా నిలిచారు. కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీ కరి ధర్మరాజు గారు. Dharmarazu is a great human being. Peruku tagatte. I will tell you why. Because I have a direct experience with him. Charla ani oka uurundi. Akkadiki nenu for some reasons I had to go. Akkada we went to a mandal mana Kaapu community. Charla annadi Telanganalo undi. Bhadradri Kottagudem district lo undi. So akkadiki vellinappudu నాకు ఒక అమ్మాయిని పరిచయం చేశారు, చిన్న పాప. క్లాస్ 10లో షీ వాజ్ అ మండల్ టాపర్. షీ గాట్ 10 out of 10. అయితే ఫాదర్ ఈజ్ అ డైలీ వేజ్ లేబరర్. దే కెనాట్ అఫోర్డ్ అసలు, అంటే ఆ అమ్మాయి మ్యాథమెటిక్స్లో 100 out of 100 వచ్చింది. సో షీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ప్రాపర్ సపోర్ట్ సో దట్ షీ కెన్ బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. కానీ వాళ్ళు డైలీ వేజ్ లేబరర్ అంటే మన MGNREGS ఉంది, ఆ పథకంలో అతను ఒక లేబరర్ అంతే. వాళ్ళు చెప్పారు, సార్ నాకు తెలియదు ఎవరు వీళ్ళు అని నేను కొంచెం ఎంక్వైరీ చేస్తే వాళ్ళు మన వాళ్ళని తెలిసింది. ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి? సో ఐ వాజ్ క్రాకింగ్ మై హెడ్ అండ్ ఐ జస్ట్ హ్యాపెన్ టు స్పీక్ టు ధర్మరాజు. ధర్మరాజు విశాఖపట్నంలో హీ రన్స్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ శ్రీ విశ్వ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, where he is really taking care of our children in addition to taking care of others also. It's like a competition to Narayana and Chaitanya types. You know, with all due respect, whatever they are, he is doing his own bit and he has done very well. Thousands of students. How many students? 7,500 students as I speak. Okay. So, nenu with great hesitation I asked, మరి ఇలా మన పాప ఉంది, మరి ఎక్స్పెండిచర్ చాలా అవుతుంది, ఎట్లా చేద్దాం అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ మెన్షనింగ్ దిస్ యాజ్ అ సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ ఐకాన్. సో ఆయన దాని ఉంది సార్, ముందు పాపను పంపించేయండి, తర్వాత సంగతి తర్వాత చూద్దాం. సరే పంపించేసాం, తను చేరిపోయింది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అక్కడికి వెళ్ళి దే కుడ్ నాట్ బిలీవ్, ఇలాంటి కాలేజీలో ఎన్ని లక్షలు అవుతాయి, అన్ని లక్షలు మన దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయండి, అవేమీ లేదు, మీరు ముందు చేరిపోండి వచ్చేసేయండి అని. చేరిపోయారు, వచ్చేసారు. Then Dharmaraju told me, no fees, waived completely. Then he said, no hostel fees also, waived completely. So there is nothing to be paid, and then she will do her intermediate, up to intermediate. But somehow I was not feeling very good about it. ఎందుకు ఇంత స్ట్రెస్ తీసుకోవాలి, ఎంతమందికి అని చేయగలుగుతాడు, ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి కదా అని చెప్పి నేను మన మెయిన్ ఐకాన్లో ఎవరెవరితో ప్రాబ్లీ ప్రొఫెసర్ రాజ్ కుమార్ మే రిమెంబర్, మెయిన్ ఐకాన్ అని ఒక మెయిన్ మదర్ బాడీ ఉంది, మదర్షిప్ ఉంది మాకు. ఆ మదర్షిప్లో ఇలాగ పోస్ట్ పెట్టారు, ఇట్లా ఒక పాప హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఐ మీన్ రాదర్ వెరీ బ్రైట్ గర్ల్, బట్ షీ ఈజ్ అనేబుల్ టు పర్స్యూ హర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ ఎట్సెట్రా. I got a call from Ramesh Chikkala Garu. Remember the person who spoke to you in the morning, the very first call from United States? He called me. He said, look, I have a foundation in United States. It's called Ramesh Chikkala Foundation. His own name, he had set up a foundation. He says, I will take care of all the expenses of this particular girl. And believe me, he has sent 2 lakh rupees to Dharmaraj, just to take care of all her expenditure for whatever is the period. And this is the power of IKon. I'm just sharing this as an example. Even though he was willing to take care, but we did not put any pressure on him. But should in case it is required in future, I'm sure I'll ask him and he will definitely support that girl's education. Oka life nilabadindi. So this is what I mean when I say educational attainment, which will lead to economic attainment. ఎడ్యుకేషనే లేకపోతే వాళ్ళు ఏం అటైన్ చేయగలుగుతారు జీవితంలో? ఒక లేబరర్ కూతురు లేబరర్గానే అవుతుంది మహా అయితే, అందుకంటే ఇంకేమవుతుంది? సో ఇలాంటి వాళ్ళని వీ మస్ట్ ఎంకరేజ్ అండ్ వీ మస్ట్ ఎక్నాలెడ్జ్, బికాజ్ నోబడీ ఎల్స్ విల్ ఎక్నాలెడ్జ్. మన కమ్యూనిటీలో మన కమ్యూనిటీ కోసం చేసిన వ్యక్తుల్ని
If we do not acknowledge their work, then what are we here for as a community? What is the meaning of community then? So this is just a question, and then I'm so happy that he has been picked up by the awards committee for an award. Thank you very much for this. Good evening, one and all. 2019లో 3 బ్రాంచెస్తో స్టార్ట్ చేసాం సార్ విశాఖపట్నంలో. Now we have 20 branches. ఈ 4 అకాడమిక్ ఇయర్స్లో 550 IITs అండ్ NITs ప్రొడ్యూస్ చేసాం. 370 MBBS సీట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం. సక్సెస్ రేట్ పరంగా స్టేట్లోనే అంటే ఏపీ స్టేట్లోనే మేము నెంబర్ 1గా ఉంటాం. నాకు ఇటువంటి మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన కేఎన్ కుమార్ గారికి, మహాబలిజ ఫ్యామిలీకి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. సో ఈ పాటికి మీ అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది ఈ స్క్రూటినీ ఎలా చేస్తున్నామో ఒక్కొక్కరిని. బహుశా మీ అందరూ సంతోషం కలిగి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ అవార్డీ శ్రీ శరత్ చంద్ర గారు. వి వెల్కమ్ శ్రీ శరత్ చంద్ర గారు టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రిసీవ్ ద అవార్డ్ ఫ్రమ్ శ్రీ సోమశంకర్ ప్రసాద్ గారి నుంచి. సోమశంకర్ ప్రసాద్ సార్, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గివ్ అవార్డ్ టు మిస్టర్ శరత్ చంద్ర. Mr. Sept been distinguished. He has established an academy, IAS Academy by name Sept IAS Academy, and he has been shaping lives of many people over here. So congratulations, Sept garu. And his contribution to the society, to the community is invaluable. And it's a righteous thing that we have thought by giving this most promising award to Sri Sept garu. A big applause to Sri Sept garu. Good evening to you all. I am honored and privileged to have received this recognition or award on this stage. KN Kumar sir is helping our students in guiding for interviews. After our students clear the examination of prelims and mains in IAS, when they go for interviews, whenever I request KN Kumar sir, he always gives his valuable time to guide our students. And this year we have got All India 3rd and 5th ranks, the best ranks in the last 5 years of our institution. I started this academy 5 years ago, and later on we expanded into other competitive examinations like CLAT, IIT, NEET, judicial exams, and we also started junior and degree colleges. Mendu Chakrapani sir identifies sometimes students who are economically poor, and he calls me and asks me that we shall support this kind of students. So KN Kumar sir, Mendu Chakrapani sir have identified several such students, and they always offer support for such students because they feel that our community should produce political leaders, bureaucrats, and entrepreneurs. These three are the strong pillars for uprising our community. And once I became more enthusiastic and asked KN Kumar sir that I am thinking of giving 20 scholarships, free scholarships. So I told him that I want to keep an examination, scholarship examination for our community. Then he said that, no Sharath, you keep 10 seats for poor students, economically poor for all communities. And then reserve 10 seats only for our community. Because we should not think only about our community, first nation, then community. That's what he said in the morning. Same thing he suggested me. So thanks to IKon community, as well as thanks to KN Kumar sir and Chakrapani sir. Thank you. Thank you, Sri Sept garu. And now the next awardee, Dr. Shekhar Subbaiah garu. We heard on some urgent matter he had to leave. We congratulate Dr. Shekhar Subbaiah garu, senior. You wanted to say something?
Any Bangalore team over here who can collect on behalf of Sri Shekhar Subbai Garu? That's okay. Now the last but not least for today, the most promising IKon award goes to Dr. TV Rao Garu from Guntur. TV Rao Garu. I request Dr. Buragadi Srinath Garu to come forward and give the award to Dr. TV Rao Garu. So congratulate Dr. TV Rao Garu. Dr. TV Rao Garu is in service for the last 3 decades. He's been helping many mentally challenged people, and it's a great honor to felicitate him today over here as the most promising IKon. మహాబలిజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. గత 30 సంవత్సరాలుగా ఇంటలెక్చువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ చిల్డ్రన్కి దాక్షిణ్య ఇన్స్టిట్యూట్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ గుంటూరులో నడుపుతూ ఉన్నాను. 29 ఇయర్స్ కంప్లీట్ 30 ఇయర్స్కి వచ్చి ఉన్నాము. ఇప్పటికి నాకు దాదాపుగా 30 అవార్డ్స్ వచ్చినది 31st అవార్డు. కానీ మన కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో మన పెద్దల చేత ఈ అవార్డు తీసుకోవడం అన్నది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నన్ను ఈ ఐకాన్కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి మెండు చక్రపాణి గారు కానీ, తర్వాత కంటిన్యూస్గా సపోర్ట్ చేసినటువంటి కుమార్ గారికి, కనకదుర్గ గారికి, మిగతా టీం అందరికీ కూడా, మంగబాబు గారికి ప్రత్యేకంగా ఈ ఐకాన్ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా మరొకసారి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. We do not have one of the awardee over here, but I'll announce his name. Sri Bonam Satish Garu has also been awarded as most promising IKon. So, okay. Jagannadham Garu? Okay. On behalf of Bonam Satish Garu, we request Jagannadham Garu to come forward and collect the award. We request Mangababu Garu to come forward and give the award. Sri Bonam Satish Garu runs a BVC group of institutions. Yeah. Jagannadham Garu, please come forward. Yeah. Yeah. Jagannadham Garu, please come forward. Receive the award on behalf of Sri Bonam Satish Garu. Jagannadham Garu also associated with Bonam Satish Garu for the last 3 decades as Janardhan Rao Garu. Sorry, sir. We have taken your name wrong. Janardhan Rao Garu. He is associated with Sri Bonam Satish Garu for the last 3 decades as the dean of their institutions. Congratulations to Sri Bonam Satish Garu. Thank you, Mangababu sir, for coming forward and presenting the award. Yeah, you want to say something? Yes, sir. మహాబలిజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్తిస్తూ, బీవీసీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే బోనం వెంకట చలమయ్య గారు, బీవీసీ స్టాండ్స్ ఫర్, ఆయన 2001 సంవత్సరంలో పరమపదించారు. చాలా చిన్న కుటుంబం, 5వ తరగతి చదివిన వ్యక్తి. మన కులంలో ఆయన సైకిల్ వెనకాల బియ్యం కట్టుకుని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి ప్రథమ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలని ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో 1995లో సొసైటీ ఏర్పరిచి
టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఈస్ట్ గోదావరి పిల్లలకి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో అతను ఆస్తినంతా పెట్టి ఓడల రేవ్ అనే కుగ్రామంలో 30 ఎకరాలు కట్టి బిల్డింగ్లు కట్టిన తర్వాత ఏఐసిటీకి వెళ్ళిన ప్రథమ వ్యక్తి బోనం వెంకట చలమయ్య గారు. ఆయన పరంపదించాక శ్రీ బోనం రాజేష్ గారు వాళ్ళ మనవడు ఆయన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద తీసుకున్నారు. ఒకటి ఓడలరేలో పెట్టింది 2002లో ఆయన పరమదించాక అమలాపురంలో ఇంకో ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యడం జరిగింది. రాజేష్ గారు 2009లో రాజమండ్రికి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర దివాన్ చెరువులో బీవీసీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని 2009లో స్టార్ట్ చేసాం. 3 కళాశాలలు కూడా ఈరోజు NBA NAC అక్రిడేషన్ 2F12 అయ్యి అటానమీ స్టేటస్ తోటి మన కులస్తులకి ఎస్పెషల్లీ అమలాపురంలో అయితే 70% అమ్మాయిలందరూ మా కళాశాలలో చదువుతున్నారని గర్వించడానికి చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. అలాగే 2009లో అప్పుడు రాజేష్ గారు చెప్పిన పద్ధతి ప్రకారం ఆ సంవత్సరంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి తిరిగి నేపాల్ కూడా తిరిగి ఓడల రేవ్ అనేది నాసిక్లో పుట్టిన గోదావరి ఓడల రేవులో కలుస్తుంది. ఎవరన్నా అక్కడ రావచ్చండి, చూపెడతారు అన్నీ. అంతర్వేది తర్వాత ఒక పాయ అక్కడ కలుస్తుంది. అక్కడ ఉన్న ఈ కళాశాలలో ఆ అడవి లాంటి ప్రదేశంలో భారతదేశం నుంచి అండమాన్ నుంచి అలాగే మిజోరం దగ్గర నుంచి కేరళ దగ్గర నుంచి కూడా మా కళాశాలలో విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేపాల్ నుంచి 100 విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. మా ఫ్రెండ్ వెంకట్ ఇందాక మాట్లాడినప్పుడు నేను చెప్పాను, మన కులాన్ని మీరు 7 రాష్ట్రాలకి పరిమితి చేశారు. కానీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను నేపాల్ ప్రతి అంగుళం వెళ్ళడం జరిగింది 2009 నుంచి. అఖండ భారతదేశంలో మనం సంకల్పం ఏదైతే చెప్పుకుంటావో ఆ సంఘంలో నేను ఇక్కడ ఉన్నా కానీ నా పేరు వెంకట జనార్దన్ రావు, నా గోత్రం ధనంజయ గోత్రం. అక్కడ రాజేష్ భాష్యాలు అని ఒక ఆయన ఉంటాడు, అతను కూడా ధనంజయ గోత్రమే. ఇందాక అలాగా మన పూర్వీకులు అది ఇందాక ఒక చెప్పారు, బలిజ సంఘం అనేది నేపాల్లో కూడా ఉన్నారండి. శాస్త్రాలు అంటే శ్రేష్ట అనేది ఇందాక పదం చెప్పారు. శ్రేష్టాస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఓనర్షిప్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నేపాల్. అక్కడ ఉన్నారు పూర్వీకులు శ్రేష్టాస్. సో ఈ ముక్కలు చెప్తూ మీ అందరికీ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సతీష్ గారి తరపున, కనకయ్య గారి తరపున, చలమయ్య గారి తరపున, క్రిస్తుదేశులు రాజేష్ గారి తరపున శుభాభినందనలు తెలుపుతూ, ఎవరైనా కానీ విద్యార్థులు తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఉమ్మడి శిష్యుడికి వచ్చిన ఇక్కడ మా పెద్దలు మా దగ్గర పంపితే కనుక మేము కూడా మీ వంతు సాయం చేసి వాళ్ళని టెక్నికల్ ఇంజనీర్స్గా చేస్తాం. ధన్యవాదాలండి. Thank you. Now the final awards are to the people who have presented before us, performed before us. We call Vidyasagar Ganapati Garu and his team, Damodar Ganapati Garu and his team to come forward for receiving the awards. We request Purushottam Sir, IAS, Uttarakhand Principal Secretary Cadre. We request Purushottam Sir to come forward. Sri Krishna Garu, he is head of the PF department for Telangana State. Sri Vidyasagar Garu, prominent builder. We request three of these dignitaries to come forward and give the awards to the cultural team. Purushottam Sir, Sri Krishna Sir, Vidyasagar Sir. దామోదర్ గణపతి గారు, మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. మీరు మీ టీం ఎక్సలెంట్గా పెర్ఫామ్ చేస్తారు. దీనికి చాలా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు మీరంతా అన్నది. కన్నుల పండుగ జరిగింది ఈ రోజంతా కార్యక్రమం. ఐకాన్ తరపున ప్రదర్శించిన కళాకారులందరికీ కూడా మెమోంటోస్ ఇవ్వాల్సిందిగా శ్రీ పురుషోత్తం సార్, ఐఏఎస్, ఉత్తరాఖండ్ కేడర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సార్, శ్రీ కృష్ణ సార్, PF department head for the Telangana state, and Vidyasagar sir, builder. We request 3 of the seniors to give the awards to all the performers. మహాబలిజ కుటుంబానికి దామోదర గణపతిరావు విజయవాడ నుండి నమస్కారాలు. తేజ, డి జోడి శ్రీను, హుస్సేన్ బి,
అలాగే లక్ష్మి, నయీం, పుప్పాల అకాడమీ డ్యాన్స్ అకాడమీ శ్రీను, పుప్పాల డ్యాన్స్ అకాడమీ విజయవాడలో పుప్పాల వారు చాలా అద్భుతమైన సేవ చేస్తున్నారు. అలాగే యశ్వంత్, చాణుక్య నాకు ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చారండి. అంతర్జాతీయంగా 6 దేశాల్లో పాటలు ఆడాను కానీ నా జాతి ముందు ఇంత గౌరవం రావటం నాకు చాలా గ్రేట్గా అనిపిస్తుంది. నేను ఎంఏ, ఎంఫిల్, బిఈడి, డాక్టరేట్. ధన్యవాదాలు. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు దామోదర్ గణపతిరావు గారు. మీరు చాలా చక్కని పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పించారు ఇక్కడికి. అందరికీ ధన్యవాదాలు, కళాకారులందరికీ కూడాను. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంతటితో ఈ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం పూర్తయింది. Thank you, ladies and gentlemen. A big hand for all the award winners. Okay, I know you're all tired, but last scintillating panel discussion we are coming up. It's a very insightful, gonna be very insightful. As you all know, our community is spread all over the world. We are huge in numbers, as we have discussed, more than 4 crores in numbers. Within ourselves, we are a country. Our men and women are all across. They have held leadership positions. We heard about Ramesh Chikkalagaru this morning. He's been a CIO of a company like Walmart. Apart from him, many of the people, they held leadership positions. They're still holding leadership positions, doing well for themselves. One of the women panelists also, we have seen Rohini. She has been Mrs. South India Asia. She is doing good for herself, runs an NGO, the Girl Foundation, and many such more like cases. They have their own perspectives. They have their own insights. And we are privileged to have a couple of them amongst us who are here to share their insights, their concerns, their perspectives, their viewpoints. For the same, towards the same, I call upon Shri Rajnikant Sangani. He'll be the moderator. Rajnikant Sangani garu essentially represents MANA, Munnur Kapu Association of North America. He'll be moderating this session. Apart from this, I would like to call upon the stage the panelists. Shri Vijay Ramisetti represents Atmiya. Shri G. Ramesh, all the way from Italy. Vijay Kumar Muva, CMD and Group Executive Director, Ensoft Group, Singapore. And he's the one who sponsored the water today. You would have seen Alka water today. Shri Golapalli Mohan Rao from Uganda. This morning Kumar sir was mentioning. He flew in just for this event, and tomorrow morning he's got a flight to go back to Uganda. Shri Ravi Kumar Singri from UAE, Hari Thota, Shri Eram Setti, Anish Kodeboina, and Vinay Valivela, all representing APTA, and Shri Varikuti Sudhakar from Germany. May I request all these gentlemen to kindly come onto the stage, and I hand over the mic to Shri Rajnikant Sangani. I request the AB team to couple of mics, please. These gentlemen would be discussing on status and prospects of the community members in the USA and other countries. Ladies and gentlemen, I read out the names again. Shri Rajnikant Sangani, who represents MANA, he'll be moderating. Vijay Ramisetti is an active member, Chairman Atmiya. Shri G. Ramesh from Italy. Vijay Kumar Muva, CMD and Group Executive Director, Ensoft Group, Singapore. Shri Golapalli Mohan Rao garu from Uganda.
Ravi Kumar Singri from UAE, Shri Yerram Setti, Anish Kodaboina and Vinay Valivela representing APTA. I think a couple of them are involved in the startup session also. So I think they can keep joining once you start, sir. I think, yeah. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. నా పేరు రజనీకాంత్ సంగాని. నేను వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంటాను. గ్లోబల్ మున్నూరు కాపు అసోసియేషన్ తరపున యూఎస్కి వచ్చాను. తను వినయ్ ఒలివెల షికాగోలో ఉంటారు. శ్రీ ఎర్రం శెట్టి షికాగో. ఆల్ ఆఫ్ us are from Chicago and USA. ఫ్యూ పీపుల్ ఇంకా తను ఐ థింక్ యూకే కానీ ఇటలీ నుంచి కానీ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంచెం సమయ మూలంగా తొందరగా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. సారీ అబౌట్ దట్. సో వెల్కమ్ వెంకట్ గారు. యా, ఓకే. నమస్కారం అండి. మోహన్ రావు గారు ఫ్రమ్ ఉగాండా. థ్యాంక్ యూ. మేమంతా వలసవాదులం అండి. మీరంతా ఇక్కడే ఉన్నారు కానీ మేము 2 సూట్ కేసులు పట్టుకొని అమెరికా వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోతూ ఉంటాము. సో దాంతో మాకు ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం ఉందని తెలవడం మూలంగా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సమయం ఎక్కువ తీసుకోకుండా చాలా క్లుప్తంగా ముగిద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఐ థింక్ 10 గంటల నుంచి ఇంతమంది పొద్దున 10 గంటల నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళందరికీ, మా కోసం వెయిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. క్లుప్తంగా శ్రీ గారితో ఒక ఎవరికి వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ 2 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్కి వెళ్తామండి. ప్లస్ తర్వాత మీకు కూడా ఆడియన్స్ నుంచి కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ వెల్కమ్ అండ్ వీ విల్ అడ్రస్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ. శ్రీ గారు ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ రజనీకాంత్ గారు. 1 minute అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. వెల్కమ్ విజయ్ కుమార్ మొమ్మారు సింగపూర్ నుంచి. థ్యాంక్ యూ. Hi there. First of all, I would like to thank IKon 1000 leadership team for giving APTA an opportunity to talk and be part of the organization. Na peru Sri Yerram Setti. I came from Chicago. Basically, we are into IT consulting from last 25 years. And also last 3 years, we have diversified into solar. We do commercial solar analytics for 4 gigawatts of solar power generated in US as well as in UK at 2,300 sites. And also we have a hospital back in Vijayawada, Liberty Hospital. My company name is Lipsis and our solar unit is American Green Solutions. Thank you. థ్యాంక్ యూ ఎర్రం శెట్టి గారు. వెల్కమ్ విజయ్ రామశెట్టి గారు. మీ గురించి 2 నిమిషాలు. హలో అండి. ఐఎమ్ ది ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ వేదిక్ ఈక్విటీ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ అండ్ మై నేమ్ ఈజ్ విజయ్ రామశెట్టి. సో ప్రెటీ మచ్ లాస్ట్ 6 years నుంచి నేను యూఎస్లో వెంచర్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీస్ మేనేజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ కరెంట్లీ మేనేజింగ్ క్లోజ్ టు అరౌండ్ $58 million ఫండ్ and we are primarily into real estate, private equities, startup capital raise and debt restructuring. So that's it అండి. థ్యాంక్ యూ విజయ్ గారు. వెంకట్ గారు 2 నిమిషాలు. 1 నిమిషం అండి. ఓకే సార్, మీరు మాట్లాడండి. ఇంతకుముందు వెంకట్ ఎరుబండి, ఫౌండర్ ఆఫ్ నోబుల్ సాఫ్ట్. ఇట్స్ ఏ ERP based company, SaaS company. And we are also into ERP projects. And prior to NobleSoft, I founded a company called Vedic Soft and scaled it up to $50 million and exited in 2014 and took all that money and invested in stock market. And I learned about stock market. So I'm into stock market, real estate and IT. So we're thinking of expanding into AI. థ్యాంక్ యూ అండి. వినయ్ గారు. హాయ్ అండి, నా పేరు వినయ్ వెలివెల, ఫౌండర్ అండ్ CEO ఫర్ ఫిక్సిటీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఫిక్సిటీ టెక్నాలజీస్, ఇట్స్ ఏ IT staffing and also solution company. We do solutions in data analytics and data engineering.
and we expanded 3 countries, US, India, and Mexico. I'm basically from Chicago, been there more than 2 decades. And also I have an EdTech company. It's upskill programs we do in colleges. And then I have one AI and AR tool, augmented reality classroom digitalization tool. And my hometown, Vijayawada. Thanks for giving this opportunity. Thank you, Vinay garu. Anvesh garu, మీ గురించి. Hello, Andy. నా పేరు Anish Kodepayna. I've been living in US for last 10 years. Last 4 years back, I started my real estate firm in US. We generally acquire lands and we sell it for the profit. Other than that, I've started my IT and staffing company. In last 3 years, we made a good business, and we are operation in US and also in India. That's my career, and that's about me. Thank you. Thanks for the opportunity. Thank you, Avinash garu. Please. నా పేరు మోహన్ రావు అండి. నేను ఉగాండా నుంచి వచ్చాను, ఆఫ్రికా కంట్రీ. ఐఎమ్ ది అంబాసిడర్ టు కొలంబియా ఆల్సో, అండ్ ఐఎమ్ ది అడ్వైజర్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఉగాండా. I do seed business. I'm in telecom projects networks, and I'm in heavy work plants and all. Thank you. Thank you, Mohan Rao garu. Very good evening, Andy. Na peru Vijay Kumar Muva, and I'm settled in Singapore. I'm running 10 different kind of companies in 18 countries at the moment, and we are a diversified group. I started off as a IT consulting company, and then eventually we moved into manufacturing of food related products, alkaline water based products, as well as we are into wastewater treatment plant equipment manufacturing facilities. So different businesses that I run, basically. After I became an entrepreneur, I made 12 people as entrepreneurs while they were working as the normal employees in some other companies. So 12 different people, they are running successfully their own companies now. So I keep spotting the talents in people, and then I pull them up whenever I get an opportunity. I fund their business, and then like an angel investor, and once the company is successful, I leave it to them to run with my minimum stake in the company. So that is my background. And I am settled in Singapore since last 24 years. You're welcome for any questions. If you need any help in Southeast Asia or total Asia, Pacific and Japan regions, you can reach out to me. Thank you, Babu garu. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ మహాబలిజ మెంబర్స్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రవికుమార్ సింగరి. నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంట్. ఫ్రమ్ 2006 onwards I'm in Dubai. We are running a firm, Singari Auditing. So we are doing company setup, auditing, accounting jobs related things. And very happy to see and very happy to inform that in UAE, more IKon members, there are 100+ members are doing business from our community in UAE. So along with in GCC countries, Saudi, our community members are doing the business. Bahrain members are doing. Qatar members are doing. Kuwait members are doing. This is a big achievement because all the members is available. Now in 2020 onwards, the financial market shifted to Dubai. Dubai is the business hub for now. Dubai is a business hub for all the financials. You will get the capitals, you will get the business startup. Now business relating to IT is improving in the Dubai, as well as hospitality sectors also increasing in the UAE because they want to oversee that Singapore business. So any members, if you require any support in UAE or the Gulf regions, we will take care of things. Thank you very much. Thank you, Andy. ఇక్కడ అందరూ ఎంటర్ప్రెనర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, సంతోషం. కానీ యంగ్ జనరేషన్కి, నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ అయిపోయి వివిధ కంట్రీస్లో ఉద్యోగరీత్యా ప్రయత్నాలు చేసుకోవడానికి వారు మీరిచ్చే సలహా ఏంటి?
సపోజ్ దుబాయ్ రావాలనుకోండి, వాళ్ళకు ప్రాసెస్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, మీ దగ్గరికి వస్తే మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారా? ఆ ఒక్కటే కాకుండా, ప్రొసీజర్ ఒక్కటే కాకుండా అక్కడికి వచ్చాక ఏమైనా ఫెసిలిటీస్ కానీ ఏమన్నా కానీ గైడ్ చేయగలుగుతారా? ఎట్లా ఉందండి పరిస్థితి మీ దగ్గర? దుబాయ్ వీసా అనేది చాలా సింపుల్. వితిన్ 1 డేలో వీసా వస్తుంది. మిగతా కంట్రీస్ విధంగా వీసా ప్రాసెస్ అంతా ఉండదు, చాలా సింపుల్. మీకు ఎవరికైనా కూడా వీసా కావాలంటే వితిన్ 1 డేలో మేము వీసా ఇప్పించగలం. పాయింట్ నెంబర్ 2, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్. నేను కంపేర్ చేస్తే హైదరాబాద్ కంటే కూడా దుబాయ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చీప్గా ఉంది ఇప్పుడు. సో అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆపర్చునిటీస్, చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. మార్కెట్ ఈజ్ ఓపెన్ మార్కెట్. అక్కడ టాలెంటెడ్ ఉంటే జాబ్స్ దొరుకుతున్నాయి. మన ఇక్కడి నుంచి తెలుగు వాళ్ళు అక్కడ పోయిన వాళ్ళు పీపుల్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ $30,000, $50,000 ఆల్సో దే ఆర్ గెట్టింగ్ శాలరీస్. ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ మోర్. అండ్ బిజినెస్ ఆల్సో రీసెంట్గా ఐటీ కంపెనీస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ, there are more than 200 IT companies are there, small companies are there in Dubai, because there is opportunities are there. Their Road Transport Authority, RTA, that is designed by our Telugu technique, IT people. There is DEWA is there, Dubai Electrical Water Authority, that is software designed by our people. And people hiring also happening. There are one person from Chittoor district, he is supplying for the bank IT people, more than 500 IT people supplying. So we can concentrate, our people can concentrate on Dubai more because opportunities are more. Since we have the talent, we will get the things. Thank you, Aunty. Just want to add to your question, sir. Please. Freshers will always have problems in foreign countries. Freshers, just college pass outs, even after BTech or MS Yes. in the foreign. If you're talking about them, Yes. job opportunities for them, it is not a rosy picture at the moment, because from the globalization point of view, every country has reversed, re-engineered it. Okay. Basically, they don't want foreign guys to come and grab the local jobs. So it has become a strong practice. Yes. So, but there are so many people among ourselves only, our community or any other community also, they give false hopes to students. Okay. Like if you are going to a business school, మీరు ఎంబీఏ కానీ ఏదైనా చేస్తున్నారంటే కనుక అక్కడ మీకు శాలరీస్ కానీ మీకు వచ్చే పొజిషన్ కానీ డిజిగ్నేషన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా బోస్ట్ చేసి చెప్తారు. ఓకే. బట్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఓపెన్ రియాలిటీ ఈజ్ నాట్ దట్. ఓకే ఓకే. సో వీ హ్యావ్ టు ట్యూన్ ద స్టూడెంట్స్ టు దట్. ఓకే. సో చదువుకోవడానికి వెళ్తే అక్కడే సెటిల్ అయిపోవాలన్న మైండ్ సెట్తో వెళ్ళకూడదు మనం. ఓకే. ముందు అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకొని అక్కడ బై లక్ అక్కడ జాబ్ వస్తే చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ దుబాయ్ అంటారా? గ్లోబల్లీ ఎనీ కంట్రీ అండి. ఓకే. గ్లోబల్లీ యూ టేక్ ఎనీ కంట్రీ. యుఎస్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్. సో దానికోసం సో పేరెంట్స్ ఇది కొంచెం నోటీస్ చేయాలండి. మీ పిల్లల్ని బయట దేశాలు పంపించేటప్పుడు ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక్కొక్క లా ఉంటుంది. వాళ్ళ కంట్రీ ఇమిగ్రేషన్ లాస్ కానీ వాళ్ళ జాబ్ రూల్స్ అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. కాబట్టి తను దుబాయ్ మూలంగా మాకు యుఎస్లో ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ అండి. శ్రీ గారు మీరు యూ కెన్ జస్ట్ లెట్ దెమ్ నో. What you said, absolutely true. Means these days lot of kids who come for masters, they're coming for enjoyment. Means they really have to focus on studies. Market, see, I always believe, I've been in IT consulting for over 25 years. If you have this skill, nobody can stop you from getting a job. But as of now, lot of kids, nobody wants to do programming, they just want to do something and all the other means. So if you are honest and if you are clear in what you want, there is always opportunity. And we have another big topic like H1 everything. Yes. That's a whole different thing. That's so let's totally not get there. Yeah. Okay. రావు గారు మీ కంట్రీలో మీరు అంబాసిడర్గా ఉన్నట్టున్నారు కాబట్టి కొంచెం లీగాలిటీస్ కానీ మా పిల్లలకి ఎట్లాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలి, దానికోసం కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అండ్ ఆల్సో మాకు యుగాండా ఆ దేశం అంటే ఓన్లీ గోల్డ్ మైన్స్ అవే కనిపిస్తాయి తప్ప ఈ జాబులు కనిపించవు. సో దాని గురించి కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు. That's what I wanted to suggest. I agree with him. Many of the countries, they support only local jobs. Yeah. If you want to do extra, you need to have certain experience. Okay, experience వచ్చిన తర్వాత you will consider as an expatriate. Okay. Expatriate gets a lot of opportunities. Okay.
I suggest young generation also, there are a lot of opportunities where you can turn as your future. Yeah. Like agriculture is there in our countries. Africa is 2040 football for world. Yes. Okay. And anybody can come, just invest like 5 lakhs rupees. You will get a 30,000-40,000 rupees, 1 acre of land. You start farming, go for modern agriculture. You will win, you will get the money. Okay. End of the day, either you're doing job or agriculture or anything, you need to raise your earnings. Okay. I cannot suggest only employment. Come as young entrepreneurs, come and join. Okay. Join the hands. Definitely we will win the gold. Okay. And I can support in my countries. Okay. Like East Africa region, I can support. Oh. I say even gold. Everybody excited a lot in the gold. If you see Dubai, all these countries, yes, 30% of the gold comes from Uganda to Dubai. Yeah. You know, everybody looks for a lucrative money. Yes. All of sudden, short earning monies and all. Let us Okay. not look for that. Okay. Let's go for long term Yeah. and straightforward legal way. అంటే ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే అండి, ఒక 10 years క్రితం నా కొలీగ్ ఒక అతను ఒక చిన్న ప్యాకెట్లో మట్టి తెచ్చి ఇచ్చాడు. మట్టి తెచ్చి, రాజ్ ఇందులో గోల్డ్ ఉంది, కమ్ టు మై కంట్రీ, ల్యాండ్లో తవ్వుకుందాం, గోల్డ్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏమైనా సజెస్ట్ చేయండి, అట్లాంటి మోసపోకుండా ఉండడానికి కొంచెం మీరు కొంచెం గైడ్ చేస్తే బాగుంటుందండి యంగ్ జనరేషన్ పిల్లలకి. యాక్చువల్లీ గోల్డ్ మీరు మైనింగ్కి వెళ్ళి ఎస్ చేస్తే దెర్ ఇస్ అ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఓకే. Don't do trading. If you do a trading, lot of cheating. 90% is cheating is going Okay. on. From Congo, all these exports will comes, and you will see really it looks like a gold, Okay. but it's not gold inside. Yeah, yeah, yeah. You know, you Yeah. need to go for mining. Sure. Step 1 to up to end. Thank You you. will earn almost 300% profits in Okay. the gold. Yeah. In the agriculture, you will have a steady income. 50% income will be there. Okay. You know, you need to choose what you want. Sure, sure. Yeah, Anvesh garu, lot of parents, they send their kids on F1 visas. సో వాళ్ళకి రీసెంట్గా మేము విన్నది ఏంటంటే 2 years 3 years ఎంఎస్ కోర్సెస్ అయిపోయినాక కూడా జాబ్స్ రావట్లేవు, వాళ్ళ ఇమిగ్రేషన్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్లోంచి ఎట్లా బయటపడాలి, ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాళ్ళకు వచ్చే ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మనము మన పిల్లలకి ఏం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం, ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతాం? యా, స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దే హ్యావ్ టు బీ అప్డేటెడ్ ఎవ్రీ టెక్నాలజీ దట్ కమ్స్ అరౌండ్ ఇన్ ద మార్కెట్. They have to see the gaps where there is a gap in the market, and if they can scope up with that skills, and as Sri has already mentioned, నిజంగా వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకుని టాలెంట్ కనుక తెచ్చుకోగలిగితే there is no one can stop them. But it is bitter truth that the market is down since last 1.5 year. అంత ఎక్కువ జాబ్స్ లేవు మార్కెట్లో. But nevertheless, it's been also the similar scenario in 2008 and also in previous years in US. So market will not be the same all the time. So you have to keep yourself updated and upgrade yourself, and you'll find your career for sure, as I did, as many of us did. Thanks. Thank you. I just want to add one point. One thing I see missing is lot of master students who are coming to US. It's better if they learn some technology and then come, because there are a lot of opportunities if you have some learning. After they come to US, they are trying to learn, and the gap, everything, I see a huge gap. Okay. So anybody, if any of your kids are planning to come to US for masters or H1, whatever technology they know, they need to know additional other things. It's always comes handy, and it is really helpful. Okay, thank you. I want to add a point. So to add to the Shri point, మీ పిల్లల్ని పంపించేటప్పుడు కుదిరితే కొంచెం 1-2 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత యూఎస్ పంపించండి. దెన్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ సెటిల్డ్. బికాస్ ఇది కొంచెము ఆలోచించాల్సిన విషయం అండి. మనకేమవుతుందంటే ఇక్కడ 4 years డిగ్రీ కాగానే 3rd year నుంచే మనోళ్ళు F1కి ట్రై చేసి 4th year 4-1 4-2 కాగానే వీసా వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళిపోదామని ఉంటారు. కానీ వెళ్ళిపోయినాక అక్కడ పడే కష్టాలు మాకు తెలుస్తాయి, మనకు అక్కడ ఉన్న పిల్లలకు తెలుస్తాయి. దాని గురించి కదా మీరు చెప్పేది.
సో ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ఒక decade back situation is different. Now heavy competition, lot of people are coming from around the world for masters. సో వాళ్ళని ఇప్పుడు ఆ కాంపిటీషన్లో సస్టైన్ అవ్వాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఇంప్రూవింగ్ ద టెక్నాలజీ ఫ్రంట్, ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటే దట్స్ గోయింగ్ టు బి గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్. సో బికాస్ దట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ మెనీ ఫ్యామిలీస్. వెరీ ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ దే కెన్ ఎఫర్ట్, బట్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ లోన్ తీసుకుని వస్తున్నారు. సో అందుకని వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని వస్తే చాలా వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ పాత్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. ఇది చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి. చాలామంది అంటే కోవిడ్ మూలంగా ఒక 1-2 lakh పీపుల్ ఆగిపోయారు. ఆ 1-2 years యూఎస్ రాకుండా ఆగిపోయారు. ఒక్కసారి గేట్స్ ఓపెన్ చేసేసరికి 2 lakh 3 lakh పీపుల్ ఒకటేసారి యూఎస్కి వచ్చేసరికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తగ్గిపోయి మనకే కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయి చాలామంది సెకండ్ మాస్టర్స్ అని, వేరే జాబ్స్ అని, ఇల్లీగల్ జాబ్స్ అని అవన్నీ చేసుకునే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారు. దానికోసం కొంచెం పేరెంట్స్ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఆలోచించి, అరే ఇప్పుడే పోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, వినయ్ గారు చెప్పినట్టు లెటస్ గెట్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఒక 2 years 3 years తర్వాత వెళ్ళినా మనకు వచ్చే నష్టమేం లేదు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళని ట్రైన్ చేసి ట్యూన్ చేసి పంపిస్తే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. వెంకట్ గారు మీరేమంటారు? Yeah. So also Venkat garu, he runs lot of businesses and also ఈ stocks, shares, investments అవన్నీ చేస్తుంటారు. సో ఇక్కడ నుంచి మన పిల్లలు F1 మీద వెళ్ళినా, జాబ్ వీసా H1 మీద వెళ్ళినా వాళ్ళు బిజినెస్ ఓన్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎట్లా ఏ విధంగా గైడ్ చేయగలుగుతారు? ఏమి యుఎస్ రావటం అనేది నా ఉద్దేశంలో మీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్తో వస్తే బాగుంటుంది. చాలామంది యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియక అమెరికా వచ్చేస్తున్నారు, ఎంఎస్ స్టూడెంట్స్. సో క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ రావట్లేదు. ఇది ఒక ట్రెండ్లా అయిపోయింది. సో వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు నేర్చుకుంటానికి వస్తున్నారా, లేకపోతే యుఎస్ స్టాంప్ పడాలి, యుఎస్లో ఉండాలి అని వస్తున్నారా? సో ఐ థింక్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్. నేనేమంటానంటే ఏ దేశమైనా సరే, ఎక్కడైనా సరే టాలెంట్ ఉంటే సక్సీడ్ అవ్వచ్చు. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ 80% ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ ఆర్ కమింగ్ టు యుఎస్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 years దే ఆర్ బిలో యావరేజ్. ట్రూ. సో ఇంతకుముందు జాబ్ రాకపోతే బెంగళూరు పంపించేసేవాళ్ళు, లేదంటే హైదరాబాద్ పంపించేసేవాళ్ళు. అవునండి. ఇప్పుడు ప్రిటీ మచ్ అమెరికా పంపించేస్తారు. గాట్ ఇట్. కరెక్ట్ అండి. వన్ పాయింట్. యా, ఇంకొకటి ఐ థింక్ రీసెంట్ ట్రెండ్ వాట్ వీ నోటీస్డ్ ఈజ్ వెంకట్ చెప్పినట్టు పీర్ ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువైందండి పేరెంట్స్లో. అరే మా అన్నయ్య కొడుకు వెళ్ళాడు అమెరికా, నువ్వే వెళ్ళాలి, ఆర్ మా కజిన్ వెళ్ళాడు, నువ్వు కూడా అమెరికా వెళ్ళాలి. సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అనదర్ పాత్ ఫర్ ఎవ్రీబడి టు జస్ట్ గో అండ్ ట్రై అవుట్ సంథింగ్. అండ్ గివెన్ అవర్ రియల్ ఎస్టేట్ అప్రిషియేషన్, అదర్ థింగ్స్, people are not even in a mood to care or worry about 30 or 40 lakhs. They are ready to vet it out. And I know few people who are coming to US to do masters just for fun. They come there, and the students, they are buying Range Rovers. This is something we need to look at. When we were there at the students, we were literally looking at odd jobs, trying to make like $4, $5 an hour. Now we are seeing students who are coming there and buying Range Rovers the very first day or second day. So that is the trend we are seeing. So this is good and bad, but I think the seriousness in the people coming to US is missing, as Venkat said, for various reasons. And I think the pressure, most of the parents should also look to think it's not just coming to US. And I think, as Venkat said, the goals are very important. What are your goals? What is it you are trying to achieve? Are you going there for a job, or are you coming there to do your masters? Are you trying to get international exposure and then come back and then start something fresh? So I think, we'll stop here. Yeah. Thank you. So immigration issues ఏమన్నా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వాళ్ళు వెళ్తే? ఇప్పుడు బేసికలీ చాలామంది వీసా ఎక్స్పైర్ అయినాక కూడా వివిధ కంట్రీస్లో ఉంటున్నారు.
అలాంటి వాళ్ళకి మీరు సజెస్ట్ చేయగలుగుతారా ఏమన్నా, వై దే హ్యావ్ టు స్టే దేర్ అండ్ హౌ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ అలాంటి? చాలామంది అట్లా చేస్తున్నారండి. యాక్చువల్గా వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు పే చేసి వీసా కోసం వెళ్తారనమాట. అవునండి. దే పే ద మిడిల్ మెన్. ఎస్. వాడు డబ్బులు తీసుకొని వీసా చేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఇనిషియల్ వీసా వస్తుంది. అది కొన్ని కంట్రీస్లో డిఫరెంట్ కంట్రీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ రూల్స్ కదా. సో దాంట్లో ఒక 6 months 1 year వీసా వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి ఎవరు ఉండరు వాడికి. ఓకే. ప్రాపర్ జాబ్ ఉండదు. పోనీ కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తుందా అంటే ఎవరు చేయలేరు. ఓకే. సో వాడు వెనక్కి వస్తే మళ్ళీ రాలేనన్న భయం ఉంటుంది వాడు. ఎస్. సో అందుకని ఇల్లీగల్గా స్టే చేయడానికి ఇష్టపడతారు. బట్ చాలా కంట్రీస్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక్కసారి అట్లా దొరికిపోయారంటే కనుక హీఈస్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ పర్మనెంట్లీ. కొన్ని కంట్రీస్లో 5 years 3 years అని చెప్పేసి రూల్ పెడతారు. ఓకే. బట్ ఇట్ ఈస్ అన్లైక్లీ దట్ దే విల్ ప్రాసెస్ అనదర్ వీసా ఆన్ దట్ నేమ్ అగైన్. ఓకే. బేసికల్లీ యూఎస్లో అయితే నో ఎంట్రీ అండి, మళ్ళీ దే కెనాట్ ఎంటర్ బ్యాక్. రెడ్ స్టాంప్ వేస్తారు కదా, సో అక్కడతో ఇదైపోతుంది. సో కొన్ని కంట్రీస్లో 5 years అంటాడు. ఓకే. లేదంటే ఆ పాస్పోర్ట్ తీసేసి నేమ్ చేంజ్ చేసుకుని వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే. గజెట్లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఓకే నేమ్ చేంజ్ చేసి పాస్పోర్ట్ కొత్త నేమ్ మీద తెచ్చుకొని మళ్ళీ ట్రావెల్ చేస్తారు. అది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన విషయం అండి. అది వీళ్ళకి ఏంటంటే బేసిక్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళని మనం బ్రెయిన్కి ఫీడ్ ఇచ్చే విధానం అండి. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు. కొంతమంది ఫేక్గా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇప్పుడు 80% బిలో యావరేజ్ అని చెప్తున్నారు కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టాలెంట్. సో 80% అట్లా ఉన్నారంటే బిలో యావరేజ్లో. సో దే డోంట్ మైండ్ స్పెండింగ్ ద మనీ అండ్ గో దేర్, సిట్ డౌన్ దేర్. ఇంతకుముందు అంటే ఒక నానుడి ఉండేది, కట్నం కోసం వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు. వాడికి పేరెంట్స్ నుంచి డబ్బు వస్తుంది అక్కడ. వాడు అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆంధ్రాలో కూర్చొని అరుగుల మీద లుంగీలు కట్టుకుని ఎట్లాగా పంచాయతీలు చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అలా పంచాయతీలు చేస్తారు. సేమ్. సో అదే బ్లడ్లో ఉండిపోతుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళి కూడా అదే చేస్తారనమాట. వాళ్ళకి ఇండియా నుంచి డబ్బులు వస్తాయి, హవాలాలోనో ఎక్కడో అట్లా వస్తుంది. అఫీషియల్గా పంపించలేరు కదా ఇండియా, చాలా కష్టం, టీడీఎస్ ప్రాసెస్. సో పెళ్లి సెటిల్ అయ్యి కట్నం డబ్బులు చేతిలో పడే వరకు అక్కడ ఉంటాడు, తర్వాత వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ ఇండియా. ఓకే. ఇట్లా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఓకే. సో ఇక్కడ కెన్ యాడ్ సంథింగ్ ఇన్ యుఎస్. సే మీరు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ది స్టేటస్ ఆఫ్ మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ యుఎస్ ఈజ్ డేర్. ఎందుకంటే దే ఆర్ ఓవర్ 1 million OPT students, STEM OPT avani, general OPT avani, there are 1 million people who are waiting to get H1 per year. Only 65,000 H1s are there. Yes, 65. So as of they have created a system where the system is not sustainable. Per year ki 250,000 students వస్తున్నారు, but H1 అక్కడ ఆల్ టుగెదర్ స్టూడెంట్స్కే కాదు, అక్కడ ఉన్న H1s ఇవన్నీ కలిపి 65,000 వస్తుంది. సో I don't know what's going to happen to all these 800,000 people. Means it's kind of they're forcing them to become illegal. Yeah, basically first time MS చేసి తర్వాత ఓపీటీ అవన్నీ చూసుకొని లాటరీ సిస్టంలో H1 రాకపోతే మళ్ళీ ఎంఎస్ చేస్తున్నారు. సెకండ్ టైం కూడా రాకపోతే థర్డ్ టైం కూడా వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. ఇది వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, టైం అండ్ ఎనర్జీ అండి. దాని బదులు మీ పిల్లలకి అరే వెనక్కి వచ్చేయండిరా ఇక్కడ ఏదో ఒకటి చూసుకుందాం అన్న అడ్వైస్ చేయడం బెటర్ అని నా ఉద్దేశం అండి. And also one more thing, what I noticed is MS students, they are coming there on EB5 visas and they are applying, there is another, I don't know how many of you know, US law you can get permanent residency to investments. If you invest like around 800,000 on like $1,050,000 something for urban project and a rural project around 800,000, you can get a permanent residency. So I heard few MS students, they are trying this path. This has become a new trend. Recently, this last year, I just read statistics just few weeks back, there were like close to 8,500 people who applied from India in EB5 category, out of which close to 4,800 people are from Hyderabad. 4,800 people are from Hyderabad who are putting in like close to like 5-6 crores just for permanent get GC card. And I will not be surprised if I see that number around 10, 20 or 25K by next year. Okay, thank you. Coming to the community point of view, యూఎస్లో కానీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కానీ
మేము ఇక్కడ ఆప్తా అని, ఆత్మీయ అని, గ్లోబల్ మున్నూరు కాపు అసోసియేషన్ అని ఇవన్నీ కలిపి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాము. అండర్ వన్ అంబ్రిల్లా వచ్చి డౌన్ ద లైన్ ఫ్యూచర్లో అందరం కలిసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకొని, ఎస్పెషల్లీ నేను గ్లోబల్ మున్నూరు కాపు అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మై థాట్ వాజ్ connecting all the Munnur Kapus in the world, not just India, not just US, connecting all the Munnur Kapus in the world. ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చి అన్నీ వర్క్ చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో మా డాక్టర్ సాబ్ ఉన్నాడు, పెన్తోనే అసోసియేట్ అయ్యి క్లోజ్గా వర్క్ చేస్తున్నాము. తన పేరు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డాక్టర్ పిఎల్ఎన్ పటేల్ అండ్ టీమ్ నాకు యుఎస్లో ఉండి ఒక చిన్న కాల్ చేసి, అన్న మా మెంబర్కి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చింది అంటే ఇమ్మీడియట్గా ఒక డాక్టర్ని వాళ్ళ ఇంటికి పంపిస్తాడంటే. సో అన్న ఒక ల్యాండ్ గ్రాబ్ అయింది అంటే నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని పంపించి ఆ ల్యాండ్ గ్రాబ్ చేసిన వాళ్ళని బ్యాక్ పంపించిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి మాకు. సో మాకు యాజ్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఈ ఐకాన్ సపోర్ట్ అవసరం అలాంటి విషయాల్లో. నాట్ ఓన్లీ ఆప్తా, నాట్ ఓన్లీ ఆత్మీయ ఆర్ ఎనీవన్ అండి, ఎవ్రీబడి నీడ్ సమ్ హెల్ప్. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు మీ పిల్లలకి ఉద్యోగరీత్యా ఏది ఉన్నా మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాము. ఇంకొకటి మ్యాట్రిమోనియల్ విషయంలో కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎవరైనా మీ అమ్మాయిలకు కానీ అబ్బాయిలకు కానీ పిల్లల్ని చూసేటప్పుడు పాసిబిలిటీ ఉంటే మాతో ఎంక్వైరీ చేయండి ప్లీజ్, సో దట్ మా వల్ల అయ్యే హెల్ప్ మేము చేయగలుగుతాము. ఎందుకంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తుని తెలియకుండా ఒకరి చేతిలో పెట్టే వారికంటే మనం జాగ్రత్తగా చూసుకొని ముందుకెళ్ళడం బెటరు. అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూచర్లో కూడా నాట్ ఓన్లీ మీరు ఇంతకుముందు 7 స్టేట్స్ అని విన్నాను, ఇది మనము గ్లోబల్గా వెళ్దామండి. పేరు ఎట్లా గ్లోబల్గా పెట్టుకున్నాం. పెద్దలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, గ్లోబల్గా వెళ్దాం. నాట్ జస్ట్ 7 స్టేట్స్ ఆర్ ఇండియా. ప్రపంచంలో నాకు తెలిసి 4-5 కోట్ల మంది ఉన్నారన్న విన్నాను నేను. సో వాళ్ళందరినీ కలుపుకుంటూ మీ పెద్దలందరూ ముందుకొచ్చి చేస్తే మా సహాయ సహకారాలు మేము అందిస్తాము. డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉన్నారు, సింగపూర్ ఉన్నారు, మలేషియా ఉన్నారు, ఉగాండా ఉన్నారు, ఆస్ట్రేలియా ఉన్నారు, యూకే ఉన్నారు. అందరినీ ఏక తాటికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేద్దామండి. పెద్దలు దాన్ని కొంచెం ఆలోచించండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. I want to add a point. Matrimonial is a biggest thing. Means I went to US 30 years, my son just graduated, there's so many people. In next 4-5 years, that's the biggest challenge any parent has. So if we can create all organizations can exist independently, that's fine. But let's all work together so that we can create a common platform where we all can collaborate collectively, work, and also matrimonials ki it's a need of the hour and also elderly care. These are the two things. If we all can work together, we can definitely do better. Definitely అండి, డెఫినెట్లీ. సి మనకు ఆత్మీయ ఉన్నారు, ఆప్తా ఉన్నారు, గ్లోబల్ ఉన్నారు. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ కంట్రీ ఏమున్నాయి ఏంటో తెలీదు. బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక 1-2 minutes మీ కంట్రీలో ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీ సర్వీసెస్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో దట్ దే విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఆర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఇండియా విల్ గెట్ బెనిఫిటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఆయన చెప్పినట్టు మ్యాట్రిమోనీ బాగుంది. అలాగే we should create a platform, jobs, opportunities, business opportunities for young entrepreneurs. Let's create one platform so that all young people can apply on that platform. Like we sit as a panel and advise each and every person, like a job, like any business, like that. Let's come into the one platform, it will be good. In Africa, we divided actually 5 zones. Okay. East, west, like that. And we have up the all. Okay. We are active, actually anybody is coming to that African country, so that we see that and we support them. Sure. Okay, what you want, all those things, small things are going on. Okay. In Uganda also we are almost 35 people are there. Nice. We coordinate each other. Okay. And neighbor countries also we coordinate. We have that network right now in Uganda shape. And I seen very huge network on Dubai side also. Okay. Mr. Ravi and all they are handling. We need to bring all these things in one platform. Yes. Create one software for job opportunities, matrimony. మనకి లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్స్. సి రిక్వెస్ట్ కొంచెం కన్సిడర్ చేసి ఒక ప్లాట్ఫామ్ యాప్ ఏదో ఒకటి బిల్డ్ చేస్తే బాగుంటుందేమో. ఓకే రైట్. అండ్ ఆత్మీయ వాళ్ళు ఒక 1 minute ఏమన్నా మాట్లాడితే.
Yeah. By the way, I forgot to tell, Andy, I am the current president of Atmiya. As part of Atmiya, our goals and vision are very clearly aligned to make more entrepreneurs from our community, Andy. We try to educate people, enrich and elevate, and then make them more like. See, the bigger challenge in our community, the way I see it, is very simple. We have a lot of talent. There's a lot of resources in our community. But I think we are not able to elevate our existing members or our community members. And I think, the need of the hour is we need to empower them. When I say empower, we need to educate them. We need to help them become financially independent. A lot of folks spoke in the morning, right? Economic empowerment and other things, right? So all this boils down to your financial independence. Unless our community becomes financially capable of doing stuff, I think, when we are financially free or independent, I think you have much bigger power. You have a major voice, and then your voice can be heard much louder. So as part of Atmiya's initiatives, we focus on fabric services, which is, F stands for fire. This is purely to educate our members on investments, and then plan them their retirement solutions and other stuff. And then this is purely an education on how to do their wealth management and growing their wealth through real estate and through other financial instruments. And we have A stands for Asara. Asara is we are helping master students and the budding kids in US, ideally to plan their career. And then master students, whoever is coming from here, if they need accommodation, if they want to plan for their kids' education. So we try to help through this Asara initiative. And then we have B stands for best, which is ideally, one of this is the most critical piece that I like as part of Atmiya. B stands for best. This is encouraging our members in the community, make them more of, getting into businesses. Ideally, it could be in engineering, technology, or it could be maybe, starting a new accounting services or probably IT company, or it could be anything, maybe a real estate venture or starting something new. And then we also have R stands for real women. Ideally, Venkat and myself and our members, we strongly believe empowering women is one of the biggest challenges that we see in our community. If you look at other communities, women are very powerful. Their biggest success is their women. They run the whole show. Ideally, if I compare, no way, our women are way behind. We need to encourage them. We need to put them in the front. I don't know how many people are sharing or encouraging their women. And even I started noticing this very recently. Most of the time, I'm managing all the finances in my home, but slowly I realized, yes, I'm doing something wrong. In spite of my wife being very, knowledgeable and technical, she never bothered about finances. But then I realized, okay, we have to empower women. As part of Atmiya's real women empowerment, we have a lot of initiatives for the women, either making them come on payroll, help them get into and start like home businesses like snacks, sweets, and then a few other businesses that they can do, or make them realtors, or could be event management. This is another booming business in US. So event management, marriages, functions, function halls, birthday parties, all this. There are a lot of things that the women can do, and we are working on those aspects of empowering women. And we also have I stands for immigration. I think we spoke for more than half an hour just now. Immigration is one key piece for most of the Indians, most of our members who are coming there. And it's all nails down to status. Status is very important, so we help our members on all immigration needs. And then C is for our charity and other events that we do as part of Atmiya. I'll stop here. Thank you, Andy. Yeah, Apta gurinchi kluptanga oka 1 minute lo please. We are representing APTA and American Progressive Telugu Association. It's been 16 years providing services, community services, US law. We have a lot of services, immigration, student,
support, and medical support. And also every year we are almost sponsoring 1,600 to 2,000 our community students in India who is merit students ki scholarship system. Almost every year we're giving almost 2 to 3 crore rupees every year. That's been we are doing more than a decade. And also job support, upskill programs, and women empowerment. So all kind of supports we are doing. And also for business, we are also entrepreneurship we are encouraging, and also we have monthly meetings and then knowledge transfers and upskill programs and all that. So Catalyst గురించి శ్రీ చెప్తారు. శ్రీ క్యాటలిస్ట్ గురించి చెప్తారు. క్విక్ అండి. ఆల్రెడీ వైట్ స్లిప్ వచ్చింది అందుకోసం. Okay, quick minute ani. We would like to invite all IKon members. Catalyst ani oka global మన మీటింగ్స్లో కూడా panel sessionలో everybody was talking about how we can connect the global entrepreneurs. So that's the program we have on Jan 4th and 5th. Please mark your calendars. We are inviting all the entrepreneurs from all over the world, from Australia, Middle East, UK, US నుంచి 800 people are coming. It's going to be more than 3,000 people in high-tech city. And APTA is an organization with over 15,000 members in US. So the number of people, we have been consistently growing. The whole idea is we truly believe in creating a platform where we can collaborate and expand and also connect with people and able to work with trust. That's the most important thing. Thank you. మీరేమన్నా మాట్లాడేదండి? We've been discussing about immigration issues. Yes, sir. I run an immigration services company. Wonderful. Where we can support B2B segment especially. Very good. Not for the students. Okay. Or individuals, basically. So we can get things done, things like mobility-related solutions, immigration, visas and work permits, travel and relocation, like finding the accommodations. Sure. So all those kind of stuff. So that is one of the companies that I do. We can support close to 160 countries globally. Wonderful, sir. Wonderful, wonderful. So the team is based out of Bangalore. Okay. But we are supporting so many corporates like that. Okay. We don't go beyond corporates because there is no commitment levels from the individuals, basically. Okay. Because after they go, after the sponsorship, okay, and if they are absconding, authorities will keep chasing us. Sure. So that's why we want to avoid that risk. All right. Yeah, thank you. Yeah. Quick అండి, please. Sorry. Regarding this Gulf visa rules and regulations, illegal stay, they will put the fine. If you do any illegally, they will ban for you. Mostly in Gulf region, they will put the fine systems only. And second thing is, regarding the communities, there are United Kapu Society, there are many Kapu Society Sangams are there. So we are celebrating all the festivals. So November 10th, we are going to celebrate Kapu Vanabhojanal in Dubai. We are expecting more than 1,500 to 2,000 members is attending. And that business relationship, we have one Telugu business network group. It is for all the community Telugu people we created. In that, our members also is there. There is a business is happening between the peoples. Thank you అండి, థ్యాంక్ యూ. ఒక 1 minute క్యాటలిస్ట్ వీడియో ప్లే చేస్తున్నారు, ప్లీజ్. We warmly welcome you to the American Progressive Telugu Association, known as APTA, a vibrant community where Telugu-speaking individuals across the United States come together. Founded in 2008 by visionary leaders Mr. Prasad Samrata, Mr. Srinivas Chimata, and Mr. Srinivas Chandu, APTA has become a cornerstone of support for the Telugu-speaking community. Through our diverse programs, including APTA Student Education Program, APTA Women Empowerment Program, APTA Next Gen, the Talent Search and Assistance Program, APTA Healthcare, Entrepreneur Forums, and many more services, APTA has made a significant impact. We are proud to have more than 8,000 family members, having donated 14 crores to student scholarships, benefited over 10,000 students, conducted over 135 medical camps, and contributed in donations to those in need.
For the first time ever, APTA takes a bold step forward with APTA Catalyst, a global business conference. This landmark event is designed to provide a dynamic platform for enterprises, entrepreneurs, and professionals to connect, collaborate, and create impact on a global scale. APTA Catalyst is more than just a conference, it's a convergence of ideas, innovation, and opportunity. This is a space where startups and investors can interact in an informal setting, fostering relationships that drive growth and success. With over 3,000 business leaders from around the world, this event provides an unparalleled opportunity to forge connections, build partnerships, and explore collaboration opportunities. This conference will also include exhibition booths where businesses can present their innovation. Additionally, publications and awards will recognize outstanding contributions within our community. We aim to create better opportunities and sustained growth for generations to come. Meet the dedicated team behind APTA Catalyst. Our leadership is comprised of passionate professionals committed to making this conference a success. Leading the charge is our esteemed APTA Business Forum Chair, Mr. Ramesh Tummu, whose vision and guidance have been instrumental in bringing this event to life, along with Mr. Sagar Lagasetti, the conference convener, who has led us towards the Catalyst event. Join us in Hyderabad at APTA Catalyst, where innovation meets tradition and where your next big opportunity is just a connection away. Thank you, Andy. Finally, questions ఏదైనా ఉంటే please welcome. You can take the mic from him. సార్ ఐఎమ్ చంద్రశేఖర్, గవర్నమెంట్ టీచర్. ఇక్కడికి వచ్చే ముందు జీరో మైండ్తో వచ్చినాను. ఐకాన్ అనేది మహాబలిజను ఆవిష్కరించే విధానం కానీ ఒక మహా ఎఫర్ట్గా నేను భావిస్తూ ఈరోజు మార్నింగ్ చూస్తున్నాను. ఒకటి బిజినెస్ సంబంధించిన సెషన్ కానీ, మహిళలకు సంబంధించిన సెషన్ కానీ, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు జరిగిన ఈ ఐటీ సెషను నిజంగా మాకు కనెక్ట్ అయింది సార్. ఒక పేరెంట్గా మా అబ్బాయి IIIT చెన్నైలో సిఎస్సి చేస్తున్నాడు. నేను ప్రాపర్గా గైడ్ చేయలేకపోతున్నాను, సజెషన్ చేయలేకపోతున్నాను. ఏం చేయాలంటే, ఏ కంపెనీ వస్తుంది, ఏం తీసుకోవాలంటే కూడా ఈరోజు మీ అందరితో మీ ఇంటరాక్షన్ చూసిన తర్వాత నాకు కొద్ది గొప్ప ఐడియా వచ్చిందంటే నిజంగా ఈ ఐకాన్ పీపుల్కి చేతులకు నమస్కరించాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పటి వరకు కుల సంఘాలకు ఉన్నటువంటి ఒక ఎంటైర్ ఒక ఒపీనియన్ను ఈ యొక్క మీటింగు మార్చేసింది సార్. ఇది నిజంగా ఇది ఒక మహా ఎఫర్ట్ అని చెప్పి నేను ఇది ఇంకా ముందు పోవాలని చెప్పి భావిస్తూ మాలాంటి పేరెంట్స్కు, అంటే మా అబ్బాయికి టాలెంట్ ఉంది, మంచి బాగా స్కిల్ ఉంది, మీరు జాబ్ ఇప్పించదు కానీ హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి నేను మీకు కోరుకుంటూ, మా అబ్బాయే కాదు మాలాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, మీలాంటి వారి ద్వారా న్యాయం జరిగితే ఒక నైపుణ్యానికి కానీ, స్కిల్కి కానీ, టాలెంట్కి కానీ న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తూ ఈ సెషన్కి ఎస్పెషల్లీ థ్యాంక్ యూ అని ఉండాలి సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇక్కడ సార్ ప్లీజ్. Yeah, you, just like what you have proposed, USA Alliance Group, we do have a IKon elite group for alliances. So we need to work together to make exchange of data. I'm one of the admin for looking after these things. Definitely. So we need to work together to make our two alliance groups and exchange database. But this need to be maintained confidentiality. See, we have got a very good thing that we are the data exchange only bilaterally, not for commercial basis. Thank you. Thank you, sir. What you said, I truly believe. Every organization should exist because that's how we can grow the members. But we definitely have to find a synergies where we all can work together, connect ourselves with trust and work with ethics. ఇక్కడ ఒక 10 నిమిషాలు పావు గంట మీకు రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళ వంశ వృక్షం తీస్తే మేమిద్దరం రిలేటివ్ అవుతాం, మీ ఇద్దరం రిలేటివ్ అవుతాం. ఎక్కడో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుందండి. మన అందరం ఒకటే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే. అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని ముందుకు వెళ్దామని అందుకే పెద్దలతో చెప్పింది ఏంటంటే ఇంతకుముందు అందరినీ కలపండి, ఒక్క 7 రాష్ట్రాలు కాదు 7 ఖండాలు కలపండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫైనల్గా ప్లీజ్ సార్. హాయ్ సార్, నా పేరు భాస్కర్ ముత్యాల. నేను ఒక డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫీల్డ్ నుంచి, నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ సార్, నేను ఒక సింగర్. సో
రేపే నాకు P3 వీసా ఇంటర్వ్యూ ఉంది. కాలిఫోర్నియా నుంచి మాకు ఒక టీమ్కి ఇన్విటేషన్ ఉంది సార్. నెక్స్ట్ అక్టోబర్ 1 మంత్ అక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. 2-3 డే గ్యాప్లో 1 ప్రోగ్రామ్ అలా అనమాట. నాకు అక్కడ ఏమైనా అవసరం ఉంటే మన వాళ్ళు మీ నెంబర్స్ తీసుకొని మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతాను. ఒక్క 2 seconds నా వాయిస్ ఇప్పిస్తాను సార్, ఒక 2 lines విత్ యువర్ పర్మిషన్. ఆమని పాడవే హాయిగా మూగవై పోకు ఈ వేళ రాలేటి పూల రాగాలతో పూసేటి పూల గంధాలతో మంచు తాకి కోయిల మౌనమైన వేళల ఆమని పాడవే హాయిగా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫైనల్గా బిఫోర్ ఐ కంక్లూడ్ ఇస్తాను. మేము చెప్పాను కదండి, గ్లోబల్ మున్నూరు కాపు అసోసియేషన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఒక 6-7 సర్వీసెస్ అనుకున్నాము. ఐ డోంట్ టేక్ టూ మచ్ టైం. సో దీంట్లో డాక్టర్స్ అండ్ హెల్త్ అనేది ఒకటి, ఇమిగ్రేషన్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉంటాం కాబట్టి ఇమిగ్రేషన్, డాక్టర్స్ అండ్ హెల్త్ అనేది అక్కడ యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి, అట్ ది సేమ్ టైం ఇండియాలో ఉన్న పేరెంట్స్ కానీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కూడా, అండ్ స్టూడెంట్స్ జాబ్ సర్వీసెస్ అని ఒకటి, ఇమిగ్రేషన్ అని ఒకటి, మ్యాట్రిమోనియల్ అని ఒకటి, వనిత కల్చరల్ అండ్ బిజినెస్ అండ్ వాల్ స్ట్రీట్ అవన్నీ ఒకటి. దీని తర్వాత ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ సీరియస్గా ప్లాన్ చేసామండి. ఇప్పుడు మనందరికీ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మాతో పాటు యూఎస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి కానీ ఈ కాపు అంటే ఏంటి, మునూరు కాపు అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ మా పిల్లలకి వాటి గురించి తెలీదు. ఆ పిల్లలకు కూడా తెలియాలి, వాళ్ళకు మన కల్చర్ ఏంటి, మన పూర్వీకులు ఎవరు ఏంది అని తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో యంగ్ జనరేషన్ అని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టుకొని వాళ్ళని కూడా ఇందులోకి ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ, ఏ ప్రోగ్రాం చేసినా వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మన కల్చర్ని మన సంస్కృతిని అన్నిటినీ వాళ్ళకి తెలిసేటట్టు చేసుకుంటూ వాళ్ళు కూడా కళాకాలాలు ఇట్లా 10 కాలాల పాటు ఇలా కలిసి ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాము. దయచేసి మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఎవరితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కొంచెం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి తెలియపరచండి, మనం ఏంటి, మన కల్చర్ ఏంటి, మన ఇదంటే అనేది. ఇంత పొద్దున పెద్దలు చెప్పారు, మనం కులగజ్జితో కాదండి, కులం మీద ప్రేమ అభిమానంతో పనిచేసుకుందాం, ఒక నెట్వర్క్ లాగా కనెక్ట్ అయి ఉందామే తప్ప ఎవరినో తొక్కాలి ఎవరినో ఏదో చేయాలని కాదండి. మనం కలిసి ఉండి ముందుకు సాగుదామని నా ఉద్దేశం అండి. థ్యాంక్ యూ. సరే ప్లీజ్ గో హెడ్. తనకు క్వశ్చన్ ఉందండి బ్రదర్. Yeah. Hi Anna, this is Ravinder Rayada. I'm a software engineer and social activist. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం చూస్తే ఏమనిపించిందంటే, ఇప్పటివరకు మనకు ఎన్నో సమావేశాలు, ఒక కాలువలు, ఒక నదులు, మహానదులు చూసాం. ఇవాళ ఒక సముద్రంలోకి మొట్టమొదటి ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది ఇవాళ ఐకాన్ గ్లోబల్ సమ్మిట్. అయితే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈరోజు మన జనాభా ఎక్కువ, మనకు రాబోయే అవకాశాలు భవిష్యత్తులో కూడా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి ప్రపంచాన్ని లీడ్ చేయడానికి. కానీ దానికి తగ్గట్టు అవకాశాలని మనం క్రియేట్ చేసుకోవడానికి టీ హబ్ లాంటి ఒక తరహా ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్ని మనం ఒక కే హబ్ లాంటి ఒకటి బిల్డింగ్ పెట్టేసుకొని ఒక ఇన్వెస్టర్ని ఒకవైపు, మరోవైపు ఐడియాస్ని ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్గా లేకుంటే టెక్నికల్గా ఇంకో మార్కెటింగ్ పరంగా మనకి ఇప్పుడు టీ హబ్ ఎలా ఉందో అలాంటి తరహాలో మనమందరం కలిపి, మీలాంటి ఇప్పుడు అందరూ ఒక వేదిక మీద ఉన్నారు, అలాంటి ఒక టీ హబ్ తరహా ఒక ఫిజికల్గా పెడితే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. సో అలాంటివి చేయాలని నా. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఇప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకేసాము, ఇది ముందుకు పోతూనే ఉంటుంది, పోవాలనే కోరుకుందాము. దీంట్లో చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, చాలా పనులు ఉంటాయి, చాలా చేయగలుగుతాం. ఇంకా ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ అండి? Madan wants to ask one question. Yeah, please. Actually, Singapore, Dubai ఉండే వాళ్ళకండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టార్టప్స్కి ఒక 10-15 years మీరు రన్ చేశాక జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జిట్ ట్యాక్స్ అనేది గుర్తుకొస్తుంది. అప్పటి వరకు ఏంటంటే వీఆర్ ఓకే టు పే ట్యాక్స్ ఇన్ ఇండియా. జస్ట్ బిఫోర్ 2 years 3 years మాత్రం అంటే జస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జిట్ 25-30% capital gain, or else direct tax 40% in India. Even US also, I think maybe 30+%. But whereas in Singapore and Dubai, it's 8%.
So if I understand, Facebook founder, just before selling his stock, he got a citizenship in Singapore. He sold his stock in US and he paid zero tax in Singapore. And he moved back to US. Though we are, maybe technical, we are doing good, but most of us, we are financially still illiterates. So what are you going to suggest? Maybe what is the right time to take this main office to Singapore or Dubai, because it's 8% tax, as per my understanding. Dubai is 12%, right? So what is the best way? Because until we sell the company, we don't know the implications of tax. Usually for locals in Singapore, there is no capital gains tax. There is no capital gains tax. And for foreigners, as an Indian citizen, for example, you want to invest in Singapore, they have changed the rules from the COVID onwards. The stamp duties, if you want to buy a property, all those things they've changed. The slab system is flat slab system in Singapore. For corporate tax, it is 17%. 17. 17. So capital gains tax, you can avoid if you have a local partner in Singapore who can show on paper more than 30% shareholding of the company on the local name. In that kind of a scenario, you can avoid. But for properties, there is no capital gains tax in Singapore. Okay. Yeah. Thank you, Andy. Yeah. Any more questions, please? Yeah, Dubai. Yeah. Dubai, there are two taxes are there in Dubai currently. One is VAT, which is normal on the businesses. Second one is corporate tax, which is implemented now 2024 onwards, which is 9%. Only for the corporates only applicable. Individuals, it will not apply. If the person is having the shares, if you sell, the profit is not taxable. Okay. Okay, only if corporate is having, they put the condition, if you hold the shares more than 12 months, the capital gain, there is no capital gain. Okay, there is no capital gain tax if you hold the shares for 12 months and above. Okay, got it. Thank you. Thank you. Thank you. Please go ahead. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, మనము ఇంకా అమెరికాకి ఎలా పంపించాలి కిడ్స్ని, ఆ లెవెల్లోనే ఉన్నాము. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ క్వశ్చన్స్ టు బీ ఆనెస్ట్. ఇక్కడ ఇండియన్ ఉండి అమెరికాలో ఎలా కంపెనీ పెట్టాలి, పోనీ ఇక్కడి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలి, పోనీ అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇంపోర్ట్ ఎలా చేయాలి, కొంచెం మనము ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ కొంచెం పెరగాలండి. సారీ ఫర్ సేయింగ్ దిస్, బట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ క్వశ్చన్స్. మనం చాలా రూడిమెంటరీ లెవెల్లోనే ఉండిపోయాము. కొంచెం ఇంకా అడగండి, కొలాబరేట్ ఎలా చేసుకోవాలి. కెన్ వీ కొలాబరేట్ విత్ యుఎస్ కంపెనీస్, కెన్ వీ కొలాబరేట్ విత్ చైనీస్ కంపెనీస్, సింగపూర్ కంపెనీస్, ట్యాక్స్ హేవెన్స్. మదన్ గారు ఎక్సలెంట్ క్వశ్చన్. సో దాట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్. తర్వాత అక్కడ రిపాట్రియేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇక్కడ యాసెట్స్ ఉంటే అమెరికా ఎలా పట్టుకెళ్ళొచ్చు, పోనీ ఇక్కడుండి అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా కొనాలి, ఇక్కడుండి అమెరికాలో కంపెనీ ఎలా కొనాలి. I think it's time we think in these lines. Thank you. వెంకట్ గారు, మనము మధ్యతరగతి బిలో మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సజెషన్. కొంచెం గట్టిగానే చెప్పాల్సి ఉండే మీరు ఈ విషయం, ఇంకా కొంచెం నొక్కి ఒక్కనిస్తే బాగుండేది, అందరికి మైండ్లోకి ఎక్కేది. అండ్ దిస్ ఆల్సో బిఫోర్ లంచ్ కనుక ఈ సెషన్ అయ్యుంటే చాలా మందికి ఉపయోగపడేదండి. Still fine. I think we try to explain or ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉన్నంత వరకు చెప్పగలిగినంత చెప్పాము. ఐ థింక్ బాగానే అర్థమై ఉంటుంది. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే వైండ్ అప్ చేద్దాం. సార్ ప్లీజ్. I belong to Usmania Technology Business Incubator. As you said, how to collaborate to US. So the thing is, we need to give a skill training to the students. So we do internships free of cost. It means we don't provide any scholarship. We don't charge them for the internship. But if Global Meet can support some of our startup companies, what they want, they can provide scholarship to the students of our community so that we can scale them up. Because once you have a paid scholarship, then talent people will come into picture. So if we can put up a platform. I can definitely promise you. Sir, I would like to interrupt. I'm very sorry budging in. We are grossly running very behind the schedule.
this would be the last question. I'm very happy that the session is very engrossing. Should you have any question, I'll request you to engage one-on-one. You know the speakers, you've been hearing them for 1.5 hours. Please engage them one-on-one. I'll request you to make it the last question. I'm sorry, very, very sorry, but we have people waiting. People need to get back. They've got the trains reserved. So, please understand. Sure, sir. Yeah. Sure. Thank you. Any more questions, please? Yeah, Ugandalo, except gold mines, I think I heard a lot about these avocados, right? So, how are you going to? I think maximum 80% of our still people depends on agriculture. So, we are importing most of the avocados from all the places, almost like 300 rupees per piece. So, మన mango gardens ni, avocado gardens, how are you going to help us, local farmers? Actually, Uganda, I used to say only one thing. Uganda is a very blessed country. Whatever you plant on soil, it will flourish. Then wherever you go and dig, you will find the minerals. It is right now based on equator. And it's having a typical weather. People will think Africa means it is very high sunshine and all. It will never exceed 32 degrees and it will never go down below 8 degrees. Because of that, any plant can survive. Even not only avocado, you have apples, you have cashew nut, everything is available. I can give you loops to export the avocado. To say almost 600,000 hectares are planted avocados in agriculture right now. And 600,000, almost most of the avocado is available in Dubai. Transportation cost is too high. If you can process it and get it to Uganda, to India, it is easier. As a fruit, if you import, time will take almost 14 to 16 hours on the flight. And your flight cost is too high. Avocados cost, I'll give you an example. When I'm sending to Dubai, $1.2 is avocado cost per kilo in Uganda. Oh. Transportation is $3.5 to reach Dubai. Means 1.2 plus no, sir, 3.5. I'm not asking about import or export. Yeah. I'm asking about how we can transform our mango gardens into avocado gardens. Still, most of our farmers doesn't know about avocado. Still, I can see we can grow here also. Yes, you can grow, but it's a different culture. Means these trees, it will be based on that soil conditions. And you need to grow soil conditions according to India's soil conditions. There's a big difference. Even when I take trees from here to there, we will change the soil condition. Ladies and gentlemen, a big hand for mana Aptulu, mana Atmeyulu, and people from Europe, Africa, and whatnot. Manavallu. The kind of questions the audience were asking, the concerns of the parents is an apt testimony how engrossing it was. A big hand, ladies and gentlemen. Thank you so much, Rajnikant Garu, and all the panelists. Thank you so very much. Okay, now, ladies and gentlemen, I'll request for your attention. This is the last panel we are having, but very engrossing, short and sweet panel. Please listen me out. During one of the strategy meets of IKons, we had a special strategy meet. Like,
The existing structure, as Mr. Kumar has explained this morning, it's unstructured. So there was a discussion whether they should be structured. If at all structured, how it should be. Should it be confined only to the elitist, or should it go to the grassroots level? How the expansion is supposed to be, if at all it has to be. So to brainstorm the same, and in an effort to expand the IKon right up to the mandal levels, we're going to have a short and sweet panel discussion about how the IKon is being received at the rural level and grassroots level. For that, I call upon none other than the nervous system of our community, Sri Mendu Chakrapani Garu, to carry out the proceedings. A huge round of applause for this gentleman who is the main reason for all of us to be here. నేను ఇప్పుడు మండల్ టీమ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళని పిలుస్తాను. డాక్టర్ పిలన్ పటేల్ గారు తెలంగాణలో ఉన్న మండలాలన్నింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు. మండలాల నుంచి లోకల్ లీడర్షిప్ వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా అక్కడ వచ్చేటట్టుగా చేస్తున్నారన్నమాట. పిలన్ పటేల్ గారు, డాక్టర్ చిట్ల కిరణ్ గారు కాకినాడ, భాస్కర్ అడ్డగార్ల అమలాపురం, నవీన్ దాసరి నర్సాపూర్, సోమశేఖర్ అనకాపల్లి, శేఖర్ పడాల వైజాగ్, వెంకట్ శ్రీకాకుళం, మహేష్ విజయనగరం, ఆళ్ల శ్రీకాంత్ విజయవాడ, హరిపోతుల మచిలీపట్నం, మణిరత్నం ఒంగోల్, అశోక్ కడప, కన్నా కోనేటి రాయలసీమ మొత్తం. అయితే మన కమ్యూనిటీకి ఈ 2 స్టేట్స్లో అన్ని మండలాలు ఎగ్జిస్ట్ ఉన్నాయి. మండలాల్ని మండల్ లెవెల్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఫ్యూచర్లో చేయబోతున్నాం ఐకాన్ తరపున. దానికి మండలాల్ని స్ట్రెంథన్ చేస్తూ ఆ లోకల్ మండలాల్లో ఉన్న వాళ్ళు డాక్టర్స్ కావచ్చు, అడ్వకేట్స్ కావచ్చు, జర్నలిస్ట్ కావచ్చు, ఆర్ బిజినెస్ వాళ్ళు కావచ్చు, అలాంటిలో మండలాల్లో అన్నింటిలో యాడ్ చేస్తున్నామండి. We are working to bring unified grassroots level leadership at all mandals. ఇంకోటి లోకల్ లెవెల్లో అవేర్నెస్ అండ్ లీడర్షిప్ మొత్తం కంటిన్యూస్లీ సపోర్టెడ్ బై అస్ అండ్ ఎమర్జ్ ఇంటూ యూనిఫైడ్ ఫోర్స్, మొత్తం కలిపి ఒకే ఫోర్స్గా తీసుకొని రావడానికి దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నామండి. వీళ్ళందరూ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అట్లా వీళ్ళందరూ ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్ అందరినీ మండల లెవెల్ని వాచ్ చేస్తూ లీడర్షిప్ తీసుకొని వస్తున్నారండి. తెలంగాణ నుంచి మన పిలన్ పటేల్ గారు కూడా 2 వర్డ్స్ మాట్లాడతారు. ఒక్క నిమిషం. ఆర్డిఎస్ ప్రసాద్ గారు అమలాపురం నుంచి పైకి. ఇంకెవరున్నారు? ఇంకా మండలాల్లో నుంచి ఎవరైనా ఉంటే కూడా పైకి స్టేజ్ మీదకి రావచ్చు, ఎవరైనా పేర్లు మిస్ అయినా కూడా. అందరికీ నమస్తే. With the help of our mentors, we are on a task to integrate the last mile IKon through the Mandal Connect program. Thank you, Mendu Anna, for the opportunity. సార్, గ్రూప్ ఫోటో కోసం కేఎన్ కుమార్ గారిని పై వేదిక మీద రామని కోరుకుంటున్నాను.
వాలంటీర్ మణిరత్నం గారు. Thank you all who have come all the way from various mandals right across Telangana and Andhra Pradesh. With that, ladies and gentlemen, now I finally call upon Rudra Pratap to deliver the vote of thanks. Okay, ladies and gentlemen, now I call upon Rudra Pratap to convey the vote of thanks. The most important part of the day, and thank you for being around for so long, spending your productive time here. Distinguished guests, esteemed leaders and fellow members of the Mahabalija community, as we conclude this monumental 100 Leaders Summit here in Hyderabad on September 22nd, 2024, I stand before you filled with gratitude and hope for the future. Today marks a historic milestone in the journey of Mahabalijas, as we have come together to forge a virtual treaty, setting a mission in motion to unite all Balijas for our common good and continued growth. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to IKon for organizing this groundbreaking event. Your vision and dedication have made this summit a resounding success, which I think everyone will agree for sure. To the entire organizing committee and the selfless volunteers who work tirelessly behind the scenes, your efforts have not gone unnoticed. On behalf of the entire IKon organizing team, we would like to extend our heartfelt gratitude to all the IKons who have traveled the distance from their native places across India. The cultural committee has left no stone unturned in putting together the best of the talent thriving amongst us. Thank you, team, for your unwavering effort in identifying, coordinating, and organizing the IKONians with diverse talents to this effect. You have laid the foundation for a stronger, more unified Balija community across the globe and have reset our standards of a more ignited and vibrant community. This summit is just the beginning of our journey together. I'm excited to announce that there are more events on the horizon, each designed to strengthen our bonds and foster collaboration among our community members. To all the leaders present here today and those joining us virtually, your participation and insights have been invaluable. You are the pillars of our community, and your commitment to this cause will drive us forward. As we leave this summit, I urge each one of you to take the spirit of unity we have cultivated here today and spread it far and wide. Let's make full use of our IKon mobile app to identify, connect, and resonate with our fellow Balijas, transcending all boundaries. Remember, our strength lies in our unity. Together we can achieve great things for our community and beyond. Let's continue to support each other, share the knowledge, and work towards the common good of all Balijas. Thank you once again for being a part of this historic event. Let's move forward with renewed energy, purpose, and solidarity. Jai Hind, Jai Mahabalija. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this fantastic 1000 Leaders Global Summit. Good night, Shabak Khair. Until we meet next time with 10,000 leaders. Jai Mahabalija, Jai Hind. Ladies and gentlemen, couple of announcements. The dinner is being served. Request you all to have the dinner. The Mahabalija Kula Charitra is being laid out outside. It's being given today at a discounted rate. I'll request you, I encourage you to kindly patronize and know about our Kula Charitra. It's a fantastic opportunity. Thank you so much. You being a wonderful audience, thank you. Jai Hind.
ఓ బొమ్మదేవర్ ఫ్యామిలీ అండి కాబట్టి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా మీకు. అయ్యా